So of course here for Modern Warfare 2, so many different things that you're going to be able to test out here today. What are you looking forward to the most? I'm most looking forward to find out more information about Warzone 2 and the future of the franchise. I think that Warzone has really helped adapt to a casual audience, whereas the CDL has been growing the more competitive side of things. And I just want them to see them, be able to refine it, come in with Ricochet this time, not have any of the issues we did with Verdansk, and really be able to, just hit the ground running this time. As we look ahead to Warzone 2, do you have any favorite memories on Warzone? On Warzone 1, oh yeah, I have some great ones. The end of Verdansk was probably one of my favorite things. I did my first subathon. It was 7 days straight, and we covered the whole thing from the Easter eggs and all the things that told us what was going to happen to seeing the nuke actually explode. And I don't know if anybody keeps up with Modern Warzone, but I had been saying since Verdansk came out that it was going to be blown up by a nuke. So to see it happen was just euphoric for me. Nice. Well, I can't wait to see if your predictions come true for this next game as well. Thank you so much. Thank you. Hello dear friends, welcome to Call of Duty Next. வணக்கம் கிரி ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ இன்னைக்கு வந்து கால் ஆஃப் டியூட்டிக்கு அடுத்த என்ன அப்படின்னு ரிவீல் பண்ண போகிறாங்க. வெறும் மாடர்ன் வார்ஃபேர் 2 மட்டும் ரிவீல் இருக்காது. கால் ஆஃப் டியூட்டி மொபைல் வார்ஜோன் 2 பற்றிலாம் ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இதில் வர வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. கொஞ்சம் நான் வந்து குறிப்பாக மாடர்ன் வார்ஃபேர் 2க்காக ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன். மல்டிப்ளேயர் பீட்டா இந்த வீக்கெண்ட் ஆரம்பிக்க போது, அதுக்கு முன்னாடி அந்த கேமை பற்றி ஒரு சில எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் அதெல்லாம் கொடுப்பாங்கன்னு ரொம்ப நம்பிக்கையோட ஆசையோட உட்காந்துட்டு இருக்கோம். என்னதான் இருந்தாலும் 4 மாதத்தில் ஹேக்கர் வந்து நம்மளை நாசம் பண்ண போகிறாங்க, அது மட்டும் எனக்கு தெரியும். பட் எப்படி போகுதுன்னு பார்ப்போம். அகெயின் அஸ் யூஷுவல் கால் ஆஃப் டியூட்டினாலே நம்ம எப்பவுமே எக்ஸைட்டட் தான். 8 மினிட்ஸ் கவுண்ட் டவுன் பண்ணிருக்காங்க. அப்பப்போ யாராச்சும் வந்து யாராச்சும் இன்டர்வியூ எடுக்கிற மாதிரி எடுக்கிறாங்க, அதாவது ஆடியன்ஸ்ட்டு வியூவர்ஸ்ட்டு அவங்க எடுக்கிறாங்க. ஸோ லெட்ஸ் சி எப்படி போகுதுன்னு பார்ப்போம். மியூசிக் வந்து நல்லா இருக்கு. எனக்கு வந்து கால் ஆஃப் டியூட்டி 4 வைப்ஸ் வருது. கால் ஆஃப் டியூட்டி 4ஓட கால் ஆஃப் டியூட்டி மாடர்ன் வார்ஃபேர் 2 வைப்ஸ். சாட் விண்டோ ஓப்பன் பண்ணல பண்ணும்ல. ஸோ கிரி ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க? நான் வாய்ஸ் செக் பண்ணணும். ஆமாம், வாய்ஸ் கேட்குதா? எதுவுமே செக் பண்ணல. நாங்களும் நலம். சாரி பாருங்க, இப்போதான் மறுபடியும் கேட்குறேன். நானும் நலம் ப்ரோ, ஃபைன். நீங்கள் எப்படி நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க? லெட்ஸ் கோ காட். 10 மணிக்குன்னு போட்டிருந்தாங்க இங்கே ஸ்ட்ரீமு. 10 மணிக்கு கவுண்ட் டவுன் ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஓகே, அவசரமாக வேலையை முடிச்சுட்டு வந்தேன். Obviously, new iteration of the game. We're expecting so many different things coming out to play here. What do you expect out of this new game? What are you looking forward to? I'm looking forward to the Call of Duty polished feel you expect, especially from Infinity Ward. I think that was my favorite part of Modern Warfare 2019. Was just how smooth everything felt. I love the field upgrades. I'm wondering if they potentially added any more. And at the end of the day, they've already teased earlier today the brand new Gunsmith 2.0. Yeah, Gunsmith இன்னைக்கு வந்து டீஸ் பண்ணிருந்தாங்க. ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்துச்சு. பார்க்க ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்துச்சு. ஆனால் உள்ளே இறங்கி நம்ம இது பண்ண பிறகு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். வாட்ஸ்அப் வேப்பர் கிங் ஜேசன். யாருப்பா அது? எப்படி இருக்கீங்க கிங் ஜேசன்? தெரிஞ்சவங்க தான். உனக்கு தெரியுமா? தெரியாது. தோர் ப்ரோவா? தோர்னா எந்த தோர் ப்ரோ? நம்ம தோர் ப்ரோ, யூடியூப் தோர் ப்ரோ. ஓகே, மாடர்ன் வார்ஃபேர் தோர் ப்ரோ. ஓகே. ஐயோ, ஒரே கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு. சோ எப்படி இருக்கீங்க தோர் ப்ரோ? ஸோ இது வந்து எல்லா கால் ஆஃப் டியூட்டியும் நடக்கிறது. கால் ஆஃப் டியூட்டி வந்தோடனே ரொம்ப எக்ஸைட் ஆவேன் நான். ஓகே, எக்ஸைட்டடாக விளையாடுவேன். ஒன்று பேட்ச் பண்ணி கெடுப்பாங்க, நாசம் பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா சீட்டர்ஸ் வந்து கெடுப்பாங்க. அதான் நடக்க போகுது. பட் வேற வழி இல்லை. வணக்கம் பிகேஎம், எப்படி இருக்கீங்க? ஃப்ரம் யூகே தான் சொல்லிருக்காங்க. ஃப்ரம் யூகே. ஓகே, ஸோ ஆர்வமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எப்படி இருக்கீங்க தோர் ப்ரோ? மாடர்ன் வார்ஃபேர் 2ல வந்து மறுபடியும் கேங் சேருமா? கடைசியா மாடர்ன் வார்ஃபேர் மட்டும் தான் கேங் விளையாண்டோம் 6 பேர். கார்டு படம் போனீங்களா? கார்டு படம் போகல, கார்டு கேம் பாக்குறோம். என்ன சொல்றீங்க? எம்கே சந்தோஷமா இருக்கேன். வெரி குட் பிகேஎம் ப்ரோ. இந்த சந்தோஷம் நீடிக்க வந்து வாழ்த்துகிறேன். அடப்பாதுங்க, பஃபர் ஆகுதுங்க அடிக்கடி, கடுப்பாது. ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? எனக்கு என்ன குவாலிட்டில ஓடுது? 1080 60. All right, Swag. So good to have you guys. விடு. Of course, we have இவங்க என்ன கிளானா? You're going to get a
a chance to get on the sticks and play it. How are you feeling about this brand new? அதுவா போகுமா? Really good, man. I mean, Live எப்படி போறது? the name itself has so much hype around it. இது கவுண்டர் வரும்போது அப்படியே Game Infinity Ward is my favorite company to make the போக game. முடியாதா? தெரியல பேக் போனா என்ன ஆகும்னு எனக்கு தெரியல. அதான் அதோ வருது. அதோ வந்துருச்சு. Warzone 2.0. I am still paying MW2. நீங்க வந்து யூகேல இருக்கறனால உங்களுக்கு MW2 லாம் இன்னும் விளையாடலாம். Black Ops 1 கூட இன்னும் விளையாடலாம். Call of Duty 5 கூட இன்னும் விளையாடலாம். நமக்கு தான் ஆசை நிறைவேறதுக்கு யாரும் இல்ல. So this is really new to us. ரெண்டு பேரும் ஒரே நேரத்துல பேசுறாங்கங்க. I don't know what to expect, but I'm just ready to play. You know what I mean? So ரொம்ப happy. Warzone Rebirth and Fortune அப்படின்னு ஒன்னு இருக்கா Warzoneல பிளேலிஸ்ட். ஓகே. அது வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் வாசல் சைடே போல. மேல ஏறி நின்னு அடிச்சாங்க. இந்த சந்தோஷத்துல உசிர கேட்டா கூட கொடுத்துறேன். I love happy. Hopefully we will get யாராச்சும் கேட்டுறாங்க பாத்துட்டு வந்து. Yeah bro. Yes bro. I mean, I didn't play it either. I went back and played it, but it was already too late. It can be a more recent memory. I'll tell you what though. மார்க் ஹென்றி நீங்களா அங்க பாருங்க மார்க் ஹென்றி வந்து ஜூம் அவுட் பண்ண மாதிரி ஒருத்தர் வந்து நிக்கிறான் என்ன ப்ரோ பட் ஐம் ஆன் பிசி நோ கிராஸ் ப்ளே தான பிரச்சனை இல்ல You're a campaign guy. What do you look for? கிராஸ்ல இருக்கிற வரைக்கும் கேமுக்கு பிரச்சனை. இவனுக்கு வந்து கேம்பெயின் தான் ரொம்ப பிடிக்குமா கேம்பெயினை பத்தி எல்லாத்த பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க. Like the sniper missions where you gotta be like I have to wait till next week. ஓ PC பீட்டாக்கு ஓகே அதுக்காக நீங்க சொல்றீங்க. இங்க ஒரே ஒரு PS4 இருக்கு. My wife will be playing on PS4. So என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரூமர் பிளஸ் ஃபேன்ஸோட எதிர்பார்ப்பு இருக்குல்ல. ஹேலோ அப்ப பண்ணாங்க பாத்தீங்களா திடீர்னு ரிவீல் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு நைட்டே நீங்க பீட்டா விளையாடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்களா அந்த மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கையில இருக்காங்க. போட்டு வைக்கலையே பிளே ஸ்டேஷன்ல. பாரு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு போடு. சொல்லுங்க பிகேஎம். இந்த சந்தோஷத்துல உசுர கேட்டாலும் கொடுத்துருவேன். பாருங்களேன் மேல அது நல்லா மறைங்கடா. இந்த பக்கம் டேட் சுத்தமா மறைச்சிட்டாங்க. நல்லா மறைங்கடானோனா நல்லா மறைச்சிட்டாங்க. மேல உள்ள டேட் லைவ் டைம்க்கு போலையா? லைவ் வந்து ஒரு செகண்ட்ல அது போகவும் முடியல. அந்த பட்டன் மாத்த முடியல. வெளியே போயிட்டு வந்தா மறுபடியும் பஃபர் ஆகும்ல. few செகண்ட்ஸ் தான் பின்னாடி இருக்கும். நம்ம 6 செகண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி தான் பின்னாடி இருக்கும். ஃபைன். இப்படி பட்டன் அடிச்சா முன்னாடி போகாதா? ஆமால பார் மூவ் பண்ணலாம்ல. ஓகே ஐயோ ஓகே. அந்த மியூசிக்லாம் அப்படியே மாடர்ன் வார்ஃபேர் 1 2 ல இருந்து எடுத்து எக்ஸாம்க்கு போய் படிங்க அந்த சந்தோஷத்தோட. What are your expectations from this new iteration of Warzone? I'm excited to see the map. So எல்லாரும் சாப்பிட்டீங்களா bro? And I liked in this gameplay is with some other hoping to see a lot of like Indian buildings for like building. எந்த கேம் ப்ளே சொல்றீங்க? இந்த கேம் ஓகே மாடர்ன் வார்ஃபேர் 2 சொல்றீங்க. ஓகே. வணக்கம் மனோஜ் கோலி ப்ரோ. பாப்கார்ன் ரெடியா இருக்கு. எனக்கு என்ன பையனா இப்பெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கும். 4 மாசத்துக்கு அப்புறம் வந்து நம்மள வச்சு ஹேக்கர் செஞ்சு பாப்கார்ன் சாப்பிடுவாங்க. வணக்கம் அலெக்ஸ் ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க? எக்ஸாமா நாளைக்கு EVS என்ன? வெல்கம் ப்ரோ. send you the link. லிங்க் சென்ட் பண்றீங்களா? சரி பண்ணுங்க. பை பிகே வந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்க. ஹாய் கொஞ்சம் பஃபர் ஆகுது. பேசாம 720p ல போடவா? 720p ல போட்டுருவோமா? கம்மி பண்ணு பிரச்சனை இல்ல. 720p ல போடுவோம். அத லைவ்ல தான் இருக்கு. லைவ்ல இருக்கு. விடு. மறுபடியும் ஆச்சுனா 720p ல போடுவோம் சரியா? You boys think you're crazy, huh? Jumping out of airplane, flying like birds. That's crazy. Up there you thought you got your hands on your bring the better anti-cheat. அப்படிதான் நினைக்கிறோம் தோர் ப்ரோ. ஆன்டி-சீட்ஸ் எல்லாம் சுத்தமா நம்பிக்கையே இல்லை ப்ரோ. அது எங்களை மாதிரி என்ன சொல்றது கேமர்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கிற அதாவது மாடர்ன் வார்ஃபேர் 2 கேமர்ஸ் கம்மியா இருக்கிற மாதிரி ஊர்ல உள்ளவங்களுக்குலாம் அவ்வளவுதான். யாரோட கிடைக்கிறாங்களோ அவங்களோட மேட்ச் பண்ணிடுறாங்க. என்னப்பா எப்படி போடு கங்க்ராச்சுலேஷன். என்னது ஒண்ணுமே புரியலையா? என்னப்பா எப்படி போடு கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். அப்படி போடு கங்க்ராச்சுலேஷன். This is made by Infinity Ward. ப்ரோ நீங்க இதுல லிங்க் அனுப்புறீங்களா? இதுல லிங்க் அனுப்ப விடாது எனக்கு தெரிஞ்சு. மார்ச் மட்டும் தான் அனுப்பும் விடும். சிகே வணக்கம். சிகேலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு முதல் ஸ்ட்ரீமுக்கு வரப்ப ஃபார் கிரை விளையாண்டுருப்பேன். அதுக்கப்புறம் வாரமா கால் ஆஃப் டியூட்டி மாடர்ன் வார்ஃபேர் 1 தான் விளையாண்டுருப்பேன். எனக்கு தெரிஞ்சு மாடர்ன் வார்ஃபேர் தான். வேற கேமே போகல நான்.
ஐ எம் கால் ஆஃப் டியூட்டி கேம்பெயின் பிளேயர். நான் கால் ஆஃப் டியூட்டி கேம்பெயின் பிளேயராக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் வந்து மல்டி பிளேயர் ஆகிட்டோம். கேம்பெயினும் பிடிக்கும், பட் முதல்ல கேம்பெயினே திரும்ப 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 விளையாடுறது அதெல்லாம் ஒரு தனி இது. அந்த மாதிரி எந்த கேமும் இப்போ விளையாட முடியல, விளையாடவும் தோண முடியல. டைம் பாம் கால் ஆஃப் டியூட்டி, அடுத்த கால் ஆஃப் டியூட்டி கேம் பிளே. இப்போ டைம் பாம் வந்து இன்டர்வியூ எடுப்பாங்க, 2 டைம் பாம். நம்ம 2 பேரும் சொன்னேன் சுட்டி. நீ என்ன சொன்ன மாதிரி இல்ல டேய். சோடா பட்டி ஒழுங்கா அவுட். நீ தான் விளையாடல கண்ணாடியை கலந்து. கண்ணு வலிக்கும் சுட்டி. பரவாயில்ல, நீ கண்ணாடி அவரு நீ தெரியல. நான் பாட்டுக்கு பேசாம விட்டுருந்தேன். நீ ஒழுங்கா அவரு ரிமூவ் சரி. ஆரஞ்சு இன்ஜின் காட்ட மாட்டாங்க யாரையும். போடா டே. சரி ஏன் சுட்டி வித்துட்ற? 1.7k சப்ஸ்கிரைப்க்கு கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ப்ரோ. 1.7k இருக்கு, 1.07k இருக்கு. சரி காட்டுறாங்க பாப்போம், அமைதியா பாப்போம். காப்பிரைட் கிளைம் வரப்போகுது. வார்சோன் 2 காட்ட போறாங்க இன்னைக்கு. வார்சோன் 2 காட்டுறாங்க. வார்சோன் மொபைல் காட்டுறாங்க. வார்சோனும் வருது. மாடர்ன் வார்ஃபேர் என்ன காட்டுறான்? கண்டினியூஷனா என்னன்னு தெரியலையே. டோர்னோ என்னன்னு தெரியல. கால் ஆஃப் டியூட்டி மாடர்ன் வார்ஃபேர் எதுக்கு காட்டுறான்? கால் ஆஃப் டியூட்டி நெக்ஸ்ட்ல மறக்காதீங்க, மறைப்பேன். Hello. அங்க பாரு எத்தனை பேர் விளையாடுறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க பாருங்க. ஸ்ட்ரீம் பண்றதுக்கு. Call of Duty next. ஏன்டி இப்படி சிரிக்கிற? I am Johan. பச்சை கலர் திங்குச்சா. டேய் கால் ஆஃப் டியூட்டி கலர் பேபே அப்படி சொல்லாதீங்க. ஓ ஓகே 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 ஓகே. Significant moment not only for the highly anticipated upcoming release of Modern Warfare 2, but a very significant moment for the future of the entire Call of Duty franchise. Modern Warfare 2 மட்டும் இல்ல மத்த கேமும் காட்டுறோம்ன்றாங்க. நைஸ். Explosive and dynamic growth. And we've learned a ton along the way. And those learnings have fueled our ambition. அம்புக்குறி விட்டாங்க. Player experience. One focus. பாத்து அதுவே சட்ட கஷ்டப்பட்டு போலாம். State-of-the-art tech advancements built to support a more connected Call of Duty community than ever before. So just know that what we shared today across Modern Warfare 2, our brand new Warzone 2.0 experience coming later this fall, and our designs to bring Warzone to mobile for players on the go are all certainly big news. Warzone 2 இந்த வருஷமே வந்துரும்ன்றான். later this fall னு சொல்றான். மொபைல் பத்தி எதுவும் சொல்லல. இதோட சேர்த்தே விடுவாங்க. Ultimately though, we know that you, our players and fans are chat வந்திருக்கு பேபி. பின்னாடி இருந்து எட்டி பார்க்கறாங்க. பேபி chat வந்திருக்கு பேபி. Ubisoft anchor only best rest next. இவன் ஆங்கர் இல்ல ப்ரோ, அவங்களோட ஆக்சுவல் எம்ப்ளாயி அப்படிதான் போடுது. They will finally get their hands on. இத்தனை பேர் ப்ளே பண்ண போறாங்களா? ஆமா அத்தனை பேர் ஸ்ட்ரீமர்ஸ். இவங்க எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீமர்ஸ் தான். அவங்க வந்து அவங்க சேனலுக்கு ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இங்க பாருங்க என் பேர்ல ஒரு உட்கார்ந்து இருக்கான். கண்டிப்பா இவனை நினைச்சு நான் என் பேர் சேனல் பேர் இப்படி வைக்கலங்க. சத்தியமா நிறைய பேர் கேட்பாங்க அவனால அப்படி வச்சீங்களா அப்படின்னு. It's so exciting to be here with all of you. It's been such a journey to you know, on the franchise. I always get asked by people. Yes Twitch and YouTube streamers க்கு வந்து இன்வைட் பண்ணிட்டாங்க முன்னாடி. You focused on improving, or what are the areas you innovated on? We worked on improving and innovating on every area of the game. It always உள்ள போய் ரெடியா இருக்காங்க. ஏய் இவன் I could go on and on. பேர் மறந்துருச்சுடா. பேரை காட்டுடா. டிம் தானே அது? ஆமா டிம் தி டாட்மேன் தானே அவன். டிம் அப்போ டாக்டர் டிஸ்ரெஸ்பெக்ட். கொஞ்ச நாள் அவன் எனக்கு வரலன்ற மாதிரி சொன்னாங்க. இன்னும் கொஞ்ச நாள் வந்து பிரிசி கேமிங் அங்க உட்கார்ந்திருப்பாங்க. ஏன்டா டேய்? நானும் பிரிசி கேமிங் கூட போயிடுவேன். உன்னை கூட்டிட்டு போக மாட்டேன் பேபிமா. நீ என்ன தெரியும்? இல்ல சிட்டி உனக்கு இன்டர்வியூ பண்றப்ப ஆன்சர் பண்றதுக்கு. இட்ஸ் ஓகே பேபி. நீ எதுக்கு பிளான் போட்றீங்கன்னு தெரியுது. Somebody who likes to play with your friends. அவன் ஹாய் காட்றா எல்லாம் காட்றான்டா. விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. You're a camper or a slayer. என்ன பத்தி பேசுறாங்க. Today you're going to see that and play that and fun is what you come away with. பச்சை நிறம் அங்க பாருங்க.
கை கண்ணு எரிக்குது. And I'm particularly excited about some of the social features that are coming as part of this launch. Things like proximity chat and new gulag proximity chat வருதுன்றாங்க. Instances where players will interact not only with their own squads but may even have to work together with other players in unexpected and pretty friendly அவனுக்கு திருப்ப தாங்கல அவன ஃபோக்கஸ். hilarious interactions in fact during play sessions and I can't wait ஏதோ கேம் ப்ளே அதாவது proximity chatனா வந்து கேம்ல வந்து பார்ட்டி chat மட்டும் இல்லாம பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு கேக்கும் அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. ஆனா எல்லா கேம் மோட்லயுமான்னு தெரியல. We've completely innovated in the area of connecting. அப்பனா நிம்மதியாவே விளையாட முடியாது அவனா ஏதாவது ஆஃப் பண்ணலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு. Feel more in the game. And I guess you can ஆஃப் பண்ணலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு பாப்போம். The camera represents your eyes, right? கேம் கேமரா பத்தி சொல்றாங்க. We've done that with some inverse kinematics and some physics and other things like that. We've connected then the body to the hands on the gun. Again, with some sophisticated inverse kinematics. We've connected the gun with the actual Obvious. out of it. So now, wherever that gun is pointed, however it's pointed, the bullets are coming out of it exactly. கேமரால நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணிருக்காங்க. சரியா? இப்போ என்ன பிரச்சனைனா அது நமக்கு வந்து பாக்குறப்ப தான் தெரியும். எக்ஸ்பிளைன் பண்றது வந்து தடுமாறலாம். பாக்குறப்ப வித்தியாசம் தெரியுதான்னு பாப்போம். You're going to play it, and I hope you love it like we do. All right, well, we've taken up enough time, but before they kick us off the stage, can we tell them about raids? Yes, thank you. Raid samla. So with the beginning of Modern Warfare 2, and then shortly after that, Destiny Mari raids and then very shortly after that, for the first time ever, we're going to release a raid in Call of Duty. Okay. It's a very different kind of gameplay. It's very intense. We think it's very fun. என்ன சொல்லுங்கடா. And we're super excited about it. And by the way, there's one other thing I want to talk about for all of raid ன்னு ஏதோ புதுசா கொண்டு வராங்க. என்ன பாப்போம். I heard so many of you talk about what play challenges can you give us beyond just winning? Which anyway, I won't go on. winning தவிர வேற ஏதாவது சேலஞ்ச் இருக்கா? அப்படின்றா. என்னது? Gameplay challenges. அது ஏற்கனவே எப்பவுமே இருக்குறது என்ன? Or you hit different milestones that you'll have an opportunity to do. அட பழைய Call of Dutyல பாத்தீங்கன்னா வந்து Modern Warfare 3 வரைக்கும் வந்து நம்ம எடுக்கிற அச்சீவ்மென்ட்ஸ்க்கும் தனியா லீடர் போர்டு இருக்கும். இந்த கேம்ல LMG வச்சு கில் எடுத்துறீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு அச்சீவ்மென்ட் கொடுப்பான். அதுக்கு ஒரு லீடர் போர்டு. அது மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் ரொம்ப அருமையா இருக்கும். And team to carry the day. We are extremely excited to give you the world premiere of the Modern Warfare trailer. Okay. பாட்டோட வரும். கண்டிப்பா காப்பிரைட் வரும். அதனால இப்பவே பேசிக்கிறோம். Multiplayer trial. We got intel reports of Hassan and the cartel forming terrorist cells all over the globe. மேப்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமா தான் இருக்கு. நமக்கு 3 லைன் மேப் தான் வேணும் நிறைய. Seen activity on this scale before. They have an army. But we have each other. The world is a vampire. டேய் என்னடா ஏதாச்சும் காட்டுக்கடா. என்னடா கருப்பா இருக்கு எல்லாமே. போடு. அவங்க சைடு கிளிச் ஆச்சு. ஓ. ஏய் என்னடா அது? போடுடா டேய். கால் ஆஃப் டியூட்டி கேம்ல இப்படி தான் இருக்கும் போது வருஷம். எங்க போறீங்க? இந்த கட்ட ஜெகர்நாட். ஹாய் பை ப்ரோ, எனக்கு தூக்கம் வருது. ஓகே பை ப்ரோ, தூங்குங்க. ரேடா மைன் சமல கீழ வந்து மேல உள்ளவங்களை அடிச்சு காலி பண்ணுது. தூக்கிட்டுலாம் போறாங்க. ஆமா அது ஹாஸ்டேஜ் ரெஸ்கியூ மோஸ்ட்லி எல்லா கால் ஆஃப் டியூட்டிலயும் இருக்கும். கேமோட பேரை மட்டும் மாத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஏய் எப்படி தொங்கிட்டுலாம் இருக்கான்டா? தொங்கிட்டா இருந்தாவன். ஓ நான் கூட க்ரவுச் பண்ணிட்டு எட்டி பார்த்து இது பண்ணா நினைச்சேன். ஏன் நீங்க பிடிச்சிட்டு இருந்தா? ஏர் ஸ்ட்ரைக் கில் ஸ்ட்ரைக் அங்க பாருங்க மண்டல எவ்வளவு பெரிய பண்ணு. அவர் ஜாவலின் தூக்கிட்டு போறாப்ல. ஜாவலின் கோஸ்ட் அது மாஸ்க் போட்டுருக்காரு. ஓகே இது ரொம்ப நல்ல விஷயம். லாக் பண்ணி அடிக்கிறதுக்கு இருக்கு. ஓகே நைஸ். இதான் ரைடு போல. இதுவா அப்படி நினைக்கிறேன். மாடர்ன் வார்ஃபேர் 2 காட்றப்ப நான் டெஸ்டினில தான் ரைடு கேள்வி. இல்லனா இது வார்சோன் தானா? வார்சோன் தானா இது? தெரியல. இது பார்த்தா பெரிய மேப்பா இருக்கு. வார்சோன் இது எனக்கு தெரிஞ்சு. வார்சோன் 2. என்னடா போட்ல எல்லாம் வச்சு சண்டை போடுற. வார்சோன்ல அப்படினா வார்சோன் 2 ன்னு கொண்டு வர போறான்னு பாப்போம். கன்ஸ்மித் 2 நே காட்றோம். ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஆனா கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா தெரியும். 3rd person மோட்
எதுல தேர்ட் பர்சன் மோடு? கன்ஸ்பிரிட் அந்த இது போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் தேர்ட் பர்சன் மோடு போட்டா. மாடர்ன் வார்ஃபேர் 2ல ஒரிஜினல் மாடர்ன் வார்ஃபேர் 2லயும் வந்து தேர்ட் பர்சன் மோட் ஆட் பண்ணிருந்தான். எவனுமே விளையாடலன்னு அதுக்கு அப்புறம் தூக்கிட்டான் மத்த கேம்லலாம். ப்ளஸ் அந்த மாதிரி இதுல பண்ற பிரச்சனை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கம்யூனிட்டியை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி விட்டுரும். இது கோஸ்ட்ல கன்ஃபார்மா? அவன் தான் லான்ச் தூக்கிட்டு போனான். Early access to the open beta. சில்வர் கோட் வேற தருவாங்க. டேய் என்னடா மறுபடியும் ப்ளே பண்றீங்க? போடு அவங்க சைடு பிரச்சனையா போயிடுச்சுங்க ஏதோ. கருப்பு ஸ்கிரீனா காட்னாங்கல. அதனால மறுபடியும் ரீப்ளே பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. இது கொஞ்சம் ஸ்லோ மோஷன்ல வர மாதிரி இருக்கு. இல்ல ஸ்டார்டிங் அப்படி தான் வந்துச்சு அதுவும். We've never seen activity on this scale before. வழக்கம் போல சாப்பர்ல தானே இறங்கும் மாடர்ன் வார்ஃபேர் 1லயும். ஸ்விம்மிங்ல தண்ணி அண்டர் வாட்டர் இருக்கு போல. ஆமா இதெல்லாம் காட்ல பாரு. இதெல்லாம் தான் ஆச்சு என்ன? Black screen ஆச்சு அதனால திரும்ப வந்து போடுறாங்க. குத்து சீட் இப்படி தான் ஓடிட்டு இருக்கோம். கோல்ட் அன்லாக் பண்ண போறேன், டமாஸ்கஸ் அன்லாக் பண்ண போறேன்னு. நான்லாம் பண்ற பிளான் இல்ல. நீ இப்படி தான்ல சொல்லுவ. ஐயோ ஸ்னைப்பர் செம ஸ்லோவா. ஆமா பார்த்தா அப்படி தான் இருக்கு. ஹலோ ஜோட்டன் ப்ரோ வணக்கம். ஸ்னைப்பர் ஸ்கோப் அந்த கார்னர் ஸ்கோப் நல்லா இருந்துச்சு. ஸ்கோப்ல உள்ளது தெரியுது, வெளிய உள்ளதெல்லாம் பிளர்ரா தெரியுது. வேன்கார்ட்ல அப்படியே எனக்கு தெரியல. இதுல இருந்து பார்த்தோம். வேன்கார்ட்ல அப்படி இல்ல, பேட்டில்ஃபீல்ட்ல அப்படிதான். ஸ்கோப்புக்குள்ள மட்டும் கலர். வணக்கம் ட்ரான் ப்ரோ. கத்திய போட்டா பாருங்க. த்ரோயிங் நைஃப், ஹாஸ்டேஜ் ரெஸ்கியூ. ஏற்கனவே பார்த்தா ட்ரெய்லர் தான் திரும்ப போறாங்க. அதுல இடையில கொஞ்சம் பிளாக் ஆச்சு. பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரெய்லர்ல வந்து அவங்க சைடு ஏதோ கிளிட்ச் ஆயிடுச்சு. சோ பிளாக்கா இருந்துச்சு கொஞ்சம். அதான் இந்த கேமரா தொங்கிட்டு தான் அடிக்கிறான். அதுக்கப்புறம் கேமரா இருக்கு. சோ அதாவது நம்ம பர்சனல் ரேடார் மட்டும் வைக்காம கேமரா வச்சிட்டு இந்த பக்கம் எவனாச்சும் வராங்களான்னு பாத்துட்டு இருக்கலாம். கேம்ப் பண்றதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸ்கோப்பெல்லாம் ஒரு மாதிரி. ஆனா இவங்க இதுலயே ஷூட் பண்ணும்போது ரீகால் எல்லாம் ஆகுற மாதிரி பயங்கரமா தெரியுது. ரீகால் ரொம்ப ஆகுற மாதிரி இருக்கா அவனை பார்த்தா? ஆமா. அங்க பாருங்களேன், அந்த AC-130 அடிச்ச உடனே அதுக்குள்ள எல்லாமே பறக்கிற மாதிரி காட்டுறாங்க. இப்ப வார் ஜோன், இப்ப காட்ட போறது வார் ஜோன். ஆனா பாரு 6 பேர் குதிக்கு. 6 பேரா? 6 பேர் காட்டனானா? 6 பேர் கிட்ட காட்டுனாங்க. அதான் எனக்கு இன்னும் ஸ்டில் தெரியல. வார் ஜோன் 1ல பண்ண முடியாத சேஞ்சஸ் இதுல பண்றாங்களா? அப்படி நியூ மேப் மாத்துவாங்க. மேப் கன்ஃபார்மா மாறுது. சரி அப்படி என்னதான் சிஸ்டம்ஸ் மாத்துறாங்கன்னு பாப்போம். ஸ்மித் 2 இது பாப்போம். தேர்ட் பர்சன் மோட் அதான். ஆல் ஆர் தேர்ட் பர்சன் மோட். ஆல் நியூ தேர்ட் பர்சன் மோட்னு நினைக்கிறேன். ஆல் நியூ தேர்ட் பர்சன் மோட். ஆனா அதுலயும் ஷூட் பண்றப்ப ADS பண்றப்ப ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் மாதிரி இது ரெயின்போ 6 மாதிரி நினைக்கிறேன். ஆனா என்ஜின் அட்வான்ஸ். ஓகே என்ஜின் மாத்துறனால கேம் மேல கேமே மாத்துறோம். ஃபினிஷர் யாருமே போடலையே என்ன சொன்னீங்க? Pre-order now and get early access to the open beta. Okay sir. And there we go, Call of Duty fans. The trailer's so nice. We ran it twice. It is all there. Everything that makes this franchise so... TK bro, இதுக்கு இப்ப அம்பூரி உள்ளயா ஓடிட்டு. TK bro பச்சை போனானே போயிட்டாங்க. I am so excited to truly be here with a few of the members of the Infinity Ward team who are bringing Modern Warfare 2 to... இவங்க Infinity Ward team. டீம் மட்டும் தான் எனக்கு தெரியுது. வேற யாரும் இது வேற யார் பேசல எனக்கு நிஞ்சா தெரிஞ்சிச்சு. We also have Stephanie Snowden, Director of Communications for... நான் டாக்டர் டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் இல்ல போல எல்லாத்தையும் அவனெல்லாம் காட்டி. இன்னைக்கு போட்ற மாதிரி இருந்துச்சு. டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் இருக்க மாட்டான்னு சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு. How are things evolving from Modern Warfare 2019? I mean, okay, ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்? 2019க்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் கேக்குறாங்க. Let's go with the philosophy, Steph. Let's stay high level. What went into the creation of the game? You said it precisely. There is so much this game. ஆமா டாக்டர் டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் தான். It's got something for everyone and it's really been the result of 3 years of hard work at IW and our partners across all of the Activision studios. And so much of that work started with you guys at home. The community, the fans, our creators here. ரொம்ப பயங்கரமான ஆளா is really been a core piece of what Modern Warfare 2 is. And it's a dialogue that we hope to continue. அவரும் டீமும் கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட். Well, we've got so many. டீமும் இருக்காரு அவரை காணுமேன்னு பார்த்தேன். And டீமோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் ஞாபகமே வந்துச்சு. And their experience on this franchise. இவங்க சும்மா இன்ட்ரோ மட்டும் கொடுக்கறதுக்கு தான் வந்திருக்காங்க போல. டீம் இன்ட்ரோ பண்றாங்க. அவங்க எதுவும் சொல்ல மாட்டேன்றாங்க கேம் பத்தி பெருசா. கேம் பிளேக்கு போங்கடா. Please let's go for gameplay. Is all about. Let's stay high level for now because there's a lot of details, friends, juicy details.
Sure. I mean, you know, when you come into making a sequel, it can அவர் be லைவ் பார்த்து கேம் ப்ளே கத்து இவர்தான் எம்பி டிசைன் டைரக்டர் மல்டிப்ளேயர் டிசைன் டைரக்டர் and where can you add new things in and not mess up this kind of nicely balanced ecosystem that we had? அப்படி என்ன கேம் கத்துக்கிட்ட போனீங்க அவர் லைவ்ல போய் Player behaviors. And I say behaviors and not play styles. I think a lot of people will say play styles, but that can kind of change during a match. But behaviors are more in COD தான். And we just put them into 3 big groups. We call them rushers, which are just aggressive players. They just want to find the action. Rushers. And then we have sentinels. I'm not a defensive players. They want to just kind of hold down a building, maybe keep a overwatch. Sentinels. Campers தான் sentinelsன்றாங்க. Stalkers, which are reactive. Okay. I'm a sentinel guy. எனக்கு இன்னொரு பேர் கொடுத்துட்டாங்க கேம்பர்னு இல்லாம sentinel. ரவி இனிமே யாராச்சும் கேம்ப் அடிக்கிறாங்கன்னு சொன்னா நோ ஐ அம் நாட் a camper I am a sentinel. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பிளேயர் வந்து 3 கேட்டகரியா பிரிச்சுக்கணும். ரஷ் பண்றவங்க, ஸ்கவுட் பண்றவங்க, ஸ்லாட் பண்றவங்க இவங்கலாம். அதுக்கப்புறம் கேம்ப் பண்றவங்க. சோ அத பொறுத்து வந்து கண்டென்ட் கொடுக்கிறது அதெல்லாம் பண்றாங்க. Oh boy, there are a ton of new features to dive into. Enjoy பண்ணுங்க. But we really pushed forward even the most Okay, ona காட்றாங்க. What's new? Of what makes a Call of Duty game with Modern Warfare 2 and it's been really What's new gunsmith map modes beta. இல்ல ஓனா வரும். ஓனா பேசுவாங்க. see these innovations இப்போ வாட்ஸ் நியூ பத்தி பேசுறாங்க. ஆனா இவங்க பேசுற எதுமே இது இல்ல. the 1v1 and personally for me நான் வந்து எல்லா கேட்டகரியிலும் வருவேன். வெப்பனை பொறுத்து. Seen the memes, we love water. It's really hard to make in games. But the aquatic combat. Okay. அண்டர் வாட்டர் ஃபைட் பண்ணலாம். வான்கார்ட்லயே அப்படியே சொன்னாங்க இல்லையா? வான்கார்ட்ல வாட்டர் இல்ல एक्चुअली. வாட்டர் இல்ல. தண்ணிக்குள்ளே போக Black Ops 4ல Black Ops 4ல மல்டிப்ளேயர் அந்த மல்டிப்ளேயர் இருந்துச்சு. Black Ops 4ல அண்டர் வாட்டர் ஒரு மேப்பே அண்டர் வாட்டர் தான் பீ கேப்சர் பண்றது. Last game we really wanted to add water and we knew we didn't have time, right? So in Verdansk we froze the rivers and we made the outside. I am rusher sentinel அப்புறம் rusher sentinel talker. Both visually bye bye. There's waves with white caps, but we also the gameplay side unique ballistics underwater. You only can use certain weapons underwater. Your pistol. போட்ல இருக்கு. போட்ல போய் ஃபைட் பண்ற மாதிரிலாம் இருக்கு. ட்ரைலர்லயே காட்டுனது தான இது. Evasion mechanic if you're getting ஏய் என்னடா ஷூட் பண்ணும்போது கன் ஒரு மாதிரி இதாது. ரீகால் ரொம்ப இருக்கு. Like the farther you are from something you can't see it. தண்ணிக்குள்ள வந்து ஷூட் பண்றனால ஒரு மாதிரி காட்டுறாங்க. வெளிய பண்றப்ப அப்படி தான் இருக்கு. ஹலோ ஹரி ப்ரோ. Call of Duty and you saw the boats and the mines. What are you doing? Every piece of Call of Duty next showcase பார்த்துட்டு இருக்கோம். Call of Duty multiplayer reveal இன்னைக்கு. சோ அண்டர் வாட்டர் ஓவர் வாட்டர் மெக்கானிக்ஸ் ரெண்டுமே இருக்கு. Black Ops Cold Warல போட் சும்மா இன்ட்ரோக்கு மட்டும் தான வருவான். ஆமா. அந்த இன்டர்மிஷன் பெரிய மேப் 12v12ல வந்து போட் ஓட்டலாம். எதுல 12v12 மேப்ஸ் இருக்கும். அதுல போட் ஓட்டலாம். ஷிப் Black Ops Cold Warல ஆமா. அது பேர் மேப் பேரே மறந்துரு. தனி கேம் மோட் இருக்கும். வணக்கம் ஹரி ப்ரோ. We had slide and even though we're a military அது சொன்னதா மாதிரி கவனிக்கல மிஸ் பண்ணிட்டேன் நான். இப்போ என்ன சொல்றானே பாருங்க. You saw in the trailer you can see here on the video. இங்க பாருங்க Assassin's Creed மாதிரி தொங்கிட்டு இருக்காங்க. And that's essentially a high mantle, but instead of doing a high mantle and throwing yourself up over into combat, you can now peek. If you have a pistol, you can pull that pistol out and use இது ஓவரே கடுப்பு கலப்பாங்களே. You know, last game we had the slide that kept your gun up, but we really wanted players to have an option. Dive வருது. Getting shot at, they don't know where they're getting shot at, they can get down, get out of fire. But the other really cool thing is the dive's just high enough to let you get through a window. And so if you throw a grenade up into a building's second story, often you'll see players, you know, like rats leaving a ship, diving out through the windows. And it's just another option for players. But ana Black Ops சொல்லலாம் அண்டர் வாட்டர்ல எல்லா வெப்பனுமே நம்ம யூஸ் பண்ணோமே. எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாமா? அது எனக்கு இல்ல. 4ல 3லயே அப்படி பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். 3லயே அப்படி பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து பேட்டில்ஃபீல்ட் மாதிரி வருது. பேட்டில்ஃபீல்ட்ல வந்து தண்ணிக்குள்ள போய்ட்டா பிஸ்டல் மட்டும் தான் வெளிய எடுத்து அடிக்க முடியும். பேட்டில்ஃபீல்ட் 4 at least. But now guys let's talk about equipment. Obviously இவன் வந்து ஆனா வாட்டருக்குள்ள வந்து ஷூட் பண்ணது வந்து பிஸ்டல் மட்டும் தான் பார்த்தோம். பாப்போம். அவன் அப்படியே சொன்னானே. அவன் சொல்றப்ப மாதிரி ஏதோ சொன்னா some weapons ஏதோ சொன்னா தண்ணிக்குள்ள யூஸ் பண்றதுக்கு கவனிக்கல. You saw the shock stick. One of the other cool ones. Shock stick. And this is a mine. Decoy mine. It basically sits there and if a player gets close to it, it auto deploys and basically அங்க பாரு. பலூன் மாதிரி இருந்துருக்காங்க. faces the person that triggered it. And so இப்படிலாம் வந்தா ரொம்ப ஏமாந்துருவேடா டிகாய். If you want to control when it goes off, you can throw it in water. Heartbeat sensor வந்திருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். Heartbeat sensor ஆமா. This equipment into this game and the DDoS is our kind of answer of like DDoS. அவங்க என்ன சொல்றானா DDoSனா அது ஹேக்கர்.
hit the DDoS, boom, it's going to shut down everything, and I can move in. Yeah. Shut down everything. ஹேக் பண்றதுக்கு தான். Actually இந்த மாதிரி இது Black Opsல எல்லாம் இருந்துச்சு. ஹார்ட் பீட் சென்சர்ல பேட்டரி இருக்கான். சுத்தம். This is the TAC cam too, which you guys just saw, which to me. அப்புறம் இந்த டாக்டிக்கல் கேம் எங்கயாச்சும் வச்சிட்டு நம்ம கேம் பண்ணோம்னா எங்க வரானா என்ன Actually நம்ம வந்து Black Opsல எல்லாம் வந்து ஃபுல்லா ஹேக் பண்ணுவோம், ஞாபகம் இருக்கா? Black Ops 4ல. ஆமா திங்ஸ் எல்லாம் ஹேக் பண்ணலாம், வந்து ஹேக் பண்ணலாம். ஹார்ட் பீட் சென்சர் தான் அந்த ஹேக்கிங் டிவைஸுமா அப்படி சொல்றீங்களா ஸ்னைப்பர் ப்ரோ? இல்ல இருக்காது. ஹேக் பண்ற டிவைஸ்னா ஸ்பெஷல் இதுல இல்ல. நான் அப்படிதான் நினைச்சேன். இல்ல அது ஹேக்னா டிடோஸ்னு சொன்னா ஹேக்னா சரி என்ன பாப்போம் அதான் தெரியும். All this talk about equipment, it reminds me, I mean, that's one element to look at now, but we've also got Gunsmith, brand new Gunsmith. Guys, what can you tell? கண்டிப்பா ஹரி ப்ரோ, நம்ம வந்து நம்ம விளையாடுறதுல டாமினேஷன்லாம் நடக்கவே நடக்காது. இவங்க காட்டுற ட்ரெய்லர்ல மட்டும் தான் நடக்கும். நீங்க சர்ச் அண்ட் டெஸ்ட்ராயே விளையாண்டா கூட இவ்வளவு ஸ்லோவா மூவ் பண்ணி பார்க்கல. நான் மேபி லாஸ்ட் ஒன் பிளேயர் இருக்கிறப்ப அப்படி பண்ணுவாங்க. ஸ்னைப்பர் ப்ரோ ஹார்ட் பீட் சென்சார் ஹேக் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல, ஆனா மித்தத ஹேக் பண்ணலாம். மைன் இப்ப பாரு ப்ரோ சொல்றாங்க we canன்றாங்க, கவனிச்சிருப்பாங்க அப்ப. we can hack the customization. And the new weapon platforming will actually allow. So Gunsmith 2.0 நேத்து காட்டுனா ரொம்ப டிஃபரண்டா இருந்துச்சு. ஓகே கேம்ப்ளே பார்த்தா தெரியும். அது பார்க்காதது இல்ல. ஓகே கொஞ்சம் ரீஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்காங்க. சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாடர்ன் வார்ஃபேர் 1ல நீங்க என்னன்னு பண்ணீங்கன்னா AK47 வச்சு ப்ராப்பர் அட்டாச்மென்ட் வச்சீங்கன்னா AK74 பண்ணலாம், RPK கிரியேட் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட. I need to wait 4 days baby. Monday தான் வந்து ப்ளே பண்ண முடியும் Call of Duty. Streamers and the content creators who jump into this today. I know we all love the gun. So 5 attachment தான் M4A1. This does sound amazing. So we've been hearing a little bit about weapon platforms and shared attachments. This is very, very cool stuff. Can you dive into those details though, Joe? I mean, what can we expect? Yeah, I can add a little bit of what Stephanie said. World of Tanks category மாதிரி. அதாவது அந்த ஒரு டாங்கை வந்து ப்ராப்பரா அந்த கஸ்டமைஸ் பண்ணி மத்த டாங்கா மாத்தலாம். அதே ஃபேமிலி டாங்க்ல system, and we kind of hit that. You could take it functionally through attachments, but the weapon name wouldn't change, and we couldn't change the receiver. And really, that's the key thing this game is. You can go into Gunsmith, you can set up an AK-47 assault rifle with a with a suppressor, with a grip, and then you can say, you know what, I want to change up the playstyle of this gun. You can swap out the receiver to the AK-74U, make it an SMG, but you can keep that optic, that suppressor, that grip. They all okay. அந்த மாதிரி தான். Stephanie said we have shared. நல்ல கான்செப்ட் இது. ஆனா வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஜஸ்ட் ரீநேம். ஓகே ரீநேம் அதுக்கு அப்புறம் உள்ள யூஐல வந்து அங்கங்க மாற்றம் பண்ணிருக்காங்க. மத்தபடி மாடர்ன் வார்ஃபேர் 1ல இருந்ததுதான். மாடர்ன் வார்ஃபேர் 1ல வந்து நான் ப்ராப்பரான அட்டாச்மென்ட் வச்சேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து எனக்கு வந்து AK-74U ன்னு தான் சொல்லும். RPK ன்னா அதுவே சொல்லும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. ஹலோ ரஃபி ப்ரோ வணக்கம். பட் இது கொஞ்சம் இன்டெப்தா போறாங்க. நம்ம டார்கெட் பண்ணி அது பண்ணலாம். ஓகே இந்த இத அன்லாக் பண்ணா நான் இதெல்லாம் இந்த மாட் அன்லாக் பண்ணா இதெல்லாம் அன்லாக் பண்ணனும், இதெல்லாம் பண்ணனும். கீழ பாத்தியா ஸ்டார்டிங் டுமாரோ ஆன் PlayStation தான் போடுறான், இன்னைக்கே வராது. அப்படியே ஓகே. The perfect வணக்கம் ரஃபி ப்ரோ. Raffi bro சாப்பிட்டீங்களா? into that platform and customize however you want for, you know, situational combat. என்ன ஆச்சு? Just saw your light. என்ன ஆச்சா? என்னாச்சு? In action today, which is the entirely unlocked platform 1, the M4, the Mic 4. Yes. And the weapon vault maintains its aesthetic properties across all. இவ்ளோ நேரம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னு கேட்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் Call of Duty-ல. ஓ Call of Duty என்னாச்சு? About your life. Rare. This is a huge, you know, project for our teams to design. ஆனா உண்மையாவே நான் வந்து சொல்றப்ப வெளிய இருந்து சொல்றப்ப வந்து ரொம்ப சிம்பிள், பெரிய வித்தியாசம் இல்லைன்னு சொல்றேன். ஆனா ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது கண்டிப்பா நிறைய ஒர்க் போயிருக்கும். ப்ரோக்ராமிங் கான்ஃபிகரேஷன் பாக்குறப்ப கண்டிப்பா நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் போயிருக்கும். Available in beta, so we can rock with that thing all weekend long. Okay, so Gunsmith looks incredible. Okay, I'm excited. I cannot wait to get into this one soon. Our streamers are going to get into this one soon as well. But first, guys, we need to hear about maps and modes. We've got our tools to play. Okay, maps and modes. Maps and modes, though. Let's get into this one. This you are not a tube light. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? நான் டியூப் லைட். நான் லைட்டா டியூப் லைட் தான் bro. Yeah, you know, right from the start we knew. நான் டியூப் லைட் அவங்க கற்பூரம். Another big map. நான் வந்து எரிய ஆரம்பிச்ச பிறகு ரூமே பிரைட் ஆகும். அவங்க எரிஞ்சிட்டே இருந்தாலும் வந்து ஒரு சும்மா சுத்தி ஒரு 10 சென்டிமீட்டருக்கு தான் வெளிச்சம் இருக்கும். சும்மா சொன்னடா. ஸ்மெல் நல்லா வரும்லடா. நீ பட்னிகடா. ஏய் ஏதோ சொல்றான் மேப்ஸ் பத்தி பேசுறான். Really fine-tuned that they can play large-scale core modes like ground war and a bunch of others really well. And so, you know, சரி கவனிக்க மாட்டேன். and looking at how much maps பத்தி சொல்றாங்க.
that we have, we looked back at our 6v6 maps and really tried to refine and make them a tighter experience. Ground war is back, அது கன்ஃபார்மா சோறு போச்சா So the maps for 6v6 சோறு போட்டுருவாங்க ப்ரோ, அவங்களாம் அப்படி இல்லை ப்ரோ. to the last game, they're just a little bit more straightforward, a little bit more refined, and I think fans will really enjoy having. அகைன் இதான் வந்து காட்டுற வரைக்கும் ஒன்றும் பெருசா வந்து புரியாது. I want to see gameplay. A lot of visual variety, some colorful maps in there. இது பேசுறப்பே கொஞ்சம் கிளிப் காட்டலாம் அவங்க. Guys, you இது வரைக்கும் வந்ததுலயே today. Excellent stuff. மோஸ்ட் போரிங் மாடர்ன் வார்ஃபேர் 2 ரிவீல் இது, சாரி கால் அவுட் ரிவீல் இதுதான், மல்டிப்ளேயர் ரிவீல் இதுதான். கேம்பெயின் வந்து 21 வந்துரும்ல, அக்டோபர் 21. என்னது கேம்பெயின்? Battle maps. Team, can you give me some details on Sarif Bay? ஓகே, மேப்ஸ் பத்தி சொல்றான், நம்ம காட்றான்ப்பா. சந்தோஷம். In the south coast of our big கிரவுண்ட் வார் மேப்னு நினைக்கிறேன். என்னடா அசாசின்ஸ் கிரீட் ஃபீல் ஆகுது? அசாசின்ஸ் கிரீட் மாதிரி தான இருக்கு. So we get to show off all our boats and our new amphibious God of sorry ground war mode நினைக்கிறேன். பார்த்தா அப்படி தான் இருக்கு. சொன்னாங்க அதே எப்போ காட்டுவாங்க தெரியல, காட்டுவாங்க உண்மைதான். tight little alleyways and all this great rooftop combat, and mixed with our ledge hang, you get these really water tankலாம் இருக்கு. combat action happening. Yeah, I love how you describe the rooftops there on this map specifically as like rooftopலாம் ரீச் பண்ணலாமா? அங்க ஃபைட்லாம் நிறைய நடக்கும்ன்றாங்க. You can go up there and just hang out and fight others. So modern warfare 1லயும் ground war நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன், ஹேக்கர்ஸ் வந்து நாசம் பண்ற வரைக்கும். What about some of the 6v6 maps? I think we have okay 6v6 காட்றான். New maps that we're going to be seeing today. Racing map அந்த ரேஸ் கார் மேப்பா இல்லையா? Details on this one? Sure. மெக்சிகோல நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். Is a little street market. நல்லா இருக்கு. Historic section in Mexico. Black Ops vibes வருது. Black Ops 3 யா? Black Ops 4 vibes. பேபி இது பார்த்தா அந்த Black Ops 4ல ஒரு மேப் மாதிரியே இருக்கு பேபி. நடுவுல பீ இருக்கும்ல, இங்கிட்டு ஜன்னல்ல அது கூட நைட் வெர்ஷன்லாம் வந்துச்சுல, அந்த மேப் தானே? Right down that center lane. அது பார்த்தோனே எனக்கு உடனே தான் ஞாபகம் வருது. It's a very dangerous neck of the woods, so watch out when you're playing in the beta. It plays fast. Cannot wait, really cannot wait. Looks fantastic, and again, interesting to see chilka. All sorts of fun and games ahead of us. Looks amazing. Battle maps, core maps, 6v6. All this looks fantastic. But let's go back to modes. We've seen some maps. What about the modes being played on battle maps? We will have the return of Ground War, but we've got a new large-scale mode that you've alluded to, right? Let's talk Invasion. So Invasion. Okay, இதா raid invasion நினைக்கிறேன். Big War map. It's Big War TDM, or we affectionately call it TDM. It's 20v20 players. 20v20. புது கேம் மோட். Fast roping, they're coming in on. என்னங்க AI இருக்குமாம்ல ரெண்டு டீம்லயும். It's this high action mode. It's super fun, but it's also நைரோல நேத்து தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பாட் எல்லாம் வருமா அப்படினு சொல்லிட்டு. Take and see. You can kind of play it how you want to play it. You sit up on a rooftop and snipe. You can grab a shotgun and go room clearing. If you push too far into the enemy's base, AI will come hunt you. But we've also been really conscious of where we put AI in multiplayer. We didn't put AI in kill streaks or anything like that because we don't want AI showing up in search and destroy. We don't want AI in domination. This mode, though, however, was built for AI, and it's a super fun mode. Can't wait for people to try it. Kind of a funny aside, you know, we took the name Ground War from a playlist. Yeah, சொல்ற கவனிக்கல ஃபோன் கால் வந்தனால. ஏதோ AI எல்லாம் வரும்னா. And we kind of did the DOM in the last game, and now we're able to add kind of the sandbox TDM, and so we're kind of completing the cycle of that old playlist. Oh, ground warல போனடா டாமினேஷன்லாம் வச்சு இது பண்ணோம். இந்த தடவை டீம் டெத் மேட்ச்க்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்டா. 6v6 modes. Just keep dialing it in closer and closer. Steph, what have we got? Yeah, so we also have 2 new 6v6 modes that you're going to be seeing here played today, and they will be in beta. In Prisoner Rescue. New சொல்றாங்க, இதெல்லாம் இருக்கு. பேர் மட்டும் தான் வேற. So Prisoner Rescue is an attack and defend mode. It's a round-based mode. The defenders have 2 prisoners. They're kind of spread out, and they need to keep எல்லாரும் கோஸ்ட் மாதிரியே மாஸ்க் போட்டுட்டாங்க. அவங்க என்ன ஸ்கின்னை ஷோகேஸ் பண்ணனும்னு நினைக்கிறானோ அதை மட்டும் ஷோகேஸ் பண்றாங்க, வேற எதுவும் இல்ல. When you pick them up, you enter what's called a wounded carry, where they're up on your shoulders and you can't use your primary weapons. Instead, you have to use a pistol if you brought it, or you're just stuck with fists. But the way that we give the attackers an advantage once they grab that prisoner is they get a radar sweep for their team, so they can call out where the defenders
are. And the objective icon over the prisoner goes away as soon as they scoop them up. So now the defenders have to basically rotate back to the exfil and set up defensive positions. And it's this heart-pounding, adrenaline-pushing like mode once you grab that prisoner and try and get them out. That hero run to the exfil is definitely, So prisoner rescue பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் டிஃபெண்டரா இருக்கிறவங்க சொல்றது ஃபர்ஸ்ட் அட்டாக்கரா இருந்தவங்க பின்னாடி டிஃபெண்டர் மோட் போவாங்க. எல்லாம் ஏற்கனவே இருக்கிறது தான். அதுதான் பேர் மட்டும் தான் வேற. ஆனா நம்ம அவ்வளவா பிரிசனர் மேட்ச் கிடைக்காது ரொம்ப கஷ்டம். எதுலயோ எப்பயோ ஒரே ஒரு மேட்ச் தான். மேபி யுகே யூஎஸ்ல இருக்கவங்கள மேட்ச் கிடைக்கும். எதுல விளையாண்டோம்னு தெரியல. It was a lot of fun. We got to play a tiny bit yesterday. It was amazing. Incredibly fun. And I know the community is going to love diving into it over the next week. Okay, I can hardly believe that there's actually a lot more content to get. Welcome GT bro. Of officially announcing the third person view. Third person view பத்தி தான் பேசுறான்ப்பா. We got a little teaser of it on stage from Patro, but what are the details? Yeah, you saw a little hint of it in the trailer too. It's been a pet project for us, right? We've always wanted to do third person. Okay, the third person. We're working on all this other stuff. We've been kind of lifting up and doing third person. Call of Duty first player நால விளையாட மாட்டேன்னு சொல்றவங்களா இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். அது Rainbow Six மாதிரி தான் இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு பார்க்கிறதுக்கு. In the beta, we're playing it in Hardpoint, but we want to try it post-launch in S&D. We want to try it in VR. Okay. Beta-ல Hardpoint-ல மட்டும் third person இருக்கு. ஆனா அதை அலோவ் பண்ற மோட்ஸ் மட்டும் தான் போல. Limited time playlist மாதிரி வரும் போல third person play. When you're firing it, and it's just we put a lot of work into it. And we're excited for people to give it a try. Incredible. I can't wait to see what third person COD feels like in 2022. GT bro, வணக்கம் bro. This is a lot of information, Steph. Like there's a ton here. I tried to warn you. They're delivering a lot of new features for you guys to try out ahead of release. என்ன group is Call of Duty Modern Warfare 2 மற்றும் மற்ற games. அடுத்து வர போற Call of Duty games பத்தி discussion. This is just a taste. How is this just a taste? How can there be even more? I mean, we haven't even got to Warzone yet. Okay. Okay, so what about this year's third mode? So I'm happy to say that special ops will இன்னொரு மோட பத்தி பேசுறாங்க. Spec Ops co-op. missions. Only 2 players, okay. So think okay. 1 player on air support, 1 ஆனா எல்லாமே asymmetric-ஆ இருக்குமா? அட பாவிகளா. Fans will be really excited because எல்லா மேப் அப்படி இருக்குன்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஒரு ஆள் கிரவுண்ட்ல இருந்தா இன்னொரு ஆள் ஏர்ல இருப்போம் அந்த மாதிரி தான. Overwatch and really கண்டிப்பா ஸ்டோரி மோட் வருது bro. Yeah. ஆனா இன்னைக்கு ஃபுல்லா ஃபோக்கஸ் மல்டிப்ளேயர் பத்தி. The design. So we'll be talking more about special ops in the months to come. Steph, you're saying I should be looking. The months to come ன்னு சொல்றா. அப்ப ரிலீஸ்ல வருமான்னு தெரியல. இந்த அக்கா நேம் என்ன bro? அதான் அந்த அக்காட்ட தான் கேக்கணும். உங்க வைஃப்ட்ட சொல்லி கேக்க சொல்லுங்க. Indeed we do. Let's roll the clip. நீங்க லைவ் ஸ்டார்டிங்ல இன்னொரு அக்கா வந்திருப்பாங்க. நீங்க அக்கான்னு சொல்லிருக்க மாட்டீங்க. ஏய் அத வந்துட்டாங்க சாமுராய் ஸ்கின்லாம் போட்டுட்டு. யாரா அது? ராஜ்கிரண் ஸ்கின்னா. ஓ வார்சோன் 2 ஸ்கின் வருது. Empty-handed, I will ascend. Blade or bullet, fist or bow. இவன் எப்படி கொல்றதுன்னு காட்டுங்கடா டேய். நீ சார். வரப்பா நடக்குறா ராஜ்கிரண் மாதிரியே. ஓனி ஆபரேட்டர். Take Miles ISO. Fix your mic. PlayStation players will receive an exclusive operator, Oni. Oni is a warrior and gun for hire. அடி வாங்க பாடியில ஸ்பேஸ் இல்ல. ஸ்பேஸ் இல்ல. ஒரே வார்த்தையில முடிச்சு. Day one for all who pre-order through the PlayStation Store. Plus, he comes with a high-level weapon blueprint, playable in multiplayer and Warzone 2.0. Steph, badass. Oni is awesome. I myself am a PlayStation player, and so I will be becoming Oni main day one for this game. And it's been really awesome to see. Xbox exclusive ஆயிடும்னு சொல்லி யூரோப்ல கேஸ் போட்டுட்டு இங்க PS exclusive ரிலீஸ் பண்றாங்க பாஸ்டடி. And I think the art team absolutely crushed it with this skin. He is அவங்க என்னனால கேஸ் போட்டுட்டு கடைசி காசு மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கு தான் போகுது. அவங்களே என் ஃபேன்ஸ் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் காசு கட்ட வைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. யாரும் தடுக்க முடியாது. Start of the beta. So for anyone who wants to get an early first-hand look at Modern Warfare 2, and trust me, you definitely. ஆனா ஒண்ணு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்படி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆச்சுன்னா கன்சோல் சேல்ஸ் வந்து அங்கட்ட பக்கம் போக வாய்ப்பு இருக்கு. பட் ஃபைன் எனிவே. So make sure you are preloading right now. Preload ரெடியா.
Here's exactly when you can play the beta on your platform. இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் டவுன்லோட் போட்டுறேன் PlayStationல. Worth noting that if you pre-order the Vault edition of Modern Warfare 2, you get to use the red Team 141 operator pack and the F. Money goes to Microsoft in the beta in addition to being able to earn in-game. அது என்ன கால்குலேஷன் பாத்தீங்கன்னா இப்போ $40-$60 கேம் வாங்கலாம். மைக்ரோசாஃப்ட் $60 கொடுக்குறோம், கேம் வாங்குறோம். ஓகே, ஒருவேளை கால் ஆஃப் டியூட்டி ஃபேனு கால் ஆஃப் டியூட்டி விளையாடுவேன், ஆனா பிளேஸ்டேஷன் ஒரு கன்சோல் தான் வாங்க முடியும் அப்படின்னு நினைச்சா ஹோல் கன்சோலோட பிரைஸ் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கு போகும். ஆனா அதுவும் பாத்தீங்கன்னா வேற மாதிரி கால்குலேஷன் போடலாம் நீங்க. ஓகே, இப்போ 5 இயர்ஸ் கால் ஆஃப் டியூட்டி வரப்போகுது, பெரிய 70 பாத்துட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு கன்சோல் பிரைஸ் மாதிரி போயிடுது. நீங்க என்ன எடிஷன் ஆர்டர் பண்ணீங்க? மவுண்டன் டியூ ஆம்ல, இது எங்க ஊர்லயே இல்ல இப்ப. Little Caesars. இது யாரு? Proud partner of Call of Duty Next and Warfare 2. பீஸா மாதிரி என்ன இருக்கு? பீஸா மாதிரி தான் இருக்கு. Official peripheral partner of ஐயா கலரா கீபோர்ட் இருக்கு. Play like a pro on the big. இது டிவி தானே? TCL டிவி. 4Hz VRR and AMD FreeSync. Now on ஓகே. நாங்களும் அதுதான். Visit gaming. Brain gaming எங்க ஊர்லயே இல்ல. எங்களுக்கு ஏதாச்சும் சேர்த்து போடுங்கடா டேய். மவுண்டன் டியூல இதுல டபுள் XP லாம் கிடைக்குமா? Marching down the green carpet with one mission in mind, to be the first players to play Call of Duty. Call of Duty விளையாடுறதுக்கு 200 பேருக்கு மேல வந்திருக்காங்களாங்க. எல்லாரும் வேற இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க. There is almost too much. This is like one of those days where I enter and இவங்க முன்னாடி இன்டர்வியூ வாங்குனவங்க தானே? அவங்கதான். அதே திரும்ப போட்டுக்கறேன். வால்ட் எடிஷன் 7K அதுல நானும் பார்த்தோம். அது என்னத்த டிஸ்மா டிஜிட்டல் கண்டென்ட் கொடுக்கறதுக்காக முன்னாடியாச்சும் டிஸ்க் வித் டிஸ்கோட சேர்த்து ஃபிகரின் ஏதாச்சும் கொடுப்பாங்க. இப்போ அதெல்லாம் இல்ல. Because those guys are very old now. So maybe some OG maps coming back. A map that everyone can play. Honestly, give me a broken shotgun. What's your favorite game mode and Mountain Dew flavor combo? Mountain Dew flavor வேற இருக்காம்ல. If I'm going hard with the boys on a long night at S&D and I'm trying to get some nasty in-game comms, I'm drinking Baja Blast all night. Terminal or high rise? Easy terminal. Ooh, terminal. Most people have terminal in this. Terminal தானே. ஆனா இந்த தடவை ஆனா ஹை ரைஸ் பார்க்கணும்னு ஆசை இருக்கு. பாரு டெர்மினலுக்கு தான் ரேர். ஆனா இந்த தடவை என்னமோ அதிசயமா 2 எடிஷன் தான் விட்டுருக்காங்க. என்னது 2 எடிஷன் 2 தான் விட்டுருக்காங்க. இல்லாட்டி 3 நாள் விடுவானே. So it's still Code Red for me. Honestly, I like the basic one, just Mountain Dew itself. Man, I was going to pick Code Red too. Can I get a second one? All right. Baja Blast. மவுண்டன் டியூ ஃப்ளேவரை பத்திலாம் பேசுறாங்க, நமக்கு ஒண்ணுமே புரியல. COD points and also an exclusive Mountain Dew skin in Call of Duty Modern Warfare 2 when you buy specifically marked Mountain Dew. You thinking you getting me? Is you kidding me? Ripping everything and I'm forgetting to show you. காப்பிரைட் கிளைம். சைக்கிள் கேப்ல விளம்பரம் போட்டாங்க. என்ன நம்ம சேனலே மானிடைஸ் சேனலே விளம்பரம் வந்துருச்சு. Some incredibly well-dressed people up there. ஆனா விளம்பரம் போட்டு என்ன பண்ண, அது உள்ள யாருமே எங்க ஊர்ல உள்ள வாங்க முடியாது. We promised it was coming up and now the wait is over. It is time to talk about Warzone 2. Warzone பத்தி பேசுறேன். அவ்வளவுதான் நான் மல்டிப்ளேயர் பத்தி போங்கடா டேய். Multiplayer reveal. அவங்க ப்ளே பண்ணாத பார்த்தா தான் உண்டு. ஆமா. இவங்க எப்ப ப்ளே பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல. Josie Scott is joining us, but of course, welcome Jack O'Hara, game director at Infinity Ward. Joe, how are we feeling? We ready to party here? I mean, this is a lot. We need to know everything. Warzone 2.0. Stephanie, the world cannot wait. It feels crazy for me to be up here. கேம் ப்ளே எனக்கு தெரிஞ்சு கடைசி தான் காட்டுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் bro. அங்க பிளேயர்ஸ்லாம் விளையாடுறத காட்டுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கேம் ப்ளே விளையாடுறது தான் பின்னாடி பாருங்க எவ்வளவு பேர் உட்கார்ந்திருக்காங்கன்னு. இவங்க எல்லாத்தையும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் கடைசியா தான் காட்டுவாங்க. ஆமா, எப்பவும் அப்படிதான். எனக்கு அந்த சர்க்கிள் ஃபுல்லா சுத்தி நிறைய பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க. 200 பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க அங்க. 200 பிளேயர்ஸ் across the universe for Modern Warfare 2, and that's going to create a really 200 சேனல்ல இன்னைக்கு நைட் இது போகும். விடிஞ்சிரும் போலயே. ஆமா bro. Discussed for multiplayer, those all exist across Warzone 2.0 as well. So we're bringing it back. It's all connected. It's the same world. Warzone பத்தி நீ தான் செட் கணிச்சு எல்லாரும் சொல்லணும். Real excited about this one. Again, there's a lot in this one, Jack. அவளுக்கே எலச்சிச்சு. So MW2 and Warzone 2 have been developed side by side since the beginning, right? Since we started down this road, and they're part of the same universe. Like Stephanie said, போங்கடா டேய், நீங்களும் உங்க சேம் யுனிவர்ஸும். இந்த யூனிவர்சல் டெர்மினேட்டர் திடீர்னு வரும், திடீர்னு பைரேட்ஸ் ஆஃப் கேரிபியன் ஜாக் ஸ்பேரோ வருவாரு.
working on since 2020 with teams 2020 ல இருந்து வர்க் பண்றீங்களா பாப்போம்ல எப்பவுமே அப்படிதான் சொல்லுவாங்க பாப்போம்ல உங்க மேப் in order to do it and lots இத காட்றேன் பாரு DMZ இருக்கு DMZ னா அந்த கோல்ட் வார்ல வான்கார்ட்ல ஒரு மோட் வந்துச்சுல அந்த மாதிரி excited for them to land in Al Mazrah. நாலு வேற ஸ்பான் ஆயி போகும்ல அதான் எனக்கு தெரிஞ்ச DMZ and we're really looking forward to seeing everybody in there. Well, here we go, a brand new map to explore and traverse. I cannot wait. Stephanie, let's take a look. That's right. Our best Stephanie, Stephanie. GT bro irukara bro GT bro அந்த அக்கா இத மார்ஜோன் மேப்பா It is ரொம்ப நல்லா கொஞ்சம் பெருசா தான் இருக்கு அல் மஸ்ரா குவாரி இருக்கு வேற இருக்கு ஏர்போர்ட் என்ன தெரியல ஏர்போர்ட் மேபி டெர்மினலா இருக்கலாம் வேற எதுவும் தெரியல போர்ட் ஏர்போர்ட் குவாரி எல்லாமே வந்து ஓல்டு தான் a lot of really cool elevation rocky cemetery வந்து black ops black outல இருந்த மாதிரி இருக்கு and it's actually the biggest BR map that we've ever made இருக்குல biggest map எத்தனை players ன்னு பாப்போமா சொல்றேனா jump into Al Mazrah later சொல்ல players பத்தி சொல்ல bro பேர் கேட்டனே தூங்க போறாரு bye bro good night good night GT bro layout but let's take a better look at some of these points of interest. So when we set out to create these it's look like fortress map make it feel like a real space right fortress map ஆமா fortress போட்டானே அதான் இல்ல fortune குவாரி வந்து மாடர்ன் வார்ஃபேர் 2 மேப் மாடர்ன் வார்ஃபேர் 2 குவாரி இது சூப்பர்ல ground baby ஏதோ லைட்டா தான் மாடல் பண்ணிருக்க மாதிரி இருக்கு அப்சர்வேட்டரி தெரியல அப்சர்வேட்டரி டோம் மாதிரி இருக்கு பாக்க குட் நைட் ஜிடி ப்ரோ அப்தார் வில்லேஜ் இது தெரியல high elevation observatory at the center of the map whether it be the big city இது அந்த ஹை ரைஸ் மேப்லாம் ஒட்ட வச்சு பண்ண மாதிரி இருக்கு explore that or whether they want to work in some of our POIs where we have water marshlands with geometry here ஏர்போர்ட் டெர்மினல் மாதிரி தான் இருக்கு டெர்மினல் வந்து இதான் டெர்மினலே தான் இது கன்ஃபார்மா டெர்மினல் அதான் அவ்வளவுதான் சொல்றான் river system that goes through all of this so you'll be able to catch in a boat and drive between the different POIs and here's one of our எதுக்கு கத்துறாங்கன்னு தெரியல பின்னாடி கத்துறாங்க எல்லாரும் that's my favorite தண்ணிக்குள்ள முங்கி இருக்கு to swim so you find village I'm curious what you guys think Jack and Joe on what the hot top will be today right we've been talking about this last couple of days this is வார்சோன் விளையாட போறாங்களா அவங்க அப்படியே சொல்றான் இந்த பாரு வார்சோன் விளையாட போறாங்க அதான் அதுவும் விளையாட போறாங்க I think so. They're going to drop to observatory just to go back to home, you know, go have some fun. They're coming home. It's always nice you're moving through the map and you kind of hit a spot and you're like, wait I've been here before. I know what this is. You have all these flashbacks. Hey, there's a lot of nuggets in there for some old Modern Warfare fans. Yeah, I'll say Corey. I think that's gonna pop off. I think people will land around the edge so they stay in as long as possible in this match. Smart. We have some news for our edge of the map players coming up. Edge of the map. அதுக்கு வேற அது நியூஸ் மேப் எட்ஜ்லயே போறவங்களுக்குலாம் ஒரு நியூஸ் வருதுடா அப்படின்றாங்க. Later on today. Okay, so moving on to the gameplay. We've got this beautiful space to play in. How do all of these multiplayer elements we've talked about a little bit earlier, how do they fit into Warzone 2.0? மல்டிப்ளேயர் விஷயங்கள்லாம் நிறைய Warzone வருதுன்னு சொல்றாங்க. ஆனா என்ன எப்படின்னு புரியல. Multiplayer trailer that's all in Warzone, right? It's all integrated. Multiplayer trailerல என்னென்ன பாத்தீங்களோ அதெல்லாம் இங்க இருக்கும்டா அப்படிறா. Decoy mine works in Warzone like it's all of it's been built from the ground up for both. The slide, the dive. இது Warzone தானா? அப்படியே சொல்றான். இல்லடா அடியில வச்சுக்கோ வெப்பன் எடுத்தானா ஸ்விட்ச் பண்ணிட்டான். வெப்பனோட உள்ள போயிட்டு எடுத்து ஸ்விட்ச் பண்ணிட்டானா? அதான் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்விட்ச் பண்ணு எனக்கு தெரிஞ்சு உள்ள போனோனே. Yeah, the rendering team made some work so you come out you're looking all wet. Yeah. See the caustics on the bottom. Yep. I'm not even sure what caustics are. I have no idea, but it sounds great and it looks incredible. You can see the armored patrol boat coming by there with its 2 turrets. There's some cool stuff. அப்ப இந்த வார்சோன் ஃபுல்லா லான்ச்சர் வச்சிட்டு தான் சுத்தணும் போல. அப்படிதான் நடக்கும் போல. வாட்டருக்குள்ள பிஸ்டல் தான் ப்ரோ கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன். வாட்டருக்குள்ள பிஸ்டல் தான். So we've implemented a new physics and handling model for the vehicle. கன் வச்சனா டக்குனு ஸ்விட்ச் ஆச்சு. Slide more, have more traction or less traction. Vehicle physicsலாம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபோக்கஸ் பண்ணிருக்காங்களா? Vehicles and players vehicle பத்தி to shoot off the tires to kind of impact the handling. டயர்லாம் ஷூட் பண்ணலாமா? வெஹிக்கிள்ல முன்னாடி பண்ண முடியாதா Warzone-ல அதெல்லாம்? டயரை
ஷூட் பண்ணா என்ன ஒரு வண்டி டேமேஜ் இதுல தான் கணக்கா மிதக்கிற மைன் take the hit as a small sedan. You can also choose with your squad to be rolling into a POI and somebody jumps out on the roof, somebody leans out the window, and suddenly you got yourself a lot of firepower driving into the POI. Of course, that vehicle needs to survive for quite some time in the map if you want to keep using it to go from point to point. And vehicles will run out of gas, or at least most of them will. பெட்ரோல் வேலை தேவையாகுமா அப்போ You can bring them to a gas station to fill them up. போங்கடா நான் சும்மாவே வருதுன்னு பக்கம் வர மாட்டேன் இப்படிலாம் சொன்னா ஆகவே வேணாம் அங்க போங்க நீங்களே வச்சுக்கோங்க நான் நட்ராஜா சர்வீஸே எடுத்துக்கிறேன் We got the boat that Joe mentioned with the turret at the front, turret at the back. So you PUBG ல ஆமா நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன்ல ஆமா இது பண்ணிட்டு தான் ஃபில் பண்ணிட்டு தான் போனோம் PUBG மாதிரியா அதான் எனக்கு டேஸ் கன் தான் ஞாபகம் வருது பெட்ரோல் தேடி போறாங்க அவங்க என்ன பண்றாங்க விளையாடுறாங்களா சும்மா உட்கார்ந்து பாத்துறாங்களா அவங்களும் இத தான் பாத்துட்டு இருப்பாங்க அது எப்படி எல்லாத்துக்கும் ஒரே நேரத்துல தான கேம் பிளே இருக்கு your teammates pile in a vehicle actually engage in battle from the window leaning out shooting combat unless somebody blew off your door that won't that does complicate things கதவு இதெல்லாம் தனியா பிச்சை எடுக்கலாமா அப்படிதான் சொல்றான் prices in Al-Mazrah, okay? I thought there's a lot going on in Warzone 2.0, and my head is quite frankly spinning. What other massive changes have we got in store? Because it feels like there's so much that's changed. Is it still a gulag? Do we still have circles? Is there gas? I know there are guns, but do we shoot them? What's happening? Gulag irka, circle sutti gas da irka, vera durkan kekra. We've made some pretty sweeping changes, I think, to the high-level components of Warzone 2.0 to continue providing players with both a dynamic and rewarding VR experience. But Warzone 2.0, you're going to hear it over and over again today. It's about fun. This is about playing with your friends, new and old. Maybe you're making them a game. என்னமோ அடியே வாங்காத மாதிரி பேசுற Streamers. அடி பண்ண வாங்கிட்டு வெயிட் வேற பண்ணனும் ரீஸ் பண்ண So it's coming. It will be proximity chat Warzoneக்கு தான் போல. There's going to be some amazing multiplayer-க்கு சொல்ல. But ஆனா ஆஃப் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. அது more about looting. Always அண்ணா கஷ்டம். I'm listening to that. The streamers love Prox chat. They're like, yes. You know, in looting in Warzone 2.0, we still have the humming crates. You know, you can still travel around and listen for those. We still have the loose loot on the ground, but we want. அப்படியே அப்பல cratesல humming sound வருமா? ஏல வயர்ஸ் விளையாடவே இல்லடா ரொம்ப நாளா. இதுல ஒரு Black Ops Cold Warல வரும். Mom's going to go inside, go to the medicine cabinet and get you something to a Band-Aid, Neosporin, whatever. So that's our looting. If you need health items, you can hit a bathroom in a building and there'll be a medicine cabinet. You can open it up. Okay. If you want to get கரெக்ட்டா அந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படினு இந்த பொருள் இந்த இடத்துல இருக்குன்ற மாதிரி between the POIs that are in ground and you can memorize where they are because they're always there. So you can kind of start to வருமா of how you loot. And there's this ஓபன் பண்ணும்போது கேக்குறியா இல்லாட்டி அந்த பாக்ஸ் இருக்கிற சிம்டம் பாக்ஸ் இருக்கிற அது முன்னாடி இருந்துச்சு these other crates that are kind of like நான் பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணும்போது ஏன்னு வரும்னு சொல்றேன் நினைச்சேன் came through and dropped off military items. அதாவது அந்த இடத்துக்குரிய பொருள் அங்கங்க இருக்கும். ஓகே இப்போ military basicல போனீங்களா கண்டிப்பா அதுக்குரிய கன்ஸ் கிடைக்கும். பாத்ரூம்ல போனீங்கன்னா கண்டிப்பா மெடிசன் கேபினெட்ல ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி சொல்றான். பிக்ஸ் மைண்ட் இன் ஆல் பாத்ரூம் அந்த அவ்வளவு பெரிய மாப்ல எத்தனை பாத்ரூம் இருக்கும்? Huge component of BR's joke. Yeah, I mean the circle's been a staple of BR's. It's been really circle என்ன பண்ண போறீங்க? Talk about what could we do to mix things up with the circle. So we've got this new mechanic where the circle can actually split almost like circle ரெண்டாவது ஆகுமா அடப்பாவிகளா? And then those circles kind of close down. And what it does is it segregates these micro battles in those circles. ஒவ்வொருதுலயும் அங்க பாரு ரெண்டு மூணு சர்க்கிள் பிரிச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் தனியா ஒரு இடத்துல சேர்ந்து வருது எல்லாமே. இனிமே இது எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க? முன்னாடி எல்லாம் வந்து கரெக்ட்டா கண்டுபிடிப்பாங்க. சர்க்கிள் இங்க தான் வருதுன்னு. இனிமே எப்படி? So it's another kind of like twist in the gameplay. இது நம்ம லிஸ்ட்ல இல்லையே. பயாலஜி சுவாலஜில படிக்கிற மாதிரி இருக்கு. அப்ப ஃபுல்லா கேஸ் மாஸ்கோட போணுமா? சர்க்கிள்லாம் பயங்கரமா மாறுது. So much change, man. I mean, I'm ready for it, but கேப்பசிட்டி அந்த பார்க்கற கடைசி கட்டப்ப மூணு சர்க்கிள்ல இருந்து ஒண்ணா வரப்ப கண்டிப்பா கேஸ் மாஸ்க் இல்லாம போக முடியாது. குலாக் பாரு. The current version of the Gulag that we have running right now, where we're excited people to play, is you're not in there alone. You actually have this temporary alliance with another opponent in the map, and you have to work together. And if you can defeat the ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து டீம் வெர்சஸ் டீமா குலாக்ல. But for that moment, it's like, all right, we need each other. Let's do this. Gulag வந்து டீம் வெர்சஸ் டீமா.
அப்ப ரெண்டு பேருமே செட்டா தான் விளையாடும். ஆமா ஆமால ஆப்போசிட் டீம் தோக்கணும் நம்ம ஜெயிக்கணும் அவ்வளவுதான் சிம்பிள். You're picking up weapons. And we're excited for people to try it. And yeah, we're gonna get feedback today too, and like Joe said, we've been through some pretty wild iterations of the Gulag, which I will not reveal. Hacker செட்டா போதும் கேம்பர் இருந்தா கூட பரவாயில்ல. ஹேக்கர்ஸ் இருக்க கூடாது. ஆமா கேம்ப் பண்ணி ஏதாவது பில்டிங்ல கேம்ப் பண்ணி மத்தவங்க வரவங்களா ஷூட் பண்றவங்களுக்கு கொஞ்சம் சேலஞ்ச். அதுக்கெல்லாம் வழி கண்டுபிடிப்பாங்க பாருங்க அவங்க. Can you clue me into what that's all about and if it's even true? Absolutely. So strongholds are reinforced buildings that the AI is occupying inside our. Yeah, வேற இருக்குமா. And the players can choose whether or not they want to engage with them and assault them to get cool rewards, including free loadout items. அதான் அங்க வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஐட்டம்ஸ் கிடைக்கும் பாரு அவங்கள டிஃபீட் பண்ணா. Get their hands on that best weaponry. We've worked really hard to bringing AI at scale into Warzone 2, and you're going to encounter them in multiple modes. Straight to go to Gulag with Pro. I mean. And if you get to a stronghold, you can find the location of a black site, which is going to have even cooler stuff. ஒரு maybe so strong holdக்கு போய் ஏஎஸ் டிஃபீட் பண்ணா ஒரு சில ஐட்டம்ஸ் கிடைக்குமா? அதுலயும் ரேர் ஐட்டம்ஸ் கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு சில ஸ்ட்ராங் ஹோல்ட்ஸ் இருக்கான். சொல்லுடாமா? இல்ல குலாக்குக்குள்ள இருக்கிறவங்களே டீமா போட்டு வெளியேத்துமா? அப்படிதான் ஆமா. Is going to have some very, very interesting new modes. Would you care to confirm or deny Stephanie Snowden? It's finally. Gulagல இருக்க 4 பேர் நம்ம டீம் வேற தான். I read about some new modes on the internet recently, but one of the most exciting. Hey, 2-2 or 4-4 is confirmation that an all. Sandbox 2-2 or 4-4 is coming at launch. I am happy. 2-2 Gulag. DMZ Call of Duty's extraction mode will arrive with Warzone 2.0. And the extraction there, Black Ops Colder la the extraction. For the very first time on my first day at IW, and 4 பேரா போய் இது பண்ணி the possibilities with this game. Extract பண்றதுக்கு. Nice. Per 2v2 தான் Gulag. Yeah. I can also confirm that DMZ is real. But we're not going to go into depth on it today because we do have to keep some stuff in reserve. What I can tell you though is we've created a rich sandbox where you can define your own win condition. அவனா sandbox னு சொல்லிறாங்கடா. You accomplish your goals and then you decide to extract when the time is right. It is played across the whole map and the AI is occupying large sections. ஏயும் இருக்கும். Lethal opponents and they நிறைய அதுல ஏஐ விட்டுறாங்க. You have to work with your team. They patrol areas, they occupy strongholds and they'll reinforce based on players' actions. And then on top of all this, you can choose which mission you want to accomplish or you can chase after a variety of activities in the world. நம்ம என்ன மிஷன் முடிக்கணும் முடிச்சிட்டு இது பண்ணலாம். மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குமா? Like I always do, you can go quiet. Nice தான். Hunt other players or avoid them entirely. Or you could just decide, hey, I'm going to explore the secrets of Al-Mazrah and see what's there. Loot up, exfil. So மத்த பிளேயர்ஸும் இருப்பாங்க மேப்புக்குள்ள. I'm really excited about the full scale of what we're delivering for this chapter, and we want players to have an amazing experience in Warzone 2.0. We've been listening to the conversations in the community, specifically around small maps, ricochet, anti-cheat, ranked play, and beyond. And trust me, although we're touching on some of the core updates to the overall Warzone 2.0 experience today, and mostly focusing on BR, there will be more news to share over the coming months. Okay. This is only the beginning for Warzone 2.0. Okay, I need Warzone 2.0 and DMZ in my life ASAP. Launch date கொடுப்பாங்களா? 2.0 will be free to play for everyone on November 16th. November 16th. Not bad. பரவாயில்ல என்ன விடுறான்? சீசன் 1 ஆரம்பிக்குது கரெக்ட்டா. Anti-cheat go to sleep all the time. Anti பேரு வச்சா தூங்கிட்டு தான இருக்கும். November 16 எப்போ ஃபோன் கூட? November 16 வந்து I cannot wait to see all of you and hopefully more of you in Al-Mazrah for this experience. And you will have a chance to see a Warzone 2 Battle Royale. Wednesday நினைக்கிறேன். Very, very soon. எங்க இருக்கு? Hot to trot, they're raring to go. We will see all of you in Al-Mazrah on November 16th, but don't go anywhere just yet. Stick around. Mobile, Call of Duty mobile இருக்கு. You'll see just what Warzone looks like when it's. Honestly, baby. Oh. மறுபடியும் வார்சோன் பத்தி பேச போறாங்க. மொபைல் வார்சோன் பத்தி பேச போறோம். Okay. We have live gameplay coming at us. எனக்கு தெரிஞ்சு மொபைல் வார்சோனும் பத்தி முடிச்சிட்டு தான் கேம் ப்ளே போவாங்க போல. We've got Warzone 2.0, Battle Royale. We got Warzone Mobile. It's all happening here, ladies and gentlemen. Don't go too far. Call of Duty Next, brought to you by the GMC Hummer EV pickup.
The world's first all-electric super truck. Intel, built for the next generation of gaming. Squad up sooner with Xfinity rewards. Get early access to Modern Warfare 2's. அது நானும் ஸ்னைப்பர் ப்ரோ நேற்று வந்து செக் பண்ண ட்ரை பண்ணோம். எனக்கு வந்து இன்னும் நிறைய செட்டப்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்கு, அதனால அதை பாதியிலேயே கைவிட்டுட்டோம். Leading designer in game. மற்றபடி அவங்க இன்னும் செக் பண்ணல, அவங்களுக்கு டைம் கிடைக்கல. ஏன்னா ஃபுல்லா ஒர்க்கு முடிச்சுட்டு லைவ்னு பண்றாங்க, அதுக்கப்புறம் தூங்கிடுவான். அதனால டைமே இல்லை, வீக்கெண்ட்ல தான் வந்து செக் பண்ணணும். ஆமா, அது வந்து ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் இல்ல ரஃபி ப்ரோ, அதான் பிரச்சனையே நமக்கு. ரொம்ப சும்மா உள்ள போனோமா லிங்க் போனோமா பேசுறோமான்னு இருந்தா ஓகே, நம்ம உடனே செக் பண்ணலாம். அது அத்தனை ஸ்டெப் இருக்கு. வந்து பண்ணி 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 அதுக்கப்புறம் தான் வாய்ஸே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஈஸியா பாரு, பயங்கரமா இருக்கு. மூணு பேர் இறங்குறாங்க. இந்தியன் இல்ல, என்ன மெக்சிகன் நினைக்கிறேன், அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோ அதுக்கு எக்ஸ்பாக்ஸ் வயர்லெஸ் ஹெட்செட் வாங்கிக்கலாம், எதுக்கு சொல்றீங்க? ஆரம்பிச்சிட்டாடா. வெயிட் பண்ணுவோமா? வெயிட் பண்ணு இவ்வளவு நேரம் சுத்தாதே. 3 4 5 6 7 வந்துச்சு கரெக்டாமா. என்ன பஃபர் ஆறீங்க? கொஞ்சம் பிரச்சனை பண்ணுதுங்க இன்னைக்கு பஃபரிங். கோஸ்ட் ஆமா, டாம் போய் தாக்க போறாங்க. இது பழைய வரும்ல, வெர்டான்ஸ்ல இருக்கும்ல, அதான் கரெக்ட்டா விடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஓ இது எல்லாமே மொபைல்ல தான் காட்டுறாங்களா? மொபைல் கேம்டா. ஓகே நான் ஏதோ பிரேக்குக்கு அப்புறம் நினைச்சேன், இது விளம்பரம் நினைச்சேன். இது வரைக்கும் கிராபிக்ஸ் நல்லா இருக்கு, பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நான் ஜஸ்ட் வார்ஸோன் நினைச்சேன். ப்ளூடூத்ல டிஸ்கார்ட கனெக்ட் பண்ணிட்டு தென் எக்ஸ்பாக்ஸ்ல கேம் கனெக்ட் ஆகிடும். அது கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது ஒரு சில நேரம், அதான் பிரச்சனையே. அவரு ஹெட்செட்டுக்கு சொல்றாடா, வயர்லெஸ் ஹெட்செட். வயர்லெஸ் ஹெட்செட்டுக்கு சொல்றாங்களா? எல்எம்ஜி எனக்கு வெட்டான்ஸ் மாஸ்க்கு சி மேப் அப்படியே வந்து குடுக்குறாங்க போல. கிராபிக்ஸ் ரொம்ப இவ காட்ற கிராபிக்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலா. டவுன்லோட் மொபைலுக்கு எவ்வளவு விட போறான்னு தெரியல. அதே பிரச்சனை, அதுக்குன்னே தனியா ஒரு மொபைல் வாங்கணும். நல்லா இருக்கு ட்ரெய்லர். What a jam-packed day we've had here so far. We got Warzone 2.0 and Modern Warfare. Camera that ஆடுறான். Already good to go. But finally, we're hitting something new here. Coming into mobile, we got Warzone Mobile 2 here for you. It's me, Beef Mommy, and I couldn't be more excited to be here with none other than Chris Plummer. And Chris, what do you? Today we are proud to introduce much easier than Discord app. இப்போ எக்ஸ்பாக்ஸ்ல இருக்குது. And it's on your phone. டிஸ்கார்ட்ல போய் நம்ம இது பண்றதுக்கு நம்ம வயர்லெஸ்ல வந்து ஈஸியா பண்ணிட்டு போறோம். Wherever life takes you. Let me quickly point out the gameplay you're seeing today is still alpha, so it's only going to get better. And for Warzone fans, you will recognize. Nice. For mobile game உண்மையாவே சர்ப்ரைஸ் தான். நல்ல எஃபர்ட் போயிருக்கு. So much nostalgia, but wait a minute, Chris. ஆனா நம்ம மொபைல் இருக்காமா? இங்க கூட பாப் அப்லாம் இருக்கு. லெஜெண்டரி Warzone gameplay was born. Shadow pop in இருக்கு. Legendary Verdansk map to mobile for the very first time from its hallmark vistas and these dense urban areas. They're just so much fun to play in. Wide open fields ready for battle. An intimate மொபைல்ல கட்டற மாதிரி காட்டுறாங்க. There's so much variety in Verdansk. இப்போதான் தெரியுது மொபைல் கேம் மாதிரி இப்போதான். ஆக ஓகே இப்போ ஃபைன். ஓகே நான் வந்து அந்த மாதிரி எதிர்பார்த்துட்டு இதுக்குள்ள போயிருந்தேன்னா கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்ட் ஆயிருப்பேன். ஆனா வார்ஸோன் அகைன் விளையாட வேணாம்னு தெரியல. பட் ஸ்டில் this mobile baby. Mobile game. No. You know, the team has a passion for delivering the most authentic Call of Duty experience possible for mobile devices. From the way you aim and அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க போல, அங்க திரும்பி பார்த்துட்டு பேசுங்க. அங்க பாருங்க இன்னும் சொல்லுவாங்க போல, பார்க்கணும்ன்றதுக்காக பார்க்கலாம். To make Call of Duty Warzone mobile feel best in class. We've made sure that the physics, the feedback, the sights and sounds, all those essential little touches are smooth and accurate. It's about creating an experience that's so எத்தனை நேரம் மொபைல்லாம் பாக்கணும் எப்படி தகதகன்னு எரிய போகுது.
boots with every move. Or imagine those tiny shots. என்ன இதே இல்ல ரெட்டிக்கலே இல்ல தானே Body with every ஆமாடா shot. நான் பால கவனிக்கல These are the kind of details that we care about that make the combat feel air. சோ இது ஆல்பால தான் இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இதனால ஒரு கெட்ட பேர் வந்துருமோன்னு தோணுது To detail and அகைன் மொபைல்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் சரியா மொபைல்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் இத பார்த்து யாரும் குறைச்சு எடை போட்டுற கூடாது கேம் Absolutely. There's a lot more going on than pure gunplay. இவ மொபைல் பிளேயர் போல Exploring the map and evading the gas circle collapse, you can try to sneak up on another player and pull off a finishing move. It's like ultimate bragging rights. And if you're feeling more strategic, you and your squad, they can complete contracts. Use that cash at buy stations. There's a ton of variety there, including lots of different abilities like bringing back a fallen squad mate. Now, that contract economy, it adds a ton of depth and strategy through risk and reward. I really like that you brought that up because if you're talking about risk and reward, I think about the kill streaks. I think about the gulag. Are they going to be there too? Yes. Everything you come to expect from Warzone, it's going to be there, especially kill streaks. This means you can deploy your சிம்பிளா சொல்ல போனா வார்சோன்ல என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாமே மொபைல் வார்சோனுக்கு வருது wipe out an entire squad with it. So ரெட் டான்ஸ்ல என்னலாம் இருந்துச்சோ அதை தூக்கி அப்படியே மொபைல்ல மாத்திட்டாங்க because we have அதே குலாக் எல்லாமே அதே எக்ஸாக்ட் சேம் திங் you get to fight one on one with a down player and you can earn your way. வார்சோன் வரணும் எதிர்பார்த்து மொபைலுக்கு ரொம்ப பெரிய மப்பு தான் ஆமா அது பார்த்தாலே தெரியுது ஸ்ட்ரகிள் ஆகுது பாரு அவன் வந்து காட்டுறதுனா பெஸ்ட் ஹார்ட்வேர்ல தான் காட்டுவான் கண்டிப்பா அவன் காட்டுறப்ப வந்து பெஸ்ட் ஹார்ட்வேர்ல காட்டுவான் அப் டு 120 பிளேயர்ஸ் சோ அதுல காட்டுறப்ப வந்து கொஞ்சம் திணறுது ஓகே அகைன் ஆல்ஃபான் தான் சொல்றான் என்ன ஆப்டிமைஸ் பண்ணாலும் அந்த ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும்ல in the single match. Wait, hold on. Bot 120 players or even bots because it seems like in battle royale games on mobile they're usually loaded up with boring bots. Well, அங்க பாருங்க காமெடி பாருங்களா கால் ஆஃப் டியூட்டி மொபைல்ல பாட்ஸ் இருக்கால மத்ததுல 90% பாட்ஸ் இருக்குன்னு நீங்க சொல்றாங்க அது ஆக்டிவேஷன் எங்க சொல்றாங்க இதுடா we're talking up to 120 real players. Yes, 120. டேய் மொத 120 பிளேயர்ஸ் வராங்களான்னு பாருங்களா Human emotions. That is Call of Duty Warzone Mobile. And we hear you in the crowd. Everyone's excited, and absolutely it is huge. And I don't think there's a game on mobile that can top that, in terms of real player count, of course. But how are you able to even pull that off? Graphics sacrifice பண்ணிட்டோம். Player counts at dramatically higher scale than we've ever seen in other battle royale games on mobile because mobile is running on advanced unified Call of Duty technology. This is the same shared tech behind the console and PC version. வித்தியாசமா பேரா சொல்றான். It gives us a ton of advantages like these incredibly high player counts. இதெல்லாம் பண்ணலாமா Call of Dutyல சரிக்கிட்டே போய் and it opens the door to a connected experience across all platforms. So when you say more connected, does that mean that Warzone Mobile will share content and features that will be in the console and PC version of Warzone 2.0? என்னமா வட சுடுறாங்க அதான் இதுல இல்ல இது பாக்குறப்ப அதான் தெரியுது இதுல வந்து யோசிச்சு இது பண்ணனும் And your investment in playing is now recognized. நம்ம நரக விளையாடுறோம் மொபைல்ல விளையாண்டா பேட்டில் பாஸ் ஏறும் இதுலயும் So wherever you're playing Call of Duty, it is time well spent, including on mobile. Even your friends list and chat are shared across platforms, so you can say பிரசாந்த் bro வணக்கம் பிரசாந்த் bro வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க we are watching Call of Duty next Call of Duty அடுத்து என்ன அப்படினு முதல் ரெண்டு கேம் நல்லா போச்சு Call of Duty Modern Warfare 2 சூப்பரா இருந்துச்சு அதான் அதுக்கு அப்புறம் Warzone 2 நல்லா போச்சு இப்போ Call of Duty Warzone மொபைல் இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு மொக்கையா இருக்கு ஆமா அவங்க விளையாட வந்துட்டு இப்படி பேசிட்டு இருந்தாங்கனா console or PC it'll also be there on your mobile device too and the other way around. இப்படிலாம் சரிங்கிட்டு இருக்கீங்களேடா Really love to hear that. And as a matter of fact, செத்தா மட்டும் தான் இப்படி போகும் shown earlier today in Call of Duty Warzone 2.0. முன்னாடியாதான் to make it exactly the same on all platforms. You know, that's a great question. So the team's incredibly excited about how deeply connected and authentic the அங்க actually game play விளையாடுறதுக்கா உட்கார்ந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் தான் உட்காருவாங்க அதான் across the franchise. நம்ம பாக்குற ஆளுங்களுக்கு வந்து எப்படா கேம் பிளே காட்டுவீங்கன்னு இருக்கு அங்க விளையாட போனவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்
Sounds like the game will be tied into the Call of Duty franchise pretty nicely. And will there be mobile specific events or content? Simple. Warzone வந்து மொபைல் வரது ஒரு நல்ல விஷயம். அதுக்கு இவங்க சொல்ற விஷயங்கள்லாம் பாப்போம். Mobile first experience right down to its core. மெயின் ஃபர்ஸ்ட் டிசப்பாயிண்ட் என்னன்னா பழைய Warzone 1 வருது. Natural on the device, intuitive and native to the platform. A lot of it comes down separated cross play. Okay. மொபைல் கூட மட்டும் தான் cross play பண்ண முடியும். கன்சோல் and PC கூட மட்டும் தான் cross play பண்ண முடியும். Exclusively. And we're avoiding the imbalance that comes with cross playing between mobile devices and consoles or mobile to PC. This allows our teams to deliver the Warzone 1 still active இருக்குன்னு சொல்றான். அதானே? And by doing this, we don't need to compromise. எனக்கு தெரிஞ்சு இது 2 வந்துருச்சுனா அவன் போ. அதான் நான் யோசிக்கிறேன். கன்சோல்ல நீ 2 ரிலீஸ் பண்ணிட்டு Warzone 1க்கு என்ன யூஸ்? It's free to play game. Warzone 1 paid game, Warzone 2 paid gameனா ஆளுங்க வாங்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கலாம். ஃப்ரீ டு ப்ளே கேம் வேற. 2 பிடிக்காதவங்க விளையாண்டாதான் உண்டு. ஆமா சுட்டி, இது ரெட் டாட் இல்ல. அது எனிமி தெரியணும்ன்றதுக்காக விசிபிலிட்டிக்காக ஏதோ பண்ணிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். ஏதோ டிசிஷன் நினைக்கிறேன். கன்சோல் PC இம்பேலன்ஸ் தான் bro. அதுவும் கரெக்ட் தான் bro, உண்மைதான். ஹேக்கர்ஸ் வந்து இப்ப நம்மள மோஸ்ட்லி அஃபெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதே வந்து PC கிராஸ் ப்ளே வந்த பிறகு தான bro. It's time to get your mobile devices ready because I'm excited to announce that starting right now you can pre-register for your free download in the Google Play Store. Signing up means that you can be among the first to play when the game launches next year. We look forward to seeing everyone in Call of Duty Warzone Mobile. With that being said, hey, we got Ferg on the horn, and I think he's literally the first one to pre-reg. Ferg? Hey guys, Ferg here, and I am thrilled to be one of the mobile players, na? Mostly mobile players are mobile players. You can too. Scan the QR code at the bottom of the screen to be among the first to drop. Tell your friends because the more தொப்பியும் பிங்க் கலருக்கு அவனும் பிங்க் கலர்ல தான் இருக்கான். we can earn like special weapons, vinyl. பிங்க் லைட் அடிக்குறான். Plus if we reach the top அவன் வந்து அப்படியே புது அதே மொபைல் கேம் வார்சோன் வருதுன்னு அவரே இதுல இருக்கான். ஆனா இது ஏற்கனவே ரெக்கார்ட் பண்ண மாதிரில இருக்கு. ராஃபி ப்ரோ ஃபாலோ பண்ணாலாம்யா. அது மொபைல் கால் அப்படி தான் விளையாடுறானா ப்ரோ? கெஸ் பண்ணேன், ஸ்கேன் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ, பட் ஆப் ஸ்டோர்ல இல்ல. அது இந்தியா ஆப் ஸ்டோர் ரீஜன் வச்சு ஏதாச்சும் லாக் பண்ணி வச்சிருப்பான் என்ன ப்ரோ? வெளிநாட்டுல உள்ளவங்களுக்கு தான் ஃபுல்லா லக் எல்லாம். அப்ராட்ல உள்ளவங்களுக்கு இந்தியால ஒண்ணுமே இல்லாம போயிட்டு கண்டுக்கவே மாட்டாங்க. இது கேம் ஓகேடா. It's Miles here, joined by mate. என்ன எல்லாரும் அமைதியா உட்கார்ந்திருக்காங்க. Oh guys, the adults have அடுத்த ஆள மாத்திட்டாங்களா? I don't know about you guys, but okay, it's been a pretty litty day so far. Yeah. Where do we even start? I mean, dude, mobile, bro. It's a new era of Call of Duty. Listen, Miles, I've been addicted to Call of Duty for over a decade. You're telling me I could be in the airport playing Warzone now, back in Verdansk? Also, Al Mazrah, it looks absolutely incredible. Oh, it's insane. There's no shortage of crazy stuff coming my way. Ali, yeah. I mean, lay it on me. Multiplayer for Warzone, for Ali Cat. அடுத்த ஆளு ஸ்னைப்பர். Ali Catன்னு சொன்னா எல்லாத்துல எல்லா ஈவென்ட்லயும் வந்துருவா. Call of Duty. He is the one who challenged Dr. Disrespect for 1 versus 1 COD mobile. யார் ஜெயிச்சா? ஆமா, யார் ஜெயிச்சா? சேலஞ்ச் அக்செப்ட் பண்ணாங்க. அவன் முதல்ல வந்தானா? People on the northern hemisphere. Yeah, 8 hours a day for years it feels like. It just seems fresh, man. The map, like everything about it, triple circles, the water, the boats. I mean, I was like kind of the proximity mine king for a while there, placing them under vehicles, trying to blow them up and set booby traps. And now you're telling me I could do them in not only land but also the sea. I'm with it. It's going to be something, man. We really have seen a lot so far today. We've spelling மட்டும் வித்தியாசமா இருக்கு. And bit of Warzone 2.0. Cannot wait. But guys, it's time to get into business. Let's now get into the command center. யாருக்கு ஸ்பெல்லிங்? மேவன் அமெரிக்கன்ல அவன். நான் உனக்குன்னு சொன்ன மாதிரி இல்லையே பேபி. வாங்க ஓடியாங்க. கேட்ட. ஓகே, ஆரம்பிக்குதா? Warfare 2 sooner with Xfinity Rewards. Visit xfinity.com/rewards to get your code for early access to the open beta. It's free and it's easy to join. Guys, I mean, every time I sit down, I take a breather, I'm like, there's so much. But first and foremost, guys, before we get into this one, there's so many streamers here. 6 okay, ஓனா காட்ட போறாங்க. Finally. மொபைல் வார்சோன் காட்றாங்க. கிரவுண்ட் இந்த காட்டலப்பா. ரைட்ல சுத்தி ரைட் அலாங்னு போடுறான். டெவ் ரைட் அலாங். டெவ் வேற ஏதோ சம்பந்தம் இல்ல. சரியா? ரைட பத்தி இன்னும் பேசல. வார்சோன் போடலப்பா.
என்னமா வார்சோன் போடல வார்சோன் மட்டும் இல்ல ஆமா வார்சோன் 2 பத்தி மட்டும் இல்ல அதே கட்ட வேண்டியதானே teased it a little. That match didn't happen, but mobile community went crazy for some time. I'm getting mocked here. My bloody desk. We got to play a tiny bit yesterday. Yes. It was pretty fun. But now we get to watch 200 streamers, some of the world's finest, quite literally from almost every part of the planet, coming together here in this crazy top secret location. What can we expect? It's going to get loud. It's going to get... Excuse me. என்னடி And I believe like not even everybody bro akka pera paathutingla full building of all of these creators, all of these PCs. I'm expecting people to get up and start paathiya அது எப்பவும் வரதானே சரி கால் ஆஃப் டியூட்டி ஈவென்ட் எல்லாத்துலயும் வருப்பா Oh yeah, no, 100%. Like Bobby Pop, if he's on a subtrain or something, Lord knows what that's going to sound like. But even Call of Duty actually விளையாடுவானா நிஞ்சா actually Fortnite தான அவன் பாத்துட்டே அலிகேட்டா இன்ட்ரோ듀ce பண்றப்பே சொல்லிட்டான் பேர் சொன்னா. Like the fact that there are this many big name streamers in attendance, we're going to see some incredible gameplay, go through the various modes. சரடா பேசி நிப்பாட்டுங்கடா காட்டுங்கடா கேம். I mean, you've been around a long time in the Call of Duty world. In this venue right now, we've got streamers and players from, all across North America, South America. We've got players all over Europe, Japan, Australia, you name them. We are all over here. Mobile players everywhere. Yeah. How do you describe the vibe in the room right now? I mean, it's just incredible. It's a bunch of homies who love Call of Duty all in one room getting ready to grind. கொஞ்ச ஒரு மணி நேரம் பேசிருக்காங்க மேலேயே இல்ல நம்ம முன்னாடியே லைட்டா 1 hour 10 minutes 15 minutes I'm interested to see them with these new weapons and the gunsmith, what they come up with, especially our new game modes like Prisoner. It's going to be lit. Listen, as much as they're here for their love of Call of Duty, and the Xfinity தான் எங்க client. அப்படியா you're trying to go out and fry some of these big Comcast Xfinity ரெண்டுமே கேள்விப்பட்டிருக்கானே இன்னைக்கு வரைக்கும் எதுவும் தெரியாது. ஆனா BioShock Infiniteல ஒரு காம் ஸ்டாக் தெரியும் எனக்கு. Go a little bit of that later on. I think we're actually ready to hop. Okay, first gameplay hot point. முழுசா காட்டுங்கடா என்னடா பாதியில இருந்து காட்டு எல்லாரையும் அங்க ஏற்கனவே விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அங்க இருந்து ரேண்டம் இருந்து எல்லா இதுல இருந்து ஏதாச்சும் ரேண்டம் கேம்ப்ளே காட்டிட்டு இருக்காங்க. வணக்கம் அசாசின் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஏண்டா கேமரா போட்டுட்டு அது வேற மறைக்குது. When it's more vibrant and you can see more on the map. I think sometimes you go dev to dev. Dead silence கிறிஸ்பா இருக்குங்க. அகைன் அது வந்து நான் எல்லா கால் ஆஃப் டியூட்டிலயும் காமிச்சிருக்கேன். ஒரு கால் ஆஃப் டியூட்டி அடுத்த கால் ஆஃப் டியூட்டிக்கும் குறிப்பா 1ல இருந்து அடுத்த ஜென் போறப்ப வந்து அந்த கிறிஸ்ப்னஸ் வந்து ரொம்ப அருமையா இருக்கு. Not that I had any concerns about the visual side. M4 வச்சு தான் விளையாடுறோம். அந்த டெக்ஸ்ட் எல்லாம் பாக்குறப்ப வருங்களே. ஆமா M4 தான் வச்சு விளையாடுறான். Dr. Lupo, you can PC player. this live. Every single member of the ஒருவேளை கீபோர்டு கீபோர்ட் மவுஸ் வச்சு தான் விளையாடுறான். கீபோர்ட் மவுஸ் வச்சு கன்சோல்லயும் விளையாடலாம்ல. Unreal, man. Yeah, it's unreal. I mean, all these guys. ஆனா அந்த கிறிஸ்மஸ் அப்படியே மனசுல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா எப்ப வந்து அந்த இது தெரிஞ்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து Black Ops 2ல இருந்து Black Ops 1 அதுல இருந்து Black Ops 2 போறப்ப வந்து அந்த இருந்த கிறிஸ்மஸ் வந்து அப்படியே இருக்கு மைண்ட்ல. கேம் ப்ளே காட்ட சொன்னா டோர்னமென்ட்ல கட்டறான். என்ன கேமுக்கு நடுவுல டிஸ்கஷன் வீடியோஸா? ஆக்சுவலா டிஸ்கஷன் வீடியோ தான் இன்னைக்கு கால் ஆஃப் டியூட்டி நெக்ஸ்ட்னு ஒரு ஈவென்ட் வச்சு கால் ஆஃப் டியூட்டி அடுத்த வர போற கால் ஆஃப் டியூட்டிஸ்ல இருந்து ஒரு கேம் பிளேஸ்லாம் காட்டுறாங்க. அதாவது நினைச்சிட்டீங்களா தமிழ் நிஞ்சா இல்ல அது வேற ஏதோ பிளேயர். ஏய் நோவா இருக்கா? நோவா இருக்காடா. கேம் பிளே மாதிரி காட்ட சொன்னா டோர்னமென்ட் மாதிரி ப்ளே பண்றாங்க. அதான் இல்ல முதல்ல வந்து அழகா ஒரு மேட்ச் ஃபுல் மேட்ச் நாளைக்கு ஆக்சுவலா ரிவீல் பண்ணுவாங்க, எனக்கு தெரிஞ்சு ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க கேம் பிளேஸ். நாளைக்கு அந்த பிளேயர்ஸ் எல்லாம் போட்டுருவாங்க. இப்போ வந்து இவன் விளையாடும் போது ஃபுல்லா ரெக்கார்ட் பண்ணி அவனே போட்டு காட்டுவான் அந்த மாதிரி. நாளைக்கு பீட்டாவே வரப்போகுதுடா PlayStation. பீட்டாவே வரப்போகுது, அதுக்கு ரைட் தான். That he's here today, but I was getting disrespectful with some people on the map, and I believe that you were in my last game, and the second I killed you, you left. I remember looking at the leaderboard, and that wasn't me. That was Ninja. இது UAல அப்படியே கிட்டத்தட்ட ஸ்பாட்டட் அதெல்லாம் மாடர்ன் வர்ஷன். ஏய் இது வேற கேம், இது சர்ச் அண்ட் டெஸ்ட்ராய்டா. ஹாட் பாயிண்ட் போயிடுச்சு. இல்ல ஹாட் பாயிண்ட் இல்ல வேற ஏதோ. ஹாட் பாயிண்ட் இல்ல. அடுத்த கேம்ல வேற கேம்ல வந்துருச்சு. என்ன காட்றானா? நாக் அவுட் அப்படினு காட்றானா? பாக்கலடா. நாக் அவுட்னு ஏதோ காட்னா கேம் பிளே பேரு. சர்ச் அண்ட் டெஸ்ட்ராய் மாதிரி ஏதோ. அத்தனை டெட் பாடிஸ் அங்க கிடக்கு ரிவைவ். இதுக்கு ஏதோ வேற ஏதோ பேர் சொல்வாங்களே. அந்த இது ஹேக்கிங் இதான சொல்ற? ஹேக் பண்ணுவாங்க அதான சொல்ற? இது அதுவான்னு தெரியல. ஆனா மே கேம் மோட் பேர் நாக் அவுட் தான் இது. இந்த கேம் மோட் பேர் நாக் அவுட். அதான் गाइस, அதாவது போன கேம்ல உள்ள
நிறைய கேம் மோட்ஸ் வந்து ஏற்கனவே இருந்த கேம் மோட்ஸ் தான். ஓகே, பேர் மட்டும் வேற வரும். ஓகே, புதுசா ஏதாச்சும் ஒரு கேம் மோட் ஆட் பண்ணுவான் பொதுவா. ஃபைனல் கில் காட்றாங்க. இது நாக் அவுட் தான். கேம் ப்ளே காட்ட மாட்டே. சாரி. இது ஃபைனல் கில் காட்டுச்சா? இப்ப ஃபைனல் கில் காட்டுச்சு. ப்ளே ஆஃப் தி கேமா ஃபைனல் கில்லான்னு தெரியல. அதான மிக்ஸடான இருந்துச்சு. வாங்கல தான் மிக்ஸட். ஃபைனல் கில் இருந்துச்சு, ப்ளே ஆஃப் தி கேம் இருந்துச்சு. இதுவும் அப்படிதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மோஸ்ட்லி. And sorry, this is the new knockout mode. I don't think you might not know what this means. I haven't seen this one yet. I haven't played it yet. No. I mostly I was கேம்ப் படிக்கறாங்க ஓடிட்டாங்க. என்ன நோ ரெஸ்பாண்ட் பண்ணா வேற எது பண்ணா. So much new stuff. Like I've just been looking forward. Sorry, கேம்ப்ல சென்டினல். ஒரு I'm sorry. பின்னாடி கேமரா வச்சு நிக்கறாங்க. பேடோட வந்துச்சு போல சிரிக்கறாங்க. இது இந்த மேப் மாதிரி இருக்கு. ஒரு மேப்ல நடுவுல இப்படி தான இருக்கும். வேன் எல்லாம் பார்க் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரி. செட்டிங்ஸ் தேடுறானா? தெரியாம செட்டிங்ஸ்க்குள்ள போயிடுச்சா? இல்ல பிளேயர் ஆயிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலா. ஓ ஸ்பெக்டேட் அவ்வளவுதான். Changes to gunsmith and now having fun. இந்த கன் நல்லா இருக்குல? MP7 இது பண்ண மாட் பண்ண மாதிரி இருக்கு. வீட்டால் இருக்கு. இந்த கன் சூப்பரா இருக்குல? ஆமா. அவன் அடிச்சது சூப்பரா இருந்துச்சு. ஆமா. ரீகாலே இல்ல. அதனால ரீகாலே இல்ல இந்த கன்ல. என்னடா நம்மள விட மோசமா ப்ளே பண்றேன். அது என்ன ப்ரோ பண்றது? அதாவது 10 ப்ரோ பிளேயர்ஸ் ஒரே மேட்ச்ல விளையாட வச்சா அதுல யாராச்சும் ஒருத்தர் மோசமா தானே ப்ளே பண்ணுவான். இல்லனா எல்லாரும் மோசமா ப்ளே பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்குலாம் வந்து ஃபேமஸ்னால தான் கூப்பிடுறாங்க. அவங்க ப்ரோ பிளேயர்ஸ்னு இல்ல. ஓகே, அதாவது என்னனாலும் அது மாதிரி வந்துரும். ஃபேமஸ் ப்ளஸ் அகைன் நியூ கேம். மேபி ஃபர்ஸ்ட் டைமா இப்பதான் விளையாடுவானா இருக்கும். இது ஃபைனல் கில் தான் காட்டுச்சு. அவன் எத்தனை பேருக்கு வச்சிருந்தான்னு பார்க்கல. கீழ 5 பேருக்கு இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. லெஃப்ட் சைடு. அடுத்த ஃபைனல் கில் கேம்ல கவனிப்போம். டேய் சும்மா நில்லுங்கடா டேய். தலை வலிக்கும். 4 வச்சிருக்காங்க. பின்னாடி கிரீன் ஸ்கிரீனே அப்படிதான் இருக்கா? இல்ல எதுவும் பண்ணி வச்சிருக்கானா? எல்லாரும் மண்டை ஒரு மாதிரி தெரியுது காமெடியா. இந்த கன் தானே பார்த்தது? அதே ஆள் தானா? இல்ல வேற ஆளு. இந்த கன் ஆனா சூப்பரா இருக்கு. ஃபேஸ் கிளானா? தெரியல. கிளான் டாகே எனக்கு தெரியாது. கிளான் டாக் தெரியவும் இல்ல. மேபி இதுல ஆமா இவன் கேம் சவுண்ட காணோம். ஸ்வாக் ஃபேஸ் தானே? அப்படியே ஃபேஸ் ஸ்வாக். ஃபேஸா இல்ல அட்லான்ஸ். இல்ல انا ஸ்வாக் பாத்துறேன். இந்த கன் வந்து ஹேண்ட்லிங் பார்க்கிறதுக்கே ரொம்ப அருமையா இருக்கு. இது ரீஸ்பான் இல்லாதனால பேபி காட்ட முடியாது. சமாஜ் ஆப்டிக் அது மட்டும் எனக்கு தெரியும். மத்த யாருமே எனக்கு தெரியாது. வேற கேம் மோட் மாத்துனாதான் வந்து இது பாருங்க பிரேக்கிங் பேட்ல அவன் சன் மாதிரி இருக்கானே. ஸ்வாக் ஃபேஸ் தானா? ஃபேஸ் தானா ப்ரோ? தெரியுமா? கன்ஃபார்மா சொல்றாங்க. கில் கேம் காட்றானான்னு பாப்போம். 1 2 3 4 இருக்கிற மாதிரி இருக்குல. நான் அப்பவே 4 சொல்லிட்டேன்டா. கீழே 4 இருந்துச்சுடா. I'm going hard. ப்ளே பண்ணும்போது பிளேயர் பேர் பக்கத்துல காட்டுச்சு. கில்ஸ் காட்றாங்க. ஓகே, டெத்ஸும் காட்றாங்க. டெத் காட்ற நல்லது. ஏன்னா நம்மள விட கூடது கம்மியா டெத். இல்ல ஆனா இந்த மோட் இவரு யார் டிவி மொபைல்ல விளையாண்டு இருக்கான் ஒருத்தன். வார்சோன் ஓ அவனு மொபைல்ல விளையாண்டுட்டு இருக்காங்கன்னு காட்டுறாங்க. நான் கூட ஏயோ என்னடா. That is Call of Duty and even Courage. He may have just sworn. Do you see the gloves on the arm? Yeah, they're professionals, true professionals. Wait, do I probably need to get this? I've been playing some COD Mobile, Diablo Immortal. Like I've been grinding more mobile games. I have my iPad and I'm loving it. சைக்கிள் கேப்ல Diablo Immortal திணிச்சிட்டான் அவர்தான். I think you should. Yeah. You know, sometimes it gets a little bit slippery. I need thumb sleeves. What are they called? அங்க பாருங்களே. இப்போ அது வேற ஒரு இதுல மொபைல் கேம் விளையாடுறவங்க அந்த தம் ஸ்லீவ்ஸ் வேற வாங்கிக்கிறாங்க. வழுக்காம இருக்குமா? இந்த மேப் அருமையா இருக்குல்ல? இது அந்த ரஷ்யால உள்ள மேப் மாதிரி இருக்கு. ரஷ்யா இது சின்ன டிவில அழகா இருக்கு. ஆனா உன் டிவில ஒரு மாதிரி என் டிவில வந்து சரியில்லை. சைஸ் தான் 55 இன்ச்னு பேருங்க. ஆனா வந்து அந்த பிக்சல் இது சரியில்லை. ஓகே, ஒரு மாதிரி பிளர்ரியா தான் இருக்கும். எப்பவுமே வந்து ஒரு பிளர்னஸ் இருக்கும். இப்போ நான் பக்கத்துல கம்ப்யூட்டர்ல ஓடுது, அது பாக்குறேன், அது நீட்டா இருக்கு. ஆனா சின்ன ஸ்கிரீன் அது ஒண்ணு. என் ஸ்கிரீன்ல 1080p கேம் பிளே ரொம்ப மோசமா இருக்கு. The CDL pros were like, hey guys, try to stop sliding, try to dive a bit more. Come on, Butters. Yeah, baby. தெரியலையே. எனக்கு எப்படி சரி தெரியும்? நானா ஃபாலோ அப் பண்றவங்களா? பண்ணுவேன். That's what Joe was kind of saying, right? Like they've seen it so much in play testing, and Nate goes into a window like. Butters அவங்க பேரு. Noisy Butters.
அவளாது உனக்கு தெரியுமா? இவங்களுக்கு தான் தெரிஞ்சிருக்கு. என்ன கேக்குறாங்க அவங்க? பேபி இது பேபி நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து கால் ஆஃப் டியூட்டி இது ஜாம்பிஸ்க்கு வீடியோஸ் எல்லாம் பாப்பேன்ல, அப்பெல்லாம் இவங்க எல்லாம் பேர் வரும். இப்ப பாக்குறது இல்லல, அதனால எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. பேர் கேட்டோனே மட்டும் தெரியுது. கால் ஆஃப் டியூட்டி வீடியோ சர்ச் பண்ணும்போது ரேண்டமா இவங்க எல்லாம் வருவாங்க. நாசி பட்டர். You know what I'm noticing? எங்க ஊர்ல கெட்ட வார்த்தை. Not as many doors, I think in general is the overall vibe. இந்த மேப் என்ன மேப்? டாமினேஷன் விளையாடுறாங்க. இந்த மேப் நல்லா இருக்கு. ஆனா பெருசா இருக்குல, செம பெருசா இருக்கு. எங்கடா அடிக்குறா? தூரத்துல பார்த்து அடிக்குறா. அவளுக்கு தெரியும் சிட்டி, நமக்கு தான் தெரியல. நமக்கு இந்த பிக்சலேஷன்ல வந்து தெரிய மாட்டேங்குது. ஓகே பேபி, எய்ம் பண்ணி அடிச்சா ஓகே, எய்ம் பண்ணாம ஷூட் பண்றா. நான் சும்மா ஷூட் பண்ணி பாத்துறப்பா இல்லனா எங்கடா இருக்கான்னு நான் தேடுறேன். சும்மா ஷூட் பண்ணிருப்பா. ஒரு சிலர் நம்ம ஸ்ட்ரீம்ல கேட்பாங்க, எங்க அந்த எனிமி இருந்தா உங்களுக்கு தெரியுதா ப்ரோ அப்படின்வாங்க. ஏன்னா ஏன் டிவில தெரியறது கூட ஒரு சிலர் ஸ்ட்ரீம்ல தெரியாது. இல்லனா சும்மா ஷூட் பண்ணிருப்பா. அங்க பாரு. அடிச்சாளா? சுட்டாளா? அடிக்கல. ஆமா, கீழ காட்டிருக்கல 125 காட்டிருக்கும்ல. ரேசர் தம் ஸ்லீவ் 9.99 only. தம் ஸ்லீவ்ஸ்ல கலர் கலரா லைட் தெரியுமா? என்ன பிரசாந்த் ப்ரோ? We can put skins on individual attachments now when it comes to making some very அவ கேம் பிளே மாத்திட்டாங்க பாவம். அவ ஸ்னைப்பர், ஆனா ஸ்னைப்பர் வச்சு அடிச்சிட்டு இருந்தா, கஷ்டம் தான். இது அகைன் ஹாட் பாயிண்ட் வந்துருச்சு. ஆனா மேப் வந்து இந்த மேப் அவ விளையாட மேப் ரெண்டுமே வந்து கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ் மேப். இந்த மேப் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ் பார்ட்ஸும் இருக்கு, ரூட் நிறைய இருக்கு. 3 லைன் மேப் இல்ல, பாக்க 3 லைன் மாதிரி இல்ல. உள்ள அங்கிட்டு இங்கிட்டு பூந்து எனிமீஸ் வரலாம். ஆனா அந்த ஆசையெல்லாம் போயிடுச்சு. எனக்கு வந்து 3 லைன் மேப்ஸ்ல விளையாடுறதுக்கு வந்து பிடிக்கும். ஓரளவு நம்ம வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி டாக்டிக்கலா விளையாடலாம். ஓகே, இந்த மாதிரி மேப்லன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா வந்து அந்த டாக்டிக்ஸ் எல்லாம் அவுட் ஆஃப் த விண்டோ. ரொம்ப ரேண்டம் என்கவுண்டர்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும். டாமினேஷனே விளையாண்டாலும் ரேண்டம் என்கவுண்டர்ஸ் வரும். குதிக்குது பாரு. என்னது குதிக்குது? இதுவும் M4 இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு. M4 தான். கீழ ஆனா பேர் வரல. ரொம்ப மாட் பண்ணனால வரல போல. What was it that, the different type of classes they were trying to put? You have your rusher, kind of your more stealth type player, your sentinel. Like they want to, even if it's not like class based per se, like they want to kind of funnel it with that behind the purchase. But I think that's pretty good. எப்படி அடிக்குது பாரு. ஓ ஃபைன் இது. And your ultimate, so you can. ஆனா இதாங்க இத எப்பவுமே பாப்பேன். ஒரு போன ஜென்ல விளையாண்டுட்டு இந்த ஜென் வரப்ப வந்து அந்த டாட் எல்லாமே கிறிஸ்பா டாட் வந்து டாட் மாதிரி இருக்கும். பிசிலயே இவ்வளவு ரீகோயிலா? அது பிசில தான் விளையாண்டானான்னு தெரியல. இல்ல ப்ரோ, ஒரு சில நேரம் கன்சோல்ல கீபோர்டு அது கீபோர்ட் வச்சு இவ்வளவு ரீகாயில் ஆகுதான்னு. ஏய், இவ கேம் பிளே காட்டாம மூஞ்ச காட்டிட்டு இருக்காங்க. ரெண்டுமே ஒரே ஆளா? இல்ல இல்ல, இது வேற. ரெண்டுமே கேம் பிளே காட்டுறாங்க, ரெண்டு பேரும் மூஞ்சி மட்டும் காட்டுறாங்க. And that final perk, like kind of like the super perk. ஆனா பிசில வந்து நான் மல்டிப்ளேயர் வந்து அவ்வளவு விளையாடல. அதனால வந்து அந்த ரீகாயில் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் எனக்கு வந்து வரல, தெரியாது. உண்மையாவே கம்மியா இருக்குமா எதுவுமே தெரியல. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பேட்டில்ஃபீல்ட் 4 மட்டும் விளையாண்டேன். அது நான் ஜாய்ஸ்டிக் வச்சு விளையாண்டேன். ஜாய்ஸ்டிக் வச்சு எனக்கு நல்லா விளையாட வந்துச்சு அந்த கேம். சர்ச் அண்ட் டெஸ்ட்ராய். சர்ச் அண்ட் டெஸ்ட்ராயா? SND. Okay. மேல காட்டு SND. சர்ச் அண்ட் டெஸ்ட்ராய். ஃபார்ம் 18ன்ற மேப். பரவாயில்லை, நிறைய மேப் காட்டுறாங்க. எப்பவுமே 2-3 மேப் தான் பீட்டால. அட்லீஸ்ட் நான் 3வது மேப் பாக்குறேன். இதுதான் ஃபார்ம் போல. இது கேம் பிளே. இது பீட்டா தான், கீழ பாரு. பீட்டா கேம் பிளே தான். பீட்டா வெர்ஷனா விளையாடுறாங்க அவங்க நமக்கு முன்னாடியே. சோ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா இது வந்து புது மேப்லாம் இல்ல. இதுக்கு முன்னாடி அவ ஸ்னைப்பர் வச்சு விளையாண்டால அதே மேப் தான். நைஸ் கேம் டேபிள் செட்டப். And they have their hidden. எப்ப பார்த்தாங்க எதை காட்டுனா பேபி? அந்த ரெண்டு கேர்ள்ஸ் மட்டும் காட்டுனாங்களே, அதுல ஓ அத சொல்றீங்களா? Range with all the walls and the corners that there are. So this is probably one of my favorite. டேபிள்ல இருந்ததுல வந்து டேபிள்ல வச்சிருந்த ஐட்டம் பிடிச்சா, டேபிள்ல உட்கார்ந்திருந்த ஐட்டம் பிடிச்சிருந்துச்சு அவரு. I mean 4 and 5 everybody's doing pretty okay. It's a close game. இதுக்குள்ள மாடர்ன் நம்ம அதே மாதிரி தான் இருக்கு. ஆமா, அந்த இது பண்றதுதான். என்ன லான்ச் எதை லான்ச் பண்ணாவ? கில் ஸ்ட்ரிக். என்ன கில் ஸ்ட்ரிக் காட்டல? ஜஸ்ட் லான்ச்னு மட்டும் வந்துச்சு. UAV போல. UAV தான் போயிட்டு இருக்கு. Play 300 hours on one charge with HyperX Cloud Alpha wireless headset. ஓடு PSP சாகிட்டாங்க. I think that's an OG weapon. That turns people into super. இந்த மாதிரி கன்சோல் இல்ல கேம் பிளேல வந்து கில் கேம பொறுமையா பாக்குறவங்க தான் எனக்கு பிடிக்கும். சிம்பிள் நைஸ் மொபைல். இது இதானே வெக்டர் மாதிரி இருந்துச்சு அந்த கன் பாக்க. இப்படி ஓடுறான் பாருங்க, குடு 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 குடுன்னு. இது FOV பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு.
ஆனா எப்பவே அதிகமா வச்சு பார்க்கவே எனக்கு வந்து பிடிக்கல. மெயின் ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே குட்டி குட்டியா தெரியுவாங்க எனிமீஸ்லாம். He looked very sneaky, and then he was just. Maybe 50 inch 4K வச்சிருந்தா எப்பவே அதிகமா அதுல 50 inchல பார்க்கவே தான் குட்டியா இருந்தாங்க எனிமீஸ். ஜாம்பிஸ் இல்ல மாடர்ன் வார்ஃபேர்ல ஜாம்பிஸ் வராது. டைம் பாஸ்க்கு கிரவுண்ட் வருதானா அப்போ இது கால் ஆஃப் டியூட்டி காஸ்ட்ல ஏலியன்ஸ் வச்சு ஒரு மோட் விட்டான். அதுக்கப்புறம் இன்ஃபினிட் வார்ஃபேர்ல ஜாம்பிஸ் வந்துச்சோ இன்ஃபினிட் வார்ஃபேர்ல வந்துச்சா இல்லனா அட்வான்ஸ் வார்ஃபேர் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டேனா? மத்தபடி உங்களுக்கு ஸ்பெக் ஆப்ஸ் தான். ஸோ ஜாம்பிஸ் ஆக்சுவலா சொல்ல போனா பியூர்லி ட்ரையா இருக்குது. வேன்கார்டு மட்டும் எப்படியோ காப்பி அடிச்சு பண்றான். ஆனா வேன்கார்டு ஜாம்பிஸ் வந்து இது வரைக்கும் ஒரு ஜாம்பிஸ் கூட ஹிட் ஆகல, யாருக்குமே பிடிக்கல. அவங்க பேசுறதையும் டெலிகாஸ்ட் பண்றாங்க. கொய 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 கொயன்னு 2 வாய்ஸ் வருது. I mean, there's options, you know, just create that sort of visual. Look, you want the game to be as appealing as possible for you. Maybe இது இந்த மேப் இல்ல, எல்லா மேப்லயும் அந்த ஒரு ரூம் மட்டும் பாக்குறதுக்கு வந்து நம்ம முன்னாடி மாடர்ன் 1ல பார்த்த மேப் மாதிரியே இருக்கா, அதுல கன்ஃபியூஸ் ஆயிருது. Once campaign hits, I'll spend about 3.5 hours messing with settings and then getting that first mission. When I see Courage on a 5 streak, that pop up at the top of the screen, it might have Courage. follow பண்ணி போறானா? பாயிண்ட் blank. Swag style. எப்படிங்க ப்ரீ ஃபயர் பண்ணல அங்க ஆளு தெரிஞ்ச மாதிரியே இல்ல. யுஏவி எதுவும் தெரிஞ்சிருக்குமோ அங்க? ஆமா அட்வான்ஸ் ஓடிட்டு இருக்கு. Everything is there. I mean, I wish everyone could experience just this environment though, like as much as we're enjoying the gameplay and stuff. How cool. அதே சிவரி நெக்ஸ்ட் னே பேர் வச்சிருக்கான். கார்ட் நெக்ஸ்ட் வச்சிருக்கானா? அப்ப இங்க உள்ள ஆட்களா இருக்கலாம் ஒரு சிவரி நெக்ஸ்ட் 075. It has just been a vibe. இங்க என்ன சொல்ற டெவலப்பர் குரூப்ல உள்ள யாராச்சும் இருக்கலாம், சொல்ல முடியாது. I've never met him in person, dude. We hugged for a solid 30 seconds. It was beautiful. நீட்டா பண்ணிருங்களா? இது புரியல. ஹாட் பாயிண்ட்னா ஹாட் பாயிண்ட் ஃபுல்லா ஒரு மேட்ச் காட்டு. ஒரு மேட்ச் அது அப்படியே இல்ல. ஆனா எப்பவுமே அவன் இப்படி காட்டுறதுல போனடவே இந்த மாதிரி தான் காட்டினான். ஸோ நம்ம வந்து இண்டிவிஜுவல் மேட்சஸ் வேணா நாளைக்கு வந்து இவங்க எல்லாம் அப்லோட் பண்ணுவாங்க. டாமினேஷன் ஒன்லி, டீம் டெத் மேட்ச் ஒன்லின்னு அப்லோட் பண்ணுவாங்க. அதை மட்டும் தான் நம்பி இருக்கணும். அந்த வேணாம், நானே என் கேம் பிளேயை பார்த்து விளாண்டுக்கலாம். கேம் நல்லாவே இல்லையா? ஐயோ இல்லை, நல்லா தான் இருக்கு. எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, இது வரைக்கும் பார்த்த வரைக்கும் பிடிச்சிருக்கு. அகைன் நான் சொல்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கால் ஆஃப் டியூட்டி வேன்கார்டு எனக்கு வாங்கலாமான்னு கேட்டீங்கன்னா வாங்காங்கன்னு சொல்லுவேன். ஆனா அந்த கேமும் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேம் பிளே பார்த்துட்டு பிடிச்சிருக்குன்னு தான் சொன்னேன். நான் விளையாட ஆரம்பிச்சு பிடிச்சிருக்குன்னு தான் சொன்னேன். ஓகே, ஸோ அந்த கேம் வந்து ரொம்ப மோசமா போயிடுச்சு. சேம் மாடர்ன் வார்ஃபேரும் அப்படிதான். ஃபர்ஸ்ட் 4 months அப்புறம் ஃபுல்லா ஹேக்கர்ஸ் வந்து நாசம் பண்ணாங்க. எனக்கு மெயின் வந்து மேட்ச் மேக்கிங் கரெக்ட்டா இருக்கணும். மேட்ச் மேக்கிங் ஓகே, மேட்ச் மேக்கிங் கரெக்ட்டா இருக்கணும். ஹேக்கர்ஸ் இல்லாம இருந்தா நாங்க எல்லா கேமுமே நல்லா தான் இருக்கும். கிளிச்சஸ் வந்து ரொம்ப மோசமான கிளிச்சஸ் ஓரளவு நம்ம மேனேஜ் பண்ணலாம். வேன்கார்ட்லாம் பாத்தீங்கன்னா எய்ம் அசிஸ்டே வொர்க் ஆகாத மாதிரி கிளிச். கண்ட்ரோலர்ல வந்து எய்ம் அசிஸ்ட் இல்லாம தான் வந்து விளையாண்டு என்னதான் அடி வாங்குனாலும் பரவாயில்லன்னு விளையாண்டு இதெல்லாம் கேமோலாம் அன்லாக் பண்ணேன். கஷ்டம், ரொம்ப மோசம். வேன்கார்ட்லாம் ரொம்ப மோசம். சம்பவம் ப்ரோ, வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? சாப்பிட்டீங்களா? கன்சோல் வந்து எய்ம் அசிஸ்ட் இல்லாம விளையாடுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இம்பாசிபிள். சொல்ல போனா இம்பாசிபிள். பிசி பிளேயர்ஸ் மாதிரி கிடையாது. என்கிட்ட வந்து ப்ராப்பரா கீபோர்டு, அதாவது ஆல்டர்னேட்டா கீபோர்டு வச்சு விளையாடலாம்னு பார்த்தா அதுக்கு ஏத்த செட்டப்பும் இல்ல, டேபிள் இல்ல என்கிட்ட. ஓகே, சோ ஃபியூச்சர்ல இந்த மாதிரி செட்டப்லாம் பண்ணனும். ப்ரோ we will buy Activision Blizzard server and play. அது இந்த கேம்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லையே, ஆப்ஷன் இல்லையே. நம்ம பண்ணாலும் பிரைவேட் கேம்ஸ் மட்டும் தான் வைக்க முடியும். We saw Aiden, of course, on the Mountain Dew green card. So again hot point ஓடிட்டு இருக்கு. இந்த மேப் பேரு ஃபார்ம் எனக்கு தெரிஞ்சு. இதுல வெளிய தான் அங்க ரொம்ப லாங் ஷாட் ஒன்னு இருக்கும். Actually மாடர்ன் வார்ஃபேர்ல எல்லாம் பிங் வந்து இவ்ளோ மோசமா வந்து இல்ல. கோல்ட் வார்லயும் சரி. ஆனா வேன்கார்ட்ல வேன்கார்ட் பிளேயர்ஸ் இல்ல, சிம்பிள். வேன்கார்ட் வந்து பிளேயர்ஸ் இல்ல. பிங் ஃபுல் 100 200 கேம்னா ரியலா இருக்கு. உட்கார்ந்து விளையாட வீடியோ கேம்னா ரியலா இருக்குன்னா அப்ப ரியல்னா என்ன ஆகுது? என்ன பிங்கா இருந்தாலும் அகைன் ஒருத்தருக்கு ஒரு பிரெஃபரன்ஸ். உங்களுக்கு பிடிக்கலனா என்ன பண்றது? ஓகே, சோ எல்லாருக்குமே எல்லா கேமும் பிடிக்கும்னு சொல்ல முடியாது. நமக்கு ஒரு கேம் செட் ஆகலனா பிடிக்கல, அவ்வளவுதான். ஓகே, எனக்கு இப்படி டேஸ் கான் அழுதுகிட்டே விளையாடணும் அந்த மாதிரி தானே. என்னதான் விளையாண்டாலும் கேம் வந்து நமக்கு வந்து பிடிச்சதுன்னு ஒரு சிலது இருக்கு. எனக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையான்னு கேட்டாலாம் எதுவும் சொல்ல தெரியாது. நான் வந்து மண்டே விளையாண்டுட்டு சொல்லுவேன். அகைன் எனக்கு விளையாடுறது பார்த்த வரைக்கும் பிடிச்சிருக்கு. அடுத்த கேம் பிளே நம்ம விளையாடுறப்போ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். விளையாண்டு கால் ஆஃப் டியூட்டி பொறுத்த வரைக்கும் விளையாண்டு 4 மாசத்துக்கு அப்புறம் அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கும். என்ன பண்றது? ஐ மீன் ஓல்டு கார்டுக்கு இது கொஞ்சம் மக்கையா தெரியுது. ஓகே, ஐ டோன்ட் நோ ப்ரோ. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பர்சனலி அகைன் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பிடிச்சிருக்கு.
வித்தியாசம் இல்லை என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வித்தியாசம் பெருசா எதுவும் இல்லை அப்படியே வித்தியாசம் தெரியுதா டிஃபரன்ஸ் எதுவும் இல்லை நான் பொறுத்த வரைக்கும் மாடர்ன் ஆஃப் 2019 நான் கம்பேர் பண்றேன்னா பெருசா எதுவும் வித்தியாசம் இல்லை யூஏ அந்த HUD அது மட்டும் தான் வித்தியாசமா இருக்கு The gouch. Oh man. We will be playing all day, friends. Play of the game காட்றான். நான் இப்ப play of the game. சோ ரெண்டுமே ஒரு play of the game காட்றான். ஆனா கீழ இது வர மாட்டேங்குது. பெருக்கு வர மாட்டேங்குது. அவன் மாத்திட்டான்டா. ஓ மாத்திட்டாங்களா? அடப்பாவில அத கவனிக்கல பாருங்களா. They don't get to come to stuff like this that often and see all these content creators. I imagine they're in heaven. I've seen some of the tweets. Gun switch எல்லாம் வேற மாதிரி இருக்கு. ஓகே மேபி உண்மைதான் ப்ரோ. அதாவது நான் கவனிக்காத ஒரு விஷயங்கள் வந்து நீங்க கவனிப்பீங்க. ஓகே ஒரு சில விஷயங்கள் விளையாடுறப்பதான் வந்து நமக்கு வித்தியாசம் தெரியும். அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிலவங்க கவனிக்கிற விஷயத்தை ஒரு சிலவங்க மிஸ் பண்ணிடுவோம். ஓகே but yeah there's a ton of cool stuff and I mean டைம் டு கில் எப்படி இருக்குன்னு கவனிப்போம். டைம் டு கில் வந்து ரீசனபிளா தான் இருக்க மாதிரி இருக்கு. ஸ்லோவா இருக்க மாதிரி தான் இருக்கு. ஃபாஸ்டா இல்லல. ரொம்ப ஃபாஸ்டா இல்ல. பாக்குற வரைக்கும் அப்படி தெரியல. யாருமே LMG வச்சு விளையாடலடா. LMG தெரியுமா? எவனுமே தொடவே இல்ல. M4A1 AK ஷாட்கன் ஸ்னைப்பர் இது வரைக்கும் தான் பாத்துர்க்கேன். ஷாட்கன் ஆமா ஷாட்கன் எடுத்து விளையாண்டான்ல. ஒரே ஒரு தடவை தான் கண்டான். Can you hear the chain? இந்த சைடு தான் சொன்னேன். லாங் ஷாட் ஒன்னு இருக்கு இந்த இடத்துல. இந்த மேப்ல. அது மாடர்ன் வெர்ஃபேர்ல ஒரு மேப் வருமே அந்த. எதுல? மாடர்ன் வெர்ஃபேர்ல ஒரு மேப். இப்போ இங்க நின்னுட்டு அங்க லாங் ஷாட்டுக்கு அடிக்க ஒரு ட்ரை பண்ணுவோம். ஞாபகம் இருக்கா? பிரிட்ஜ் மேப் பி நடுவுல இருக்கும். வெளியா இருக்கும். பிக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு ஓட்ட செவரெல்லாம் இருக்கும். அப்படியே ஏனா அப்ப உடனே எனக்கு திங்க் பண்ண முடியல. That looks like the Fennec. Yeah, that's the Fennec Irons. என்ன அப்படி எனக்கு தெரியல. Vanguard TTK is very short. ஆமா Vanguard வந்து ரொம்ப ஷார்ட். ப்ளஸ் அது ஒரு ஃப்ளாட் கேம் வேற. அந்த கேம்ல வந்து அவ்வளவு கேவலமா TTK இவன் பாருங்க 10 kill streakல போயிட்டு இருக்கான். அவன் தானா? முடியவா இருக்கு. சோ Vanguard TTK ரொம்ப மோசம். அது கேம் வேற ரொம்ப மோசமா. அதனால கூட கொஞ்சம் டபுள் மோசம். இவனா நான் வால் பேங்க்லாம் பண்ண ட்ரை பண்றான். This is a lot of fun. இது M4 தான் பாருங்க. இந்த கேம் மெட்டா தெரிஞ்சு போயிடுச்சு M4. ஆனா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து சொல்லிரலாம் இந்த கேம்னா இதுதான் மெட்டா அப்படினு. கவனிக்கிறீங்களா? ரொம்ப சவுண்டா பேசுற. சோ முன்னாடி உள்ள கேம்லாம் வந்து மெட்டானா இந்த கேம் இது இதுவரைக்கும் பார்க்காத மேப் மாதிரி இருக்கு. முன்னாடி கேம்லாம் பாத்தீங்கன்னா மெட்டானா ஒரு கேம் ஃபுல்லா அதா மெட்டாவா இருக்கும். சோ Black Ops 1 பாத்தீங்கன்னா ஃபேமஸ்னு ஒரு கன். மாடர்ன் வார்ஃபேர் 3ல M4A1 எனக்கு M4A1 இல்ல சாரி. எனக்கு என்ன கன் மறந்துருச்சு. சோ அந்த மாதிரி ஓகே. ஆனா இப்பலாம் பாத்தீங்கன்னா சீசன் மெட்டா மாறும். அப்டேட்டுக்கு அப்டேட் மெட்டா மாறுது. அது மோஸ்ட்லி வார் ஜோன்ல மட்டும் தான் பேபி மெட்டான்வாங்க. இல்ல இதுலயே வந்து ஃபேவரட் கன் வந்து மாறிட்டே தான் இருக்குது. இப்ப அட்லீஸ்ட் லாஸ்ட் 2 கேம்ஸ்ல பாத்திருக்கேன். அப்சர்வ் பண்றப்பல ஏதாச்சும் ஒரு கன் வந்து எப்பவுமே ஓவர் பவர் ஆகும். அது ஓவராலே பேலன்சிங் பாசன் பண்றப்ப வந்து மாறுது. வந்து ஓவர் பவரா இருக்கும். கேம் ப்ளே பண்ணாதான் தெரியும். ரீகால் இல்லாம புல்லட் ஸ்ப்ரெட் மட்டும் தான் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. புரியுது. Picking up 3-4 kills. Let's go baby. Screaming. I'd be that guy on the team too. I'd be carrying. Yeah. It was great. It was really great. We had a lot of fun. 600 எப்படி 600 XP வருது? இதுனாலயா? கில் ஸ்ட்ரீக்னாலயா? எல்காட்டோ ரீப்ளே என்ன ரீப்ளே? ஓ அவன் ரீப்ளே போட்டுட்டு இருந்தான் போல. க்ரூஸ் மிசைலா? எப்படிடா? க்ரூஸ் மிசைல் இருக்கு. அதேதான் க்ரூஸ் மிசைல் தான். Just ripping them. It's the same two people. போடு இது என்னது? இது வீட்டோலா என்னது? டச் ஸ்கிரீன் வச்சு ஏதோ பண்றான். பேபி நம்ம 3 பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணோனே அங்க வந்து பாம் விழும்ல. ஆமா மோட்டர் ஏதோ வீட்டோல் கிடையாது. இன்னொரு ஏதோ பேர் இருக்கும் தானே. இது ஃபயர் ஸ்ட்ரைக் அந்த மாதிரி வரும். ஏதோ பேர் போட்டானே மறந்து போச்சு. ரீகால் எல்லாம் பங்கமா இருந்ததா செமையா இருக்கு. பாக்கலையே பேபி. கில்ஸ் எடுத்தா செத்துட்டா கண்டினியூ ஆகுமா என்ன? ஆமா அதுவும் பார்க்கல. கில் ஸ்ட்ரிக் எப்படின்னு பார்க்கலங்க நம்ம. 16 கில் ஸ்ட்ரிக் அவங்க எதுவும் சொல்லவும் சொல்லல. சோ அகைன் ரீகாயில் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஒண்ணு வந்து அவன் அப்படி பண்ணா எல்லா கன்லயும் ரீகாயில் அப்படி பண்ணும். நான் சொல்றேன் எனக்கு ஃபைன். ஓகே எனக்கு அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஃபைன். கேம் வந்து கத்துக்கிறதுக்கு டஃப்பா இருந்தா எனக்கு அப்சல்யூட்லி ஃபைன். ஓகே ஆனா பிரச்சனை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கால் ஆஃப் டியூட்டி பொறுத்த வரைக்கும் அவனோட மந்திரமே வந்து மந்திரமா என்னது மோட்டோவே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிளேயர்ஸ் வந்து வரணும். ஓகே எல்லாருக்கும் ஆக்சசிபிளா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுனால கண்டிப்பா வந்து அவன் இப்படி பண்ண மாட்டான். சிம்பிள். நீங்க கால் ஆஃப் டியூட்டில வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது. ஓகே முன்னாடி உள்ள கால் ஆஃப் டியூட்டில நீங்க சேலஞ்ச் எதிர்பார்த்தாலும் இப்ப உள்ள கால் ஆஃப் டியூட்டில எதிர்பார்க்க முடியாது. 22 போயிட்டான் அவன். சோ அதுல இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாத்துக்கோங்களேன். இந்த கேம்ல வந்து சேலஞ்சிங் கன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்.
நீங்க சேலஞ்சிங் கன்ஸ் எடுத்துட்டு நீங்க விளையாடலாம். எனக்கு வந்து ரீகால் எல்லாம் அதிகமாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும், நீங்க விளையாடலாம். ஆனா என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா M4A1 வச்சு ரீகாலே இல்லாம உங்களை வந்து அடிச்சுட்டு போவான். அதான் நடக்கும். வரான் அவனை தேடி வரான். ஸோ அது வந்து பார்த்துக்கணும். ஸோ கால் ஆஃப் டியூட்டி பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுல ஈஸியஸ்ட் கன் எப்பவுமே ஒன்று இருக்க தான் செய்யுது. அதுவும் லாஸ்ட் 3 கால் ஆஃப் டியூட்டியில் நான் கவனிக்கிறேன், எப்பவுமே வந்து பயங்கர ஓபியான கன் இருக்கும். அதை வந்து 90% ஆஃப் த பிளேயர் வழி இல்லை போடுறானால போடுறானான்னு தெரியணும்னு பார்த்தா அது ஒரே தான் காட்டவே மாட்டேன்றாங்க. நாளைக்கு வந்து மற்றவங்க கேம் பிளே எல்லாம் பார்த்தா தான் நமக்கே தெரியும். அவன் பயமா ப்ளே பண்ணானே 22 கில்ஸ் போனானே. அவன் தான் 25 கில்ஸ் போய்ட்டான். அதே மேட்ச் காட்டுச்சுல, அதே மேட்ச் ஏ பாரு, பெர்க் இது கில் ஸ்ட்ரீக் பதிலா பெர்க் ஸ்ட்ரீக்கும் இருக்கு இதுல. ஐ மீன் ஆல்ரெடி கில் ஸ்ட்ரீக் பதிலா பெர்க் வரதுக்கு இருக்கு. ஆமா மாடர்ன் வெப்பர்ல இருந்துச்சு, அதுவும் இருக்கு. கில் ஸ்ட்ரீக் பதிலா பெர்க் வச்சு ஏன்னா இப்ப அவ தான் விளையாண்டு இருந்தா. Trying to check everything out, run some different guns, and Brent mentions up top. Yeah, no, he just looked dialed in. I think. One sniper. Hit it. ADS not quick enough there. 2 posted up. Sniper, huh? Sigma. I miss it. Yeah, I think. Wait, so. what? But yeah, so the. அங்க ஒருத்தன் குயிக்கா அடே. You can turn your sidearm. Pretty mean, and then of course. கொஞ்சம் இதா இருக்கு டக்கு டக்கு. ஹார்ட் பாயிண்ட்ல தானே? ஓகே, ஹார்ட் பாயிண்ட்ல ஸ்னைப்பர் வச்சு விளையாடலாம், அப்ஜெக்டிவ் மோட்ல விளையாடலாம். Carried a Glock, yeah, baby. It is crazy to see like how much damage you can do with that thing, and just I mean, it's something that we have to learn now as Call of Duty players. I have to now look at funny ledges. Wood. சமயா ஜம்ப் பண்ணாங்க. அவன் கரெக்ட்டா அங்க உட்கார்ந்துட்டான், அவனை தேடி போய் அடிச்சு இவங்க தான் செத்துட்டாங்க. My strategy in Call of Duty Mobile: quick weapon with powerful challenging gun, all headshot, single or double tap. புரியுது ப்ரோ. அதான் சிம்பிள். அதான் நம்ம வந்து சேலஞ்சிங் கன் பிக் பண்ணோம்னா உண்மையாவே சேலஞ்சிங்கா இருக்கும். இதெல்லாம் டெஸ்ட்ராய் பண்ணலாமா? அப்படியா? அப்படி வந்துச்சு. டெஸ்ட்ராய் UAV காட்டுதுல, அது ஒரு கூல் ஸ்பெஷல் காட்டுச்சா? ஓகே, அப்ப பண்ணலாம் போல. ஒருவேளை அந்த EMP இத வச்சு பண்ணுவானா இல்லனா ஷூட் பண்ணி பண்ணலாமான்னு தெரியல. ஓடு. நைஸ் கில். இது நல்லா இருக்கு, இந்த பாப்அப்ஸ் நல்லா இருக்குல, அழகா இருக்கு, கிராபிக்ஸ் நல்லா இருக்கு. கிங் ஸ்லேயர் அது இதுன்னு வர பாப்அப்ஸ் நல்லா இருக்கு. அங்க பாரு. Followed up with the 4th in the feed. That was very satisfying. Oh yeah, they are just tearing. So yes, so in short, Call of Duty ல வந்து சேலஞ்சிங் கன்ஸ் இருக்கும். ஓகே, என்ன ப்ரிப்பேர் ஆகணும்னு பாத்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே மட்டமான ஈஸியான கன்ஸ் இருக்கும். 90% பிளேயர்ஸ் அதை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. மொபைல்ல எப்படின்னு தெரியாது, Call of Duty நாங்க கன்சோல்ல விளையாடுறப்ப அப்படிதான். எப்பவுமே ஓவர் பவர் பேருடாட கொக்கா மக்கா. இங்க சைடுல பேர் வருது டெஸ்ட்ராய்னு. அதான் போய் வந்துச்சு பார்த்தேன். நாங்க UAV எல்லாம் டெஸ்ட்ராய் பண்ணலாம்னு பார்த்தா டெஸ்ட்ராய்ன்றவே UAV கால் பண்ணிருக்கான்னு காட்டுது. இது ஹார்ட் பாயிண்ட் ஓடிட்டு இருக்கு ஸ்னைப்பர் ப்ரோ. Me thinking of Shroud and Chaco Taco playing this game. Here's the Fennec. Shroud நல்ல பிளேயர். ஆனா அவெல்லாம் வார்ஜோன் பிளேயர் முன்னாடி. இப்போ என்ன விளையாடுறாப்லாம் தெரியல. நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்றது இல்லைங்க. முன்னாடி வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு சில பிளேயர்ஸ். யார் ஞாபகம் வருது எனக்கு? நான் ஃபாலோ பண்ண டைம்ல பெரிய ஆளா இருந்தாங்கன்னா ஒயிட் பாய் சவுத் ஸ்ட்ரீட் ஒருத்தர் இருந்தான். அதுக்கப்புறம் அலியேன்னு ஒருத்தர் இருப்பான். அலியேன் காணவே இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்ததோட சரி. காட்டவே இல்லையா? அது கில் கேம்ல பேர் வந்தது மட்டும் தான் பார்த்தேன். அவங்கள தவிர வேற யாரும் இது பண்ண மாதிரி ஞாபகம் இல்ல. ஓம்னு ஒருத்தர் இருப்பான், ஃபுல்லா கேம்பிங் கேம் பிளேயா போடுவான். கடுப்பு கிளப்ப அழுவாங்க, அந்த மாதிரி கேம்ப் பண்ணுவான். இப்ப ஷவுட் ஷவுட் நரக்கால இறங்கிட்டாப்லையா? ஓகே ஓகே. இந்த மாதிரி சாப்பர் மாட்டிட்டு தானே இதுல இருக்கும் இந்த மேப்ல. ஃபயரிங் ரேஞ்சா, ஷூட் ஹவுஸா, ஷூட்டிங் ரேஞ்சா, ஷூட் ஹவுஸ்ல இருக்கும். சாப்பர் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் சாப்பர் மாட்டிருக்கும். ஷூட் ஹவுஸ் தான் ஏதோ பண்ணிருக்க மாதிரி இருக்கு. நிறைய இடங்கள் பக்கம் ஷூட் ஹவுஸ் மாதிரி தான் இருக்கு இந்த மேப்ல. எக்ஸ்ட்ரா விட்டு வச்சிருக்காங்க. மேல ஃபுல்லா கம்பி எல்லாம் போட்டு. Bro, don't tell camp. They are sentinel. They are la bro. I am sentinel. கேம்ப்னு சொன்னேன், நான் வேர்ட் யூஸ் பண்ணேனா இப்ப. ஒருத்தன் பயங்கரமா கேம்ப் பண்ணுவான்னு சொன்னால. வார்ம் பத்தி பேசிட்டு இருந்தேன்ல. ஆமா சென்டினல். I am also sentinel. இனிமே லைவ்ல யாராவது சென்டினல் கேம் பிளே. I am not a camp. இதுல பாருங்க டைட்டிலே போடு, சென்டினல் பிளே, சென்டினல் கேம் பிளே. ஏன் ப்ரோ இப்படி கேம்ப் பண்றீங்க? நான் கேம்ப் பண்ணல, நான் சென்டினல் மாதிரி விளையாண்டுட்டு இருக்கேன் அப்படின்றேன். அந்த வேர்டை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். போடு. தெரியலையே. வெக்டர், இது வெக்டர் இல்ல, ஃபெனக். இது ஃபெனக்.
கடைசியா என்னமோ பண்ணும்போது வெக்டரும் ஃபென்னக்கும் ஒண்ணா வெக்டரும் ஃபென்னக்கும் ஒண்ணா இல்லையே வெக்டர் எனக்கு இந்த மாதிரி பார்த்தோன்னா வெக்டர் தான் எனக்கு ஞாபகம் வரும் ப்ரோ உனக்கு ஷார்ட் டைம் மெமரி லாஸா ஆமா ஷார்ட் டைம் மெமரி லாஸ் லாங் டைம் மெமரி லாஸ் எல்லா டைம் மெமரி லாஸும் இருக்கு அது ஒரு மாதிரி எய்ம் பண்ணும்போது ஆகு மாதிரியே இருந்துச்சு இது இப்ப பாக்குற பாமா திடீர்னு பார்க்க ஆகு மாதிரி தான் சைடுல வந்து இருக்கிறது அது ஒரு இது பண்ணும்போது ஆகு மாதிரி தெரியுது அதான் நான் ஆகுன்னு நினைச்சேன் இந்த ஆங்கிள் பார்க்க ஆகு மாதிரி தான் இருக்கு ஆமா ஏஜ் ஆகுதுல மெலடிஸ் வரதான் செய்யும் என்ன மெலடிஸ் தானா வெக்டரும் இதுவும் வெக்டரும் இதுவும் டிஃபரண்ட் கன் ஓகே 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 மறதி வரதான் செய்யும் என்ன ப்ரோ பண்றது வயசாயிடுச்சு பேபி அப்ப அவருக்கு பயங்கரமா மறதி வரும்னு சொல்லுவாரு பேபி இந்த நேத்து முந்தா நேத்து அப்படியா எனக்கு ரொம்ப அப்ப வந்து ப்ரோக்கு வயசாயிடுச்சா ப்ரோ வந்து உன்னை விட வெரி ஓல்ட் ஏஜ் வெரி வெரி ஓல்ட் ஆனா இந்த மேப் பாருங்களேன் பயங்கரமா நிறைய பில்டிங்கா இருக்கு க்ரூஸ் மிசைல் ஐயோ நான் மாடர்ன் ஆர்டர்ல க்ரூஸ் மிசைல் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு தனியா கத்துக்கிட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் ஸ்டார்டிங்ல வீடியோ பார்த்து கத்துக்கிட்டோம் எனக்கும் ஞாபகம் இருக்கு அந்த நீ எனக்கு சொல்லி கொடுத்த அது பேலன்ஸ் பண்றது அவ்வளவு கஷ்டமா இருந்துச்சுங்க ஒரு மாதிரி சென்சிட்டிவிட்டி இதெல்லாம் போறோம் நீ ஸ்லீப்பிங் ஆல் தி டைம் சாப்பாட மறந்துட்டு உட்கார்ந்தாச்சு சாப்பாடு என்ன ஆர்டர் பண்றதுன்னு முன்னாடியே கேட்டாங்க ஒரு ஆளு 12 மணிக்கு மேல என்ன கிடைக்கும் டாமினோஸ் போட்டு விட்டுருது டாமினோஸ் இப்போ ஓபன் ஆயிருக்கு எனக்கு பேரு தான் 3 மணி ஆமா அதுவும் எனக்கு கிடைக்குமான்னு தெரியாது நீங்க எனக்கு ரெண்டு பேரும் நடந்து போறதெல்லாம் காட்டிட்டு இருக்காங்க அசிஸ்ட் கில் கவுண்டா ஐயோ எதுமே சொல்லலங்க அந்த கில் ஸ்ட்ரீக் பத்தி மட்டும் தான் தெரியல சொல்லல ஏய் இவன் கில் எடுத்தா தெரியும் யாராச்சும் ஒரு பர்சன் வந்து ஆமா கொஞ்ச நேரம் காட்டுனாங்கன்னா தெரியும் அந்த ஒன்னு ஒன்னு பிளேஸ் செலக்ட் பண்ணி போடுற பேர் வந்து SAE ன்னு போட்டான் ரெண்டு உனக்கு இன்னும் ரெண்டு இருக்கு மத்தவங்களே சைடுல காட்டவும் மாட்டேங்குது பேபி அந்த 3 பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணி போட்டது SAE ன்னு போட்டான் என்ன போட்டா SAE ஓகே சிக்கிங் 24/7 இருக்கும் ப்ரோ இப்போ அதான் சாப்பிடுறேன் சிக்கிங் அப்படின்ற ஹோட்டலா எங்க அது உங்க சைடு எங்க சைடு இருக்குமான்னு தெரியல அந்த மாதிரி தான் ரஃபி ப்ரோ வந்து ரெட் பாக்ஸ்னு ஒன்னு சொன்னாங்க அது ஆசை ஆர்டர் பண்ணோம் ரொம்ப 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 நல்லா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு ஆர்டர் பண்றதுக்கு வந்து வாய்ப்பே கிடைக்கல opening breaks and stuff what sweet nade spots already I can't wait I cannot wait a little peek friend skin காட்டிட்டாங்கடா challenges filtered playlist so much எல்லாரும் PC ல தான் விளையாண்டு இருக்காங்க கிராபிக் செட்டிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கு டாலக் இருக்கான் டாலக் இருக்கா ஹஸ்கி ப்ரோ வணக்கம் வெல்கம் ஹஸ்கி ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க KFC மாதிரியா ஓகே So I mean you have now had your first taste of Modern Warfare 2 here at COD Next. What did you think? Oh, it's incredible. The game feels super smooth. The gunplay is awesome. I like the time. ஒண்ணும் தெரியல பாயாசம் கேக்குதா என்னது பாலே ஒண்ணும் தெரியல பாயாசம் கேக்குதா I've been having a blast, man. The chat's loving it as well. They're loving it. So there's so much to talk about, you know, new modes, new maps, changes to the gunsmith, but what really stands out to you? Like what are you excited about? I'm really excited just to get the company. எல்லாருக்கும் செயின் எதுவும் கொடுத்திருக்காங்களா ஒரே மாதிரி இருக்கு எல்லாரும் போட்டுருக்கு இல்ல டாலர் வேற மாதிரி இருக்கு அதான் டாலர் மட்டும் வேற யாரும் நான் போட்டு பார்க்கலையேடா இன்னொருத்தனுக்கு பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு சரி இல்ல அது பீஸா மாதிரி இருக்கு பார்க்க சாப்பிடணும் பசிக்குதா அதனால எல்லாமே பீஸா மாதிரி இருக்கு நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ அண்ட் சிஸ் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நானும் நல்லா இருக்கேன் கால் ஆஃப் டியூட்டி நெக்ஸ்ட் கால் ஆஃப் டியூட்டி ரிவீலா இருக்கு இப்போ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வேன்கார்டு விளையாடவே தோணாது சத்தியமா தோணாது நீ எப்ப வேன்கார்டு சும்மாவே தோணாது அல்லங்க வேன்கார்டு வந்து நான் டெய்லி ஃப்ரைடே நைட்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேங்க எனக்கு ஆசை இல்லாம போயிடுச்சு ஏன்னா என்னோட வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் இந்த மாசம் ஃபுல்லா ரிமைனிங் மந்த் ஃபுல்லா இந்த புது கால் ஆஃப் டியூட்டிலே போயிடும் ஏன்னா 26-28 ஓகே இன்னும் இங்கிட்டு ஒரு 13 நாள் அதுக்கப்புறம் அங்கிட்டு ஒரு 28 நாள் 41 நாள் இருக்கு இன்னும் கால் ஆஃப் டியூட்டி கடைசியா முடியும் போது ஒரு நாள் போட்டு வேன்கார்டு போட்டு முடிச்சிட்டு அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவேன் சொல்லணும் நான் கூட 4 தோசை 3 சப்பாத்தி அப்புறம் ரைஸ் சாப்பிட்டேன் ஞாபகப்படுத்தி விடுறீங்க பாருங்களேன் ஜங்க் லிங்க்ஸ் Jack Links has got you covered. என்னது புரோட்டீன் ஸ்நாக்ஸ் ஆம்ல
Sasquatch. என்னடா காமெடி பண்ற? சாஸ்குவாட்சா. Grab your phone and scan the QR code, following the prompts to qualify. அந்த இதோட இது அது பேர் என்ன அந்த பிராண்டோட அது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க? கியூவி இல்ல இது இதுவா அது சொன்னாங்க பேர் சொன்னாங்க மறந்து சாஸ்குவாட்சா. சூவி மாதிரி தான் இருக்கு. நான் பார்த்தோன்னே எனக்கு சூவி தான் ஞாபகம் வந்துச்சு. என்ன சுட்டி என்னடிமா என்னடி சாஸ்குவாட்ச் வந்திருக்கு பாரு கீழே. Absolute honor and pleasure to be on the desk of course alongside Maven, but we also have Jeff and Joe on here. அங்கேயும் ஃபுட் தான் ப்ரோமோட் பண்றாங்க. ஸ்டார் வார்ஸ் ஷூ தான். நான் சூவி மொழியில டிரான்ஸ்லேட் பண்ண ட்ரை பண்றேன் அவங்க பேசுறதெல்லாம். First we have the two guys that are going to answer a question. Well, first up by the way, இங்க தான மொபைல். இப்போ மொபைல் கேம் ப்ளே பாப்போம். யார் இவ மொபைலா? இவன் இல்ல அந்த அங்கடு. இவங்க ரெண்டு பேரும் இன்டர்வியூ பண்ணவளா? இவங்க ரெண்டு பேரும் ஹோஸ்ட் அங்கிட்ட ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்திருக்காங்க. அவங்க தான் மொபைலுக்கு பேசுனாங்க. இந்த நீங்க தான மொபைலுக்கு பேசுனது. அப்படியே ஞாபகம் இல்ல. Yeah, right sis. Because it's a big ஹலோ என்ன லைவ் போட்டு ரெண்டு பேரும் கொஞ்சிருக்கலாம். இல்ல ஒரு சூவி லாங்குவேஜ்ல பேச ட்ரை பண்ணேன். You are என்ன சொன்னேன் எனக்கு தெரியலையே. சூவி இல்ல யா ரைட் sis. அதான் டி சூவின்னு சொன்னேல அத தான் சொல்றாங்க. கரெக்ட்டா சொல்லிருக்கீங்க சூவி மாதிரி. சர்வர் சூவி மாதிரி. I said that earlier. That's me. Like, I find a few I like and like that's my class. There we go. We just wanted to come up with a system கண்ண மூட கூடாது காதை மூடணும். லைவ்ல கொஞ்சறீங்க பாக்குறது தானே பார்க்க கூடாதுன்னு தான் மூடுறாங்க. லைவ்ல எங்கடா தெரியும் கேட்க தான்டா செய்யும். எப்படி உங்க வலிக்க வரேன் நானு. இது என்ன கேம் மோட் தெரியல. இது லிமிட்டட் 3 இது பிரிசனர் இது எஸ்கேப் இது. ஓ ஓகே அந்த விலங்கு சிம்பல் காட்டுதுல. ஆமா ஓகே. நிறைய வந்து இதுதானே ரீஸ்பான் இல்லாத மோட் தான் இருக்கு நிறைய. இது காட்றது அப்படி காட்றாங்க. டீடைல் 3 தான் சொல்லிட்டே வேற என்ன இதுலயும் இருந்துச்சுல சர்ச் அண்ட் டெஸ்ட்ரா இருந்துச்சு. அதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்கியூ மோட் ஒன்னு இருந்துச்சு. அதுக்கு அப்புறம் அதுலயே வந்து ஒன்னு ஏதோ ஹேக் பண்ற மாதிரி ஒரு மோட்லாம் இருக்கும்ல போய் பாம் வச்சு அதான் சர்ச் அண்ட் டெஸ்ட்ராய். சர்ச் அண்ட் டெஸ்ட்ராய் பாம் வச்சு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றது. இன்னொரு மோட் சைபர் சம்திங்னு ஒரு மோட் இருக்கும் மாடர்ன் வார்ஃபேர்ல அதுவும். அதாவது இது வந்து நோ ரீஸ்பான்ன்றத விட லிமிட்டட் ரீஸ்பான் மோட். கமா இருக்கா? எங்களுக்கு சிரிப்பா தான் இருக்கு. ஒரு வயசு பையன் எங்க இருக்கான். ஒரு வயசு தான் உங்களுக்கு. Oh, and I guess we didn't touch on actually the packages, right? From like prisoner rescue. The theory crafting of yeah. No response. This is completely no response. Packages. So early on you just say, you know, I want நம்மள அந்த சைடே போக மாட்டோமே no response னா. நான் போக மாட்டேன். Okay, I like சீரியஸா சொல்றேங்க. இப்போ நான் வந்து ஒருவேளை வந்து US UK ல இருக்க மாதிரி பிளேயர் கவுண்டிங் இருந்துச்சுனா வந்து கண்டிப்பா மத்தது ட்ரை பண்ணி பாப்பேன். ஓகே மத்த எதுலயுமே பிளேயர்ஸ் இல்ல. நிஞ்சா பை பிகேஎம் பை. நாளைக்கு போய் எக்ஸாம் நல்லா பண்ணுங்க. டெய்லி எக்ஸாம் வைக்கறாங்கடா. ஏதோ ஈஸி ஏதோ எக்ஸாம் இல்ல ஏதோ சொன்னாங்களே இசிஎஸ்ஆ இஎஸ்ஆ ஏதோ சொன்னாங்க. அப்படியே அப்படினா என்னன்னு வந்து கேட்டேன் நீயும் கவனிங்க. எப்போடா? இஎம்எஸ் ஏதோ சொன்னாங்க. இவிஎஸ் டெஸ்ட். இவிஎஸ்ஆ இவிஎஸ் எக்ஸாமா? சரி எங்க நான் எக்ஸாமான்னு கேட்டோன்னே இவிஎஸ்ன்னு சொன்னேன். ஓகே எக்ஸாம் இல்ல போல இவிஎஸ்ன்னு ஏதோ இருக்கு போல. நிஞ்சா பை ஃபார் தட் மச் ஜோக். விடுங்க செம் 2 அதான் செம் தான் நடக்குது. இவிஎஸ் அது ஒரு சப்ஜெக்ட். ஐயோ பிடிக்கு. என்ன பிடிச்சு அப்படியே பறந்துச்சு. மைக்கா இல்லடா சார்ஜர்டா. சார்ஜரா? What did you notice when play testing these different? The 870 MCS தான் அந்த ஷாட்கன் இல்லையா? ஓகே பிகேஎம் ப்ரோ பை ப்ரோ குட் நைட். நல்லா போய் எக்ஸாம் எழுதுங்க நாளைக்கு. என்னது? There are these other players and we என்ன டீம் டீம் தி டாட்மேன். யா some of the field upgrades can be more sentinel and trying to ஒரு நம்பிக்கையான பிளேயர். But that's why we added in the DDoS. எனக்கு தூக்கம் வரல. நிஞ்சா ப்ரோக்கு மட்டும் தான் பைன்னு சொல்லிருக்காரு. நீ எதுக்கு மறுபடியும் பை சொன்ன? மொக்க போட்டதுக்கு. Facilitate this kind of siege gameplay. But now we talk about the Russian players, right? But do you remember this? Do you remember what? Something like map அந்த மாதிரியா? Yeah. அந்த மாடர்ன் வார்ஃபேர் அந்த ஷாப்பர் நடுவுல கிடக்கும்ல ஒரு மேப். அது அந்த மேப் தான் அப்பதையும் சொன்னேன். அத மேப் தான் சொன்னியா? அதே மேப் தான். அது ஷாப்பர் நடுவுல கிடக்குறதே மறந்து போச்சு எனக்கு. ஆமா ஷாப்பர் நடுவுல கிடக்கும்.
இந்த பக்கம் வந்து ஒரு வேற விதத்துல அந்த இருக்கும். மாதிரி தான் இருக்கு டிசைன்ஸ் எல்லாம் அதுல. அந்த மேப் ப்ரோக்கு கூட தெரியும், பிகேஎம் ப்ரோக்கு தெரியும், மொபைல்ல இருக்கு. அந்த மொபைல்ல பேர் மறந்துருச்சு, நான் கிராஷ்னு நினைக்கிறேன் மேப் பேர். ஏய் நியூட்டன் anything coming? நியூட்டன் காட்ட மாட்டாங்க, டீஸ் மட்டும் பண்ணுவாங்க மேபி. Really important, right? But we did make some small. நியூட்டன் இல்ல, சாரி ஷிப்மென்ட் வரும். இந்த தடவை ஷிப்மென்ட் வரும். So the people aren't just sliding around the map, so that they're actually moving through spaces, checking. இந்த இவே மட்டும் ஸ்லெட்ஜ்ஹாமர் கேம்ஸ் மட்டும் ஷிப்மென்ட் வந்து இன்ஃபினிட்டி வாட்டர் இருந்து எடுத்துக்கிறோம், ஜாம்பிஸ் வந்து ட்ரையார்ட் இருந்து எடுத்துக்கிறோம். ஆனா ரெண்டுமே உருப்படாம இருக்கும். லாஸ்ட் டைமும் ஷிப்மென்ட் தான நமக்கு வந்து நியூட்டன் ட்ரையார்ட் கூடது. ஆனா லாஸ்ட் டைம் ஜாம்பிஸ் வந்து இப்ப ஸ்பெக்அப்ஸ் வருது. சாண்ட் இன்னொன்னு விளையாண்டோம்ல ஒரு மேப் குட்டி. ஆமா அதெல்லாம் பரவாயில்லை, அது இவனோடதானா? இவனோடது ஸ்லெட்ஜ்ஹாமரோடது வான்கார்டு. அந்த பொம்மையா விளையாடுவோம்ல, அருமையான, அது ரொம்ப நல்ல மேப். சஞ்சு ப்ரோ அன்னைக்கு வந்து கேட்டாங்க அந்த சஞ்சு ப்ரோ நியூட்டன் மேப் போடுங்க பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டாங்க. நியூட்டன் இல்ல அந்த சின்ன சோல்ஜர்ஸ் கான்செப்ட் கொண்டு வந்தது இவன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரையார்ட் தான் கொண்டு வந்தான். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைனிங் டேபிள் இருக்கும், பிக்னிக் டேபிள் இருக்கும், அந்த டேபிள்ல வந்து சாப்பாடு இதெல்லாம் அடுக்கி வச்சிருப்பாங்க. அதுல வந்து நம்ம குட்டி குட்டி கேரக்டர்ஸ் வந்து நம்ம ஷூட் பண்ணி விளையாடுற மாதிரி கொண்டு வந்தான் ஃபர்ஸ்ட். அது கூட ஃபேன்சியா கேம் மோட் கொண்டு வந்ததுன்னா ஆக்சுவலா நான் விளையாண்டதுல இன்ஃபினிட்டி வார்டு வந்து கொண்டு டெவலப் பண்ணா கன்ஸுக்கு பதிலா வந்து ஸ்டார் வார்ஸ்ல ஃபோர்ஸ் ஷோக் பண்ற மாதிரி கேரக்டர்ஸ் வந்து கழுத்து நெரிச்சு கொள்ளலாம் தூரத்துல இருந்து. அந்த மாதிரி எனக்கு தூக்கம் வரல, ஹாப்பினால தூக்கம் வரல. நாளைக்கு எக்ஸாம்ல போய் தூங்கிறாங்க. You're shooting, you're like falling down. It can be so frustrating. Yeah. So I mean, really, that's where it came from. But yeah, it was also the high mantle too, right? Like late when we were developing Modern Warfare, and then Warzone started to come out. We had these walls and things. We ended up. சஞ்சு ப்ரோ ஆபீஸ் ஓபன் பண்ண போறாங்க. சஞ்சு ப்ரோ ஆபீஸ் இங்கயா? பெங்களூர்லயா? நான் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல பெங்களூரியன் ஆயிருவேன். பெங்களூர் வாஸ் ஆசம் அப்படினாரு அவர் வந்து. பெங்களூர் வந்து சில் கிளைமேட்ல வரப்ப ஆசமா இருக்கும். சம்மர்ல மண்டே பழக்கம்ல, அப்பதான் தெரியும். அங்க இருக்கிற அளவுக்கு இல்ல, அங்க இருக்கிறவங்க டக்குன்னு வந்துச்சுன்னா சமாளிச்சிருவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் 2 இயர் ஒன்றும் தெரியாது. அதுக்கு அடுத்த வருஷம் குளிரப்ப ரொம்ப நல்லா சில்லுன்னு இருக்குமா, அதுக்கப்புறம் சம்மர்ல போடும் பாருங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி. அதாவது டெம்பரேச்சர் பார்த்த வரைக்கும் 40 அப்படின்லாம் காட்டாது. ஓகே, ஆனா அந்த ஹீட் தெரியும். You've got this like metaverse of like there's so much it's a big kind of like நானே 2 ஃபேன் வச்சிட்டு உட்கார்ந்தேன். I'm sure it's like how do you add different things in and ஸ்ட்ராங் ஆர்ம், ட்ரேசர், ஸ்பாட்டர், ஓவர்க்ளாக் 4 பெர்க். இந்த பெர்க்கு பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் ப்ராப்பரா. அதுக்கப்புறம் கில் ஸ்ட்ரீக் சிஸ்டத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பா கில் ஸ்ட்ரீக் தான் வச்சிருப்பான். ஸ்கோர் ஸ்ட்ரீக் வச்சிருந்தா நல்லா இருக்கும். டண்டனகா ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். சம்மர் மோசம் பாத்தீங்களா? அதாவது பெங்களூர் வந்து ரொம்ப அருமையான கிளைமேட்னு சொல்றாங்கன்னா கண்டிப்பா பெங்களூர் வந்து சும்மா வந்துட்டு பார்த்துட்டு போனவங்க மட்டும் தான் இருக்கும். ஓகே, ஆனா பெங்களூர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அந்த சம்மரை பத்தி தெரியும். நான் வந்து வெற்றிகரமா 13 வருஷம் முடிச்சிட்டேன். நானும் ஃபர்ஸ்ட் பெங்களூர் வரப்ப ஜூன்ல வந்தேனா, ஜூன்ல கரெக்டா மழை டைம் ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு. ஓகே, பெங்களூர்ல ஜூன்லே இப்படிதான் இருக்கா, சூப்பர் அப்படின்னு நினைச்சேன். அதுக்கப்புறம் போட்டுச்சு பாருங்க, ஜனவரியில இருந்து மே வரைக்கும், ஏப்ரல் வரைக்கும் போடும். ஒரு சில நேரம் மோஸ்ட் ஆஃப் தி இயர்ஸ் வந்து மேல மழை ஆரம்பிச்சிடும், நல்லா இருக்கும். இது வெல்கட்டோ. சோ டண்டனகா ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க? And carrying them out is going to be huge because that icon does disappear. How did it work? bloodthirsting காட்டுச்சு, ஆனா ரெட் கில் ஸ்ட்ரிக் 2 தான் ஏறி இருக்கு. எப்படிமா? கில் ஸ்ட்ரிக் 2 தான் ஏறி இருக்கு. Having that defense to be set up இது லிமிட்டட் ஸ்பான் மோட்ல bloodthirsting காட்டுச்சு. What was the color making behind that? So it was actually hard. அது இவன் தானா? நாங்களும் நலம் டண்டனகா ப்ரோ. Hey, the modes around rescuing these prisoners. வேலை மட்டும் தான் கொஞ்சம் கடுப்பு பண்ணி கொண்டிருக்கிறது. Right? We're like, hey, do this heroic thing. எனக்கு கேம் பிளே விளையாடுறதா கண்டிப்பா நேரத்துக்கு தலைவலி வந்துரும் எனக்கு. லைக் வராதுல. லைக் உட்கார்ந்து ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்டே பேசிட்டு இருக்கனால போயிட்டு இருக்கு. That you get when you get the prisoner, and that's why we took the icon away when you pick the prisoner up. Because we were going through, and we tried with one prisoner, we tried with 2 right next to each other. பின்னாடி PlayStation சிம்பிள் காட்டுச்சு, சரி பட்டன் சிம்பிள் மாதிரி காட்டுச்சு. It took a while before we. பெர்க்கு 4 தான் எல்லாரும் வச்சிருக்காங்க. ஆமா. You're making game modes, you don't really know. Like some of them pretty quickly, you're like, oh, there it is. Yeah. But this one took a lot of work, a lot of finessing, and then we finally. ஐகான்ஸ் பத்திலாம் பேசுறாங்க, மிஸ் பண்ணிட்டோம். We're seeing more hero moments, and that replay we saw. AI Stone Mountain புரியலையே, யாரும் பிளேயர் பேரா? Run, and that's what we wanted, that hero run. Yeah.
I've just AI சொல்றோம். crazy it's gotten. Like I don't envy you guys at all. I mean, I do. You have great jobs, but like the fact that you have to think about. Bye PKM. Good night. இது மொக்க சொல்லையே நானே மொக்க ஜோக் சொல்லையே. Like how is some new movement or City. anything going to affect Warzone? முன்னாடி வந்துக்கோ. No. I think every game you have that moment at the end of the previous one. You're like, okay, how do we squeeze more blood from this stone? Yeah, right. And it's like Player பேரு Stone Mountain. trying different things, Okay. and you do kind of like all of a sudden it's Exclusive Ace இருக்கான். Exclusive Ace வந்து Exclusive Ace Jack Frags யார் ரெண்டு பேர்ல யார் Battlefield fan I think when Battlefield 2042 வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க. and different generations ஆனா பாவம். talk about that nostalgia feeling that they get when they get on the game. What is it about Modern Warfare 2 this time around, this title in particular, do you think that is going to bring generations back years to come and say, look, Modern Warfare 2, excuse me, was my game and this is why I want to play it? Yeah, you know, nostalgia is a weird thing, and I know from working on past games and people speaking so highly of these different things, and it's kind of where you're at in your world and your friends. அந்த இது மெடல்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கலரிங் அழகா இருக்கு. ஆமா மாடர்ன் வார்ஃபேர்ல கலரிங் கொடுக்கல. கலர் வராது. ஒரு மாதிரி ஒயிட் கலர் சில்வர்ல வரும். இது கோல்ட் வருது. You're kind of laying out a nice meal. இந்த மேப்பும் இருக்கு மாடர்ன் வார்ஃபேர்ல விளையாண்ட மாதிரி தான் அந்த ஸ்கின் சூப்பரா இருக்கு. ஆமா. இது அதே அந்த ஃபார்ம்ன்ற மேப் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஆமா பேர் இருந்துச்சு பேர் ஞாபகம் இல்ல இந்த ஏரியாலாம் ஞாபகம் இருக்கு இந்த நடுவுல ஆமா கிரவுண்ட் வார் மேப் ஒன்று இந்த மாதிரி ஸ்பான் ஆகி வரும்ல ஆமா கிரவுண்ட் வார்ல ஒரு மேப்ல இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் ஸ்பான் ஆகி வரும் அந்த மேப் மட்டும் இருக்கு அட்லீஸ்ட் இந்த ஸ்பாட் அப்படியே பார்த்தோன்னே எனக்கு அந்த மாதிரி ஸ்பாட் இங்க இருக்கு இந்த இங்கிட்டு மேல எல்லாம் ஏறுவோம் பெரிய ரூம் எல்லாம் உடைஞ்சு இருக்கும் பார்த்தோன்னே தாங்க வருது you know like I love exclusive Ace UAV கால் பண்ணிருக்காப்ல and so it's interesting that we're fortunate to be able to make பாரு அந்த மேப் தான் ஃபார்ம் மேப் தான் சாப்பர் கிடைக்குதா மேல அட்ட சாப்பர் அதான் right and so I think that's an advantage that we have that people can find their place the thing they love bring their friends in and then years to come they're like I remember that was awesome செத்துட்டா போயிடுது பேபி போயிடுதா பாத்தியா இப்போ ஒன்னு தான் வந்திருக்கு சோ அதான் செத்துட்டா again modern warfare செத்துட்டா போயிடுச்சு modern warfare 2019 மாதிரி தான் ஆனா அப்ஜெக்டிவ்ஸ்க்கு வந்து ஏறுதான்னு பார்க்கணும் அப்ஜெக்டிவ் பிடிக்கிறப்ப அது மட்டும் இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க கோல்ட் வார்ல வந்து நல்ல சிஸ்டம்ல ஆக்சுவலா நல்ல சிஸ்டம் கோல்ட் வார்ல இல்ல கோல்ட் வாரா மாடர்ன் வார்ஃபேர்ல தான் அப்படி இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் பேபி மாடர்ன் வார்ஃபேர்ல இருந்துச்சு மாடர்ன் வார்ஃபேர்ல இந்த மாதிரி ஹிஸ்டரி கண்டினியூ ஆகுற மாதிரி எதுலயும் மாடர்ன் வார்ஃபேர்ல எனக்கு ஞாபகம் இல்ல கோல்ட் வார்ல தான் ஞாபகம் இருக்கு நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க ஸ்னைப்பர் ப்ரோ மாடர்ன் வார்ஃபேர்லயா வந்து நான் ரீசெட் விளையாண்டது இல்லையா எனக்கு தெரிஞ்சு கோல்ட் வார்ல தான் ப்ரோ கோல்ட் வாரும் எனக்கு தெரிஞ்சு விளையாண்டது இல்ல millions of Zoom meetings and millions of kind of keeping everybody up to date and so many different studios கோல்ட் வார்ல எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கோர் வச்சு வரும் ஓகே செத்தாலும் வந்து இருக்கும் ஓகே ஆனா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சாகாம விளையாண்டா வேகமாயிரும் கடன்னு வேகமாயிரும் ஏன்னா நம்ம ஸ்ட்ரீக்கா எடுக்கிறப்ப வந்து மல்டிபிளேயர் ஸ்கோர் கேப்சர் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஏறும் அது எனக்கு தெரிஞ்சு மாடர்ன் வார்ஃபேர் தான் நினைக்கிறேன் கோல்ட் வார் மல்டிபிளேயரோட வரும் கோல்ட் வார்ல வேக்டால ஒரு பெர்க் இருக்கு இது பெர்க் இல்லாம கில் எடுத்தா மட்டும் தானே நமக்கு வந்து ஹிஸ்டரிக்கு வரும் அப்படி இல்லாம கேப்சர் பண்றதுக்கு கில் எடுக்கிறதுக்கு ஸ்கோர் படி ஏறும் ஸ்கோர் வரி ஏறும் கோல்ட் கம்மி ஆகவே ஆகாது ஆனா கொஞ்சம் டைம் ஆகும் கோல்ட் வார் அருமையான ஒரு சிஸ்டம் அது best to represent them. I'm kind of curious, were there any like positives for me from a creative standpoint with like the fact everyone Ford some interesting ideas. நானும் ஃபேஸ் கேம் வச்சா அப்படி தான் இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஹர்பஜன்சிக்கு மாதிரி இருக்கா ஆமாண்டா கிட்டத்தட்ட அப்படிதான் isolate a little bit more. I wonder if there was any like creative advantages there. மண்டபேல இருக்க கொண்டே கால don't know அதான் ஸ்னைப்பர் ப்ரோ எக்ஸ்பாக்ஸ் இது வாங்குனதுக்கு அப்புறம் தான் வேன்கார்ட் எல்லாம் விளையாட ஆரம்பிச்சாங்க சோ எஸ் கோல்ட் வார் மட்டும் தான் வந்து நான் பார்த்தோம் எக்ஸைட் ஆகல ஓகே வேன்கார்ட் எக்ஸைட் ஆனே டிசப்பாயிண்ட் ஆனே மாடர்ன் வார்ஃபேர் எப்படி இருக்குன்னு பாப்போம் மாடர்ன் வார்ஃபேர் பிளேட் அதுல இல்ல சோ கோல்ட் வாரா தான் இருக்கும் இங்க என்னது விச்சர் ரைட்டிங் மாடர்ன் வார்ஃபேர் ப்ளே பண்ணீங்களா
மாடர்ன் ஆஃபர் இல்ல கன்ஃபார்மா அது எனக்கு தெரியும். எப்படி மீட் பண்ணா நாங்கலாம் ஒரு கிளான் அலைஞ்சிட்டு இருந்தோம். அதனால டக்குன்னு மேட்ச் கிடைச்சிருந்தது. ஆனா அதாவது அசெட் வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. மாடர்ன் ஆஃபர்ல உள்ள அசெட்ஸ் நிறைய இருக்கா. அதனால வந்து மேப்ஸ் பாக்குறப்ப அப்படியே மாடர்ன் ஆஃபர் 2019 வைப்ஸ் தான் வருது. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மாடர்ன் ஆஃபர் 2019க்கும் இதுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. ஹேக்கர்ஸ் மட்டும் இல்லாம இருந்தா என்ஜாய் பண்ணுவேன். செம்ம ஹாப்பி ப்ரோ. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல பாருங்களா. குவிக் பிளே, கிரவுண்ட் வார், இன்வேஷன் and third person mosh pit. Domination is a hard point, prisoner rescue, knockout. 6 mode. Control illa. These exciting factors to it. I'm thinking அது பீட்டானால bare bones, you know, in your shed maybe with a whiteboard, you know. Vanguard க்கு தான் மொக்கையா விட்டாங்க பீட்டா ஆல்பா மொக்க. அந்த இது சாம்பியன் ஹில் இது மொபைல் சுட்டி மொபைல் விளையாண்டுருக்காங்க. வார்சோன் டிம்மா விளையாடுறான் இல்லையே. டிம் இல்ல சுட்டி தெரியல. கை ஒல்லியா இருக்கு. இல்ல லைட்டா டாட்டூவால போட்டுருப்பான் மாதிரி இருந்துச்சு. நான் வேணா செத்துறேன். அங்க பாருங்க ரொம்ப ஹாப்பியானா நல்லா சாவ போறீங்களா. multiplayer or in single player and like what does that look like? You know, they could just shoot each other. You know, it's what is in your loadout, what's in my loadout. டேய் உருப்படியா காட்டுடா. ஏன்டா மொபைல்லாம் மொபைல் மட்டும் காட்டி தொலை வேண்டியதானடா. ஏன்டா இப்படி உயிர் அடிக்கிறீங்க. So like we really worked on how many. எனக்கு தெரிஞ்ச அவங்களோட ஸ்ட்ரீம்ல கேட்டிருப்பாங்க நினைக்கிறேன். we want console அதான் மாத்திட்டாங்க மொபைல. and play out in a lot of different ways. We can make a really deeply replayable game, and which should, you know, make everyone really happy at the end of the day. Nah, it seems like everyone's having a blast so far. நல்ல பெரிய மேப். It's got to அருமையா இருக்கு. this many content creators here. ஆனா மேப்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ்ல இருக்கு. எதுமே ஸ்மால் மேப் மாதிரி இல்ல. இது வரைக்கும் பார்த்ததுல எதுமே எல்லாமே மீடியம் சைஸ் மேப்ஸ். காட்டுனது அட்லீஸ்ட். இதுல தான் யாரும் ரொம்ப பாசம் வைக்க கூடாது போல. இதுக்கு தான் யாரும் ரொம்ப பாசம் வைக்க கூடாது போல. யாருக்கும் பாசம் வைக்க கூடாது. யாரும் நம்ம மேல பாசம் வைக்க கூடாது. நம்மளும் யாரு மேலயும் பாசம் வைக்க கூடாது. மொபைல் காட்ட போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Presented by Xfinity Rewards, and it's time to finally drop into some epic Warzone mobile gameplay. And joining me here, none other than Matt Lewis. I've been so excited to bring you into this stage. He is the Vice President of Product Management for mobile. இதுக்கு தான் என் மொபைலுக்கு வருமா? நீங்க போடுங்க QR கோட் காட்டினால ஸ்கேன் பண்ணுங்க. ஓகே கண்டிப்பா செட்டிங்ஸ் இருக்கும்ல. கிராபிக் செட்டிங்ஸ் இருக்கும். குறைச்சு வச்சு விளையாட வேண்டியது. மொத ஜிபி பாருங்க ப்ரோ. பழைய மொபைல் வச்சிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு ஓப்போவோ என்னமோ தான் வச்சிருக்காரு. ஓப்போ, விவோ, சாம்சங். எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோட மைண்ட் என்னன்னு தெரியுமா, இந்த மொபைல் வாட்ஸ்அப் விளாடணும்னு வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப காஸ்ட்லியான மொபைலை வாங்கி தான் விளாடணும். அப்பதான் தாங்கும் போல. அவன் வந்து கண்டிப்பா காஸ்ட்லியான மொபைல தான் காட்டியிருப்பான். அதுலயே அந்த லட்சணத்துல இருக்குது. Okay, so and an overall gameplay quality, something that's felt when you play Warzone. Fine தான். நான் வந்து ரொம்ப எதிர்பார்த்தேன். இவனா ஆக்டிவிஷன் அப்படின்றனால வந்து ரொம்ப ஸ்பெண்ட் பண்ணிருப்பான். நல்லா இது பண்ணிருப்பான். இன்னும் கொஞ்சம் வந்திருக்கும்னு நினைச்சேன். Okay. Things like the gulag and in-game loadout drop. So you put சாம்சங்ல ஹேங் ஆகும் எனக்குலாம் தெரிஞ்சு. M02 30 FPS. நான் அதனால தான் மோஸ்ட்லி மொபைல்ல விளையாடவே மாட்டேன். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. and they can spend a decade low graphicsல போட்டு பாருங்க. testing and trying this and that, but they're just not able to quite get. நீங்க தான் பயங்கரமா செட் பண்ணுவீங்க எல்லாமே. ஆனா மொபைல்ல ஜாய்ஸ்டிக் வச்சு விளையாடுற மாதிரி நான் பார்க்கலாம். tinker nearly as much. ஆனா இன்னொன்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, மொபைல்ல போனா ஒரு சிலவங்க எமுலேட்டர் போட்டு விளையாடுறவங்க எல்லாம் வருவாங்க. நம்ம மொபைல் இப்படி கஷ்டப்பட்டு இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விளையாண்டுருப்போம். எமுலேட்டர் போட்டு வந்து நம்மள நூறுக்குவான். No wonder why we don't have any more coffee here backstage. Mobile should have more than 3 GB RAM, at least 3 GB RAM. I do BGMI stream with this. 30 FPS la BGMI stream என்ன bro? This project, it's a really உங்களுக்கும் காலம் வரும், don't worry. An experience, and for us that concoction 4GB வேணும்க்கு அதுக்கே தனறதுன்றாங்க. Kind of great end. அதான் minimum requirement. Okay, minimum 3 GB அப்ப. There are 4 major studios who என்னடா கையில கிளிக் பண்ணிட்டு இருக்கான். சூசைட் பண்றான் அவன். அவன் இல்ல எய்ம் பண்றதுக்கா பாத்துட்டு இருந்தான். பயபுல வெடிச்சிருச்சு. அங்க கீழ கவுண்ட் நமக்கே தெரியாது. குக்னா சரி. I play in Redmi K20 Pro 30 FPS solo versus squad. Adrenaline pumping Warzone, but something that is ultimately in this made for mobile. Mine has 4 GB RAM. Nice. அப்ப ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அல்ல
Looks like a really great time. What is the best way for our viewers at home to guarantee they will be the first to drop? செத்துட்டானா அவன்? ஆமா கிரனேட் கையில வச்சு குக் பண்ணா. இல்ல ரிவைவ் பண்ணும்போது ஆமா அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. So for us pre-registration is going to start. வேற ஆளு காட்றாங்க இப்ப. More on that later. We're super excited, and if you're on Google Play, if you log on to the Google Play Store right now. ஆனா என்ன இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மொபைல்ல நான் ஸ்ட்ரீம் பாக்குறேன். அப்ப மொபைல்னா யாருமே அப்ப ஃபேஸ் கேம் இருக்குல்ல, ஃபேஸ் கேம் வந்து கீழ குனிஞ்சா பாத்துட்டு இருப்பாங்க கரெக்ட்டா? ஒருவேளை அங்கேயே கேம் வச்சாதான் மொபைல் கிட்டே கேம் வச்சிருந்தாதான் உண்டு. நிறைய பேர் அப்படி தான் வைப்பாங்க. நேடா அப்படி வச்சதா இல்ல யோசி இன்னைக்கு பாக்குறப்ப நான் ஒருத்தர் மூஞ்சி தெரியற மாதிரி இல்லையா அத பத்தி நான் யோசிக்கிறேன். கைய மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிருப்பான் பேபி. இன்னொரு மூஞ்சி தெரியற மாதிரி வைக்கலாம். ஆங்கிள் ஓகேயா ஆங்கிள பொறுத்து. ஆனா பாக்குறவங்க எல்லாம் ரெண்டு கேம் வச்சிருக்காங்க. ஒன்னு மண்டைக்கு ஒன்னு கைக்கு. கார்ட் டெமோ சோலோ வெர்சஸ் ஸ்குவாட் மாஸ்டர் பாபி பிளேஸ் அங்கிள் பாபியா. Before we do end all of these, we're going to try to see what kind of fun all these streamers are bringing it up over here because we are jail break imminent எல்லாரும் ரீச் பண்ண போறாங்கடா. jail break எப்பயாச்சும் தான் வரும். சும்மா ஆஃபர் மாதிரி ரேண்டமா வரும். Obviously every one of us இவங்க என்ன ட்ரியோ விளையாடுறாங்க போல. I am with the best person. இவங்க கண்டிப்பா பெஸ்ட் வச்சிருக்க மாட்டாங்க. on your screen right now. ஏங்க அதாவது மொபைல் விளையாடுறவங்க சொல்லுங்க PUBG மொபைல் இதெல்லாம் இவ்வளவு பாப்புலர் இருக்குமா? அதோட கம்பேர் பண்றப்ப எப்படி தெரியுது உங்களுக்கு இத பாக்க? என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அதுவும் தெரியல. சிகேம் தான் சொல்லணும். பாபி அண்ட் ஃப்ராக் ஆர் மை ஃபேவரட் கேமர்ஸ். இதுக்கு முன்னாடி இந்த நேர் வச்சு செத்த ஃப்ராகா? It's a soft spot for me. I just feel great. Yeah, I mean, I feel like a lot of the players right now, even if you're not on mobile, you just see this map and you go like, எப்படி ஜூம் பண்றாங்க? இப்படி ஜூம் பண்ணி பார்க்கறதுக்குள்ள அடிக்க மாட்டாங்க. கஷ்டம் தான். அதாவது அந்த டிராபேக் வந்து எல்லா பிளேயர்ஸ்க்கும் இருக்கும். சரியா? எமுலேட்டர் போட்டு எல்லாரும் நியாயமா எல்லாரும் மொபைல்ல விளையாண்டாங்கன்னா எல்லாரும் அந்த மாதிரி அந்த டிராபேக் இருக்கும். அந்த கஷ்டம். ஒரு கையில மட்டும் தான் grip போட்டுருக்கான். ஆமா. back into life and really we're just ready to play. PUBG good bro, clean UI. Hawkness is like Benny Central in mobile. அதாவது பாப்பின்னா என்ன சொல்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து தூரத்துல இருந்து பாக்குறப்ப வந்து டீடைல்ஸ் இருக்காது. பக்கத்துல போன பிறகுதான் அந்த பில்டிங்ல வந்து ஒரு சில டீடைல்ஸ் எல்லாம் லோட் ஆகும். அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்றேன். Second stage right now where we're live to some amount of people in our alpha and we're going to be so அதான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் PUBG பாத்திருக்கேன், PUBG விளையாண்டுருக்கேன் மொபைல்ல. ஓகே அதோட கம்பேர் பண்றப்ப மேபி இது மொபைல்ல நான் விளையாண்டு பார்த்தா மேபி பெட்டர் லுக்கிங்கா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மொபைல் கேம் வந்து இவ்வளவு பெரிய ஸ்கிரீன்ல பாக்குறதுனால மேபி வந்து எனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைங்கா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஒருவேளை வந்து இந்த கேமை நான் மொபைல்ல விளையாண்டா மேபி பார்க்க நல்லா இருக்கும். மேபி அந்த அவங்க ஸ்கிரீனை பாரு மொபைல்ல வச்சு விளையாடுறாங்க. அவங்க ஸ்கிரீன் பாருங்களேன், அது பார்க்க நீட்டா தான் இருக்கு. And as you can see over here, we definitely have streamers that you're very aware of. Yeah, correct. Just logging in, checking out war. It happens in mobile. நல்ல மொபைல் இருந்தா PUBG எல்லாம் கிளியரா இருக்கும் bro. புரியுது. We were talking about this beforehand, right? Again anyway, first time இப்பதானே வருது. இந்த ஷேப்ஸ் எல்லாம் பாருங்களேன், நல்லா எல்லாமே லோ பாலிகன் ஷேப்ஸ். பாலிகன்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய கம்மி பண்ணிருக்காங்க. தெரியுது. So maybe போக ஆப்டிமைஸ் பண்ணுவாங்களா இருக்கும். Again மொபைல் கேம்ஸ் பத்தி நல்லா கமெண்ட் பண்ண முடியாது. So maybe ஃபியூச்சர்ல வந்து மொபைல்ல வச்சு விளையாண்டு பார்த்தா தான் தெரியும். ரெண்டர் வந்து 500 மீட்டர் வரைக்கும் ஆகிடும். PUBG ல சொல்றீங்க. My sniper, people make fun of me for it, but that's what I love. Boneyard allows me to do both those things. I like to have some of those little airplane shells. Wait for unsuspecting people. இப்போ இது டாட் தெரியுது பாரு. எப்படிடா? இப்போ டாட் தெரியுது. ரெட்டிகல் தெரியுது. இதுல டாட் தெரியுதா? We've been noticing some people who've been noticing Bobby talk about really disable பண்ணலாம் போல என்ன? You know, being able to go back into some of those points of interest that you like in particular. ஆனா அந்த மூவ்மென்ட் தெரியுது பாருங்களே. வார் ஜோன்னா இவ்வளவு ஸ்லோவால மூவ் பண்ண மாட்டாங்க. கடகடன்னு ஓடுவாங்க கன்சோல்ல PCலலாம். மொபைல் வந்து அந்த தானா அந்த ஸ்ட்ரகிள் தெரியுது. டிஃபிகல்ட்டி. Superstore. ஒரே வார்த்தை என்னன்னா இவன் வந்து நியாயமா மொபைல்ல விளையாடுறான், அவ்வளவு ஸ்லோவா மூவ் ஆவான். கடகடன்னு ஒருத்தன் வந்து கீபோர்டு PC வச்சு எமுலேட்டர் போட்டு விளையாடுறவனுக்கு வந்து அட்வான்டேஜ் இல்லை. அவங்க சொல்றாங்க கீபோர்ட் பிளேயர்ஸ் PC பிளேயர்ஸா தனியா மேட்ச் மேக் பண்றோன்னு. ஆனா அது எப்படி எவ்வளவு தூரம் அவன் கரெக்ட்டா என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியும்? You are watching in 40 inch TV, 55 inch. But in mobile resolution is fun. Correct bro. அதான் நானும் சொல்ல வரேன் ரவி bro. கரெக்ட், நீங்க சொல்றது ரொம்ப கரெக்ட். சோ ஒரு சின்ன ஸ்கிரீன் கையடக்க ஒரு ஸ்கிரீனை வந்து நான் வந்து எவ்வளவு பெரிய ஸ்கிரீன்ல வந்து நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அதனால வந்து அதுல உள்ள சின்ன ஃபிளாஷ் எல்லாம் வந்து பெருசா தெரியும். ஓகே அதே இது மொபைல்ல பாக்குறப்ப வந்து அந்த ஃபிளா இருக்காது. ஆக்சுவலா ஃபிளாவே இருக்காது. அது
நீட்டா இருக்கு. நீட்டா இருக்கும். சிம்பிள். இப்போ வந்து நான் எக்ஸ்பாக்ஸ்ல வந்து ஒரு சில கேம் விளையாடுறப்பே வந்து அப்படி நினைக்கிற கேமா வந்து நான் லேப்டாப்லயோ இல்லைன்னா மொபைல் ஸ்கிரீன்ல அந்த கேமை பார்த்தாலோ வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். So it really is kind of like, you know, choose your own adventure. How do you want to have that kind of gameplay? Well, talking about the gameplay that we have right now, definitely want to have a little bit of a look into the different streamers that we have, because obviously you can see here the duo. We got Hawks, we got Bobby Plays, and they're definitely really known in the scene, especially when it comes to mobile. And so it's really exciting to அந்த ஸ்பிரிண்ட்லாம் பாருங்க, ஸ்பிரிண்ட்லயே கஷ்டப்படுறது. about this for such a long time. Bye big game bro, bye. Bye bro. I am watching the stream in mobile. It's fine to play. பாருங்க அவ்வளவுதான், சிம்பிள். So and the argument closed. Full stop பச்சாச்சு. Since we're here, taking a look at what's going to happen here on the right side of your screen. You're taking a look at the map, and it's like it's exactly what we Warzone 2 விளையாடுவாங்கங்களா? Totally, and it's getting to வல போடல. Warzone 2 போடல அவங்க. The circle started to close, not yet final circle, but it's definitely that time you got to be a little bit strategic and smart about your choices. There is a penalty if you get a little bit too aggressive. And now speaking of Buy station, it's like we were talking about it. It's really a matter of where you drop, because obviously the tier 5 loot zones, the tier 4 loot zones, you'll always have that risk, but obviously the reward is a little bit more high. I mean, especially if you're going to be dropping at the very ends of the map, at the very end sections of it, where yes, you might not have ஏதாச்சும் ஒரு பேட்டில் லைன் நமக்கு செட் ஆகுதான்னு பாப்போம் ஃபியூச்சர்ல. but the best thing here is இவங்க யுஏவி கால் பண்ணிருக்காங்களோ. that you have it for here. Cash is king. You need to buy out. என்னங்க பாப்போ பக்கத்துல உள்ளத காட்டுதா இங்கிட்ட இருக்குன்னு. Already talked about it before, or maybe even meet them in the gulag. பக்கத்துல சுத்தி ஆளுங்க இருக்காங்க. சுத்தி ஆளுங்க இருக்காங்க. கரெக்ட்டா மண்டைக்கு மேல ஒருத்தர் இருக்கான் எனக்கு தெரிஞ்சு. They were just ஆர்மர் வச்சிட்டான். around. Something tells me we're going to see the gulag pretty soon. சுத்தி ரெட் டாட்டா இருக்க, கண்டிப்பா வந்து கூடிய சீக்கிரம் குலாக் பாப்போம் அப்படின்றான். என்ன சாவ போறாங்க, செத்துறா ரீச் பண்ணாரு குலாக் போவாங்க. Speaking of, there you go. இன்னொருக்கு இன்னொருத்தவன் அது ஒருத்தனை கொண்டோம், இன்னொருத்தவன் அது இப்பதான் உள்ள ஓடி வரான். குலாக் இஸ் க்ளோஸ்ட்ன்றாங்க. Name here in the mobile scene, and now he needs to get out because he's going to be in big trouble, especially going out here. Grass details நல்லா இருக்கு, ஆனா at least பக்கத்துல grass details நல்லா இருக்கு. அந்த தூரத்துல ரெண்டரே ஆகல பாருங்க. I don't know Bobby, I'm worried for you. Grass வந்து பாப் இன் ஆகுது. They need to find a way to, you know, just get some cover. There you go, finds again. Sorry, இந்த கேம்ல இப்போதைக்கு கிராபிக்ஸ் பத்தி நான் கமெண்ட் பண்றது இல்ல, நார்மல் கேம் ப்ளே பத்தி மட்டும் பேசுவோம். To kind of just talking to the guys later on after this gameplay, right? I feel like they have a lot to say. Me too. Super curious to hear. Also curious to hear how this circle க்கு ஓடுறாங்க என்ன with the loadouts. சோ எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படியே வார்சோன் அனிமேஷன் இந்த கேம்ல இருக்கு. ஓகே, ஆனா வந்து மொபைல்ல ஆக்சுவல் டச் ஸ்கிரீன் வச்சு உங்க விளையாடுறனால வந்து அந்த அனிமேஷன் வந்து நமக்கு வந்து கிளியரா தெரிய மாட்டேங்குது. ஒருவேளை ஜாய்ஸ்டிக் வச்சோ கீபோர்டு வச்சு எமுலேட்டர்ல விளையாண்டாங்களோ அந்த குவாலிட்டி தெரியும்னு நினைக்கிறேன். My squad that way. There's a really nice element of strategic choice, and it's ones that we know players in Warzone 1.0 on console and PC they just absolutely loved. And you know, in mobile there's really அது பின்னாடி இருக்கான் ஒருத்தன். அது எப்படி அப்பப்ப காட்டி கொடுத்துறதுன்னு தெரியல. Oh, definitely, because I had my hands on it. தெரியாம வண்டில ஏறிட்டானா? தெரியாம வண்டில ஏறிட்டான் போல. தெரியல. Really just playing the game and playing Warzone in general, it feels as if you're playing the same கடைசி சர்க்கிள்ட்ட வந்துட்டாங்க என்ன? எத்தனை பிளேயர்ஸ் இருக்காங்கன்னு காட்டுதா எங்கயோ? மேல காட்டுது பாரு, 6 பேர் இருக்காங்க. ஒருத்தர் ரீஸ்பான் ஆகறான் இப்போதான். இது வேற ஏதோ கேம் ப்ளே எனக்கு தெரிஞ்சு. இது சர்க்கிள் மாதிரி இல்ல, சர்க்கிளா இருக்க மாதிரி இல்ல. கவுண்ட் டவுன் பார் 6. என்னது? அது இன்னும் மேட்ச் ஆரம்பிக்கல, ப்ரீ லாபில இருக்காங்க. ப்ரீ லாபி அதான் கவுண்ட் டவுன் ஓடி. இது வேற கேம், இது 40 பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க இப்போ. அது பார்க்கலாம், ஃபைனல் சர்க்கிள் பார்க்கலாம்னு பார்த்தா எடுத்துட்டாங்க. Call of Duty console ஒண்ணும் உருப்படி இல்ல. And on the other end of the spectrum we could do an exact LMG அது ஆமா. செயின் பெல்ட் அம்யூனிஷன் இப்பதான் பார்த்தேன். Same economy, same everything else. What we decided in the end was, you know, there are Aljiwa 4114 that we want to achieve. We want to make sure on the core game, so here the moment-to-moment gameplay, it feels just as good as Call of Duty console, because real for us that's the best shooter in the world. So we want to make sure that we're rendering that properly. நீ பண்ணதுல பெரிய மிஸ்டேக் வந்து இந்த கேம் ப்ளே வந்து இதுல பார்த்து இது பண்றதுதான், மொபைல்ல பண்றது. மத்தபடி எல்லாம் ஃபைன்.
sometimes on the event side, or what we call internally the live ops side, but also just on the controls. So we want to make sure we're taking the plus polishing நிறைய இருக்கு பண்ணுவாங்க. ஓகே சோ அந்த விதத்துல நம்பிக்கை இருக்கு. ஆனா இவங்க மேல நம்பிக்கை இல்லாத விஷயம்னா ரெண்டு விஷயம். ஒன்னு இவங்க ஹேக்கர் கண்ட்ரோல் பண்றது சுத்தமா நம்பிக்கை இல்ல. அதுக்கப்புறம் அந்த கேம்ல வந்து கேம் மெக்கானிக்ஸ் பேலன்ஸ் பண்றதுல நம்பிக்கை இல்ல. அவங்க எப்பவுமே வந்து ஒரு பயாஸ்டா தான் இருக்கும் உங்களோட கேம் பிளே. மேகசின் டாப்ல இருக்கு வாட் கன் பார்க்கலையே கவனிக்கவே இல்லையே நானு இருந்துச்சு அப்படி வேர்ல்ட் வார் 2 கன்ஸ்ல தான பொதுவா அப்படி வரும் மேகசின் டாப் பார்க்கலையே நானும் பார்க்கவே இல்ல. இல்ல பேபி கன் பாத்தியா இல்ல மல்டிப்ளேயர்லயே பாத்தியா மேல தான் வந்து மேக் மாத்துனாங்க. அப்படியே ஒரு கன் நல்லா இருக்குன்னு அடிச்சிச்சுன்னு சொன்னோம் தெரியுமா அதுக்கெல்லாம் மேல தான் மேக் மாத்துச்சு. இதுல நான் பார்க்கல இதுல நான் பார்க்கல ஆனா இதுல நான் ஸ்கிரீன் தான் பார்த்துட்டேன் நான் கவனிக்கல ஸ்கிரீன் தான் பார்த்துட்டேன். மல்டிப்ளேயர்ல அப்படிதான் இருந்துச்சு. Warzone going in here to Warzone Mobile. ஆனா மோஸ்ட்லி M4A1 தான் நிறைய பேர் நோவா from YouTube இருக்கு. இந்த நோவா இது இது அவனானா மாத்துறான் பாரு இந்த கன் வந்து மேல தான் மாத்துனா. பார்க்கல செகண்ட் கன் இல்ல இது அந்த நோவா தானான்னு கேட்டேன். இந்த அந்த நோவா கிடையாது நோவா 46 ஏதோ நம்பர் வைப்பான் 65 ஆமாமா நோவா J something வரும்ல இது ஆமா in the development process. பை செகண்ட் இருக்கிற கன் என்ன கன்னு கெஸ் பண்ண முடியுதா அதுதான் மேல மாத்துற மேக் அதே கன் தான் एक्चुअली M4A1 தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ எனக்கு என்னமோ அதான் தோணுது. உனக்கு என்ன தோணுது செகண்ட் கன்னு? And that brings an end காது கேக்கல when it comes to the gameplay of Call of Duty Warzone Mobile, and it was been really fun, really exciting to see all the streamers playing the game, and we still have way more lined up for you. With that being said, let's bring in Xavier for a special sideline update. Another update. What's going on? WWE superstar Xavier Woods, aka Austin Creed, here with the only, the man, the legend, Myth. Myth. Having a good time. Good to see you, man. Good to see you. How too, you been? Brother. I've been great. Good. I'm having such a good time so far, man. It's crazy. Well, I love to see you. Yeah. Now, first things first, we've all been at home for a long time, and now we get to come out to come do an event. Achra. அடுத்து buffer. ரெண்டோட பஃபர் அவங்க எப்பவுமே பாப்போம். Play Call of Duty with all of them. How does it feel being at this event right now? Honestly, there's like a 13-year-old little boy like inside of me, the 13-year-old version of me that's like freaking the fuck out. Sorry, I don't know if that's allowed or not, but my bad. I won't do it again. But like, I am losing my cool. Like, I think it's awesome to think about the fact that like I'm at a Call of Duty event and one of this scale for a game that's this big. Right. Well, since you got to play the game with a bunch of people so far, what's your favorite thing? Ooh, my favorite thing, an individual thing. I think so far what I've come to really like is I feel like they took what everything that I loved about Modern Warfare and elevated it to the point where like the visuals, the gunplay, the feel of everything is just really polished and tuned, and that's part of what I really அதான் சொல்றேன். இப்போ என்ன அர்த்தம்னா Call of Modern Warfare 2019 மாதிரியே இருக்கு மத்தபடி எல்லாமே பாலிஷ் பண்ணிருக்காங்க அதுதான். Anybody here that you are excited to find and take out on the battlefield? Give me Symphio. Give me Symphony's Pidgeotto ass. You know what I mean? I want to take him out because you know he's known as யார பத்தியோ சொல்றான் போல. He's my good friend of mine, so I feel like it'd be legendary if I was able to just smoke him in the new Modern Warfare 2 Warzone, you know? Well, there we go. We're going to be watching. We're going to see if we get it. All right. Appreciate you guys listening. Back to you, Lottie. Great job, guys. That was awesome. Did they freak out back there? இங்க ஆடியோ வரலடா. டேய் அவங்க ஆடியோ தான வந்துட்டு இருக்கு. அவங்க ரெண்டு பேரோட ஆடியோ. இன்னும் ஸ்விட்ச் பண்ணல. ஃபோக்கஸ் பண்ணு. ஸ்ட்ரீமர். ஆடியோ ஸ்விட்ச் பண்ணல. ஏதோ ஸ்ட்ரீமர். சிம்பனி அதான் ஸ்ட்ரீமர் அதான். நான் என்னடா ஏதோ பேர் சொல்றான்னு பார்த்தேன். அதுக்கு அப்புறம் கெஸ் பண்ணிட்டேன் நானு. அவனோட ஃப்ரெண்ட் இங்க இருக்கான். அவனோட ஃபைட் பேட்டில் அவனோட வந்து 1v1 பண்ணனும். 1v1 இல்ல அவனோட வந்து அவனுக்கு எதிரா ஃபைட் பண்ணனும் அப்படினா. The passion in here, everybody's loving it, all the new game modes, and we got one on the இது என்ன கேம் மோட் சிட்டி வித்தியாசமா இருக்குல. எடுக்கவே இல்லையா அதான் அப்படி காட்டுதா. ஆமா எடுக்கறாங்க. Just being able to play, seeing your own back as well has been a while, of course. I got to say it felt pretty damn good, and when you got used to it as well, Ali, like fine. மைக் ஆபரேட்டர் சரியில்லை. மைக் ஆபரேட்டரா OBS ஆபரேட்டரா தெரியல ரெண்டு பேர்ல சரியில்லை. So I made sure to change my clan tag to CXT. So everybody ஸ்டார்டிங்ல ஜர்க் ஆச்சு. என்னமா ட்ரைலர்லயே வந்து கிளிட்ச் ஆச்சுல. ஆமாமா.
ட்ரெய்லர்ல பிளாக் ஸ்கிரீன் வந்துருச்சு இடையில ஒரு 20 செகண்ட். அதுக்கப்புறம் திரும்ப போட்டாங்க. ஓ ஆமா தேர்ட் பர்சன் அத கவனிக்கல பாரு நம்ம. இது தேர்ட் பர்சன்ல ஓடிட்டு இருக்கு. ஆமா ஆமா ப்ரோ. அதே மேப்னு இருந்தோனே அப்படியே விட்டாச்சு தேர்ட் பர்சன். ப்ரோ தான் நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கேன். குட் கேட்ச். பாருங்களேன் முன்னாடியே உட்கார்ந்து பார்த்தாலும் கவனிக்கல. It looks really nice. Yeah, I was worried about how seamless it would be from like going from 3P to aiming in, but it's perfect. Your centering feels on point if that's how you play the game and try to keep your... எனக்கு ஆனா வந்து பிடிக்காது. அதாவது தேர்ட் பர்சன்ல இருந்து தேர்ட் பர்சன் கேம் பிடிக்கும், ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் பிடிக்கும். தேர்ட் பர்சன்ல எய்ம் பண்ண உடனே ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் மோட் போமா அது பிடிக்காது. ஆனா வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு பெஸ்ட் வே டு ப்ளே அதுதான். இதுல இருக்கானா பெஸ்ட் வே டு ப்ளே அதான். என்ன பொறுத்த வரைக்கும் தேர்ட் பர்சன்ல வந்து ஒரு கேம் ஷூட்டிங் கேம் விளையாடுறதுக்கு இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைக் a third person shooter. It looks like Division. Yeah, Division மெக்கானிக்ஸ் அருமை ப்ரோ. அதாவது ஷூட்டிங் மெக்கானிக்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஒரே பிரச்சனை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த புல்லட் ஸ்பாஞ்ச் எனிமீஸ். அகைன் டிவிஷன் டெஸ்டினினா வேற வழியில அந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் எனிமீஸ் வந்துதான் ஆவாங்க. You can really see that in the 3P. That's what when I had that realization, I was playing that earlier. I was like, okay, I'm gonna ஆபரேட்டர் ரூம் கூட்டிட்டு போய் குத்துவாங்க ஈவென்ட் ஓவர் ஆனோனே. ஏற்கனவே கூட்டு போனாலும் கூட்டு போயிருப்பாங்க. யாருக்கு தெரியும்? Went into your sights still, like that you weren't still in third person when you went to ADS. So that was very interesting transition for me, and I was curious at how it would work with a controller because I used துணி ஆடுதான் காத்துல. So I was wondering how that would translate to like Ant was saying, like it just felt natural, like it felt normal, and it was actually really fun to play because your FOV resolution automatically drop ஆயிருக்கு டிவில. peak corners like totally different than in your first person mode. என்ன ரெசல்யூஷன் இருக்கு நான் பாத்துக்கிறேன் நண்பர்களே. One thing I'll struggle with sometimes, like you get this really cool operator or something, right? Like நீடிபியே தான் இங்க காட்டுது. ஓகே. And you don't really get to see them. மொபைல்ல நீட்டா தான்டா இருக்கு. அதான் இங்க ஸ்ட்ரீம் பண்றதெல்லாம் பிரச்சனை. குவாலிட்டி ஏதோ நெட்வொர்க் குவாலிட்டி ஏதோ அஃபெக்ட்டா இருக்கு. அதனால கொஞ்சம் பிக்சலேட் ஆகுது. Quickly your point there, Ali, about getting used to kind of the zoom in then into the ADS as well. Watch through அப்படிதான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். Handle that though, because I think traditional Call of Duty games, straight up first person, you can snap really quickly, right? Your ADS, you can put perks on to make sure that ADS is as fast as possible. This takes a little bit of time. So are you pre-aiming when you go? Okay. Like, what are you doing to try and kind of combat? So ADS பண்றதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் பர்சன்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் மாறறனால அப்படியே மாறுதுன்றாங்க. இப்போ மறுபடியும் வந்துருச்சு. குவாலிட்டி கரெக்ட்டா ஆயிருச்சு. குவாலிட்டி இப்ப கரெக்ட்டா ஆயிருச்சு. ஆனா மாடர்ன் வார்ஃபேர் 2ல ஃபர்ஸ்ட் வந்த மாடர்ன் வார்ஃபேர் 2ல வந்து அதே மாதிரி ஆட் பண்ணா தேர்ட் பர்சன் மோட் ஃபர்ஸ்ட் டைம். Mechanic, and talking about getting used to it, I was pre-aiming quite a bit, but as you got used to it, ஆனா இந்த கன்னோட ஸ்கின் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அந்த ரெட் கலர்ல வைன் ரெட் சொல்வாங்களா இல்லனா என்ன ரெட்? அது மெட்டாலிக் ரெட். அடியில தான் மாத்துறான். Cuber players who are more used to not actually your centering is just your centering. Your centering is Listen, incredible. guys, I'm not gonna lie, I've played tournaments 3P on call. Yeah. We had it back in the day. Like I've ட்ரை பண்ணி பாப்போம். ஆனா என்ன பிரச்சனை நீங்க எல்லாரும் இங்க பார்த்து ஆசைப்படுவோம். நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியால இருக்கோம். இந்த ப்ளே மேட்ச் எல்லாம் மேட்சே கிடைக்குமான்னு சொல்ல முடியாது. இன்னொன்னு வால்பேங் பண்ணவே இல்ல, பண்ண முடியாது இந்த கேம்ல. தேர்ட் பர்சன் மோட்லயா? இல்ல இந்த கேம்லயே. ஏன் வால்பேங்ல எப்படி வால்பேங் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தா ஸ்டின் ஷீட்டா இருக்கும் அத சொல்றேன். ஆமா இல்ல வால்பேங்கே பண்ண முடியாது. வால்பேங் பண்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல. அங்கங்க தான் எங்கயாச்சும் ரேண்டமா தான் உண்டு. அட்லீஸ்ட் இது வரைக்கும் காட்டுன மேப்ல அப்படி. ரஃபிகா நாங்க நேத்து கேட்ட வரைக்கும் அவர் ஆர்டர் போடல. with your operator, like I want to see that swag. Well, I miss like it was a simple thing, but back in Blackout, like the first iteration of the VR. That would go off to third person. Assassin's Creed மாதிரி ஆகுது. ஆனா இது வந்து யூஸ் பண்ணவே முடியல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ண முடியல, அட்வான்டேஜ் வந்து இல்ல அப்படின்னா அது வேற விஷயம். ஆனா இதை யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ண முடிஞ்சுன்னா அது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம். என்ன பிரச்சனை பாத்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி பழைய பிளேயர்ஸ் ஓல்டு பிளேயர்ஸ்க்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளா கன் எடுத்தோமா ஷூட் பண்ணோமா நடந்தோமான்னு இருக்கணும் அப்படி நான் நினைப்பேன். ஓகே, எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி புதுசா அவங்க எல்லாம் கொண்டு வந்தாங்கன்னா வந்து அதை பழகிறதுக்கு அதை கத்துக்கிறதுக்கு பிராக்டிஸ் பண்றதுக்குலாம் நமக்கு டைமே இல்லை. வாரம் ஒரு நாள் தான் விளையாடுறோன்றப்ப சாரி இல்ல நைட் எல்லாம் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க வெளியில. மெக்கானிசம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம். So for example, Infinite Warfare, Advanced Warfareல வந்து இந்த பூஸ்ட், ஜம்பிங், அட்வான்ஸ் மூவ்மெண்ட் மெக்கானிக்ஸ் கொண்டு வந்தாங்கல. அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணேன். கொஞ்சம் இல்ல நல்லாவே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணேன்.
runs, like, I want to reenact that live in game. It'd be absolutely incredible. I mean, this is already looking so much fun. I remember playing this yesterday. I got in a lobby with Aiden, and yeah, that was really Bloodthirsty. ஒன்னு போய் ரெண்டாவது வந்திருக்கு சரி Bloodthirsty. அப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல இதுல பச்சை கலரா காட்டல இல்ல பச்சை கலரா காட்டல. ஒருவேளை ஃபர்ஸ்ட் கில் ஸ்ட்ரீக்கே வைக்கல அவன். He really doesn't. But you know, it was so fun. He doesn't like Cloaksy, wasn't you? இது soap character-ஆ? Can't be Cloaksy for sure. But pretty exceptional stuff, and we can see a lot of. like Brendan Fraser மாதிரி இருக்கான் character. Right now, like he's just got this. He had this little smirk and smile on his face, like. என்ன சொல்றீங்க? People are having fun, and that's what this is all about. It's been awesome. Oh, Tommy was having fun. He was sitting there capturing C, just like. ஆமாடா இப்ப ஃபன் இருக்கும்டா 4 மாசத்துக்கு அப்புறம் ஃபன் இருக்குமா ஹேக்கர் வச்சிங்களா நாசம் பண்ண போறீங்களா He's having fun. எதையும் எப்ப கட் பண்ணனும்னு ஒரு இது இருக்காது போல இவங்க ஏதோ டைமர் வச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா கட் பண்ற மாதிரி இருக்கு அவன் கரெக்ட்டா ஷூட் பண்ணி முடிக்க கூடல கட் பண்ணிருச்சு சீன் Still only half his space. Like he moved it. He had to have. இது ஆட்டோ ஸ்விட்ச் டைமர் வச்சிருக்க மாதிரி இருக்கு. The eyebrows and the forehead going strong always. You probably talked about this a little bit, but just while it's on screen, I've got to say. Nice skills. Of this game. ஆனா இந்த அனிமேஷன் நல்லா இருக்கு. I mean sorry அந்த UI இது கிராபிக்ஸ் நல்லா இருக்கு. கிங்ஸ் லேயர் Bloodthirsty வர இது நல்லா இருக்கு. அதே மாதிரி மெடல்ஸும் வரது அழகா இருக்கு. ஒரு சிலதெல்லாம் கோல்ட் அண்ட் சில்வர் மிக்ஸ் ஆகி இருக்கு. It really is. I think Modern Warfare just white மட்டும் இருக்குங்க. சில்வர் கூட இல்ல white மட்டும். Just white. அது அப்படிதான் சில்வர் பாக்க சில்வர் white மாதிரி இருக்கும். And you saw what he did there. Up the lobby. He was pushing up and he was turning left, but he had his camera angled behind him. Yeah. Saw that, jumped backwards, and absolutely. Yeah, that was nasty. So you know Nick. I mean, he's got a history of third person. So this. How are you guys feeling about the angles? We're seeing Nick do it a little bit here and just kind of shimmying and making sure he can see. Third personல plus வந்து Gears of War இந்த மாதிரி கேம்ஸ்லாம் இருக்கு. ஆனா அதுல பேசிங் கொஞ்சம் டிஃபரண்ட். Okay. கொஞ்சம் ஸ்லோ Gears of War, Halo வேற என்ன கேம் இருக்கு அந்த மாதிரி நல்லா விளையாடுறான் செமையா விளையாடுறான் நல்லா விளையாடுறான் பாத்துக்க மாட்டேன் இவன் தேர்ட் பர்சன் நிறைய விளையாடுவானா அந்த இப்படி சொல்றாங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்க தேர்ட் பர்சன் விளையாடுவாங்க நிறைய experience with this type of camera, this type of gunplay, and I think you're seeing that. So டிவிஷன்லலாம் ப்ராப்பரா மல்டிப்ளேயர் அதாவது டார்க் ஜோன் போய் விளையாடுறதால கொஞ்சம் பழகு இருக்கும் இதெல்லாம் ஆனா டிவிஷன் அகைன் கவர் மெக்கானிக்ஸ் இருக்கும் இதுல கவர்லாம் இல்ல கால் ஆஃப் டியூட்டில அங்க பாரு பாட்டரா பாட்டர் கிரனேடா but his looks a bit different without ஓ நெத்திலே போட்டாங்க நிக் மெர்க்ஸ் ஃபேஸ் கிளான் அவன்தான் நிக் மெர்க்ஸா It looks absolutely incredible. Yeah, he's frying. He's absolutely frying. That's your teammate. எனக்கு நிறைய கிளான்ஸ் வந்து இடையில என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கால் ஆஃப் டியூட்டி டோர்னமெண்ட் நடந்தவ பார்த்தேன் அப்ப மட்டும் ஒரு சில கிளான்ஸ் அந்த கிளான்ல உள்ள ஒரு சில பிளேயர்ஸ் பேர்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் டச் விட்டு போயிடுச்சு இப்போ டோர்னமெண்ட்டும் நடக்கல லாஸ்ட் 2-3 மந்த்ஸா நிக் மெர்க்ஸ் இஸ் ஃபோர்ட்நைட் நிக் ஃபோர்ட்நைட் கிளான் பேஸ் ஃபோர்ட்நைட் கிளான் ஃபோர்ட்நைட்ல ஓகே புரியுது ஃபோர்ட்நைட் தேர்ட் பர்சன் சாம்பியனா I can't with this. I used to always mess with Ant. If I skipped college and I was grinding. Even Nick Marks. We're gonna take a look at a replay now. Nick. Harbhajan Singh மாதிரி இருக்கு. Harbhajan Singh நாங்க சொன்னா. Harbhajan Singh மாதிரி இருக்கான்னு சொல்லிட்டு இருந்தான் அப்ப. Yeah, this guy obviously has been here before, but of course. சிவா ப்ரோ வணக்கம். அந்த ப்ளூ ஷர்ட் நீங்களா ப்ரோ சூப்பரா இருக்கீங்க. இந்த ப்ளூ ஷர்ட் நானா அடுத்து குடிமி வச்சிரலாம் வருவாங்க. அது நான் நினைச்சுக்காதீங்க. சோ எப்படி இருக்கீங்க சிவகார்த்திகேயன் ப்ரோ? Brand new maps. I mean, it's pretty clean, isn't it, Nate? ஆர்டர் பண்ணிட்டியா? பண்ணலையா? நீ என்ன வேணும்னு சொல்ல. நீ ஆர்டர் பண்ண வழக்கம் போல. பீஸா இருக்காதுன்னு சொன்னேன்ல. டாமினோஸ் இவ்வளவு நேரத்துக்கு அப்ப என்ன இருக்கு ஆர்டர் பண்ணு. நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நிக் அண்ட் டிம் தி டாட்மேன். கரெக்ட்டா டிம் தி டாட்மேன் இல்ல டிம் தி டாட்மேன் தான சொல்றீங்க? ஆமா டிம் டாக்டர் டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்டும் ஃப்ரெண்ட் தான அவன் என்ன? நிக் மார்க்ஸ் அவ்வளவு தெரியாது. டிம் தி டாட்மேன் டாக்டர் டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் வந்து கொஞ்சம் பட்டீஸா இருப்பாங்க. என்ன சொல்றது? ஃப்ரெண்ட்லியா இருப்பாங்க அவங்க இதுல ஒரு சில ஸ்ட்ரீம்ஸ்லாம் பாத்துர்க்கேன். No way, y'all are using shotguns. That's crazy. Yeah,
I probably need one, to be honest. I probably need one, for sure. What do you guys think of the perks as well? Obviously, the perk packs, we talked about that with the devs earlier on the desk. Again, third person தான் காட்டுறாங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு. But obviously, having to earn the perks and kind of produce the goods and secure those as you're playing is pretty cool too. இந்த மேப் அந்த ரஷ்யால ஒரு மேப் வரும்ல அந்த மாதிரியே இருக்கு. ஒரு சில இடங்கள்லாம் பார்க்கிறதுக்கு. Modern Warfare 2019ல ரஷ்யா மேப் ஒன்று வரும். You know, it can be a sentinel. Josie I was talking about that. So அந்த மாதிரி இருக்கு. ஆத்தங்கரையில ஆறு சைடுல ஆறு ஓடிட்டு இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கு. Some of the historics we have EOD which is back. அப்படி இங்க எல்லாம் பார்க்கறப்ப Black Ops Cold Warல ஒரு மேப் இருக்கு. And then Dead Silence is a field upgrade. I know everybody's always talking. அது ரஷ்யன் மேப் தான் actually. Field upgrade. So you can still have that while என்ன சைரன் ஓடிட்டு இருக்கு. என்ன maybe எங்கன்னு செலக்ட் பண்ணனும். It's going to feel like a super soldier style. Yeah, it's interesting. It's different. We're going to see how it plays out, but it seems own story. Of unlocking and earning things I do. So it's satisfying. You get kills. Yeah. Okay, musicல தான் சைரன் ஓடிட்டு இருக்கு. மியூசிக்ல இன்னொன்னு ஓடி இருக்கு. With the specialist and you felt unreal as you started to unlock some of the other perks. So I'm excited to see how these guys play around. அட பாவில பெர்க்ஸ் எல்லாம் பேசுறாங்கங்க நான் கவனிக்கல. அதெல்லாம் தனியா பேசிருக்க கூடாதா? Tomb Raider 3ல லாரா கிராஃப்ட் வீடு மாதிரியே இருக்கு அப்படின்றீங்க. நான் கவனிக்கவே இல்ல Tomb Raider 3. ஞாபகம் இல்ல. Version of the AK? Yeah, he is. Oh, yeah. Oh, do it. Oh my goodness. Oh my goodness. UAV. Start unlocking more weapons. So double kill. We haven't seen this yet. We've seen. அங்க பாருங்க டால்ஃபின் டைவ். We have not seen the 74U on the stream yet. There you kind of get to see. ஆமா டைவ் இருக்குன்னு முன்னாடியே சொன்னா. ஸ்டார்டிங்ல சொன்னா டைவ் பண்ணலாம் நீங்கன்னு சொன்னா. I still think that's what I'm. இது கொஞ்சம் கடுப்பு பண்ணும். சிடி டைவிங் இருக்கு இந்த கேம்ல. இதுவரைக்கும் நீ விளையாடுற இதுலயும் டைவிங் இல்லல? டைவிங்கா? ஆமா நான் கடைசியா டைவிங் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது வந்து Black Ops 1ல பார்த்தேன். டைவிங் வேற என்ன கேம்ல பார்த்தேன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. Modern Warfare 3ல இருந்துச்சோ? So like 3ல இருந்துச்சோ? இந்த ஷோல்டர் வேற மாத்தலாம். ஓகே ஷோல்டர் வேற மாத்தலாம். Definitely for sure. I mean அங்க பாருங்க பின்னாடி வந்து PlayStation பட்டன் மாதிரி காட்டுதா? ஒருவேளை Xboxல விளையாண்டா Xbox பட்டன் மாதிரி காட்டுமா? அவன் முதுகுல காட்டுது. How you guys feel so far about competitive play? I mean, கவனிச்சீங்களான்னு தெரியல. முதுகுல காட்டுதா நாலு PlayStation டைரக்ஷன் பட்டன்ஸ். So good. How you feeling? இவன் எனக்கு தெரிஞ்சு இதுல வர PlayStation கண்ட்ரோலர் தான் விளையாடுறான். L2 R2 காட்டுது. Okay. Things are like going into it from a competitive aspect is like the maps, which the maps are pretty good. Yeah. Auto looks great, and we've only seen a ஷோல்டர் சேஞ்ச் ஆகுது. ஷோல்டர் சேஞ்ச் வந்து உண்மையாவே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தேர்ட் பர்சன்ல ஒரு கேம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா ஷோல்டர் சேஞ்ச் பண்ண முடியும். the gunplay. How does it feel? இல்லனா கார்னர்ஸ் பார்க்க முடியாது. The movement feels good. You got some extra mechanics. You get good gunplay and movement. It's like everything else is kind of. அடியே பாருங்க. Joe in opponent. He is movement king அப்படின்றீங்க. Joe. I'll look at the maps right away. Like I'll go through my attachments and like போடிடா. But really, when I first load into the game right away, I'm looking at the map layout. That's kind of like my forte. And I will say, the Mexican village, that map, I love that map. And like a competitive aspect, உங்களுக்கு அந்த மெக்சிகன் வில்லேஜ் மேப் பிடிச்சிருந்துச்சா? as well. அதுமே நல்லா தான் இருந்துச்சு. That had the middle section of chaos. I was talking about how there was the underground passageways. It's giving again like a 3-lane hybrid. So நல்லா விளையாடுறாங்க. you're given to play with on this alpha. பார்க்க நல்லா இருக்கு. एक्चुअली தேர்ட் பர்சன் வந்து விளையாடுறத பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு. Game release. I'm looking forward because நமக்கு ட்ரை பண்ணனும்னு ஆசை இருக்கு. ஆனா மேட்ச் மட்டும் கிடைக்காது. Personal opinion, things are looking right. Cool. Amazing. So இங்க பாரு. to hear that, and I tell you what, I love to hear from some other people in this இது ரெண்டு லசானியா ஒண்ணா. ஓகேடா. third person mode as well. But it's time to toss it on down right now to Gina Darling. என்ன எத்தனை போட்டா? லசானியா ஒண்ணு ரெண்டு மீடியம் பீஸா. ரெண்டு மீடியம் பீஸாவா? ஒண்ணு தான் காட்டுது. அது காம்போ. காம்போவா? சூப்பர் சூப்பர். சூப்பர். ஏய் ரைட்ஸ், ஸ்வீட்டி ரைட்ஸ். Coming to Call of Duty. Now, would you mind letting the people at home know what they can expect for this new experience in Modern Warfare 2? Thank you, Gina. It's so exciting. I feel like I have been able to announce so much cool stuff today. So this is sort of the cherry on top of the sundae for an awesome. என்ன bro டக்குன்னு டீ-ஷர்ட் மாத்திட்டீங்க. டக்குன்னு டீ-ஷர்ட் மாத்திட்டீங்க. டக்குன்னு முடி வளர்ந்து Tomb Raider 3 லாரா கிராஃப்ட் new experience. சரி ரைட் பத்தி பேசுறாங்க. Really brought to fans, and this mode is ultimately all about communication and coordination, the things that you expect from a raid. We're actually going to be looking at episodic. Stephanie பேர் ஞாபகம் இருக்கா? இல்ல பேர் போட்டாங்க. Episodic missions. ஆமாமா இவ தான் ஃபர்ஸ்ட் பேசிட்டு இருந்தவா. இல்ல bro பேரை திரும்ப கரெக்ட்டா சொன்னாங்களா? அதனால கேக்குறேன். You know, play in with the ஆனா bro இவ பேரை கேட்கல. நோர்த்தி பேரை தான் கேட்டாங்க. That's GTV bro கேட்டாங்களா அப்ப சொன்னது. Can we get a little bit more detail on the game? Okay, இந்த ஆர்டர் போட்டாச்சு.
3-person team. Darling. Like I said, ரைட்ல 3% டீம்ஸ். a mix of combat, of narrative and ஸ்டோரி மிஷன் மாதிரி கிட்டத்தட்ட வருமா. காம்பேட் narrative and puzzles தான். சீசனலா மிஷன் ரிலீஸ் ஆகுமா. coming to Call of Duty in that style, and like I said, I think the way that the narrative அப்ப கிட்டத்தட்ட டெஸ்டினி ரைட் மாதிரி தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. நைஸ். ஸ்னைப்பர் ப்ரோ பக்கத்துல இருக்கிற அக்கா பேரு I like it. for everybody to get a chance. பக்கத்துல இருக்கவா. Now listen, as a long-time Call of Duty player, lined up during midnight so many times and the still GameStop, at the Best Buy. Shout out to the mom and pop shops too, and still streaming Call of Duty to this day. This gets me so hyped. So please let me know how and when can we dive into Right, so this is going to come with the launch. ரிலீஸ்லயே வந்துட்டாங்க. ஓகே சந்தோஷம். குருவமா அந்த கடத்து hosting this event. Season 1 kicks off for Modern Warfare Baby. 2, and I think it's going to be somewhere in the middle of Season 1 actually, so it's going to be ஏதோ சொன்னா கவனிக்கல. ஃபர்ஸ்ட் வித் தி லான்ச்னு ஏதோ சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு கவனிக்கல. மேபி நீ ராங் டைமிங்ல ஐ லைக் இட்னு சொல்லிட்ட பேபி. நான் உன்னை என்ன பண்ணலாம்? ராங் டைமா? day goes on. நீ சொன்ன ஸ்டோரி நல்லா இன்னொரு அக்கா பேர் என்னன்னு ஸ்னைப்பர் ப்ரோட்ட கேட்டுட்டு இருந்தேன். நீ ஐ லைக் இட்ன்ட்ட. I've been a part of a ton of these launch events premieres, and you know we டார்லிங் usually spend பஸ்ல ஸ்னைப்பர் ப்ரோக்கு பஸ்ல வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். இன் ஷார்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க டெஸ்டினி ரைட்ஸ் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். in this sort of like metaverse now. பேர் பாரு. ஜீனா. செகண்ட் நேம் டார்லிங். ஓ பேரு டார்லிங் உண்மையாவே. அவர் கரெக்டா தான் லைக் இட்னு சொல்லிருக்காரு. வாத்தியா ஏன் ப்ரோ சாப்பிட கூட இல்ல ப்ரோ அடி வாங்க கொடுக்க வரீங்களா? கிரவுண்ட் வார் சொல்லி கிரவுண்ட் வார் கட்டுறாங்க. கடைசி கிரவுண்ட் வார் தான போடுச்சு. ரைட் சொன்னா ரைட் பத்தி பேசிட்டாங்க. காட்ட மாட்டாங்களா? பேச மட்டும் செஞ்சாங்க. சோ கிரவுண்ட் வார் தான கடைசி போடுச்சு அந்த லிஸ்ட்ல. யா சோ ஃபைனல் இதுங்க. யா There's so many Call of Duty கிரவுண்ட் வார் 3% விளையாடுறாங்களே டேய் அட பாவிங்களா. ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்ல விளையாட தொலைங்கடா. இது இந்த மல்டிப்ளேயர் காட்டுறாங்க. மல்டிப்ளேயர் மறுபடியும் காட்டுறாங்க. இப்ப கிரவுண்ட் வார் I'm so sorry. கிரவுண்ட் வார் மாடர்ன் வார்ஃபேர் 2ல மாடர்ன் வார்ஃபேர்ல விளையாண்டது. 2 வருஷம் கழிச்சு மாடர்ன் இது வந்திருக்கு கிரவுண்ட் வார். 32 versus 32 finally 32 versus 32 சூப்பர்ங்க. அதெல்லாம் அப்பப்ப மாட்டிக்கிறது தான் ப்ரோ. Like there's still so much to be played. We're heading into ground war. We're going to see tanks, we're going to see the vehicles, like so much. Boats. This is what I've been waiting for. What I've been wanting to see is the boats. Wow. So they're going out, they're going fishing. இது மாதிரி இருக்குல Battlefield boat மாதிரி இருக்கு. அதே மாதிரி ஓ கரெக்ட்டா என்னடா ஷீல்டர் நாலு பக்கம் வச்சிட்டு உட்கார்ந்திருக்காங்க. இப்ப நான் அடிக்கிறத லான்ச்சர் தான் போணும் போல ஃபுல் கவர். கண்டிப்பா. ஸ்னைப்பர் வச்சு போட்டா மேல வேணா டிப் மட்டும் இருக்கலாம். Just boat மூவ் ஆகறப்ப அவன் எதுக்கு அதுக்குள்ள நிக்க போறான்? எத்தனை ஃபிளாக்? 5 ஃபிளாக். நைஸ். டாங்க் எப்படி வான்கார்டு மாதிரி இல்ல நல்லா இருக்கும். வான்கார்ட்ல எங்க டாங்க்? ஓ அந்த இந்த மோட்ல ஒரு மோட் டாங்க் தெரியல. கிரவுண்ட் வார் நீங்க விளையாண்டுருக்கீங்களா? கிரவுண்ட் வார் டாங்க் மாதிரி தான் இருக்கு. எனக்கு பெருசா வித்தியாசம் இருக்குன்னு எனக்கு தோணல. கிரவுண்ட் வார்க்கும் மாடர்ன் வார்ஃபேர் கிரவுண்ட் வார்க்கும் இதுக்கும் மெக்கானிக்ஸ் பெருசாலாம் வித்தியாசம் இருக்காது. நல்ல மோடு ஓகே. ஆனா மாடர்ன் வார்ஃபேர்ல வந்து 2 டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஒன்னு வந்து ஹேக்கர். ரெண்டாவது பிரச்சனை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பேலன்ஸ். ஒரு டீம் வந்து நம்மள டாமினேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஐ மீன் டாமினேட்னா 5 ஃபிளாக் கேப்சர் பண்றது கூட சொல்ல. டாமினேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா கதை முடிஞ்சு ஸ்பான் ட்ராப் பண்ணி செத்துருவோம். அவ்வளவுதான். மேட்ச் ஃபுல்லா ஸ்பான் ட்ராப்லயே முடிஞ்சிடும். அந்த மாதிரி அடிக்கடி நடக்கும் கிரவுண்ட் வார்ல. ஸோ மேப் டிசைனு அவங்க கொஞ்சம் சரி பண்ணணும். அதுல இருக்கு ப்ரோ. கொஞ்ச நாள் இருந்துச்சு அந்த ஈவெண்ட். பட் டூ பேட். எந்த ஈவெண்ட் பத்தி நான் எதை பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம்? டாங்க் வான்கார்ட் டாங்க். ஓ வான்கார்ட்ல டாங்க் ஈவென்ட்டா? ஆனா வான்கார்ட் டாங்க் சொல்றீங்களே வேர்ல்ட் வார் 2ல வந்து ஒரு செம மோட் ப்ரோ அது. ஃளைட் மோட். ஃளைட் ஏரோப்ளேன் வச்சு நீ கிரவுண்ட் வார் சொல்ற. நீ வார் WW2ல வேர்ல்ட் வார் 2ல வந்து அவங்க வார் மோட் சொல்றாங்க. அத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஃளைட் வச்சு டீம் டெத் மேட்ச் மோட் ஒன்னு இருக்கும். ரொம்ப அருமையா இருக்கும். நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃளைட் வந்து என்ஜாய் பண்ணி விளையாண்டதுனா அந்த கேம்ல தான். அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்க சொல்றது என்ன பாத்தீங்கன்னா வார்னு ஒரு மோடு. ஸோ அப்ஜெக்டிவ் பேஸ் மோடு மல்டிபிள் அப்ஜெக்டிவ். ஓகே பெரிய மேப்ஸ் இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நார்மண்டி மேப். ஓகே நார்மண்டியில் வந்து பீச்சை ஸ்ட்ராங் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் பங்கருக்கு போகணும். அதுக்கப்புறம் பங்கர்ல இருந்து அடுத்த ஸ்டேஜ் போகணும். அடுத்து வந்து அந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்து போய் ஆன்டி ஏர்கிராஃப்ட்லாம் டெஸ்ட்ராய் பண்ணணும். அந்த மாதிரி 3 ஸ்டேஜ் வரும். ஒவ்வொரு ஸ்டேஜா போவாங்களா அந்த மாதிரி. அதெல்லாம் வந்து வான்கார்ட்ல வரும்னு ரொம்ப ஆசையா இருந்தோம்.
ஒரு சின்ன பீஸ் கூட வரல. வேஸ்ட் வேன்கார்டு. பேட்டில் ஃபீல்ட் 1ல ஒரு கட் சீன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எந்த கட் சீன் சொல்றீங்க? ஆனால் நான் அந்த கேம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மிஷனை தவிர வேறு எந்த மிஷனும் விளையாண்டது இல்லை. பிஜிஎனை வச்சு டிஃபென்ஸ் கால் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அது ஏதோ ட்ரைலரில் பார்த்த மாதிரி தான் எனக்கு இருக்கு. ஆனால் வந்து எப்படிங்க அவங்க இல்லை. பேட்டில் ஃபீல்ட் 1 அருமையான கேம். நானும் என் ஒய்ஃப் வந்து ரொம்ப அதிகமாக விளையாண்ட கேம். அந்த இயர் தான் World War 2 வந்துச்சு. கால் ஆஃப் டியூட்டி World War 2 வந்துச்சு. ஆனா வந்து பேட்டில் ஃபீல்ட் அளவுக்கு அந்த கேம் விளையாட. சாப்பர் வேற இருக்கு போல. பேபி சாப்பர் முன்னாடி இல்ல இருந்துச்சு இல்லையா? லிட்டில் பேர்ட் மட்டும் இருந்துச்சு. என்ன லிட்டில் பேர்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் சாப்பர் மட்டும் இருந்துச்சு. Nothing but vibes. What song do you think he's got playing in the tank? Literally Battlefield. BF1 PGNC ன்னு பாருங்க. ஓகே bro, sure bro, செக் பண்றேன். Battlefield மாதிரி எல்லா வெஹிக்கிளையும் கொண்டுட்டு வந்துட்டாங்களேடா. ரைஃபிளா புரியலடா, என்னாச்சு? Battlefield மாதிரி டாங்க், சாப்பர் எல்லாமே அடிக்குது. ஃளைட் மட்டும் ஜெட் மட்டும் இன்னும் வரல. லுக் பேட்டில் மாதிரி கொண்டு வரது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஃபர்ஸ்ட் நான் வார்ஜோன் கிரவுண்ட் வார் எக்ஸைட்டட் ஆனதே பார்த்தீங்கன்னா 32 vs 32 பேட்டில் ஃபீல்ட் மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்கன்றான். ஆனால் பேட்டில் ஃபீல்டில் வந்து அத்தனை வருஷம் அவங்க பண்ணி அவங்க கேம் பிளே பேலன்ஸ், வெஹிக்கிள் பேலன்ஸ், மேப் பேலன்ஸ் பண்ண விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டாங்க. ஜஸ்ட் பிளேயர்ஸ் 32 vs 32, மேப் சைஸ் வந்து பேட்டில் ஃபீல்டு மாதிரி கிட்டத்தட்ட மேப் சைஸ். ஓகே, பேட்டில் ஃபீல்டு பெரிய மேப் அளவுக்குலாம் கம்பேர் பண்ண முடியாது, பட் ஸ்டில் பெரிய மேப் அந்த மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ மற்ற எதுவுமே பேட்டில் ஃபீல்டை கம்பேர் பண்ணுற மாதிரி இல்லை. ஸோ கிரவுண்ட் வாரா பேட்டில் ஃபீல்டா ஒரு நல்ல பேட்டில் ஃபீல்டா அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குற போது நான் ஈஸியாக வந்து ஒரு பேட்டில் ஃபீல்டை சூஸ் பண்ணிடுவேன். பேட்டில் ஃபீல்ட் 4 பேட்டில் ஃபீல்டு 1 நான் சூஸ் பண்ணிடுவேன். ஓகே, ஸோ கிரவுண்ட் வார் 2 எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம், பேலன்சிங்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஆலிகேட் அக்கா தான் கமெண்ட்ரி போலையே. ஆமாம், அவங்க தான் பின்னாடி ஆலிகேட் அண்ட் யாரும் அவங்க இன்னொருத்தங்க பேசிட்டு இருக்காங்க. I was looking away back behind us. I didn't even see. ஸ்னைப்பர் bro பாரு, பயங்கரமா இருக்கு ஸ்னைப்பர் bro. என்ஜாய் பண்ணுங்க bro. என்ன மாதிரி கண்ட்ரோலா நல்ல பையனா இருக்காது. என்ன மாதிரி நல்ல பையனா bro, did you check the song I sent you? வாட்ஸ்அப்பே பார்க்கல ரஃபி bro. வாட்ஸ்அப் பார்க்கணும் bro. இன்னைக்கு காலையில அத்தனை மெசேஜ் அன்ரீடா இருந்துச்சு. ஒரு 2 பேருக்கு மெசேஜ் பண்ணேன், அதுக்குள்ள வேலை வந்துருச்சு. பார்க்கவே இல்லை ரஃபி ப்ரோ. டைனிக் ப்ரோ ராக்னராக் ட்ரைலர் அனுப்பிருக்கேன் பாருங்கன்னு நேற்று ஸ்ட்ரீம்ல வந்து சொன்னாங்க. அது இன்னும் பார்க்கல. நிறைய இருந்துச்சுன்னா நான் ஓபன் பண்ணி விட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பேன். ப்ரோ மைண்ட் வாய்ஸ்னு வெளியே சொல்றீங்க. இல்ல ப்ரோ, நம்ம குட் பை. அது நீ சொல்லக்கூடாது, மத்தவங்க சொல்லணும். நீ ஒரு நல்ல பையன். நான் பேர் மட்டும் பாக்குறேன். தப்பா பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோ அப் பண்ண போறாங்க. பேர் தெரிஞ்சுக்கிறலாம்னு பாத்துக்கிறேன். ஓகே ஸ்ட்ரீம் முடியற வரைக்கும் ஒரு பேர் தெரியணும்ல. கேள்வி கேட்பாங்க, என்ன கேள்வி கேட்பாங்க? இன்டர்வியூல எல்லாம் கேள்வி கேட்க போறாங்க. இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீம்ல யாராச்சும் வந்து அவங்க பேர் என்னன்னு கேட்டா சொல்லலாம்ல. அப்படியா? மேப் நல்லா இருக்கு, ஆனா அதெல்லாம் நான் பிளேயபிள் ஏரியாவா? அந்த லெஃப்ட் சைடுல உள்ள பில்டிங்ஸ்லாம் ஏய் மே டிப்ளே ஆகறாங்கடா. இல்ல இவன் சாப்பர்ல இருந்து இறங்குறான். ஓ சாப்பர்ல இருந்து. There's a little bit more of a challenge to it. Yeah, a little bit more of a skill factor coming in. Saved his life. Guardian Angel. I really do feel like the way that this game plays so. Yeah, drop damage சுத்தமா இல்லையா? Honestly, the skill gap I feel like is there. I feel like we're going to see that a lot. Well, that guy's thigh is no longer there. That's so true. a lot of just ripped off with a 50 cal. Very true. He was just moving with the sniper. So ground war is final showcase இந்த கேம்ல இன்னைக்கு ஸ்ட்ரீம்ல. என்னமோ பின்னாடி வச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு. அதான் சொன்னேன், அப்ப பாக்குறப்ப என்னடா காமெடியா ஒரு மாதிரி கலரா தெரியுதுன்னு. இதானா இந்த மாதிரி ஒரு கேமோ இருக்கும் மாடர்ன் வார்ஃபேர்ல. இந்த மாதிரி ஒரு கேமோ இருக்கும். உங்களுக்கு ஏதோ குடுக்குறாங்க. சாப்பாடு ஸ்நாக்ஸ் கொடுப்பாங்களா இருக்கும். இதுல மாடர்ன் வார்ஃபேர்ல இந்த பின்னாடி உள்ள பேட்டர்ன்ல பிங்க் கேமோ ஒன்னு இருக்கும், பிளாக் கேமோ ஒன்னு இருக்கும், கிளிட்டர்ஸோட. ரொம்ப அழகா இருக்கும். ரொம்ப பிடிக்கும் ரெண்டுமே. I hope they're getting napkins. Yeah, I'm not going to lie. அவங்க அத பத்தி தான் பேசுறாங்க ஸ்ட்ரீம்லயும். நாப்கின்ஸ் கொடுக்குறாங்க போல அப்படின்னு. I see Call of Duty, I see a bunch of streamers, I see Mountain Dew, I see pizza. Mountain Dew அதான் இவங்களுக்கு கொடுக்கல போல, பேசுறவங்களுக்குலாம் கொடுக்கல போல. நியூ MW கேமோ இருக்கலாம், யாருக்கு தெரியும். Go home like I'm taking school off tomorrow. Like sorry, I can't go, grandma. I'm sick. கர்ச்சீஃப் நாப்கின்னா கர்ச்சீஃப். Got to put that temperature thermometer on the radio. மூஞ்சி தொடக்க வேர்த்து இருக்கும் அங்க உட்கார்ந்து விளையாண்டே இருக்கிறது. தொடக்கிறதுக்காக கொடுப்பாங்க. பாருங்க அங்க மிஸ். இந்த மாதிரி ஸ்பாட் இந்த கேம்ல இருக்கா? உருப்படுவான். Oh, he is just flying his that. Wow, he said I'm getting this one. Battlefield 1 விளையாடுறப்ப ஸ்னைப்பர்னால இப்படி சஃபர் பண்ணதில்ல இல்ல சுட்டி நம்ம. பாருங்க அந்த பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பேன். ஒன்னால இப்ப நிறைய பேர் சஃபர் பண்ணிருக்காங்க. சோ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா
சிம்பிள். ஓகே, ஸோ நம்ம ஒரு கேம் பிளே பண்ணுறோம். ஓகே, நம்ம டைப் ஆஃப் கேம் பிளேக்கு வந்து பேட்டில் ஃபீல்டு வந்து செட் ஆகுது. வார் கிரவுண்ட் வார் வந்து செட் ஆக மாட்டேங்குது. நைஸ் ஸ்பாட் வில் ட்ரை. அது ஸ்பாட்டா இல்ல அவன் இதுல இருந்தானா சாப்பர்ல இல்ல சாப்பர். அது நான் என்ன நினைச்சேன்னா இது நினைச்சேன் ஏதோ ஒரு டவர் மேல நின்னு அடிக்கிறாங்கன்னு நினைச்சேன். அடிச்சு எங்க இருந்து ஸ்னைப் பண்ணிட்டாங்க. சரியான ஸ்னைப். ஓ பாராஷூட் பண்றப்ப ஸ்னைப் பண்ணிட்டாங்க. என்ன டாப்பர்ல இருந்தானா வருஷம் எல்லாருமே சாவறாங்க ஸ்னைப்பர்ட்ட. போடு அங்க பாரு மித்துனா இப்ப இவன் தான் பேட்டி எடுத்தாங்க. ஆமா அவன் யாருன்னு தெரியாது எனக்கு. பீஸா பாக்ஸ்ல கூட மாடர்ன் வார்ஃபேர் எழுதிருக்காங்க. பீஸா ஆர்டர் போட்டோம் இல்லாட்டி அவன திங்கறத பார்த்து வயிறு எரிஞ்சிருக்கும். ஏய் பாரு 1 2 3 4 சாப்பர் ரஃபி பெருக்கு 4 இருக்கு. ஆனா எப்படினா ஃபர்ஸ்ட் 2 பெருக்கு ஒருவேளை கில்ஸ் பெர்க் ஸ்ட்ரிக் அந்த கில் ஸ்ட்ரிக் வேலை இது வச்சிருக்கானோ. ஸ்னைப்பர் ப்ரோ சொல்றாங்க பா சாப்பர் தானா. ப்ரோ சொன்னத ரீட் பண்ண அப்ப. I think it's Cam is they are winning there. I can see just the top, the 45 49. நாளா செகண்டரி வெப்பன் அப்பா லான்ச்சர் வச்சுக்குவேன். மேல எங்க ஸ்கோர் ஓடுது? ஓ மேல லெஃப்ட்ல ஓடுது. This looks like a okay. sniper. Oh, I'm confused. Is somebody actually driving that? I thought it was like I thought it was a spawn chopper. அங்க இருக்கிறவங்க பேசுறவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியல. நோவா இப்போ இன்னொருத்தர் யாருன்னா டாலெக் பார்க்கலாம்னா மிஸ்டர் டாலெக்கா டாக்டர் டாலெக்கான்னு ஒருத்தர் வரும். என்னடா நோவா கேம் பிளே காட்டல கேவலமா விளையாண்டுட்டு இருக்கானா என்ன ஆளை மட்டும் கட்டி. இவன் தான் அது மித்ன்றவன். என்ன கண்ணு இது? க்ரூஸ் மிசைல். Like no how takes you. It takes how எங்கமே காட்டிடுச்சுடா ஒரு வழியா அவனுக்கு. There's a word for it there that I'm not finding, but like the zoom in to like your spawn. Transition. There we go. MP7 அது என்னது? I like that a lot. Thank you. இது 5 It was struggling because it needs pizza. Mine struggles on the reg. Yeah. So don't worry. Yeah, no, PDW. காட்றப்ப பாப்பா பேரு. ஏய் போன லாக் பண்ணிட்டடா. ஸ்விட்ச் பண்றப்ப தான் காட்டும். X13. huge map here. ये சவுண்ட்ல இருக்கா போன்? So many different areas, so the fact that you can ஆமா அப்ப கத்துச்சுல. is pretty sick. I love it. I think Myth hybrided his pistol to like an SMG. அதான் நானும் கெஸ் பண்ணேன். என்னடா பிஸ்டல் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தேன். பிஸ்டல் மாதிரி இருக்கேன்னு பார்த்தேன். பிஸ்டலை வந்து மாத்தி இருக்கான் அவன். சோ இதுதான் அந்த கன்ஸ்மித் 2 ஓட ஒரு ஃபீச்சர். கிரவுண்ட் வால்ல வந்து ஸ்னைப்பருக்கு வந்து நல்ல இது இருக்குங்க, யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்னைப்பர். சோ கேமோ அன்லாக் பண்றதுலாம் கொஞ்சம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. இப்போ வான்கார்ட்ல போய் ஒண்ணும் கிளிக்க முடியல. ஸ்னைப்பர் வச்சு நான் எங்க ஷிப்மென்ட் இத விளையாண்டிட்டு இருந்தேன். ரொம்ப மோசம். இதுல இப்போதைக்கு கேமோ பிளான் இல்ல, பட் நிறைய கன்ஸ் வச்சு விளையாடணும்னு பிளான் இருக்கு. I want to see that drill charge being thrown on the ground and a tank running over it. We saw it in the trailer. Weapon switch is fast. Weapon switch is fast. There's one you put on the ground. Well, yeah, you do. செமையாடி இல்ல பிரச்சனை தெரியல. இவன் தான் சுட்டிவே. இவன் தான் அப்ப ஸ்னைப்பர் வச்சு ஒருத்தன் காட்டி இருந்தாங்களே. இவன் தான் அதுவும் மித். Floating nade I want to see so bad. இல்ல அவ அடிக்க வரும்போது ரொம்ப ஸ்லோவா இருந்துச்சுல. செட்டப் பொறுத்து இருக்குதான். எஸ்ஏ இந்த இதுதான் நம்ம பேர்ல விளையாண்டோம். இந்த கில் ஸ்ட்ரீக் ஞாபகம் இருக்கா? இது கில் ஸ்ட்ரீக்கா கன்னா சொல்றீங்க? மூணு இடத்துல லாக் பண்ணிட்டு கில் ஸ்ட்ரீக் விழும்ல. ஹெல்ஸ்ட்ராம் சொல்றியா? இத ஸ்பாட் பண்றதே மூணு இடம் பண்றானா? மோர்டர் எல்லாம் ஒரு சில கேம்ல அந்த மாதிரி பண்ணும் பாத்திருக்கேன். எனக்கு ஏன் ஞாபகம் இல்ல, நான் நிறைய கால் அவுட் டியூட்டில நிறைய கில் ஸ்ட்ரீக் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஒரு இதுல ஃபயர் ரன்னே அந்த மாதிரி பண்ணும், மூணு இடத்துல பண்ணும். Crazy gunfights in buildings. Cloak was just chilling inside of a tower. அந்த லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு ஏரியா ஃபுல்லா நான் பிளேயபிள். மேப் எல்லாமே இங்கிட்டு தான் இருக்கு. RTX 3080 ல விளையாடுறாங்கங்க. Can look a lot of the settings right now, you know, because அதுலயே நிறைய ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க பாருங்களே. So I think we're on the hunt for what's wrong right now. I love going through this. It's just my favorite thing in the world. Just making sure everything's exactly and you never ஏதோ பிரச்சனை அவன் விளையாடுறப்ப ஏதோ பிரச்சனை ஃபீல் ஆகுது. சரியா ஃப்ரேம் ரேட் டிராப் ஆகுதோ ஏதோ ஆகுது. அது செட்டிங்ஸ் மாத்த ட்ரை பண்றாங்க. No, it's really my fault. We all do, to be honest. I understand that. அந்த ஸ்கிரீன் எப்படி ஃபிளிக்கர் ஆச்சு பாரு. பூயா. Right up there right now. Wait, so you can spawn in a ரைட் சைடு பாரு, ஒண்ணுமே இல்ல. எல்லாமே இந்த பக்கம் தான் இருக்கு. So I guess he's waiting for somebody to deboard. That's sweet. What? Not noticed that. Right, somebody get knocked out of it. இதுல ஸ்பான் ஆக வெயிட் பண்றான். 3080 நான் எல்லாம் ஹைல வச்சிருப்பேன். ஆனா ஹைல வச்சு ஒரு சில கேம் ஆப்டிமைஸ் பண்ணலனா தாங்காது. அதான ப்ரோ பிரச்சனை.
கையில் வச்சு விளையாடணும் ஆசை தான். 3080 வச்சா கண்டிப்பா அதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பண்ணுவோம். என்ன சொல்றீங்க? It is going to be ஆனா அதுலயே திணறதுதான் இவன் திணறனால தான் நிறைய ஆஃப் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. இவன் என்ன நொந்து போயிட்ட மாதிரி உட்கார்ந்து. ஆமா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு. who she's going to be talking to. Jess, over to you. Thank you so much, Lottie. Yeah, I'm actually here with one of my favorite streamers, Swisham. How are you enjoying yourself here at COD Next? I mean, you're here among 200 of your fellow streamers playing what I can only imagine is your favorite game. How does that feel? Honestly, the experience so far, it's been amazing. Like, I can't put into words. Like, the feeling to be here right now playing MW2 and getting all the first looks, like, you can't have anything better, you know? So far, like, I'm loving it. Like, I feel like a little kid on Christmas. Like, everything, like, the aspect of all, you know, everything in the game right now with multiplayer, it feels so good, so smooth. I just want to keep playing this. I don't want to go back to Caldera right now. Well, we've had a little 6v6 ground war. மறுபடியும் கல்டரா விளையாட விருப்பம் இல்லை அவங்களுக்கு. Here from this game. Honestly, I'm loving third person right now. It's like honestly. Okay, Warzone Modern Warfare தான் பேசிட்டு இருக்கு. Warzone பத்தி பேசுறேன்னு நினைச்சேன். With the past COD, but honestly, I'm loving it a lot, and I love the maps. Everything, you know, is really good right now, and it's feeling, you know, smooth. All right, final question. I mean, what is next for you and your stream and your content? MW2 grind. That's all I'm looking forward to. Can't wait. That makes perfect sense. Well, thank you so much, and best of luck. டைம் இருந்தா டெய்லி நைட் மாடர்ன் வார்ஃபேர் 2 போடுவேன். On over to you. உங்களெல்லாம் கொடுத்து வைக்கல. Thank you so much, Jess. And you can see right now there is so much happening behind us. All the creators, you can see the ring lights for days. So much Modern Warfare 2 being played. But my name is Loyam. I'm on the desk. I'm joined by Maven. But I also do have two very special people to talk about Modern Warfare 2 and what it took to make it look so damn glorious. We've got Mark and Joel joining us. And guys, Mark and Joel, studio art director here. I've got to say, first and foremost, this game is stunning. Awesome. Like, it is absolutely beautiful. The colors are incredible. Yes. I just want to dive in IRL, to be perfectly honest. It's not just brown. It's not just brown. It has some color. Modern Warfare 2019 அழகா தான் இருந்துச்சு. So beta is success so far. Simple bro. Call of Duty என்ன பொறுத்த வரைக்கும் Modern Warfare 29 ஹிட் சரியா? அதுல எது பெருசா மாற்றம் பண்ணலனாலே ஹாப்பி தான் bro. சிம்பிள் அவ்வளவுதான். Call of Duty வந்து நானும் பெருசா எதுவும் எக்ஸ்பெக்டே பண்றது இல்ல. as a Call of Duty வந்து எனக்கு வந்து சிம்பிள். இறங்கணுமா ஷூட் பண்ணிட்டு ஓடணுமா விளையாடணுமா இருக்கணும். சும்மா அப்படி பாரு இப்படி பாரு அதெல்லாம் வந்து செட் ஆகாது. Delicious Jack Links limited edition products, brand new epic in-game items from Jack Links. So if you want to find out more, check this out. சுபாக்கோ விளம்பரம் வரப்போது மறுபடியும். Looking for an epic way to the launch of Modern Warfare 2, Jack Links has got you covered. சுபாக்காவே தான். Ultimate Modern Warfare 2 supply drop. Keep an eye out during the broadcast for the Jack Links Sasquatch to appear on screen. Okay. Grab your phone. இது வந்த உடனே அந்த QR கோட ஸ்கேன் பண்ணணுமா? நம்ம ஊர்ல வரவே வராது. போங்கடா டேய். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனே வந்து யூஎஸ்ல மட்டும் தான் அது வேலிட்னு போட்டுருப்பான். Ultimate viewing experience courtesy of Jack Links. Terms and conditions apply. Terms and conditions apply. All right, folks, keep your eyes peeled to spot the Sasquatch on the screen throughout the show. Scan that QR code and enter all your information. Sure. Trust me, you ரொம்ப மண்டே ஆட்றீங்க. டிடி சாஸ்காட்ச் வந்தா பாருங்க QR கோட ஸ்கேன் பண்ணுங்கன்னாங்க. ஆஹா. People might honestly get that confused with you. Yeah, there is that problem. I'd be really good at that. There is that problem. Anyway, I'm so sorry. You can throw the razors out. You don't need to worry about it. But I'll tell you what isn't a problem is the color palette on this game. It's absolutely stunning. You know, I looked at Mikado earlier on and I was சரி விடுங்க. what does it take? நான் என்ன சொல்றான்னு கவனிக்க தான் செஞ்சேன். அவளை கவனிக்கல. Okay, babyமா. In the details, it's very fun. சிரிச்சிட்டே உட்கார்ந்திருக்க. நீ என்ன பார்த்துட்டே எனக்கு சிரிப்பு வந்து தாண்டி இருக்கும். பாக்குறது உனக்கு எப்படி தெரியும்? இங்க தெரியுதுல பெரிஃபரல் விஷன் தெரியுது. பார்க்கலையே. இவன் பேர் எனக்கு பிடிக்கும். ஜோயல் எம்ஸ்லி. And what's funny about making அதுதான் ரெண்டாவது கெஸ் பண்ண வச்சிட்டு இருந்தேன். ஃபோன் நம்பர் கிடைச்சா மாதிரி எவ்வளவு ஹாப்பினஸ். kind of understated and things like that. So kind of holding people இன்னைக்கு ரொம்ப பஃபர் ஆகுது போல. டிம் வந்துட்டாப்ல. டிம் தி டாட்மேன் வந்துட்டாப்ல. இது இன்னொரு கிரவுண்ட் வார் மேப்னு நினைக்கிறேன். I mean, that's just insane. The AI. இதுவும் பிஸ்டல். ஏய் பேபி பேட்டில் ஃபீல்ட் இந்த மாதிரி தான் பேபி நான் ஒரு பிஸ்டல் வச்சிட்டு சுத்துவேன். That realistic கிரவுண்ட் வார். And in COD
COD games in general, what is it? அப்போ ஏன் இந்த சிலுப்பலாமா PC players காட்டுறாங்க. Like this research and reference that we use, like all of us are mad. இந்த இடத்துல நல்லா ஸ்மூத்தா தெரியுது கிராபிக்ஸ். டேங்க் அடிக்க கூட இல்ல பாத்தியா, நம்மள இப்படி கிராஸ் ஆனா பொட்டுன்னு போட்டுட்டு போயிடும். நமக்குனே இப்படி போடுவாங்க. All different branches of the என்ன என்னோட டேங்க் எங்க ஓடிட்டு இருக்கான் பாரு. Always asking, hey, would you do it like this or would you do it like that? அங்க பாரு. எப்படிடா சந்து பொந்தெல்லாம் ஏத்திட்டான். கார். That's Hollywood. அடப்பாவியலா. But they know that காளி பையன் காளி. That we need plus the extra, pointers in here and there. Then we bring them into the mocap stage. டேங்க்ல உட்கார்ந்து இருக்கிற மாதிரியே பார்க்கறான். எங்க சொல்றீங்க சைடுல கேம் காட்டுச்சா? With the dots, it's a big tough. So, but once they get going, I mean, it's amazing. ஓடி என்னது அது? Cruise missile, huh? Good night, BB. Good night. Thanks for your support, bro. Thanks for joining us. It's what you're looking for also is in the Vein fuse support and Arya Marika. You know, when people get scared, when AI gets scared. நானும் கொஞ்சம் வருஷத்துல இப்படி தான் இருப்பேன். Soldier, like, sometimes these consultants do things perfectly. Right. பிடி வந்து இதுக்கு முன்னாடி இன்டர்வியூ பண்ணாங்களா அந்த மாதிரி இது மாதிரி ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணாங்களா அவ மாதிரி இருப்பான் யாரு ஒருத்தி இன்டர்வியூ பண்ணாங்களடி யாரு இருப்பா சிடி நான் இதே மாதிரி இருப்பேன் சிடி I play games. I'm not. நனப்புதாண்டி. So like they try to have like sometimes like a realistic weighted movement to it. இதுல பாருங்க டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்ட் வச்சிருக்காங்க. More arcadey sometimes. We're playing a game at the end of the day. It's a fine line. It's got to be very tricky. You can't go too overboard and WrestleMania or anything like that. Go to I don't know whatever. எல்லா இடத்துலயும் இந்த லைட் ரிங். ஏன் நார்மல் லைட் வச்சா மூஞ்சில லைட் தெரியாதா? இப்படி வச்சா அப்படியே நல்ல கலரா தெரியும். மூஞ்சி சுத்தி மேலே கீழ எல்லாமே தெரியும். நார்மல் லைட் வச்சா ஒரு டைரக்ஷன் மட்டும் தான் தெரியும். அழகா தெரியுவாங்க. என்னடி நீட்றான் பீஸா நீட்றான் அவன் பாவி பீஸா சாப்பிட்டே இருக்காங்க ஷார்ட் கன் கொடுத்து தண்ணி கையில வச்சிருக்கான் இப்ப ஸ்விம் பண்றான் தண்ணிக்குள்ள இருக்கு இப்ப இருக்கு பாருங்களேன் நான் அதனால அப்ப தெரியும் நீ சொன்னது தெரியுது ஸ்விட்ச் பண்ணிட்டா ஷூட் பண்றது மட்டும் காட்டல இது வரைக்கும் ஆமா ஆனா இங்க பாரு இது ரெட்டிகல் காட்ட மாட்டேது ரெட்டிகல் காட்ட மாட்டேது அதுக்கும் காட்டுன மாதிரி இல்லையே பிஸ்டலுக்கும் காட்டுன மாதிரி இல்லையே அப்படி பார்த்தா இவன் பாரு வேற ஏதோ வெப்பன் தான் வச்சிருக்கான் பிஸ்டல் இல்லையே அப்படி எப்படி ஓட் லோ ஆம்போ that's a balance between the programmers the animators we want them to do everything so we just have them running around but then Warzone is going to release in complete crossplay no not complete crossplay bro நீங்க மொபைல் Warzone 1 தான சொல்றீங்க அத சொல்றீங்களா இல்லனா Warzone 2 சொல்றீங்களா times we go back and forth on silhouettes simple bro mobile Warzone நாலும் சரி Warzone 2 நாலும் சரி ஓகே சோ மொபைல் Warzone வந்து மொபைல்ஸ்க்கு மட்டும் தான் cross play இருக்கு PC console cross play இல்ல simple ஓகே Warzone 1 வந்து PC ல விளையாண்டா console ல மட்டும் தான் cross play பண்ண முடியும் மொபைல் ல விளையாண்டா again iOS and Android மட்டும் தான் cross play இருக்கு காட்டுனாங்க ஓவர் பவரா இருக்குமா நல்ல பவர் pistol has high damage inside water yeah on you from an animation. Warzone 2 yeah Warzone 2 November 16 release yeah Warzone 2 Warzone में cross play இருந்துச்சு bro பல இப்ப இருக்க Warzone இருக்கு cross play நான் Warzone விட்டனா PC players full ஹேக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுனால நான் விட்டுட்டேன் அதுவும் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா PC players ஹேக் பண்றவங்க மைக்ரோ டிரான்சாக்ஷன்லாம் வாங்குறவனா இருந்துச்சுனா விட்டுறாங்க ஹேக் பண்ணிக்கோ அப்படினு விட்டுறாங்க அவங்க பேன் பண்ண மாட்டேன்றாங்க பேன் பண்ணல சரியா cross play வந்து முன்னாடி இருந்தே இருக்குது எப்ப இருந்து வந்துச்சு கோல்ட் வார்ல இருந்து தான் cross play ஆரம்பிச்சிச்சு I was just talking to him Modern Warfare 2019 ல இல்லையா cross play 2019 ல இருந்துச்சு on the floor watching it 2019 நம்ம PlayStation ல விளையாண்டோம் ஆமா PC players ஓட விளையாடுவோம்ல முரளி ப்ரோ फ्रेंड्स எல்லாம் வருவாங்கல மறந்துருச்சா எனக்கு ஞாபகம் இல்ல கோல்ட் வார்ல இருந்து இல்ல Modern Warfare ல இருந்து 2019 ல இருக்கு ஆமால Modern Warfare கிரவுண்ட் வார்ல ஹேக்கர்ஸ் சொன்னாங்கல அப்படிதான் கரெக்ட்டா ஞாபகம் வரும் பாருங்களே எப்படி ஹேக்கர் வந்தாங்களோ அப்ப இருந்து cross play இருக்கு அதாவது 19 ல இருந்து cross play வந்துருச்சு பழைய Call of Duty ல வந்து ஹேக்கர்ஸ் இல்லன்னு சொல்ல முடியாது 1 இயருக்கு வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கும் 1 இயர் அவங்க சப்போர்ட் முடிச்ச பிறகு ஹேக்கர்ஸ் வருவாங்க இப்பலாம் அப்படி இல்ல பீட்டாலே ஹேக்கர் வந்துறாங்க
இனி வந்து எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கால் ஆஃப் மாடர்ன் வார்ஃபேர் 2ல வந்து ஃபுல்லா எல்லாம் ஸ்னைப்பர்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணிடுவாங்க, பண்ணிட்டு வார்சோன்ல உட்காந்து ஸ்னைப் பண்ணுவாங்க எல்லாம். ஃபுல்லா ஸ்னைப் பிளே தான் பார்க்க முடியும். நான்லாம் ஏதாவது தூக்குவேன், ஃபர்ஸ்ட் என்ன கன் இருக்கோ எடுத்துட்டு வாங்கடா கேமரா பண்ணலாம் போயிடும். அதான் பண்ணணும், அதுதான் பண்ணணும். through it together, you know, to kind of just bring that action and that feel, that same thing that you just felt. Yes. We did it last project. பீட்டா வேன், அதான் பீட்டா வேன் ஆங்கர்லாம் பீட்டாலே வந்துட்டாங்க. இதுலயும் கோல்ட் வார்லயும் பீட்டாலே வந்துட்டாங்க. ஆனா அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்க. கோல்ட் வார் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டான். எனக்கு தெரிஞ்சு என்ஜின் டிஃபரன்ஸ் எதுவும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கோல்ட் வார் இருக்கு. ட்ரையாருக்கு வந்து பொதுவாக அப்படி பண்ணுவாங்க, எப்பயுமே வந்து இன்ஃபினிட்டி வார்டு யூஸ் பண்ணுற இன்ஜின் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, தனியாக அவனாக தான் இன்ஜின் யூஸ் பண்ணான். கால் ஆஃப் டியூட்டி 3லேருந்தே அவன் அப்படி தான். ஸோ அதனால நினைக்கிறேன் மேபி. ஆனால் இப்போ அடுத்த வர ட்ரையார் கேம் வந்து சேம் இன்ஜின் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சிட்டி ஏதோ சொல்ல வந்து டேங்க் ரிப்பேரா பண்ணான். இப்போ அவன் என்ன பண்ணான்னு பார்க்கலையே. இல்லை டேங்க்ல ஏதோ எரிஞ்சிட்டு இருந்துச்சு, ஒருவேளை எரிஞ்சிட்டு இருந்தது அணைஞ்சிச்சா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிளேர் தெர்மைட் போட்டு அணைஞ்சிச்சா, இல்லைன்னா வந்து ரிப்பேர் ஆன டேங்க் ஃபிக்ஸ் பண்ணானான்னு தெரியல. You weren't asking if we have emotes, right? Well, no. I guess more like I'm trying to think back. Like there was one where I could do like a hula hoop or like goofy kind of stuff you could do to like. பைபிளிங் எமோட்ஸ் பத்தி பேசிருக்கு. தெர்மைட் ஆஃப் ஆச்சு. ஓகே. நான் கூட ஏதோ ஃபிக்ஸ் பண்ணானோன்னு நினைச்சேன். I want to see my guy dance. You know, I want to get down and nasty. சுபாக நிக்குது. ஆனா கண்டிப்பா ஃபியூச்சர்ல வந்து சூவி நிக்குது. என்னமா? சுபாக வந்துட்டே. சூவி நிக்குதா? ஸ்கேன் பண்ணனும். அதான் எவ்வளவு ஸ்டைலா நிக்குது. Makeup artists here are really good. Right. But yeah, there's a lot going on, but yeah, we've got a lot. தெர்மைட் ஆஃப் ஆச்சு, அதான் கரெக்ட். எனக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து கீபோர்ட் மவுஸ் வச்சு கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கு. பாப்போம் அடுத்த செட்டப் வந்து நம்ம அப்கிரேட் பண்றப்ப, எப்பந்தான் தெரியல, அப்கிரேட் பண்றப்ப பாப்போம். sometime next year. And yeah, that could be a little bit of an error there. It could be. Hey, look, it might be the goofiest one we've seen so far, and I'm kind of down for the goofy part of it. Well, I think that's where you guys get to have some fun too, right? Because with balance. Hello emojis பத்திலாம் பேசுறாங்கல. It's the balance. It's the balance. I imagine all the realistic stuff talking in the military, but you want to have some fun too. Absolutely. I do. 100%. And we are. இங்க அது நீங்க ரெடிட்ல போனீங்கனா கால் ஆஃப் டியூட்டில ஏன்டா இப்படி ஆக்குறீங்க? சோ இப்ப பாக்குறப்ப எப்படி இருக்கும்? ஒரு 4 மாசத்துக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிங்க் கலர் கேமோ, கோல்டன் கலர் கேமோ, காமெடியான ட்ரெஸ் போட்டு அனிமே கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் உள்ள இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இவங்க வந்து என்னன்னா அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஃபன் வேணும் அப்படின்னு தான் பேசிட்டு இருக்காங்க இவங்க. But we're really excited to work with a huge name in the sneaker world, which is the okay, developers-ஓட பேசிட்டாங்க. developers request வச்சு பேசிட்டு இருக்காங்க. based off of the brand of இவன் மூஞ்சலாம் ஞாபகம் இருக்கு. போனடே வந்தோம். with இவர் ஷூ என்னங்க எப்படி இருக்கு? பேப்பர் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ட் for these two shoes. maybe இந்த ஷூ அங்க ஷூ மாதிரியே இல்ல, அந்த கிரீன் கலர்ல. நாங்க வந்து சிக்மங்களூர்ல போய் சேத்துக்குள்ள நடந்தப்ப எங்க ஷூ இப்படி தான் இருந்துச்சு. iconic greens and all that, you know, inspired by, you know, our Mazda and all the materials. These look awesome, and I also think I need to get some cover pickle. இல்லனா நாய் கொதறிடுச்சு போல. You can gilly your yeah. Like you don't know nothing about these. You got to put your ensemble together. Right. I like that. When you go out on the town, put your ghillie suit together, clip them on there, and you're set to go. I love it. If you want to be one of the 6 lucky people to win a pair, maybe 5, because you know I might get one. You know, you need to follow Call of Duty. Okay. Then you need to tweet hashtag CODNEXT. ஆமா போங்கடா டேய். Hashtag sweepstakes. எங்களுக்கு கிடைக்காது அதெல்லாம். QR code there and enter to win. It's as easy as that, folks. Absolutely incredible. I've got to say, I really want to cop that desert color pair. I want the model 2 one. Oh, I like that. The iconic green. Yeah. I'm wearing it today. சம்மர்ல கில்லி சூட் இஸ் எந்த சம்மர்ல? I did. I mean, who didn't? Only available in US. Only available in US. அந்த மாதிரி தான் வரும். US, Europe வந்து தான் வரும். Okay, order picked up. Down to Beef Mummy and see what she's cooking up. Right down there with the content creators. Wow, I'm ready to have another சென்னையில action here in Warzone Mobile. Did you like that? என்னடா பீஸா? நாங்க பெங்களூர்ல வெறும் டவுசரோட தான் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம். சென்னையில நான் வந்தேனா அப்படிதான். Amazing. Ready for another slice of action? Me too. So yeah, you know, கையில PlayStation controller வச்சிருக்காங்க.
Warzone Mobile, can you have the type of intense, up to 120 player real action? So let's get சென்னையில சில்லி சூட் சில்லா இருக்க சில்லி சூட் வேணா போடலாம். கில்லி சூட் வேணாம். இல்ல கில்லி சூட் தான். இல்ல நான் சொல்றேன் ப்ரோ சொன்னதை வச்சே சொல்றேன். சில்லா இருக்க சில்லி சூட் வேணா போடலாம். அது காரமா இருக்க வேணாம். And now we're going back in here. We're going back to mobile. And okay. I'm pretty sure a lot of சோ எங்களுக்கு சாப்பாடு வந்தோனே ஸ்ட்ரீம் முடிச்சிரோம் சரியா? இது முடிச்சோனே முடிக்கலையா? இது முடிச்சோனேயா? ஆமா. என்ன பண்ண? நான் உட்கார்ந்து சாப்பிடுறேன். எனக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. அவங்களே சாப்பிடுறாங்க. நம்ம தான் ஸ்ட்ரீம்ல சவுண்ட் வரும். Incredible. And one of the things that we wanted to make sure we do is go over, let's talk to some of the talent. ஸ்கிரீன்ல கண்டிப்பா இம்ப்ரூவ் பண்ணுவோம். UI வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப பேசிக் வெர்ஷன் மாதிரி இருக்கு. ஆனா அகைன் மொபைல் விளையாடுறவங்களுக்கு தான் தெரியும். ஓகே மொபைல் விளையாடுறவங்களுக்கு தான் தெரியும் இந்த மாதிரி தான் பெஸ்டா இருக்கும். டிராகன் டிராப் மாதிரி இருக்கு சிம்பிளா இருக்கு. I wonder if all of our streamers playing today wants a slice of this pizza because obviously we've been pizza iPhone போல. That's the reason. ஆமா அந்த டாப் இது ஸ்லைட் பண்ண போறது தான் தெரிஞ்சிச்சு ஐபோன் மாதிரி இருந்துச்சு. I think we're going to take a பெரிய ஸ்ட்ரீமர்ல ஐபோன் தான் வச்சிருப்பான். நான் பெரிய ஸ்ட்ரீமர்ல ஐபோன் தான் வச்சிருப்பான். Let's see if இங்க வச்சிருக்க எல்லா ஐபோன் தான் வச்சிருப்பாங்க. அப்படின்னு இல்ல நம்ம வந்து ஐபோன் வந்து பெரிய இதனால காஸ்ட்லினால நம்ம ஐபோன் பெருசு நினைக்கிறோம். அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுக்கும் பெருசா வித்தியாசம் இல்ல. பீஸா வச்சிட்டு நிக்குது. Excuse me, you want pizza? Maybe if they smell the pizza they'll want some. Hi, would you like a slice? வேணும்னே டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றாங்களா? Yeah, actually. Very hungry. Okay, maybe we can help them out later on with a slice of pizza. We can be your personal pizza holder. இவே மொபைல்ல தான் விளையாடுறானா ஜாய்ஸ்டிக் வச்சு விளையாடலையா? எல்லாரும் மொபைல்ல தான் விளையாடுறாங்க. So where are you guys right now and what's happening so far? Well, there's a guy right ahead of us. I'm going to go ahead and die to him. Wait. நான் போய் சாவ போறேன். Obliterated Godsley earlier and he didn't really stand a chance. Noah managed to outcamp us. Wait. There's multiple people, multiple directions. Oh my god, I'm probably dead. Okay. ஸ்பெல்லிங் பேரை பாருங்களே. ஓகே அது அப்படி ஸ்பெல்லிங் வச்சிருக்காங்க. ஓ கோபி. Bobby. Just because of us. Oh, and speaking of என்ன சொன்னா கோபியா? Bobby. பாபியா? You know what? It's okay. It's fun. A lot of these gameplays happening right now. So far, how are you feeling right now, Matt? Like you're நல்லா இருக்குங்க. Gulag. Great question. Feeling really good. We still have so much longer to go in terms of development, but right now, we know people are loving the game. We know people are excited to get in there, and more. Yes. At this point, we want to make sure the moment-to-moment action is just good. For us right now, moment-to-moment action, and the other thing that's worth touching on a little bit is cross progression. Really breaking down what cross progression இதுதான் முக்கியங்க. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து பேட்டில் பாஸ் ஏத்துறது வந்து எல்லா கேமுக்கும் சேம். அதான் மெயின். Modern Warfare 2, that progression that you have over there, it can transfer over into Warzone Mobile where you want to grind for the battle pass, you can do so at So எதுல விளையாண்டாலும் battle pass grind ஆகும். Nice. If you have அப்படி பார்த்தா நாளா எல்லாத்துலயும் விளையாடுறதெல்லாம் இல்ல சொல்றேன் நல்ல ஒரு விஷயம்ல. சிங்கிள் battle pass எல்லாத்துக்கும். You can grind for it. So again, ஆனா பிரச்சனை என்னன்னா அப்படி பார்த்தா இப்ப 4 கேமோட ஐட்டமும் battle passல இருக்கும். ஓகே ஒரு சில ஐட்டம் நமக்கு யூஸ் இல்லாம போகும். கார்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து அதுதான் ப்ரோ பிரச்சனை. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கார்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து பிளாட்ஃபார்மோட அவன் டைப் பண்றாங்க. அதான் பிரச்சனையே. என்ன பண்றான்னு பாப்போம். ஏன்னா அது பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா கார்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து காசு கொடுத்து வாங்கலான்றனால அவனால டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியல. ஓகே அநேகமா அவன் வந்து அதை ரெண்டையும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். கார்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ரெண்டா பிரிக்கணும் அவன். that are unlocked. If I'm playing on so பிளாட்ஃபார்ம்ல நான் காசு கொடுத்து வாங்குறது அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல டைனா இருக்கணும். ஓகே ஆனா வந்து பேட்டில் பாஸ்ல அன்லாக் ஆகிறது வந்து காமனா இருக்கணும். அவன் வந்து ரெண்டா பிரிக்கணும் வேற எதுவும் இல்ல. ஆனா ரெண்டுக்குமே ஈக்குவல் வேல்யூ வைக்கணும். அவன் என்ன பண்ணுவான் வேல்யூ வந்து டிவேல்யூ பண்ணுவான் கம்மி பண்ணுவான். regardless of where it happens on. So think about the time save there. Exactly, not just that. You're interconnected. I mean அத பத்தி தான் பேசுறாங்க. கார்ட் பாயிண்ட்ஸ் பத்தி தான் பேசுறாங்க. கவனிக்கவே இல்லன்னு நினைக்கிறேன். A revolutionary thing to have. More revenue in mobile game. அது உண்மைதான். அதாவது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் பாக்குற வரைக்கும் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மற்ற ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு எப்படி பெருசாக தெரியல. ஓகே ஆனால் இந்தியா நம்ம ஏஷியன் கண்ட்ரிஸை பார்த்துட்டிங்கன்னா மொபைல் கேமர்ஸ் வந்து மைக்ரோ டிரான்சாக்ஷன் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஒரு பிசி கேமர் கன்சோல் கேமரோட. ஆனால் வெளிநாடு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் ட்ரெண்ட் அதுதான். ஆனால் வந்து வெளிநாட்டில் வந்து கன்சோல் கேமர்ஸ் பிசி கேமர்ஸும் வாங்குறாங்க. ஓகே பட் ஸ்டில் வந்து இந்த ட்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் கேமர்ஸ் வந்து லைக்லி டு பர்ச்சேஸ் மோர்.
is shared battle pass. So let's say simple free to play live service game na நல்ல revenue. Had an awesome session with my friends. The next day ஆனா என்னன்னா லைவ் சர்வீஸ்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். கரெக்டா லைவ் சர்வீஸா லைவ் அப்டேட் வந்துட்டே இருக்கணும். ஓகே சீட் பக்கத்துல வந்துட்டாங்க. ஹங்கரியா? And the final one I just want to talk about for 1 sec. BRB friends. People. ஏய் இன்னும் வரலடா. சாவி. யாராச்சும் வந்தா பேர் பாத்துக்கவா? டா. Now they're going to boys with the boys. பாய்ஷாமா பாய். எங்கம்மா உங்க ஊர்ல பாய்ஸ் எல்லாம் நீலம்மா முடி வச்சிட்டு லிப்ஸ்டிக் எல்லாம் போட்டு கண்மையெல்லாம் போட்டு ஆஹா. And now that social experience is definitely really important because it's the first time that we can cross over finally from mobile to PC and console. So if you're playing a game, you can literally just call up your buddies, message them, and there you go. They're gonna know you're playing. Hey, what are you doing? I'm playing Warzone Mobile right now. No way, you're playing us from your phone. That is just absolutely revolutionary stuff. And so with things like that, I'm really excited to see how it progresses later on into the game, and really just excited for its launch. And now, speaking of, we're taking a look at our duos yet again. So we're going back into the gameplay where we're taking a look at Jokesta. And with everything so far, I don't think we've touched up on அவங்க பீஸா கலெக்ட் பண்ண போய்ட்டாங்க. The ATV, you got it right over here. You have the classic vehicles that we got to see in Verdansk the first time. Exactly. One thing I love about the Verdansk vehicles too, a lot of differences. Helicopter, slow trucks, fast, quick ATVs. You really have the whole experience. There's nothing better for me too than helicopter. I don't know about you, but I'm a helicopter person. I agree with that. I mean, it's the fastest route to go in there, but if you need to be ready, you have to go and drop right now. Especially if there's going to be a javelin just pointed at you, you make sure that you get out of the helicopter ASAP. But again, when it comes to finding those vehicles, you need to know the map very well. I mean, you can already definitely look online where to find like the great moments and the great spots. And for me, I feel like that's going to be airport. Around airport, you're டாப் bro அவங்க வந்து மொபைல்ல ப்ளே பண்றாங்க. சோ அதனால வந்து 2 கேமரா வச்சிருக்காங்க. மேல வச்சிருக்க கேமரா வந்து அவங்க ஃபேஸ்க்கு, ஓகே, கீழ வந்து அவங்க வந்து மொபைல்ல வந்து யூஸ் பண்ணி விளையாடுறதுக்கு. பீஸா வந்துருச்சா bro? வந்துருச்சு. அவங்க பிக் கலெக்ட் பண்ண போயிருக்காங்க. They need. They're waiting for the next circle to collapse. They're finding those areas in the map where maybe the action's a little bit lower. After all, last people alive win. Exactly. I mean, it just depends on what kind of gameplay you really like. Are you going to be aggressive? Are you going to be dropping down Superstore, Boneyard, downtown, or do you prefer the outskirts and beyond the mountains and try to see what is going to happen when you are going to see just a little bit of a step back? But obviously, it does have its risks. You won't have as much loot going. Exactly. Final. இருங்க chatல போட்டு விட்டுறேன் பீஸா எப்படி இருக்கும்னு. This is the intensity that I'm looking for. Man, it's my favorite. இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிளா இருக்கும் bro. Just a strategy that you can play. For me, I'm the type of player that goes outside of the circle, going into the smoke, going into the outside of the zone, and try to have like a better angle there, because once the circle's zoning in, you don't know that anyone's going to stay out there. People are just going to assume everyone's inside the zone, right? Exactly, 100%. Those are the real sound. போன பிரெட் எல்லாம் கரையாது bro. ஃப்ரெஷ் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஃப்ரெஷ்ஷா ப்ரிப்பேர் பண்ண ஒரு இதுல மாவுல வந்து ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ், சிக்கன், சீஸ் எல்லாமே போடுவாங்க. HeatleyBros சொல்லிருக்காங்க, that's why Xbox is focusing on cloud gaming to get mobile players. உண்மைதான். cloud gaming நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆச்சுனா சந்தோஷம் தான். எதுக்கு ஃபியூச்சர்ல நம்மளும் செட்டில் ஆகலாம். ஆனா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இன்டர்நெட் மட்டும் வேணும். Not only that, high ground as well. So I feel like we haven't talked about the high ground. அப்படி இல்லன்னு யாரும் சொல்லி உங்களை ஏமாத்துறாங்க சிவா bro. உங்களை யார் ஏமாத்துறாங்க? வாங்குற கடையை பொறுத்திருக்கு bro. வந்து எங்க ஏமாத்துறாங்க காசு கொடுத்து. அதான் பயப்படுறாங்க பீஸானாலே. Long range for sure, but the way you combine those two with சரி, இந்த கேம் பிளே முடிஞ்சோனே மறுபடியும் இன்டர்வியூ பண்றப்ப நம்ம கிளம்புவோம். ஓகே, outskirts of Storage Town. It has சும்மா ஐயோ நானும் சும்மா தான் ப்ரோ சொன்னா. சீரியஸா சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சா? சாரி
டோன் எதுவும் தப்பா இருந்துச்சுன்னா மன்னிச்சுக்கோங்க. சீரியஸா இல்ல, நானும் சும்மா அதோ தான் சொன்னேன். போட்டுனியா அது போட்டுட்டேன். Actually, the area we're in right now, I love the intersection or the kind of borderlands between Storage Town and Boneyard. I think it has the best of all the environments. So for me, when I'm playing, இதுலயும் மாஸ்கோட தான் திரியறாங்க. Storage Town, and if I'm lucky and the circle abides, கேஸ் மாஸ்க் கீழ கந்துக்கும் எடுத்து வச்சிருவான். இல்ல இதுலயும் மாஸ்கோட மாஸ்க் இருக்கு, கான்செப்ட் இருக்குன்ற. அதான் அப்படியே மெக்கானிக்ஸ் அதே மெக்கானிக்ஸ் தான். you can register for free on the Google Play Store. And for players on iOS, just stay tuned. We have incredible rewards coming up, and of course we'll be able to pre-order. இந்த இது ஞாபகம் இருக்கு, அந்த yellow color மணிக்கூண்டு ஒரு ஃபயர் இன்ஜின், கரெக்டா ஃபயர் இன்ஜின் ஸ்டேஷன் மேல இருக்கும். ப்ரோ இந்தியா ஹேவ் த பெஸ்ட் இன்டர்நெட் சர்வீஸ் அண்ட் சீப்பர் தன். அது உண்மை ரஃபி ப்ரோ. நான் கவனிக்கிறப்ப வந்து எல்லாருமே அப்படி சொல்லுவாங்க. ஆனா மெயின் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, சரி நம்ம கிளவுட் வந்து ட்ரை பண்ணா தெரியும். Are we nearly done? Not even going to try to guess that one. Now, though, it's time to take a look at some of our best plays so far. Brought to you. Okay. The highlights முடிஞ்சா முடிப்போம். சரியா? And there's only one Tommy Truant. It's a 1. It's a 2. And could it பீஸா சாப்பிட்டா டோன் மாறும்னு டாக்டர் சொன்னாரு. பீஸா சாப்பிட்டா டோன் மாறுமா? ஏய் இந்த கேரக்டர் இதுல வர கேரக்டர் மாதிரி இருக்கு. Rankup வர கேரக்டர். Oh my god. Biggest Cloud not available in India. கூட வெளிய பார்த்தேனே. Aiden. People. It's been a hell of a day, man. Sorry for மக்கை. பை சொல்லிட்டு போறாங்க. நாங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பை சொல்ல போறோம். Look at this. எனக்கு அந்த கொண்டோட கேரக்டர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. This is definitely MW2, but I mean, Lottie, this is something கேரக்டர் சொன்னேடி. நான் ஒண்ணுமே சொல்லலையே பேபி. மறச்சல சுடி அந்த என்ன சொல்ற, நான் உன்னை பார்க்க தான் செஞ்சேன். ஓகே சுடி. பார்த்தேன். அது முத்து படத்துல ரஜினி சொல்வார்ல. பார்த்ததுக்கே அப்படியா? Yeah, அருமையான கேம் பிளேஸ். I mean, what's not to love? Pomage. APC enforce. இதுல இருந்தா நான் ஸ்னைப்பர் சாடுறேன். APC reinforcement aside. அது இது பின்னாடி ஓபன் பண்ற மாதிரி இருக்கு வார்ஜோன்ல. அதுல இருந்து பண்றாங்க. Bro, don't stop the stream. You mute the mic and eat your dinner. Oh. The hip fire. அசதியா இருக்காது. This is a sneak peek. சரி டேய் நீ சாப்பிடு, நான் பாத்துக்கறேன். What Modern Warfare 2 is going to be, what Warzone 2.0 is going to be. I've seen more hip ஆமா bro. விட்டுறீங்களா? in the past 3 years of Call of Duty multiplayer. So I'm really excited to see how that plays moving forward. அவங்களே முடிக்க போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் actually. ஆமா முடிய போகுது. எனக்கு தெரிஞ்சு actually அவங்க சைடுல போட்டாங்க என்னெல்லாம் காட்டுவோன்னு. Getting ass as well. So okay, well, we're almost ready to rock and roll. We've got Genie and Xavier now down on the ground soon, but this is Modern Warfare back in a glorious way. Crazy to see everything going down so far. It's just been amazing. அக்கா சொல்லலையா, அக்கா மட்டும் போட்டுட்டீங்களே. Starting tomorrow, over the next week, you're telling me that we're able to play all of this in the beta as well. So that's 2 weeks of gameplay. We're all going to be able to get our hands on across all the various platforms. Thank you. Wait to see how that goes. We're going to take a quick break in between the gameplay now, take a little bit of a pause. We're going to be setting up for, drum roll please, Warzone 2.0. That's right, the debut of Warzone 2.0. Gameplay is right around the corner. அது வேற காட்ட போறாங்களா? Nice. என்ன சிட்டி பண்றது? ஓடட்டும், நான் தான் சொல்றேன் ஓடட்டும்னு. நீ தான் கேட்க மாட்டே. அங்க பாரு இவங்களே ஓடுறாங்க. சிட்டி நம்ம சாப்பிட்ட மைக்ல சவுண்ட் கேக்கும் சிட்டி. நீ மைக் அவுட் வச்சிரு. யார் வேணானா? மைக் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ்ல வச்சுக்கறேன். Time for lunch and it's coming in. This is so good. காதுலயே டாமினோஸ் போடுறீங்க. It's here. I got all these for myself. Did you get any? நல்ல வேளைங்க நாங்களும் இதே ஆர்டர் பண்ணோம் எல்லாம். Shout out and thank you to I love pepperoni. Shout out. எதுனா lasagna அது. Caesars. We love you. Now மனதுல நீங்க நான் தூங்க போயிருப்பீங்கன்னு நினைச்சோமே. Words from our friends at Call of Duty Endowment. Bye. Look, I'm going to take this spoon man. Drop this one. I'm like, you can carry more. I need ஆமா சூடா இருக்குங்க. Xavier. இல்ல இருக்கு. Xavier. சாப்பிட்டுக்கிட்டே பேசுற சவுண்ட் கேக்குது. எல்லாத்துக்கும் இப்பதான் சர்வ் பண்றாங்க. இது பத்துமா? பாவம் 4 பீஸை தான் கொடுக்குறாங்க. பாவம் தான்.
அது பிக் பீஸ் பீஸா பாப்பாக்கு தெரியல ப்ரோ டப்பாவை பார்த்தா. Marching down the green carpet with one mission in mind, to be the first player to play Call of Duty Modern. இல்ல 4 பீஸ் தானே கொடுத்தாங்க. அது பிக் பீஸா அப்படின்னு சொன்னாங்க. பிக் பீஸ்னாங்க. After 3 AM only says deep sleep. ஓகே ஓகே. எங்கள மாதிரி தான். அப்படி காலையில எத்தனை மணிக்கு ப்ரோ எந்திரிப்பீங்க? To mess a lot of players. Kill streaks. Okay, so Warzone 2 காட்ட போறாங்க. To prep for old men of Optic because those guys are very old now. So maybe some OG maps coming back. A map that everyone can play. Honestly, give me a broken shotgun. What's your favorite game mode? And எங்களுக்கும் அதே நிலைமை தான். சாமனுக்கு எந்திரிச்சிருவாங்களாண்டா. இல்ல நான் சொல்றேன்ல எனக்கு அப்படிதான் ஆகும். கரெக்டா வராது. முடிக்கு சீக்கிரம் வந்துரும். Blast all night. Terminal or high rise? Easy terminal. Ooh, terminal. Most people have terminal nostalgia. ஹெவியா இருக்கும். I just replayed that recently. இருக்கும். நானும் ஹெவியா தான் போட்ருக்கேன். Strike. High rise. High rise. Terminal. What's your favorite flavor of Mountain Dew? I've grown up on Code Red, so it's still அப்ப கேட்டதே மறுபடியும் போடுறாங்க. அதான் அவங்க பேசினதுக்குள்ள அவங்க சாப்பிடுற கேப்ல போட்டுறாங்க. Baja Blast. Starting October 17th. நானும் அதே டைம்க்கு தான் ப்ரோ தூங்குவேன். ஆனா 7 மணிக்குலாம் எந்திரிக்க மாட்டேன். Exclusive Mountain Dew skin in Call of Duty. கார்பேஜ் வண்டிக்கு மட்டும் தான் 7 மணிக்கு அலாரம் வச்சு எந்திரிச்சு போட்டுட்டு படுப்பேன். மத்தபடி 12:30 இல்ல 1:30 ஆயிரும் நானா எந்திரிக்க. All right, here we go. Dan, it's been a while. How are you doing, sir? It's great to be back with you, Maven. It is. It is. Listen, you are here for the Call of Duty Endowment. Tell me a bit about it. Sure. The Call of Duty Endowment is an organization that vets find high-quality careers by supporting Call of Duty Endowment and by raising awareness of the value. Just saw the team. You should check. Partner. The endowment has placed more than 100,000 veterans into high-quality jobs, becoming one of the world's largest funders of veteran employment. And we couldn't do this without each and every one of the members of the Call of Duty community. ஜல்லி முழுங்கிட்டா நல்லா ஹெவியா இருக்கும். Amazing what you guys have done over the years. Tell me why you were so focused on veteran employment. Yeah, so at the endowment, we believe that quality employment provides the greatest benefit for the largest number of veterans. If a vet finds a high-quality job upon re-entry into society, their challenges are much more manageable. A good job means a roof, food, healthcare access, social interaction, and probably most importantly, purpose. Last year, the endowment placed more veterans into jobs than any previous year. And we are excited to continue our mission to place the next 100,000 veterans. It is truly terrific. I thank you for all that you do for veterans. I know you have an exciting announcement. Tell us more about that. Yeah, absolutely. The Call of Duty Endowment Code Bowl returns on December 16th. Hell yes. I've had a blast with these. Now, some of you may remember. Oh, அதான் சொல்றீங்களா? Shocked everyone. நான் செக் பண்ண மாட்டேன் bro. Code Bowl trophy. We're thrilled to be bringing the event back. Can't wait to see who'll take home this. எனக்கு கேட்டுச்சுமா. கேட்டுச்சா? சரி சரி. அவங்க கேட்டுச்சல எனக்கு கேட்டுச்சு. மனோஜ் bro எனக்கும் அப்படிதான் போயிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ ஏதோ தெரியல. என்னதான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருந்தாலும் தூக்கம் மட்டும் கரெக்ட்டா போயிட்டு இருக்கு சந்தோஷமா. கடவுளுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும். இல்லனா எனக்கும் அப்படியே தான் bro. 2 நாள் 3 நாள் 4 நாள் தூக்கம் வராது. திடீர்னு ஒரு நாள் மட்டும் டயர்டா தூங்கிடுவேன். And what an awesome trophy it is. Can't wait to see. நான் சொல்றேன் கொரோனா கொரோனா லாக்டவுன்ல இருந்தே எல்லாமே ஃபுல்லா மாறிடுச்சு. ஸ்லீப்பிங், ஈட்டிங் எல்லாம் மாறிட்டு. USAA is back on December 16th, 2022. Watch as US and UK military esports. ரஃபி ப்ரோ டீம்ல வந்து பிஸியா இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். Featuring some of your favorite Call of Duty creators and Call of Duty new players. Super proud of the boys. We're here to represent. This year, the Call of Duty Endowment reached an amazing milestone of placing 100,000 veterans back into high-quality jobs after their service. To celebrate ஸ்னைப்பர் ப்ரோ சேட்டட பாருங்க ரஃபி ப்ரோ. Bigger and better than ever. ஒரு 2 சேட். Call of Duty competitive play alongside some of the top names in the scene. Be sure to follow Call of Duty Endowment on Instagram and Facebook, and Code for Vets on Twitter for more Code Bowl announcements. And tell us which team you are rooting for.
Get ready for Call of Duty Endowment, Code Ball 2022, presented by USAA. We're back again. Hi. We are so excited to have வச்சுக்கோ the opportunity to work with such a huge அவ வச்சிட்டு பிடி அது என்னடா கிளாஸ் ஷோர்கேஸ் மாதிரிலாம் வச்சிருக்காங்க. Yeah, we got two shoes to show you today. We got the neoprene brute. Neoprene brute. You're so excited. Boot. There we go. So excited. Neoprene. பேபி இங்க பார்த்து பிடிங்க. The iconic Call of Duty green. And also ஏன் சுத்தி சந்தேகப்பட்டே இருக்க? Inspired by Al Mazrah. சந்தேகப்படாதடா. Parachute material here. சந்தேகம்லாம் நான் ஷூவெல்லாம் பார்த்தேன். பேபி சந்தேகம்லாம் கிடையாது 100%. You can see here, you can take it on. For a day 24 hours not enough. இல்ல எனக்கு 24 hours போதும். கூட ஒரு 6 hours குறத்தாங்கன்னா கூட ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்குலாம். If we get a pair to win these. ஆனா உண்மைதான். வேலை வந்து அவங்க கொடுக்கறத பார்த்தா வந்து முடிக்க முடியல. ஒரு நாள் வேலையை வந்து 24 hours முடிக்க முடியல. அது என்னமோ உண்மைதான். And hashtag sweepstakes, or go ahead and scan the QR code below and you could possibly win these. Good luck. You know you want them. Get a good look. Can we get traveling light? I have to. I'm carrying your weight. Better bring your A game today. That's the only game I got. Try and keep up. Hey. What do you think's in it? No idea, but it's mine. Line starts behind us. That's on 2.0 வா? Guess you're behind me. Again. இது டீச் பண்றான். மவுண்டன் டியூ இருக்க போது கடைசி. ஆமாண்டா. மவுண்டன் டியூக்கு இப்படிதான் ஏதோ ஆட் வரும். நான் பேசுறது கேட்க அப்பா ஷாக் அடிக்குதா மைக்கு. ப்ரோ ஹம்மர் ப்ரோ கரெக்ட்டா சொல்லிட்டாரு ஸ்னைப்பர் ப்ரோ. Adiós amigos. அவன் இது ட்ரெவர் இல்லையா? இல்ல. You see any more of those? GMC Hummer EV for Call of Duty. எப்ப அடிக்கடி பண்ணோம் இந்த மாதிரி கால் ஆஃப் டியூட்டியும் வந்து ஹம்மரும் சேர்ந்து கோஆர்டினேட் பண்ணி பண்ணுவோம். This is a pretty cool announcement. Mountain Dew in front of here. There is a win. The all-new GMC Hummer EV pickup will be பெரிய கார். Warzone 2.0. That's right, boys and girls. This is awesome. The first of its kind integration for the franchise. Game play வருது. On the planet to COD, right? Let's just get to the facts, all right? The Hummer EV is the first and only fully electric vehicle in Call of Duty. Oh, electric vehicle. அதான் ஈவின் போட்டுருக்கான் போல. பெட்ரோல் ஹம்மரே வந்து ரொம்ப பெட்ரோல் உரியுமா. And a unique sound, seating, and for the whole squad, off-road capability, and not to mention the vehicle's badass look. So when Warzone 2.0 launches this fall, players should be on the lookout for the Hummer EV in Al Mazrah, and actually, the Hummer EV will make an appearance in MW2's Warzone 2.0 on November 16th this year. Clint! Vehicle for Warzone. யாருக்கு தெரியும்? It's going to be in there. We're going to be road tripping around El Mazrah. அதுவும் Call of Duty brand battery தான் acceptance சொன்னாலும் சொல்லிடுவாங்க. Warzone 2.0 gameplay and more Warzone mobile gameplay. We want to emphasize for all the viewers out there again, all that Modern Warfare 2 multiplayer gameplay you just saw, well, you're going to get to play that eco-friendly campaign from Activate. That starts tomorrow. PlayStation players who have pre-ordered, then goes open for PlayStation players on Sunday. Eco-friendly only தான். Wallet friendly இல்ல. The beta will start for you next week with an early access period starting next Thursday and with the beta going live for all players next Saturday. The beta is going to contain a ton of content, in-game rewards for playing, and oh, by the way, if you have pre-ordered the Vault Edition of Modern Warfare 2, you get to use the Red Team 141 operators and the FJX Weapon Vault in the beta. There's no excuse to not take part in this. But to make it super easy for you guys, scan the QR code below. Oh, and by the way, if we haven't even mentioned, by pre-ordering any edition of the Modern Warfare 2, you get to play the campaign up to a week early. This has never been done before in Call of Duty. Think about it. இதெல்லாம் வெட்டி வேலைங்க. கரெக்ட்டா அன்னைக்கு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி விளையாடுறது வேற விஷயம். ஒரு வாரம் கேம்பெயின் மட்டும் வரும். நீங்க ப்ரீ-ஆர்டர் பண்ணிட்டோம். ஓகே ஸ்டில் That's not all. That really isn't. You've all next time la inde Xbox க்கு first time preference. On the groundbreaking பாப்போம். அது இன்னும் நிறைய அரேஞ்ச்மெண்ட் எல்லாம் இருக்குதான் ஆக்டிவேஷன் வரதுக்கு கைக்கு. So mobile now. இருக்குற cheapest edition Rafi bro. Don't forget, get your phones ready. I know you're going to be playing the game on your phone. 5000 bro. 5000 தான் வாங்கணும்.
Hey guys, Berg here, and I am thrilled to be one of Sniper bro 5000 தான் வாங்கிருக்காங்க. Warzone Mobile. And now you can too. Scan the QR code at the bottom of the screen to be among the first to drop. Rafi bro பெர்மிஷன்லாம் கேட்டாச்சா வாங்குறதுக்கு? அதுக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச்லாம் பண்ணனும்னு சொல்வாங்க போனட. Okay, so we've seen Modern Warfare. ரொம்ப ரியாக்ஷன் பண்றான்டா. Now it's time for Warzone 2.0. Okay. November 16th is a date it's going to be available across the world. But today, we all get to see it in action for the first time. This is a huge moment, and we can't wait to see everyone behind us. Already application submitted. Any longer? Let's get it going. I cannot believe. I mean, I just. Budget. ఎంత బడ్జెట్కి submitted? 5000 7000 bro. Waiting for. A shout out once again to Intel, who is powering all the streaming PCs. Yeah, bro. இங்க பாரு லிஸ்ட் கூட்டிட்டு போறா ஃபைனல் தாட் வேற. One of them exclusively for streaming. Listen, I stream on 2 PCs. Whenever I travel, I just. இன்னும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு மணி நேரம் போகும் போல. கண்டிப்பா at least 1 hour. 5k only. Okay. Opposite teamக்கு. I'm pumped up. Effing dope, namely. Listen, this is incredible. Equal budget PCs dealing எதுவும் இருக்கா? You don't want to take anything away from it. Without dealing. And to have one to stream as well, you can see it here. Like, this is a gamer's paradise. Like, coming out to play the game early and also being able to create content and not have anything taken away from your graphics is absolutely phenomenal. Shout out to Intel and shout out to everybody that put this together, because I've never been a part of anything this special like this. Yeah, and as we do the flyover, do you see the size of that thing? It's too money pool. Okay. Space either, so the fact that இந்த டீல் வந்து ரொம்ப பலாலமலா வந்திருக்கலே நான் வந்து பயங்கரமா எதிர்பார்த்தேன். லாஸ்ட் டைம் மாதிரியே பயங்கரமா எதிர்பார்த்தேன் ரஃபி ப்ரோ. பரவாயில்ல, நார்மலான டீல் தான் போட்டிருக்காங்க இந்த தடவை. We can't wait to see for the next hour. We're going to be என்னென்ன காட்றாங்க பாருங்க. இதெல்லாம் காட்டுவாங்களா? ஓ 9 challenges இதெல்லாம் பார்த்து கால் பண்ணா. வெஹிக்கிள் வச்சு கொல்லணும், கீழ விழுந்து சாவணும். அது நான் வழக்கமா மல்டிப்ளேயர் நிறைய பிளேயர்ஸ்ல நிறைய பிளேயர்ஸ் கிரெனேட் வச்சு காலி பண்ணனும். டிகாய் எலிமினேஷன். Like looking at Zuma trying to get one of those crim. Brave bro, tax. Who can't complete it? Alec vehicle elimination. We've got so many. So excited. Like, one of my first introductions into Warzone was with, you know, the birth of Dalia வைத்துவாங்க. So now with also that hover being in, how dope some of that action is going to be. So tell us what you at home are most excited to see. bro அப்ப அவங்க இங்க கிடையாதா? இந்த ஊர் கிடையாதா? என்னடா அட்டையெல்லாம் மாத்திட்டாங்க? Next and #TCL X COD sweepstakes during the next hour, and you'll be entered for a chance to. Children's கம்மியா தான இருக்கும். Children's ஒரு ரேட் தானே. அவங்களுக்குலாம் 9k வராது. என்ன ஏமாத்தலாம்னு பாக்குறீங்களா? Xbox வாங்கிரலாம். போனடங்க அப்படிதான் ப்ரோ சொன்னாங்க. ஒரு தடவை டைமண்ட் ஏதோ வாங்கி கொடுத்தாங்க, கோல்ட் ஏதோ ஜுவல். We have made it there. Last Call of Duty ஞாபகம் வச்சிருக்கோம் பாத்தீங்களா ரஃபி ப்ரோ? Craziness happens. We've been so excited to see this, guys. We haven't seen too much of the war yet. We've seen the map, so I can't wait to see how it plays out. I'm getting my month. Seasoning எடுக்கலடா நீ. The spoon as well. So DS before they're getting settings right, everyone getting very. And I mean that the very first ever drop that most people outside of anyone would have ever seen. The world will see for the first time. Boy. அப்படினா வந்து நீங்க 2-3 கேம் bundle பண்ணிருங்க ரஃபி. No, we've talked. Correct தான ரஃபி bro? Some of the features that we're going to see in this. You know, we chat through with the devs about different. They were talking about loot, like, you know, if you're looking in the bathroom, if you're looking for ammo, it might be in like a gun. There are some things that sound great, but I need to see them. I'm really pumped to see how it's going to play. Yeah, triple circle. அதுதான் காம்போ ஆஃபர் தான். We'll see. Ali, like, this is the change. A tremendous change for Warzone. And honestly, it gets me so excited. I'm not, you know, a typical player that loads into Warzone nearly as much as Maven does, but I love to watch it. So now they're moving into Warzone 2.0. Not only, you know, it's a new map, it also has sections very nostalgic that make me, as a normal multiplayer player, want to hop in. And then the new vehicle. நீ சொல்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க எல்லாரும் பார்த்திருப்பாங்க கண்ணாடியோட ஷேப். வட்ட கண்ணாடி. Warzone ஃபர்ஸ்ட். Warzone 2. Yeah. The countdown. In we go. Hey, என்னடா
கிரவுண்ட் மேப் மாதிரியே இருக்கு. ஏய் ஸ்டார்டிங் ஏரியா கவுண்டர். Card next, they're getting lit. Yeah, I see some fist pumps. They are ready. Here we go. These guys, look at Isaac. Nice area, but don't know what to buy. These guys put the hours in, 8, 10, 12-hour days, so they're ready to see. அது டிசைட் பண்றதா கஷ்டமே. நீங்க அமௌண்ட கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பத்திரமா. This is the largest battle royale map that anyone in the Call of Duty world. ஓ எல்லாருக்கும் ஒரு அசிஸ்டன்ட் மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க பக்கத்துல என்ன? எல்லாரும் பின்னாடி அண்ணா ஒருத்தங்க நிக்கிறாங்க. என்னடா ஒருத்தங்க நின்னுட்டே இருக்காங்க அப்படிங்க ஆமாடுறாங்க. அதனால ரஃபி ப்ரோ உன போய் பார்க்க சொன்னாரு. அதான் ஸ்னைப்பர் ப்ரோ பார்த்துட்டு சூப்பரா இருக்குன்னு சொன்னாரு. Like a boat. Yeah, I want to. என்னங்க யார் வேற ஸ்குவாடா? என்ன கணக்கு? ரியல் டைம் கேம் பிளேவா? எஸ் இப்போ விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. இப்போ வந்து அந்த இடத்துல இருந்து அந்த ஈவன் நடந்த இடத்துல இருந்து விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க எல்லாரும். Clint is foaming at the mouth right now. Can't wait to hop into Warzone. I have my face in the monitor. Those at home can't see, but Mr. Evans is very excited. Here we go, the first boots have touched ground, and let's find out what exactly. Again, everything's changed. Loot has changed. All new. I mean, we saw earlier, it's like loadout or high loot spots. It's going to have AI around it that you have to kill. Dude, I thought maybe fall damage there. That was going to be the first. I think he did. No, he did. Definitely did. அதேதான் ரஃபி ப்ரோ. கேம் பாஸ்ல நிறைய கேம் வந்துட்டு இருக்கு. When you open it up. ஒரு ஸ்கிரீன் காட்டுங்கப்பா. அதேதான். மொரேனது 6 பேர் காட்டிட்டாங்க. இதுல 3 பேர் தான் இருக்காங்க ட்ரையோஸ்னா. I kind of like that because one of my complaints lately has been like the sheer amount of. எத்தனை பிளேயர்ஸ்? 3 பேர் இருக்காங்க. 100. Yeah, there's so much. 100. 120 இருக்குமா ஒருவேளை? Maybe. Whoa, that's the first aid kit on the wall. Okay, you just grabbed a self revive. Now that பாத்ரூம்ல தான் போய் எடுக்குறாங்க. 2 stims and a self revive. Wow, first one we see. That was fantastic. What a music volume குறைச்சானா புள்ள. Again, so அப்படிதான் இருக்கு. those with the TCL power hour. Does this? Oh my hello. God, you can use the elevator. Fall damage is less. Do we have elevator music? Oh. Wait. Get Jorge aside. என்னடாச்சு? No way. தெரியலையே என்னாச்சுன்னு. அங்க டெட் பாடி கண்டத மட்டும் எல்லாம் கத்துறாங்க. The elevator at all times. Oh, sorry, George. That is how TST first gets into the new map. Fall damage less, yeah. With an elevator. அது கடைசி லாஸ்ட் few Call of Dutiesலயே வந்து fall damage கம்மி, sprint duration கூட்றது அதெல்லாம் பண்றாங்க. I just seen him dead and then. Yeah, I just saw him. எல்லாம் quality of life improvements அதெல்லாம். That was great. Oh man. First looks again of Al Mazrah here in the Warzone world. Warzone 2.0 already. Content. Nothing but content, Ali. I'm not over it. I'm still not over it. So guns are still on, like just on the floor. Okay. It seems like it's not as much like all over the map though, which I actually dig. I guess I'm just curious to see how much loot they're. ஓபன் பண்ற மாதிரி இல்ல. ஓபன் பாக்ஸ் ஓபன் பண்றலாம் வந்துச்சா? இது வரைக்கும் வரல. Kill a player. கையில ஏதோ கவுண்டவுன் ஓடுது பாருங்களேன். எங்க? 54 minutes வந்துச்சு இப்ப. There's like a item sorting thing to it. Maybe if it's all over. ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள் க்ளோஸ் ஆறதுக்கு. கீழ அது வேற 54 minutes something கவுண்டவுன் ஓடிட்டு இருந்துச்சு. செகண்ட்ஸ்ல ஓடிட்டு இருந்துச்சு. laid out, everything is a real item. உங்களுக்கு ஒருவேளை மறைச்சிருக்கும். அட பாருல லூட் அடிக்கிற மாதிரி அடிக்கிறாங்க. இந்த கேஷ் எல்லாம் வந்து அந்த கேஷ் ரெஜிஸ்டர்ல இருக்கு. என்ன வரும்? Which is really cool. I like these changes. You know, it's just like reimagining what Warzone already is. I like these changes. இது என்ன பிரச்சனைனா எல்லாத்தையும் போய் உட்கார்ந்து நோண்டிட்டு இருக்கணும். கடுப்புல இது. நான் சும்மாவே இது பண்ணுவேன். அதான். ஏங்க ஒரு இடத்துல பாக்ஸ் இருந்துச்சுனா அதுல லூட் கிடைக்கும்ன்றது வேற. நீ போய் ரெஜிஸ்டர்டு கம்ப்யூட்டர் எடு அதுல கீழ உள்ள டிராயர் தர அப்படினா அது வந்து ஒரு வேலை இல்ல. எக்ஸ்ட்ரா வர்க் தானே. கேம் ப்ளே வந்து என்ன சொல்றது? Yeah, real, too real. Call of Duty games should create some different looking map. Always they choose Arab countries, places their maps. அப்படிதான் இருக்கு. I mean, that's the ledge hop. There's a ladder right there. Oh, nearly. Isaac, smooth moves, a little bit of parkour. Into the gulag. அட Gulag பாருங்க. 2v2 gulag. 2v2 gulag. They have to pick up. The random person. Wait, so கன்ஸ் எல்லாமே கீழ தான் போடுறாங்க. there's weapons on the floor. Loot up, get into the fight. Here we go. How big is this map? Oh. No, so there's also AIs in here too. Oh my Distraction AI. What? That's not a real person. ஓ இதுல AI வேற இருக்காங்களா? போடு. Apathy. Help him. Help your teammate, who's not really a teammate. So not only do you have a teammate now, there's distraction AI bots, and you have to pick up loot off the ground. This is wild. This is a way dude, different. you could see like question marks on his face. That's the first time you've been in there. Sorry. Yeah. So it's 2 versus. அவன் கூட இன்னொருத்தன் சண்டை போட்டவன் வருவானா? இவன் டீமா இருந்து சண்டை போட்டவன்?
டீமா இருந்தா சொல்ல முடியாது ஆப்போனன்ட் கூட நம்ம கூட சேர்ந்துக்கலாம் அதான் அவனை தான் கேக்குறேன் ஆமா ரெண்டு பேரும் ஸ்பான் ரீஸ்பான் ஒன் டீம் ஜெயிச்சுனா நீங்க ரெண்டு பேரும் ஸ்பான் சிம்பிள் reload is fast like Valorant நைஸ் First look at the heartbeat sensor with the சும்மாவே குலாக் ஆனா அது கன்ன பொறுத்து மாறும் அத கவனிச்சுக்கணும் that battery life அதான் bro எல்லா இடத்துலயும் ஏஐ திணிச்சு வைக்கிறாங்க எல்லா கேம் மோட்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க இவங்க heartbeat invert I was it was like நிறைய இடத்துல the baby monitor. Yeah, the baby monitor. But now with the battery life, that's interesting. Stacked. And we saw the buy station for a moment there, but didn't get too many looks on it. We'll get a look at that later on. But now, first look in the vehicle, we have a fuel gauge. Again, this is a big deal in the game. Your vehicles will run out of fuel. You have to visit a gas station. Wow. Check out the prices, of course, before you go in there. You've got cash to be spending. I actually don't know if you actually have to buy it. And also, if you're running that GMC Hummer EV, I mean, it's a recharge station, surely. Gas prices like mimic real world prices. There's a surge this summer, unfortunately. Just can't fuel up. Yeah, the vehicle meta kind of died. ஆமா ரவி bro ஹார்ட் ரேட் மானிட்டர்ல வந்து ஹார்ட் பீட் மானிட்டர்ல வந்து பேட்டரி இருக்கு That would truly be something. But yeah, I mean, I feel like that's kind of the big takeaway so far. I don't even want to say yeah, I guess you could say a realistic battery boychna but just more logical, I guess is almost the thing I would say. Like it's more logical loot. There's money in a register. Yeah, exactly. That makes sense. I mean, if I open the register and there's like a shotgun in there. Machine guns and some shotguns will take time. Correct. நீங்க வந்து ஒரே கன்லயே நீங்க என்ன டைப் ஆஃப் மேகசின் என்ன டைப் ஆஃப் அட்டாச்மெண்ட் என்ன டைப் ஆஃப் ஆமோ யூஸ் பண்றீங்கன்றத பொறுத்து வந்து ரீலோட் டைம் மாறும் கூட குறைய செய்யும் பட் அகைன் ஜெனரலி மெஷின் கன்ஸ் ஷாட் கன்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும் பட் அகைன் அசால்ட் ரைஃபிள்ல நீங்க ட்ரம் மேகசின் போடுறது ட்ரம் மேகசின் ஃபைன் ஒரு சில பாக்ஸ் மேகசின்லாம் போடுறீங்க செயின் பெல்ட் அம்யூனிஷன்லாம் போட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கூடும் அதுலயும் ஓ பைல இருக்கா ஓகே பாக்ஸும் இருக்குடா இருக்கா பாக்ஸ் இருக்கு பை டீம் தானது யா டீம் கூட யார் இருக்கா what a duo Who's this? Tim's just excited, happy to be here. It's like a looting system, bro. You got to pick stuff up. என்னடா டக்கன் செத்துடா டீம் ரெண்டு ஷாட் தான் வச்ச மாதிரி செத்துட்டான் Assessment, you got to pick stuff up. ஆர்மர் இருந்திருக்காது இருக்கா இவனே போடாம தான் விளையாண்டுட்டு இருக்கான் ஆர்மர் ஹெல்த்தியா ரெண்டு பார் தான் இருக்கு அவன் ஆர்மர் போடணும் Is that a bot? He shredded that guy. ஆர்மர் இல்ல வேற மாதிரி போல கீழ உள்ள ஒயிட் பார் எனக்கு தெரிஞ்ச ஆர்மர் ஹெல்த் ஆனா ரெண்டு பார் தான் இருக்கு எனக்கு வந்து ரீஜெனரேட் ஆறது வந்து ஒரு பார் தான் ரீஜெனரேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஏதாச்சும் ஹீலிங் ஐட்டம் போட்டு எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பார்த்தா அப்படி இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு New objectives. And I just saw your text about assisting you with your situation. ஏதோ ப்ரூஃப் புல்லட் ப்ரூஃப் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கு எனக்கு என்னமோ Thank you. I just looked at my phone for 1 second. And needed help with travel. That's my guy right there. Yeah. Just look at that. Just let you know, I was thinking about you, buddy. Looking out. We have actually got assistance here. We might be able to get some IW folks up here to give us a little helping hand with what looked like இன்னும் அப்படியே தான் உட்கார்ந்திருக்கான் completely making that up. இவன் வந்து டெவலப்பர்னு சொல்றாங்க இப்ப சொன்னது பார்த்தா அப்படிதான் இருந்துச்சு I'm just really like mastermind. டாப் தான் ஆர்மர் ஓகே 3 ஸ்லாட் இருக்கனால ஆர்மர் கீழ ஹெல்த் ஓகே நான் அப்படியே ஆப்போசிட்டா சொல்லிட்டேன் Just you know அதான் ஏதோ லெவல் மாதிரி இருக்கும் என்னமோ இல்ல ஆர்மர் 3 ஆர்மர் போட்டா 3 பீஸ் ஏற போகுது ஆமா ஆனா வச்சிருக்கானே போடல அதான் கேக்குறேன் மறந்துட்டேன் நான் எக்ஸைட்மென்ட்ல மறந்துட்டேன் போல So is this going to be a 2 split? He's trying to jump the fence, but just go around. Their end is literally right there. Windows hopping problem. Windows hopping problem. Windows jump பண்றது. Maybe that'll be something. Maybe chest from this side, trying to mantle it. Booyah doesn't. Well, gotta hit those shots. Booyah doesn't have the hops or the shots, apparently. October end and November, 4 months I'm using games are releasing. Yeah, bro. Yeah, dude, you see me dive into the bush. Game Passக்குமே நிறைய வருதுன்னா Game Passக்குமே வந்து நிறைய Game Passல இப்ப இருந்தே ஆரம்பிக்குது செப்டம்பர் எண்ட்ல இருந்தே ஆரம்பிக்குது I'm going to get absolutely torched from one of these. You know, I'm looking at this and I'm just thinking Molotov. Maybe next எடுக்கவா Yes darling. Do you think the fire spreads? Where is the hook da? Molotov. That'd be a lot of fun. நான் எக்ஸைட்டட் பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் எக்ஸைட்டட் வந்து மாடர்ன் வார்ஃபேர் 2 க்கு அதுக்கு அடுத்த பிளேஸ் வந்து நம்ம காத்தம் நைட்ஸ் எனக்கு ஏன்னா காத்தம் நைட்ஸ் தெரியல எப்படி It looks clean. I mean, Assassin's Odyssey in Game Pass I feel like a lot of them are in the mode I would be if I was playing now. Oh, it's a bot. Yeah, so there's quite a bit of bots like whenever that just you like find protect loot, yeah. ஆமா பாட் வந்து லூட்ட ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்குமா அந்த ஏரியால ஒரு ஸ்ட்ராங் ஹோல்ஸ் இருக்குமா அது அந்த மாதிரி ஏரியால வந்து ஹையர் பெட்டர் ஐட்டம்ஸ் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா நிறைய பாட்ஸ் இருக்கும்
எல்லாத்தையும் ஃபைட் பண்ணி நீங்க எடுக்கணும். Oh yeah. முன்னாடியே சொன்னாங்க. Yeah. This full squad's not down. லாஸ்ட் டைம் கூட நோவா கேம் பிளே காட்டினாங்க. இந்த தடவை நோவாவோட கேம் பிளேவே காட்டல. அவனை மட்டும் ஒரே ஒரு தடவை தான் காட்டினாங்க. கேவலமா விளையாண்டானா? நல்லா விளையாடி காட்ட மாட்டாங்களா? அப்படிலாம் இல்ல. காட்டுவாங்க எல்லாரும். And they're going up against Ocean Ops and Almonds, so I mean, if they're picking Warzone players, I'm picking them. Guns up. Here we go. What a duo. ஏசி ஆர்ஜின தூக்கிடுவான்ல கேம் பாஸ்ல இருந்து. தெரியல யாரும் சொல்ல முடியாது. Rock still being thrown. A fave in the gulag. That's right in the face. இன்னும் கல் அவுட் ஏறிறாங்க பாருங்களேன். அந்த கல் அவுட் வந்து கொண்டு விட்டாங்க அவனை பாவம். அடி பறந்தா? Pro players, all right? CDL got represent. Just got God. Wait, here we Now go. we have to watch Zuma. Oh, hello. Oh, the chopper looks clean, brother. Okay, so this is Joe brought this one up. He's like, one of my favorite vehicles is this like big badass chopper. The whole squad Look at that. can get in there. You're gonna be able to load up flares. You got countermeasures to deal with any kind of anti-air. Yeah. Oh, ஹரி ப்ரோ. there we go. That's our first 3 circles. ஹரி ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ. That looks like Yes. Oh, yeah, that battery life is ஆமா. எஸ் மன. கரெக்ட்டா 1 வீக் கேப். காத்தம் நைட்ஸ்க்கும் மாடர்ன் இவங்க அது கோஆப் இருக்கு வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆனா அதுல சிங்கிள் பிளேயர் தான் போட்டுக்கிட்டே இல்ல அதுல கன்ஃபார்மா கோஆப் இருக்கு. when people use the heartbeat sensor there. கரெக்ட்டா டைம் வெயிட் பண்ணி வாங்குவோம். இந்த பேட்டரி காலி ஆயிடுச்சு. மறுபடியும் ஏறுமா? பாப்போம். வேற ஹார்ட் பீட் எடுத்துக்கிட்டா தூங்க போலையா ப்ரோ? இல்ல வார்சோன் 2 காட்டுறாங்களா இது முடிச்ச பிறகு? இந்த ஸ்ட்ரீம் முடிஞ்ச பிறகு நான் தூங்க போறேன்னு சொன்னோம். நிறைய ஃபேன்ஸ் வந்து பார்க்கணும்னு சொன்னாங்களா? அதனால பரவாயில்ல கண்டினியூ பண்ணுங்க. ப்ளஸ் கம்ப்ளீட்டா இருக்கட்டுமே. ஏன்னா நம்ம மல்டிப்ளேயர் கவர் பண்ணியாச்சு, மொபைல் கால் ஆஃப் டியூட்டி மொபைல் கவர் பண்ணியாச்சு. வார்சோன் 2 இம்பார்ட்டன்ட்ல கவர் பண்ணிரோம். You can hold on to a ton of stuff. Does it affect your movement speed? ஹரி ப்ரோ வர்க்ல இருக்கீங்களா? நீ நல்ல வேளை நாளைக்கு இதுல அது லீவ்னால hoping that the gods of Warzone will give us the answer. Riles is the all-knowing. I think I've tried. Fortnite கேரக்டர் மாதிரி இருக்குது பாக்க. 8%. நீ எப்பல Fortnite கேரக்டர் டபுள் பார்த்த? மத்தவங்க விளையாடுறது பாத்துறீங்களா? டோயாட் ப்ரோ எல்லாம் விளையாடுவாங்க. Incendiary bullets 0.722s. What's the average weight? நீ வந்து VR வந்து பேட்டில் ராயல் கேம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தேன்னு சொல்றத நீ நான் நம்பணும். We're just trying to அவங்க சேனல் போயிடுவா. This is a team wipe. Yeah, they're getting cooked right here. Was that கேம் பிளே பார்த்தேன்னு நான் நம்பணும். சரி கென்ஷின் இம்பாக்ட் கேரக்டர் மாதிரி இருக்கு. ஏன் நாடி? Oh, Nicholas Merckx. ஹர்பஜன்சி Tough spot. அட்பஜன்சி உங்க கண்ணு மட்டும் தான் தெரியுது. If you look at the top right, he has 2 different indicators of how many people are in the lobby. Is that how many? It's circles, I imagine. Oh. My guess is like one circle, one's the other. Yeah. Maybe the one that you're closest to? I was actually wondering that because if you were an aggressive player and you had a circle of less people, would you have an idea? 1 2 3 okay. Play to maybe get to that. Like let's say you could or some kind of play. I was kind of wondering that. I'm assuming that's what it is. I could be wrong, but that's what makes sense, right? Yeah, that makes sense. It must be. Also, he has செல்ஃப் கீழ விழுகுது. அவங்க வச்சிருந்தாங்கன்னா that just dropped so quick. Like I feel like half the players just got decimated. Yeah, they're getting destroyed. I wonder if that was the chopper we saw previously, the one that was up in the air there. Yeah. A bit of backpack. என்ன அட்டாச்மென்ட் இருக்குன்னு காட்டுது. அந்த கன்ல என்ன அட்டாச்மென்ட் இருக்குன்னு காட்டுது. பண்ணல. கிட்டத்தட்ட பிளாக் அவுட் மாதிரி. பிளாக் அவுட்ல காட்டும்ல. Nice. Upgrades between lethal equipment and tactical equipment. There's so much going on here in MW2. Look at that jump! Look at that! I was talking about that rooftop jump earlier multiplayer. It is actually insane how far you. Even in Nick stream, he will only show half face. அப்படியா? நெத்தில இருந்து கண்ணு மூக்கு அந்த மாதிரி மட்டும். As you would think. Like usually when you throw a nade, I mean you can like chuck that thing. Loot drops irukku bro in the game. The same way, but like they're actually you can go really far. I just realized a bot. loot drops enemy கொன்னோனே drop ஆறதன சொல்றீங்க மனோஜ் bro இல்லையா? வேற எதுவும் சொல்றீங்களா? So that might be bots then. Yeah, I'm not sure. Oh, maybe that's an indicator of the stronghold. But okay, first with the parachute from. One important question. And do we ask? Have we seen a loadout? We haven't. ஏன்னா திமிஸ் வச்சிருந்த காமெடியா இருக்குலே. Well, I don't know. I was curious. Pretty. I wasn't sure if that was a thing. I haven't. It's got to be loadouts in here. This looks like a loadout weapon right here. More on that later. Yeah, we don't know.
மியூசிக் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு. Circle closing now. Special loot drops dropping from airplane. ஓகே. அப்ப ரேண்டம் டைம்ல டிராப் பண்ணனும்னா அது முன்னாடி வந்து நம்ம கால் பண்ணா தான டிராப் பண்ணனும். முன்னாடி ரேண்டம் டிராப் ஆகுமா? ஓகே ஓகே. அது இதுக்கு முன்னாடி வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேண்டம். ஒன்னு ஜெயில் பிரேக் வரும், இல்லாட்டி ஃபயர் சேல் வரும், இல்லாட்டி இந்த மாதிரி டிராப்ஸ் வந்து போட்டு அமௌண்ட் வரும், வெப்பன் எப்பயாச்சும் வரும். அது எப்ப வரும்னே சொல்ல முடியாது. ஆனா இந்த கேம்ல ரேண்டமா இருக்கா இல்ல எல்லா மேட்ச்லயும் இருக்கான்னு தெரியல. So it's like they changed a lot though, man. Like இங்க பாரு. And like the movement's different too. Makes me can't just slide cancel around the entire map now. I'm trying to fill out my bingo card. I'm getting like teased with like a ledge hang and a little bit of swimming, but we don't have that. ஆனா மோஸ்ட்லி வந்து பாக்ஸே இல்ல, பாக்ஸ் ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு. பாக்ஸ் பார்த்த மாதிரியே இல்ல இருக்கு. இதா இருக்கு. ஓகே. இல்ல பாக்ஸ் வந்துச்சுடா. அப்படியே கூட இருந்துச்சு. Yeah, no, it's done. I was going to say this could have been a 1v3. Slide cancel இல்லையா தெரியல. இவங்க பண்றத பார்த்தா தான் தெரியும். Listen, wait a minute. The war zone. ஒரு நேரம் ரொம்ப ஸ்வெட்டியா இருக்கறவங்க எல்லாம் ஸ்லைட் பண்ணி தான் போவாங்க. அத பார்த்தா தான் தெரியும். No, it's Biffle's back. Here he goes. அது அப்புறம் அந்த சவுண்ட் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கான். அந்த ஹம்மர் காட்டுறப்பயும் அந்த சவுண்ட்ல தான் வரணும். Bro, are you still excited for upcoming card game? இது என்னோட டியர் ஃப்ரெண்ட் ஜாஷ் ஜேடியா. This is a little bit more like பேபி ஆர்மர் தனியா இருக்கு, ஆர்மர் பிளேஸ் தனியா இருக்கு. அங்க பாரு ஆர்மர் மாதிரி போடுறாங்க. அது ஒருவேளை பாக்க இருக்குமோ? அது போட்டாதான் 3 கலர். அதான். ஜோஷ். Yes JD. Always excited for Call of Duty bro. எப்பவுமே. ஆனா என்ன இது கடைசியா வந்து 2 Call of Duty வந்து 2 இல்ல 3 Call of Duty சொல்ல போனா 4 மாசத்துல அந்த எக்ஸைட்மென்ட்லாம் அப்படியே நாசம் பண்ணிருச்சு. பாப்போம் இந்த தடவை எவ்ரி டைம் ஹோப்ஃபுல்லா வந்து போறோம் ஒரு Call of Duty-க்கு. சோ எப்படி இருக்கீங்க ஜோஷ்? I can't tell you how many times I just run over loot. I grab everything. I'm like, "Oh no, I left my sub." எப்படி இருக்கீங்க? எங்க இருக்கீங்க? So it's like zone baran. 3 circles almost coming to a close here. Busted. This is a spicy one. He's got paper, 15 grand in his pocket. He's going to buy station, see what he can get. Yeah, can we hit a buy? I mean, firstly, you have to buy a teammate though. I think everybody here wants to get that first win so bad. We are 40 minutes. சொல்ல போனா அந்த டைம்ல வந்து நீங்க என்னோட பெரிய Call of Duty பிளேயரா இருந்தீங்க. இப்போ என் வைஃப் வந்து ஓரளவு வந்தாங்க. என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ மத்த கேம்ஸ் எல்லா கேம்ஸும் ஸ்ப்ரெட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நீங்க வந்து ஃபுல்லா Call of Duty-ல ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க பாத்தீங்களா? பாக்குறப்பலாம் Call of Duty இருப்பீங்க. 90% of the time. This has been my favorite area. அருமையான Call of Duty player bro. Can you go on that mountain? I am good bro. சென்னையில தான் இருக்கேன். Super bro. No slide cancel but players will find a way to move fast. That bed's very dirty. அது கரெக்ட் தான். ஃபினிஷர் இல்லையா? ஒருவேளை அனிமேஷன் இல்லையா இருக்கும். இல்லனா ஆங்கிள் இல்லையா இருக்கும். Zombies on a war zone map. Kind of did it in Blackout. But I'm talking full blown, you know, World War Z. Yeah. I want like a little bit in Fortune's Keep, a little bit in Blackout at times, but not like a Daisy. All right, so go. So you saw the buy station was there was a section that said buy weapons, so you can buy a specific weapon in the buy station. That was interesting. Oh, here comes the circle. அப்படியா? அது வாங்க முடியாதா முன்னாடி? பை ஸ்டேஷன்ல ஸ்பெசிபிக் வெப்பன் வாங்க முடியாதா முன்னாடி? வெப்பன்லாம் இருக்காதுடா பைல. லோட் அவுட் தான் இருக்கும். இப்போ பை வெப்பன்ஸ் ஏதோ ஆப்ஷன் இருக்கா? நான் பார்க்கல. Don't get run over. He's getting ripped. His teammate just dropped. Yes, Daddy. Good old days. Oh, precision airstrike. You just had a slice of little I'd want. I need more Little Caesars though. I need like 2 whole pepperoni pizzas within my mouth. This is the best empire I've ever been to. There is pizza everywhere. Oh, it was Isaac and Krill. Yeah, I mean, we told Chad like this is off the rails now. Oh wow, he got hyper beamed with the vinegar range there. Listen, guys, my AR is fucking trash, but my Battlefield 4 as well. Yes, ஞாபகம் இருக்கு. Battlefield 4. 4 விளையாண்டோம். 3 கூட விளையாண்டோம் actually. Heard him. Sound tampa. Cloaksy and Swag versus Biff on champion. This is actually a lick rag. Wow, these are. Wait for it. Key. Jail key drop da. Get the key. Get the kill. ஏதோ key. Key drop ஆச்சுனா key எடுத்துட்டு போய் escape ஆயிடுவானா enemy. நம்மளே escape பண்ணலாம். நம்ம key எடுத்துட்டோம்னா நம்மளே escape ஆயிரலாம் உடனே. 25 seconds. எங்க?
அதான் குலாக். இங்க இருந்து நம்ம டோருக்கு போயிட்டோம்னா எஸ்கேப் ஆயிடுவோம்னு நினைக்கிறேன். அதான் நைஸ்ல சண்டை போடுறதுக்குள்ள கீழே தூக்கிட்டு ஓடிடலாம். He just walked out. He did. Awesome. I'm not sure. That was great. He picked up a key and just ran for it. I'm out of here. Okay, so that's actually pretty cool. I would. இந்த Battlefield 3 ல என்ன ப்ரோ? நம்ம என்ன 32 பிளேயர்ஸ் ஓட விளையாண்டோம். 12 vs 12. Battlefield 3 வந்து நாங்க Xbox 360 ல விளையாண்டோம். 12v12. ஆனா அந்த கேம்ல அவ்வளவு ஃபன் நாங்க. மேப்லாம் குட்டி மேப், நீங்க கன்சோல் பிசி ல விளையாடுறதோட குட்டி மேப். ரொம்ப நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நைஸ் பார்ட்டி டீம்லாம் நல்லா இருந்துச்சு. Well, there's a lot of vehicles on the map. I've been seeing them on the main map. I just haven't seen many people hop in them. We saw SEAL Team Crim6. Yeah, we saw that. Pull up and absolutely destroy. But I want to see the Big Bertha. See what it looks like. Well, there's different. சாரி நண்பர்களே, கொஞ்சம் விட்டு பேசுறேன்னா மன்னிச்சுக்கோங்க. ரைட்ல அருமையான ஒரு பீஸா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன். Which is really fun to think of. If you have like a military class vehicle, get in the hatchback, Jack. அது பீஸான்னு சொன்னா சிரிக்கிறாங்க சின்ன பசங்களா. பீஸா இல்ல, பீட்சாவா. பீட்சா, பீஸா இல்ல, பீட்சா. Some of your attachments then upgrade. அலவா வாய்க்குள்ள தான் போகுது. எதனால அப்படினு விட்டாச்சு. So we'll see. Oh, so many questions. Yeah, I have so many. I'm seeing a lot of highways as well. This is a lot of fun. We're going to see. I think there's a little bit more of a lean towards vehicular combat, which I'm very. இங்க LMG வச்சிக்கிட்டு ஜெய் இந்தியன் கிங்ஸ் கிஷோர் தானே அவங்க பேரு. கரெக்ட்டா? கரெக்ட்டா இந்தியன் கிங்ஸ் கிஷோர் தானே. நீங்க LMG வச்சிருக்கீங்க. ஆமா, ஜெய் ஸ்பைடி. ஸ்பைடி ப்ரோட்டலாம் அதுக்கு அப்புறம் ஒரு 2 தடவை பேசிருப்பேன் நினைக்கிறேன். கேஷுவலா. போன்ல கூட பேசல. சாட்ல. வாட்ஸ்அப்ல அதுல பேசினது. எஸ் ஜெய் ஸ்பைடி எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு. More recoil than I've seen in 3 years. Yep, that M16 was kicking. Krim was like, I'm gonna rethink this fight. So get my mind. But I think in general, like, it's better if it's a little bit more difficult to shoot at long ranges. It just needs to. ஹிடியோ கொஜிமா மாதிரி இருக்காங்க. Is it? Can you finally shoot them? It's running out of gas, man. It's running out of gas. This is Greeds, one of our streamers or content creators coming from Japan. That's awesome. Japan. I'm just thinking out. I mean, my mind's going forward. Okay. Solo YOLO is going to look real different when everyone's driving around with vehicles with no tires. No, pakala. And there's one person at the end that's got this like super high-tech military vehicle, or who has the Hummer EV? Who's got the Hummer EV? It's like I don't need gas. Oh my god, that's the meta, dude. Fine. என்ன தண்டவாளம் அட பையில மாத்திட்டாங்களா? உடனே மாத்திடுறாங்க. ஒரு சீன்ல ஃபோக்கஸ் பண்ண விடுறாங்களா நம்ம? This is a duo. The Hummer EV. அங்க இந்த வண்டியில ஏதோ அடி வாங்கிருக்காங்க. மைண்ட்ல எதிரே அவன அடி வாங்கிருக்கான். ஹிட் மார்க்கர் வந்துச்சு. அவன் மேல கீ மார்க் காட்டிக்கிட்டே இருக்கு. இப்போ எதுக்கு அவன் வச்சிருக்கான், கீ வச்சிருக்கான். தெரியல, ஒருட பிரசன்ட் போனா ஒருட ஃப்ரீயா வந்துறலாம்னு நினைக்கிறேன். இல்லனா ஏதாச்சும் ஒரு வால்ட்டுக்குரிய கீயா இருக்கும். சீக்ரெட் ரூம் சொன்னாங்கல, ஸ்ட்ராங் ஹோல்ட் அதுக்குரிய கீயா இருக்கலாம். With Phoenix. Yeah. I need that proximity chat. I need like the people walking up me like I know you're in that staircase. The way he's playing, I feel like Bob's AFK and he's protecting Bob. That's what I'm getting from this at least. Bob has not moved. Staircases 400 times. This guy has to be in fights over and over. He literally has to hold forward. So I mean, if you think I figured something was going on. This is a really important map. Like whoever wins this, like they hold the record for most wins. Like it's your stream title right there. Just get it up there. விட்டுட்டு போய்ட்டான். Just get it up. அதான் நானும் யோசிக்கிறேன். AFK ப்ரொடெக்ட் பண்றான்னாங்க, அதுக்கு அப்புறம் விட்டு ஓடிட்டா. Yes, bro. Is this only Warzone 2 reveal or multiplayer reveal? இல்ல மல்டிப்ளேயர் ரிவீல் முடிஞ்சிருச்சு. மொபைல் கால் ஆஃப் டியூட்டி மொபைல் வார்சோன் ரிவீல் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ வந்து வார்சோன் 2 ரிவீல் ஓடிட்டு இருக்கு. ஜாஷ், what was that? I hate when simply just aims at randomly the wall. aims in. Such a bothers me. Oh my god. The internet is already like sus. He's sus. Well, shout out மண்டானோ நல்ற மாதிரி இருந்துச்சு. Coming for you, I always wonder about like length of games, and I always think I prefer when it's around like 20 minutes. I'm wondering like how long a map is right now. This has been 30. Seems like we're like, did we start 30 minutes in? Yeah, we started right away. Yeah. Yeah. So this is. Well, we're also hopping in and out of I think maybe 2 different games. I think it's. Or it's delayed. I think it's at least. I think it's 3 because I think we've seen solos. This is trios. I think. No, it's all the same game. It's all the same. So there's solo people in. Oh, that feels bad. Okay, I didn't see that guy. So ஏன் பேட்டில் ராயல் வந்து இன்னும் ஸ்டில் எக்ஸைட்டட் இல்ல. அது விளையாடனா ஒரு பயம் வருது, வேற எதுவும் இல்ல. ட்ரை பண்ணனும்னு லைட்டா ஒரு சைடு ஆசை இருந்தாலும் சோலோ ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கு. Just size. Play with me. I think it's a bit longer. சோலோவா?
Play with me. Solo எப்படிடா என் கூட விளையாடு. அதான் சத்தி அதான் எப்படின்னு கேக்குறேன். Play with me சொல்றேன். நீ ஏதா திட்டிட்டே இருப்ப. திட்டமா. சீமா. வரதனே. முன்னாடிலாம் நெக்ஸ்ட் கார்டு ரிவீல்னா ஒரு பார்ட்டி ஃபுல்லா இருந்து பாப்பேன். டேய்தான். ஆனா முன்னாடினா கால் ஆஃப் டியூட்டினா என்ன சொல்றது ஒரு கேம் அப்படிதானே இப்ப பாருங்க 3 கேம் 3 மணி நேரம் போகுது அப்பலாம் மேக்ஸிமம் 1 hour போயிடும் கரெக்ட்டா 10:30 கிட்ட ஆரம்பிச்சு இப்போ 2:30 4 மணி நேரம் It's the bingo card. Again, we haven't seen a vehicle elim, ledge hang elimination, most wanted card. We haven't seen நான் 4 மணி நேரம் ஸ்ட்ரீம் பண்ண மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இல்ல ஒருவேளை ரெசிடென்ட் ஈவில் எண்டிங் மட்டும் அப்படி பண்ணிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் The bright spot of this for me was Jorge dying. It doesn't count. It doesn't count. Come on. Doesn't count. No, he got shot. This is இது என்ன எதுல விளையாடுறான் அது என்ன பண்றானே I'm putting that on my bingo. சர்க்கிள் ப்ளே ஸ்டேஷன் is about to get insane. Oh, the PlayStation. I wonder if you can go in there and get some cash. PlayStation controller. Box அங்க மார்க் பண்ணதெல்லாம் தெரியுது. But I'm very much behind like crazy end games. I love the leaning coming out of கடைசி சர்க்கிள்ட்ட வந்துட்டாங்க போடு ஏதோ இது கில் ஸ்ட்ரிக் மாதிரி வருது எங்கடா வருது leaned up he is. இப்போ ஃபுல்லா பேட்டில் ராயல் தான் ட்ரெண்ட் ஆமா ப்ரோ Oh, this is a welcome sign. Wait, is that decked out? Wait. இவங்க போன கால் ஆஃப் டியூட்டி மாதிரி இன்னொரு கால் ஆஃப் டியூட்டி பண்ணி ஃப்ளாப் ஆச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் மல்டிப்ளேயர்லாம் விட மாட்டேன் ஏற்கனவே அடுத்த வருஷம் கண்டினியூ மல்டிப்ளேயர் இல்லைன்ட்டாங்களே 2023 தானே மல்டிப்ளேயர் இல்ல 2024 தான் அடுத்த கால் ஆஃப் டியூட்டின்னு சொல்றாங்க But there is a different kind of plate. 3 plate purple. I have questions. Yeah, we saw Nick Mercer. அதான பாவம் ட்ரையருக்கு வந்து டார்ச்சர் பண்ணிட்டாங்க தொடர்ந்து பேக் டு பேக் கேம்ஸ் Yeah, maybe it's okay. Swanky expensive. எப்படி டேமேஜ் இருக்கா Yeah, I've always wondered if we'd have something where it's like a helmet in game, you know, where you don't get knocked by one snipe or something. I'm not sure. Oh, that. என்னடா பாரு சிந்தம் பொறுத்துவங்க நண்பர்களே 2-3 நிமிடம் பஃபர் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்துரும் ரொம்ப நேரம் ஆகுதேடா Looks like Crims. I mean, we've only seen one M16 of the game so far. Is that Crims one? Is he dead? Is he down and out? Might be. Observatory ahead of us, one of the higher. Split ஆகுது பாரு. We've seen so far. So this is, I mean, ஆனா இன்னும் கேஸ் சர்க்கிள் தான் அது. She's gorgeous. See you, Jack. Oh, Jack is dead. Absolutely. Oh, that's Jorge. So they got out of that situation they were in, I think. They were able to get the kills. They look like they crept through the wall. Yeah, let's stay on board here. Look how small this circle is. We're going to see who ends up taking this one, but it looks like it's just Hitch. He's trying to save the squad. Blake's down, and there's a thermite sitting on. He's holding them back with the thermite. Yeah. அவங்க தெர்மைட் போட்டனால அவங்க ரெண்டு பேரும் வரல என்ன ஆமா We have to be careful here. They've been sniped. பிரஷர் ஸ்ட்ரைக் போடு Comes in bingo. This is love and trust right here. அவ டீம்மேட் இருக்கான் இன்னொருத்தன் இருக்கான் இன்னொருத்தன் உள்ள ஓடிட்டான் அவன் வந்து காப்பாத்தினதான் Definitely one of the airstrike elimination here. It is one of them died. No, they're not dead yet. Now, but you got one. No, he's dead. Yeah, one Yeah. Oh, hey. I mean, we're looking at no plates, nothing here. Like, this is going to be tough. They're going to have to leave this rooftop as well because the gas is going to push it. ஓகே फ्रेंड्स பீஸாவோட கடைசி பீஸ் வந்துட்டேன் அடுத்து அன்இன்டர்பிரட்டடா பேசலாம் I really like that new looting out of the backpack. I think it's just one of those things I'll like once I get used to it. It's going to take a little time. Oh, here we go. Ooh. He's only got one in the clip. சல்லன் குதிக்கிறாய் நமக்கு இதாகுது But Jorge கீழ விழுந்து செத்துருவான் கை தனியா கால் தனியா போயிடுச்சு looked like he was able to knock two. 7? Was this 7? It looks like 7. 7. There's a handsome man blocking the view there, but over to Nick Merckx. Final 4. Oh, they're in a great spot. Rotation. 3 versus 1 இப்போ This looks dope. This little tent that they're in. I mean, this would be nice if there wasn't. Oh, so it looks like you can only plate up. I see. You can only plate up to 2. You have to get something to be able to full plate. Yeah. It's a big fight. Oh. I thought it was maybe like a 3 versus 1 என்ன ஃபைனல் 4 ன்னு சொன்னாவ 4 ஸ்குவாடா 9 பேர் இருக்காங்க இன்னும் The gas mask, how that operates. Reload. Just. There you go. for the dub. அவன் அவசரத்துல பிக் பண்ண மாட்டான் பாப்பன் They've got what, 2 left up, so it might be like a 2v2v2. He has the inflatable decoy to play with as well. That could get. 3 teams Oh no, you're in trouble now. 6 கம்மியாயிடுச்சு 5 Decoy time. Just pop it. I love mixing endings. This ending is dope. Oh, this is so sweet. Coming out the gas, still across the bridge. You get the knock? It's just Nick. It's just Nick. Here they come. Oh! 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 So bloodthirsty Oh no, he's the res. You're right. It's 1 player up because his teammate's still up. 1v1.
Where are they? மார்க் பண்ணிட்டான். டவுனா இருந்தா மார்க் பண்ணிட்டான். ஆமா ஆமா. டவுனா இருக்க மார்க் பண்ணானே. And a 3-piece to close. அவன் தான் மார்க் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. 1v3? It was. That was a bingo. பிங்கோன்றாங்க ஒரு அளவும் புரியல. மன்னிக்கவும். ஹர்பஜன் தான் பேபி வின் பண்ணிருக்கான். ஹர்பஜன் தான் எல்லாத்தையும் வின் பண்றான். It was lit. We're in for a good few years. That was lit. I really enjoyed it. I think the map was really cool. Played a little bit slower, but I think it's just people figuring it out. And then towards the end, I wasn't even sure. Was that like a? So நண்பர்களே, நீங்க பார்த்து கொண்டிருப்பது Call of Duty Warzone 2. இப்போ நீங்க விளையாடுறது பார்த்துட்டு இருந்தது நம்ம ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஸ்பின்னர் ஹர்பஜன் சிங். அவன் பெரிய வார்சோன். நான் வந்து ஃபோர்ட்நைட்ல வந்து சாம்பியன் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன், கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி சொன்னாங்க. That was fun. Well, here we go. எனக்கு இன்னைக்கு தான் தெரியும். Check. We saw airstrike eliminations as well. Yes, பார்த்தோம்ல. We didn't get, but we got that at the very least. airstrike elimination வந்துச்சுல, வந்துச்சு. 2 down. Unless we missed it. Please tell me someone fell to the death. I gotta see a decoy elimination. அதெல்லாம் காட்டுவாங்க எதுன்னு. If somebody gets smoked by a decoy, I'm gonna be in tears. He used to stream COD game battles. Okay. Once again, congrats, Nick Merckx, the first ever Warzone 2.0 winner. World record holder. Yeah, no, unbelievable. Of course it's Nick now. Dude, when we were watching him earlier, like in the 3P game mode, he was looking at this thing, like he looked like the best player we watched. Experience there. Now just hop right into Warzone. Then Fortnite his channel popped up, then he got into Battle Royale. Okay, முதல்ல COD game battles பண்ணா, அதுக்கு அப்புறம் Fortniteல வந்து ஹிட் ஆச்சு. Okay, இப்போ பொதுவா Battle Royale. Okay. Warzone now mainly. Okay. It seems right now like a bit slower pace, but I can't tell if that's a circle thing or people learning and kind of exploring the map. I imagine it's a little bit both. Like it's new. Yeah. It's gonna play a little bit slower at first, but it's neat. Yeah, I think my favorite thing about it right now is like the way the looting is, where the loot is at. Like it's on tables, it's in cabinets, the backpack down. Like there's less stuff obscuring your view. Like you pick up your loot, you keep it going, you're looking for the enemies, right? It feels nice, it feels smooth. The AI part of it, I don't know that I would get yet. In the sense of like you like go into like loot a place, there'd be like one AI, and I don't. Game battles na COD private search and destroy for money. Oh, okay. Wager matches, actual wager matches. Obviously, it's not as quiet. Okay. That was the one thing I want to understand more of what's going on there. Yeah. அந்த டேர்ம் எனக்கு இன்னைக்கு தான் தெரியும். ஒருவேளை கெஸ் மட்டும் பண்ணேன் அப்படி இருக்கும் அப்படின்னு. Like I said, I don't really play Warzone that often, but this new 2.0 Warzone, I'm very, very excited to load it when it drops. Well, now we get a quick look at that first win. We're going to see the POV of Nick Merckx once again as he goes up in that 1v3 situation. Thanks to the guys at Elgato. Here we go. Where's the W button on that big bad boy? Bang! And this was the final play on that bridge, Clinton. So he killed 2 people, yeah, so it was 1v3. To the right. Good teammate call out. Good comms. Let's go! Dude, he is just... I was worried like if Storm wasn't first Warzone 2 win, just smoke him, but he was so weak. He got like one bullet and just fried him. And then I think the guy November 16 வருது கரெக்ட்டா 2 months 60 days இதுக்கு. Smoked him too. Like I thought he was going to lose. Modern Warfare 2 க்கு 41 to 40 to 45 days. Right in the middle of the stage here at COD Next. Just take it away. Miles, that's right. I am ready to rock and roll here with P90 Princess, the Princess of Al Mazrah. I mean, what are your first impressions of Warzone 2.0? Princess of Al Mazrah, adi eppadi? PUBG, so this is really exciting because it does have that tactical feel to it. But what I'm most excited PUBG player bola discovered is the vehicle enhancements. You can get on the roof. You can jump out at any moment. You can switch your seats. Exciting. That kind of has the vehicle. Tactical play style that you can throw in there with every match and kind of mix things up a little bit. So I'm really excited about that. And everything feels pretty good. It's very new, so it's going to take some time getting used to, but so far so good. I'm having a lot of fun. First time I put on Warzone all works. The circles are interesting. You got to pick the right circle, You're not sure. I don't know. I'm going to have to try it out. I haven't made it to the circle zone yet, so Well, then finally, we're here at COD Next among 200 of your fellow content creators. What has been the highlight for you so far? Honestly, the highlights being able to sit next to Huskers, my partner, and play games, and we have a lot of fun. But I did just kill him in the brand new Gulag for the very first time, so that was really rewarding and really exciting. But it's been a lot of fun. This highlight now.
அவளோட பாட்டுல ஃபர்ஸ்ட் டைமா கொன்னதுதான் ஹைலைட்டா. That's awesome to get to share this with your IRL. But for now, that is enough from me as well as P90 Princess. Back on over. Thank you very much, Jess. Well, we're back at the desk. Jack O'Hara joining us once again. Hey, mate, we could have done with you a minute ago. We saw a lot of things. We had so many cool questions. Stuff. Yeah. Very, very fun, though. Super excited to see more of that later on. But first, if you are just joining us, Jack Links have an incredible giveaway. Jack Link's supply drop includes a brand new copy of Modern Warfare on the platform of your choice. Delicious Jack Link's limited edition products, epic in-game items, and check this out on how to enter. Looking for an epic way to celebrate the launch of Modern Warfare 2? Jack Links has got you covered, giving you the chance to win the ultimate Modern Warfare 2 supply drop. Keep an eye out during the broadcast for the Jack Links. இன்னுமா ப்ரோமோட் பண்றாங்க. ஆமா. Grab your phone. இது என்னன்னு தெரியல. ஜாக் டானியல்ஸ் கூட தெரியும். ஜாக் லிங்க்ஸ்னா என்ன? Tune in to Call of Duty next. Squad up with Sasquatch and level up for the ultimate protein snacks. Okay, மறந்து போயிருது. Terms and conditions apply. Slide ஆயிட்டு வந்து வாய் சொல்லுதா அது. All right, folks, there you go. Keep your eyes peeled and spot the Sasquatch on the screen throughout the show. No, I'm not the Sasquatch. I know what you're saying right now, chat. Scan the enter all your information for a chance. Absolutely. Win. What are you talking about, Maven? You've been doing that quite a lot today. Yeah, I don't know. These accents come out of me. But all right, I do have some questions. Okay. First, the one thing I was really curious. நீ கமெண்ட்ரி பண்ணுவான். இதுல லீக் கால் ஆஃப் டியூட்டி லீக்ல கமெண்ட்ரி பண்ணுவான் எனக்கு தெரிஞ்ச மேவன். Player numbers. So that one is explaining to you the different numbers of people that are in each circle. Okay, so that's what my first guess was. Okay. Yeah, and the old information of right, like who's alive, how many squads, etc. So the top bar I think was like your normal numbers, and then the next one. I play a lot of Warzone, so I'm going to get a little bit nerdy. I just have questions. Other thing, we didn't see a loadout. Is loadout in or not in, or did no one buy one, or what's the deal there? So right now in the build, the loadout drops are not in, and you're using you're going to buy stations and you're going to strongholds to acquire the rest of your loadout. So you can go in, you can select, have weapon setups, etc. That you'll then find the buy station and inside the strongholds as well. Loadout illa. I was certainly wondering about because கரெக்ட்டா பைலச்சரி என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம்னு பார்த்தா when you went to the bar actually loadout இல்லாத ஒரு நல்ல விஷயம் எல்லாரும் அட்டாச்மென்ட் இதுதான் மெட்டா அதுதான் மெட்டான்னு அட்டாச்மென்ட் வச்சு அத வச்சு விளையாண்டுட்டு இருப்பாங்க. இப்போ இருக்கிறத வச்சு தான விளையாடுறாங்க. அப்ப அது குட். Well, I guess I want to know what is the impact on game. Obviously, if you have to fight that some here ஓடுது பாரு 20 minutes னு. But what is the impact? இன்னும் நேமா 20 minutes கரெக்ட்டா 3 மணிக்கு முடியும்னு நினைக்கிறேன். So we have obviously the AI traded around the strongholds, etc. And then we do have some smattering of AIs for the buildings that are there as, an extra target that you can kill, you can get their weapon, you can get some ammo, etc. A little extra loot. Yeah, and then they can also serve as a warning that there is another player there. So right now we're experimenting with having them in various different play spaces. They're the most effective. போட்டானா? ஸ்னைப்பர் இவன் போடல. டீம்மேட். ஏதோ சைடுல சவுண்ட் டொங்னு கேட்டுச்சு. ஸ்னைப்பர் போல. இது இன்னும் தேடிட்டு இருக்கு சத்தம் தெரியாம. இல்லையா? இல்ல மேல ஏறி வேற எவனாச்சும் இருக்கானான்னு பார்க்கறான். இல்ல டவுன் தான பண்ணா. ஆர்மர். அதான் கேரியர்னா 3 பிளேட் ஒரே இதுல இருக்கும். Okay. All right. நீ சொன்ன மாதிரி தான். Now I also noticed that within the backpack we saw Nick Merckx carrying C4 while also having, a frag grenade and a smoke grenade. So if I've got a backpack, is that a separate pickup on the ground as well, or is that something that your character comes equipped with because they're already a badass? So what you have is you have the strip at the bottom, which is your loadout, and then your backpack, you have a starting backpack that is a certain size, and then in that you can put extra items and you can hold duplicates of things that you want to keep. That's a lot of fun, yeah, because we saw him run a C4, and at one point he was like, I don't feel like C4 right now. This is very useful. He's able to swap that out in real time, and excellent. Oh, my God. So I know in a lot of ways, Blackout was the first iteration of this, and you have Warzone come out, which improved on a ton. ஏன் இப்படி காட்டுது ஒரு மாதிரி டிசைனா காட்டுதுல சர்க்கிள் இங்க காட்றியா ஒரு மாதிரி வேவ் போதா சர்க்கிள் காட்னான்ல நான் கவனிக்கல இப்படி வந்துச்சு middle ground to kind of meet both qualities life with மேப் ஓபன் பண்ணும்போது yeah we want to let players to be able to நான் கவனிக்கல நான் ஒருவேளை வார்சோன் விளையாண்டறதா உடனே கவனிச்சிருப்பேன் வார்சோன் விளையாண்டறல இல்ல equip some items, some that in other game modes might be persistent, etc. அதுல தான் சர்க்கிள்லாம் கட் ஆகுமா நம்ம இன்னும் இத்தனை பேர் இருக்கு ட்ரீல அப்படியா
இல்லையே ஓ அம்மா அப்படி இல்ல The backpack that you start with, that's just இத்தனைவே பக்கத்துல நான் இன்னும் ப்ரீல அப்படிதான் opportunity to ever expand your backpack, and if you can, does that affect the movement speed on the character if you pick up? That's a very realistic question. You're right. I'm sorry. I can't carry many things on a day-to-day basis, Miles. You should see me try to bring my groceries into my apartment building. It takes a very, very long time. So I was just wondering if that was one of the realistic things that was implemented. Fair. So there are different size backpacks, but that do not affect your movement. Okay. Don't affect movement speed. That's the question I had. Oh, also, in the Gulag, it seemed like there was an AI that had popped up at one of the points that we were watching. It didn't seem like it was a killable AI, though. It seemed like he put a bunch of shots into it, and it never went down. Are they even killable, or...? He is killable. Okay. Killable, okay. It takes some coordination to kill them. Okay. ஓகே ஆனா ஏஐ இனிமே கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் தான் சொல்றாங்க கோஆர்டினேட் பண்ணி தான் கொள்ள முடியும் Is definitely killable, and if you gang up with him with 2 teams of 2, you can essentially take him down and get a reward and get out of the pool. Okay, cool. Yeah. And if both teams take him out, So can everyone get out? Yes. Okay. Well, for those of you looking on screen right now, phones out. It's time to scan that QR code. Jack Link Sasquatch, he's on screen. I know you remember the video. Scan away, friends. Sprat now making a quick drop. Any particular hotspots you've got there, Jack, that you like? Well, Hydra is always going to be fun in my heart, which is the one we're looking at right now, because that was one of the first ones we made. It was one of the first. ஹைட்ரோனா இது டேம் ஆன் கூட தெரியல ஆனா தண்ணியா ஃப்ளட் ஆகி கிடக்கு having a little bit of current that can drag you along, and obviously a ton of fun boat chases through it, etc. It's a good place to find a boat. So this one's always going to have some funness in my heart, and I'm sure that the rest of the development team as well, just because it was the first one. It's really sweet. It's kind of it's like the heart of Al Mazrah where it all kind of began. Exactly. Are there any sort of fun Easter eggs that you guys as a development team or the art team have maybe put in the game that we can... Heartbeat sensor. So there's definitely a few locations that you might recognize. Maybe. So யூஸ் பண்ணும்போது டக்குன்னு இறங்க ஆரம்பிக்குது and then ஐயோ நான்லாம் எப்ப பார்த்தாலும் ஹார்ட் பீட்டை தான் தூக்கிட்டே உட்காருவேன் kind of little secrets and places to explore. Yeah. I check out off the coast. There's some wrecks that are underwater and places to swim. யாரு சவுண்ட் டாம லோட் ஆகலையா இல்ல தண்ணியா தண்ணி I need to go back in time to the Gulag, but I nearly choked on a piece of pizza. But now I'm okay. While you were talking, I put down 3 though. It was very, very impressive. Thank you, Lord. But oh my God, I'm okay now. பீஸா தின்றதானா சொல்றான் I was eating way too fast though. But I want to go back to the Gulag real quick. Can you kind of take me through, I guess, the various ways you can get out? Like what are the combinations of it? Could you? அது இது நினைக்கிறேன் ஸ்ட்ராங் ஹோல்ட் மேபி How does that work? I guess I want to get a little bit more understanding of how the whole ecosystem of the Gulag works. Can I pause that? Is this a stronghold, Jack? We'll get back to the Gulag when someone's in there. This looks sort of flags. I've seen sort of markings, and there is an assault now. Tim's down! Oh no. Okay, so at the same time... Tim down. Tim செத்துட்டான். அதான் டிம்மான்னு கேட்டேன். பேரை நான் கரெக்ட்டா தான். Tim's down. That was his teammate that just went down. இல்ல நீ டிம் காட்றாங்களா கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன்னு நினைச்சேன். ஏடனோ டிம்மா. ஏடன். Oh, there's just underneath his compass that's indicating that you can go to a black site essentially. Oh, okay, and this is one of the more sort of secret locations, high level loot. Okay. கம்மியா தான் இருக்காங்க. வேற மேட்ச் மாத்திட்டாங்களா? ஒரு மேட்ச் உருப்படியா காட்ட மாட்டறாங்க. Once you've taken down a fortress, a stronghold, then you will be able to get a key to the black site. Yeah. Okay, fortress take down பண்ணா stronghold take down பண்ணா black site குடி கீ கிடைக்குமா? black siteல rare loot கிடைக்கும். அதுக்குள்ள அந்த மாதிரியான ஏஐ இருப்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. That's okay. I mean, we want. I'm a very old child, but yes. We all are inside. Yeah, right. We wanted to make this thing where. இதுவே கொஞ்சம் டிஃபரண்டா இருக்குல்ல? அட்டாச்மென்ட் ஆட் ஆகுறது. இல்ல. அது என்னென்னமோ பண்ற மாதிரி இருக்கு. New things for you to go and explore and try out. I think this is. First aid kit கொண்டு போய்ட்டானே. இப்போ எடுக்கறாரு. More like 1 or 2 kills. Aiden on 7, and I think as people get more comfortable, team அங்க செத்து போய்ட்டான். Pick up, but I do want to say. team கிட்டே போகல. Okay. கிட்டத்தட்ட கடைசி சர்க்கிள் வந்துருச்சுல. ஜெனரல் இங்கிட்ட தான் எப்படி போவான் அவன்? Just heartbeat over and over and over again. 400 times in a row. டோர்ல வரைக்கும் முடியுமா? These little rodents crawling around just doing it over and over. நெக்ஸ்ட் எப்படி போவோம்? Last for it's like a UAV you have forever. அவன் டைமர் கவுண்ட் டவுன் போட்டுறான் எத்தனை மணி வரைக்கும் உண்டு. So thank you. It literally almost made me sing for joy. How does it work though? Like how long basically is like the timing of the heartbeat center's battery? Does it have a timing? Is it by the times it pulses? It's how long it's been out essentially. So the batteries just.
So is 100% like 100 seconds, or is it? I forget the exact time. Okay. But it's somewhere around there. Got it. Ali works in true specifics. Yeah. Specific. The analyst on the desk. My brain is like. You are not alone, my friend. But change one. Is there a solar panel on it? So if I'm outside, does it last Charge பண்ணுவாங்க. The battery is one of those ones that you can't take out. So once you're done, you're done. Okay. It's a one and done. A very important question around One time use சொல்லிருக்கான் கன்ஃபார்ம் பண்ணா. Are they tied to real life market prices? So if there is a surge in gas prices, is it going to be more அப்ப ரவி ப்ரோ சும்மா சொன்னாதா பையில வாங்கலாம். வாங்குறது ஓகே, புதுசு வாங்குறது ஓகே. ஒரு இது வந்து நீ காலி ஆயிருச்சுனா அவ்வளவுதான் யூஸ், ஒன் டைம் யூஸ் அவ்வளவுதான். பேட்டரி தான் பையில வாங்கணும்னு சொல்றாருன்னு நினைச்சேன். இல்ல அவர் ப்ரோ வந்து இன்னொரு ஹார்ட் பீட் சென்சர் வாங்கலாம்னு சொன்னாங்க. The gas station though, do you have to pay for the gas? No, it's all free. Oh, that'd have been great. கேஸ்க்கு வந்து காசு கொடுக்க தேவையில்லை, ஆனா கேஸ் ஸ்டேஷனை கண்டுபிடிக்கணும். எங்க ஃபியூல் காட்டுதா பச்சைக்கு பாரு. Music for the gas station. Oh, look at this. Oh, that's a good parking job. கேஸ் ஸ்டேஷன் உள்ள போனாலே வந்துருமா, இல்லனா ஏதோ அனிமேஷன் போடணுமா? Just sort of sneaking around. I'm really enjoying the sort of the layout of blue on the ground. It feels a lot more organic. It feels a lot more sort of we're leaning more towards realism than sort of floating colorful guns in the ground. See, the cloth animation நல்லா தான் இருக்கு. ஒருவேளை நம்ம ஆக்சுவலா பாக்குறப்ப கரெக்ட்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். For me, I sometimes don't like I want it to be arcadey in a video game. It just seems more logical to me. Like it's just like this is where you would expect this type of thing to be. A cash register has cash. Yeah. And like I'm sure there's realistic ties, but to me it's just like more logical. Yeah. It's where things make sense, right? Yeah. So it's just you go into a store, like you're going to go in this gas station. Yes, போனோன ஃபுல்லா தான் பார்க்கணும். என்னங்க உள்ளே போடாதே. And that is another one of our vehicles. யாருமே போட மாட்டறாங்க. Personnel carrier, open turret, kind of scary, but still a lot of fun clip. எப்படி ஃபீல் ஆகுது? ஓகே, கிட்டத்தட்ட கடை சர்க்கிள் வந்துட்டாங்களா அப்போ? அதான். So I'm sure. அதான் எல்லாரும் ஓடிட்றாங்க ரெக்க கட்டி. I do have something for like a limited. We're in the desert, like some sort of oasis that can spawn us. யாரு வின் பண்ணுவா? ஏடன். There is a இதுனா ஏடனா? இந்த வெஹிக்கிள் நல்லா யார் ஜீச்சா? மைலேஜ் தருது. நல்ல மைலேஜ் தருது. இருக்கலாம்ல, வெஹிக்கிளை பொறுத்து இருக்கும். சரி, அந்த ஹம்பி எப்படி ரீசார்ஜ் பண்ணுவாங்க? அதுவும் கேஸ் ஸ்டேஷன் தானா? லேட்டன்சி பா 10 15 தான். அவங்க எல்லாரும் அதுக்குள்ள இருந்தானே விளையாடுறாங்க. FPS பாரு 180 FPS ல ஓடிட்டு இருக்கு. I was thinking about like oasis like spawning up like the mirage of it. There's இது அடுத்த மேட்சா? வேற மேட்ச காட்றாங்கடா, உருப்படியா ஒண்ணு காட்டாம. Yeah, that looks insane. Gulag. அது காட்ன டைம்ல இன்னும் 10 minutes இருக்கு. Countdownல. Give me a breakdown of like objectively how this works. So we're experimenting with different versions in there essentially. So right now we have in each version basically 2 players get put together. If your teammate happens to die at the same time as you, odds are that you'll end up with them. But if not, you're going to end up. வெட்டியா நிக்குது. Yeah, like that. ஷூட் பண்ணல ஒண்ணு ஆக மாட்டேங்குது. ரொம்ப மோசம். நம்ம ஒன்னு நர்ஃப் பண்ணுவாங்க இல்லனா ரிமூவ் பண்ணுவாங்க. வேஸ்ட். அங்க பாருங்க. என்னாச்சு? அட கொண்டுச்சு. Like if you're going to do it, it's almost like will proximity chat work in there or not? இதான் கொண்டுச்சு நினைக்கிறேன். Well, ஹெல்த் நல்லா இறக்கிருச்சு அவனுக்கு. வெல்கம் பேக் சிவா ப்ரோ. அங்க பாரு எக்ஸிகியூஷன்டா, நீ கேட்டல. நோவா. So towards the நோவா towards the end வந்துட்டான். இவன் பாக்க அந்த ஃபினிஷர் போட்டுருக்கேன். நோவா அடிச்சிட்டாங்களா மூஞ்சில. Still not sleeping கேக்குறீங்களா? அங்க குவிட் பண்றதுலாம் எதுவும் இல்ல, கம்பல்சரி குவிட் தான். ரேஜ் மட்டும் இருந்துச்சு. எஸ். என்னங்க இவன் தான் அவ்வளவு வேகமா மூவ் பண்றானா, இல்லனா எதுவும் இழுத்துட்டு போற மாதிரி இருந்துச்சு. இது என்னங்க கார்ல இருந்து எட்டி பாக்குறானா? Still not sleeping நீங்களே கேக்குறீங்களா, இல்லனா still not sleeping சொல்றீங்களா? அநேகமா இன்னும் ஒரு 8 to 10 minutes போகும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அவங்க திடீர்னு ஒரு சைடுல ஒரு கவுண்ட் டவுன் ஓடுச்சு. ஓகே, அந்த 10 minutes 3 o'clock முடிப்பாங்க. 3 o'clock முடிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். We have the 4x4 which you just saw. We have the colloquially, I'm trying to find the right word. Maybe I can't say it on stream. No, it's okay. That's okay. I understand. The vehicle, but there's more variation that's for sure. A little older and a little bit more beaten up. Yeah. So you have the little car. You have the. இன்னும் நீங்க தூங்கலையான்னு கேட்டேன். இல்ல ப்ரோ, இல்ல. We have the big helicopter. ஃபர்ஸ்ட் தூக்கம் வரல, எங்க தூங்குற டைம் இல்ல. இது 3 மணிக்கு மேல தான் தூங்குவோம். ரெண்டாவது சரி கவர் பண்றோம், ஃபுல் ஈவென்ட்டை கவர் பண்ணிடுவோமே. ஆனா கண்டிப்பா 3 மணி நேரம் போகணும் எதிர்பார்க்கல. 1.5 hour மேக்ஸிமம் போகும்னு நினைச்சேன். ஒர்க்குக்கு லேட் ஆகாதா?
எனக்கு நாளைக்கு லீவு போட்டிருக்காங்க. லீவ் போட்டிருக்கேன். Showcase room where you have இதுக்காக லீவ் போடல. இது தற்செயலா பார்த்ததுதான். லக்கிலி லீவ் போட்டானே. கோஇன்சிடென்ஸ் ஒரு தற்செயலானது. என்னடா பெட்டி கிளிச்ல இருக்கு. பெட்டில ஏதோ லைட் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. பாப்பின் ஆனா கொஞ்சம் இருக்கு, நிறைய இருக்கு பாப்பின். ஹெச்ஆர் இத பார்த்துட்டு இருப்பாரு. ஹெச்ஆர் பார்க்கட்டும், அவங்க தானே லீவ் கொடுக்குறாங்க, ஏன் பண்ண லீவ் தானே எடுத்துருக்கோம். So the EV situation is that there are electrical power stations. கரெக்டா சொல்றான் பாருங்க. எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வந்து கேஸ் ஸ்டேஷன்ல இல்ல, பவர் ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்குமா, எலக்ட்ரிக் பவர் ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்கும், அங்க போணுமா. Good the like parking jobs have to be like, do they have அது கேக்குறா. like the vicinity or like do you got to be right up next to it properly? You got to be pretty close. You can't be like 10 feet away. Yeah. And if you have a chopper, you have to come down and close and like either be landing. ஓரளவு பக்கத்துல இருந்தா போதுமா. Wow, that'll be cool to watch. I didn't think about refueling the chopper. Yeah. Okay. Yeah. Well, this is going to get stressful. Many Eclipse content abound, friends. Ninja on your right-hand side of the screen here, still rocking and rolling in the TCL Power Hour. How many kills has he got? And has he checked his private messages? I'm sure somebody had to have walked up to him today. இங்க மல்டிப்ளேயர் ஓடிட்டு இருக்கா. What was that about? ஏய், அவங்க பக்கத்துல வச்சிருக்க என்னடா ஸ்கிரீன்? ஒன்னு ஓபி இருக்கு. Super Evan on the left. வெர்டிகலா வச்சிருக்கான் சுட்டி. டிவி வெர்டிகலா வச்சிருக்கான், வேற எதுவும் இல்ல. Especially bad boy. He's a dangerous animal, isn't he? He's also very tall, surprisingly large. He's like 6'5". Looked like he just popped his DDoS. So any and all electrical equipment in the nearby. சார் பாக்கட்டும் bro. பாக்கட்டும். Tickled in the way. நிம்மதியா இருக்கிறதையும் பார்க்கறேன். Actually, Jack, does that also affect players? Can they if you as ஷிவா bro, நீங்க தூங்கலையா? உங்களுக்கு நார்மல் டைம் எது தூங்குறதுக்கு? No. As things that are already in play in the world. Well, things that are in play in the world, disabled vehicles can also get disabled. பைய காட்டுங்கடா. It's pretty powerful. என்னடா டிஃபரண்டா இருக்கு. ஐயோ. இல்ல ப்ராப்பர் அனலைசிஸ் வீடியோஸ்லாம் வரும், அதல பார்க்கறப்ப தான் கொஞ்சம் கரெக்ட்டா நான் விளையாடும் போதே பாத்துக்கறேன்டா. I am working bro, night shift. Okay, ஹரி bro மாதிரி. That's the circle. All right, so this might seem familiar. இந்த மேப் அதான் சொல்றேன், ஃபெமிலியரா இருக்குமே இந்த மேப் உங்களுக்கு. அந்த We're all like locked in. Dome. It's just an empty map. எந்த டோம்? எல்லாம் ஒண்ணுதான் டோம். It's funny. I can like picture them all in my head, and Lord knows I can't like name them. Is Mason frying or getting fried? நான் சொல்லிட்டேன்டா, டோம் சொல்லிட்டேன். Jack, the safe cracker there, what was that? Is that another sort of a contract? Yeah, so it's a new contract where you இரவினில் ஆட்டம் பகலினில் தூக்கம், இதுதான் எங்கள் உலகம். கிட்டத்தட்ட அப்படிதான் ப்ரோ. நாங்களாம் 3 மணி ஏறும். ஓகே, 3 மணிக்கு நான் பழக போனால் தூக்கம் வரதுக்கே 5 மணி ஆயிரும். அப்புறம் 12 மணிக்கு எந்திரிச்ச உடனே வேலை. ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னால எந்திரிச்ச உடனே வேலை. அது ஆல்ரெடி ஆஃபீஸ்லாம் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா 12 மணிக்குனா யோசிங்க, காலையில் 10:30 எந்திரிச்சு 10 மணிக்கு எந்திரிச்சு கிளம்பி போகணும். அது வேற ஒரு தலைவலி. மொத்தத்தில் லாஸ்ட் தான். 12 o'clockனே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டியா? 12 o'clock தான் வர சொல்றாங்க. நாம என்ன பண்ணோம்? அப்படியா? அங்க சொல்றாங்க சொன்னாங்களா? அட பாவியாலா. And that kind of makes sense. Like it's a safe, right? You might have some rare loot, some extra money. There's a train. Kept that one secret, Jack. ஆமா, ட்ரெயினர் ஓடிட்டு இருக்கு. மாடர்ன் வார்ஃபேர் 2 ரிவீல் ஈவென்ட் எப்படி இருக்கும்? வார்சோன்ல வருமா? ஓ, வந்துச்சா? A lot of toys on it. Yeah, and you're உங்கதான் வரும். some more things. ஒன்னோடல எப்போ வந்துச்சு? இல்ல ட்ரெய்லருக்கு முன்னாடியே வந்துருச்சு. வேர்ல்ட் வார் 2க்குலாம், சாரி வான்கார்டுக்குலாம் ட்ரெய்லர் வரக்கு முன்னாடியே வந்துருச்சு. இப்போதான் ட்ரெய்லரே வந்து போயிடுச்சு. இந்த தடவை ரிலீஸ் பண்ணல போல அதுல. வார்சோன் 2 வேணா பண்ணுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. மேபி. Bobby Poff is absolutely lit, ladies and gentlemen. இதுக்கும் பீட்டா கொடுக்குறீங்களா? It's so funny just watching them kind of learn here the சரியா வைக்கலாம். So God next time. Okay, இவங்க ஆளுங்களா? Found the key to a stronghold though. So does that mean so Jack, you have to kill 040 மட்டும் இருக்கா, 090 இருக்கா? அவங்க ஆட்கள் சிட்டி, அதாவது இப்ப டெவலப்பர்ஸ்னு வெச்சுக்கோ. ஆளுங்க 10ல ஆளுங்க எங்கயாச்சும் போய்ட்டாங்கன்னா அவங்க லாகின் பண்ணி விளையாடுவாங்க, ஃபில் பண்ணுவாங்க. Okay, all right. That's the chain event between the two. விலா கமிட்டி. வேற இல்ல, விலா கமிட்டி. So second number is not the teams like in a different இங்க பாரு. the one you're currently occupying. இங்க பாரு கொன்னுட்டான். டவுன் Makes sense. Okay.
Oh, Mason. Ooh, nice shots. Oh, God, now there's giant bullets from this vehicle. Oh, they're pushing. That counts as a vehicular elimination if they get the kill with it. There it is. Bingo. Vehicular elimination. And the challenge முடியுதா Knock on the one. I don't think he was ready for the second to swap right into it. Still got the goal. இங்க இருந்து கல்ல கொண்டு வர ஏறிறாங்க. இப்போ இவங்க டீம்மேட்டே ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. ஒருத்தன் ஆப்போசிட்ல இருக்கான், ஒருத்தன் இங்கிட்டு இருக்கான்னா அது பண்ண கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். So what were you aiming for like time wise? அதான் சொல்றேன். நாலு பேர் தான் குழாயில இருக்கும், நாலு பேர் நம்ம ஆளுங்கனா என்ன பண்ணுவான்? எடுத்துட்டு இப்படி பண்ண விட மாட்டானேங்கறேன். ஒருவேளை டைம்க்கு அப்புறம் ரிலீஸ் பண்ணாலும் பண்ணிடுவோம். எல்லாம் பிஸ்டலா கிடக்குது. டெம்டெக்ஸ் பார்த்தேன் அப்பலாம். Yeah, I felt it was like closer to 30 minutes and like 25 somewhere. குலா குடக்குள்ள வெப்பனை எடுத்து தான் அடிக்கணும்னா. ஆமா. Do something interesting where you sometimes you armor இருக்கு. as each circle kind of resolves itself before collapsing. ஏய் கொன்னா கிடைக்குமா? Interesting. That's kind of cool. மாத்திட்டாங்க. I've got a question, Jack, a specific one. Can we sort of like perform a takedown on the jailer? Okay, jailer கொன்னா jailer வந்து அவனை கொன்னா drop பண்றான். Imagine you're going to take him down, then I get behind you and go to take you down, and then we get okay. Trios தான் நாங்க ஸ்குவாட் இன்னும் போடல. அது போட்ட மாதிரி இல்ல. இறங்கி போட்ட மாதிரி இல்ல ட்ரையோஸ் தான். நான் பார்த்தது எல்லாமே ட்ரையோஸ். சோலோஸ் கூட பார்க்கல, ட்ரையோஸ் தான் பாத்து. How many kids you got? I'm like, help me. Prox chat alone. Help me. நல்ல ஸ்கோப் செம பெருசா இருக்கு. Something. அல்ல ஜூம் வேற. Come on, Isaac, show me something special. What did you guys have? என்னத்த போட்டான்? மைன் நினைக்கிறேன், ப்ராக்ஸிமிட்டி மைனா அதான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த அனிமேஷன் பார்க்க போறா. Hey, you know what? Parkour, baby. Hitting a shot. Parkour. They hit the other roof. Oh, look at them. Dude, that shadow, it looks so badass. He's like flying over the ஏதோ பக் glitch ஏதோ காட்டுச்சு. Well, there we go. TCL Power Hour still rolling, friends. Actually, we should be nearly finished with that one, but we've definitely had we've been having a couple of bingos. We'll get back to those in just a moment. Yeah, sorry for the bombardment. I'm not sorry. Not sorry for that bombardment. That was great, Jack. You're a beast. Well, ready, possibly to toss to Gina. Gina, what's going on down on the floor? Hi, how y'all doing up there? Look, I'm here with a very good friend of mine, Diesel. What's up, dude? It's been a while. அவளை காட்ட ஏன் சொல்லி என்ன அப்படி வித்து பாக்குற? நீ அவ பேசுற சிரிச்சலதான். It feels good. I mean, how's it going up there? அங்கத்தியா அங்க பாத்தியா கரெக்ட்டா சொன்னேனா நீ ரசிச்சேன்னு. ரசிக்கலாம் இல்ல. It's a little bit different than I was expecting, but all in a good way. இவ ஸ்ட்ரீமரா bro, ஸ்ட்ரீமரா. So many things were announced today. ஸ்ட்ரீமர் இப்ப பேச விடுவாங்களா? Looking forward to the most. Ali Cat streamer தானே? With Old Men of Optic, just us getting together and playing again. It's been a bit since we played regular multiplayer, so ஸ்னைப்பர் கரெக்ட்டா அக்கா வரும்போதெல்லாம் வந்து போயிரு. Tons of streamers here today, all around the world. Who is someone out there that you're hoping to get into a friend? காதுல பபிள் கம் ஓட்டி வச்சிருக்கு. Probably May. நீ வேணா தங்கத்தோடு மாட்டி விட்டு வரியாமா? அப்படிதான் நினைச்சேன் bro. அலிகாட் ஸ்ட்ரீமர் நினைச்சேன். சத்யா மாட்டிக்கிட்டியா? தெலகுடிமா? இதுல என்னடி மாட்றது? அவ ஸ்ட்ரீமர் நினைச்சேன். அப்ப அது கூட தெரியலனா அது என்ன மாட்றது? நீ சும்மா என்ன அடிச்சு விடுற. Thank you so much, Gina. Adia, போயிடுச்சுடா. We're going to get to another drop before that, though. Each Jack Link supply drop includes a brand new copy of Modern Warfare on the platform of your choice. Epic Jack Link's limited edition products. And check this out on how once again. ஐயோ அப்படினா இன்னும் அரை மணி நேரம் ஓடுவேன். You covered, giving you the chance to win the ultimate Modern Warfare 2 supply drop. Keep an eye out during the broadcast for the Jack Link Sasquatch. அதான் இது போட்டா என்ன அர்த்தம்னா QR கோட் வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம். Scan the QR code following the prompts to qualify for entry. Tune in to Call of Duty next. Squad up with Sasquatch and level up for the ultimate viewing experience courtesy of Jack Links. Terms and conditions apply. இன்னும் அரை மணி நேரம் ஓடுமா? Keep your eyes peeled. இது ஃபைனல் ஸ்பெல் இது. அப்பன்னா அரை மணி நேரம் ஓடுது எனக்கு தெரிஞ்சு. என்னடா கத போறீங்க? அவன் கார்னான லிஸ்ட் கார்னால டெவ் த்ரூ விடுதிருக்கு. ரைட் along with dev. அவன் ஒவ்வொரு லிஸ்ட மாத்துனா. I mean, good god, I am pumped for tomorrow. Listen, man. சைடுல காட்னாங்கல. அததான்டா சொன்னேன். To take in. மல்டிப்ளை கேம் ப்ளே காட்டுமா உனக்கு காட்டுனா நெக்ஸ்ட் வார் ஜோனுக்கும் உனக்கு காட்டுனா. கடைசி வரைக்கும் வந்துச்சு அது. அது மூவ் பண்றதெல்லாம் காட்டல. இன்னும் எவ்வளவு
முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைச்சோம் ப்ரோ. இவன் சொல்றத பார்த்தா இன்னும் அரை மணி நேரம் ஓடும் போல. TCL, the power hour comes to a close. TCL power hour was a lot of fun, and hey, while we were waiting, I do. இதெல்லாம் அச்சீவ்மென்ட் அன்லாக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் பண்ணுவீங்களா? Elimination went down, and we may have some footage. Let's see it. Let's have a little cheeky peek at how that one went down. Again, there's plenty of vehicles, whether you get run over, dropped on, exploded, and taken care of. We saw it on camera, didn't we? What am I saying? It was Hunter. We screamed his name aloud here. Oh, when he got Mason. I'm sorry, I got so excited. He got Symphony, that's right. But there we go, the TCL power hour comes You were to a talking about close. replay, you had me excited. I thought someone got smashed by a truck or something. I was ready. Crazy. But also, don't forget to share your favorite moments from, of course, the TCL Power Hour. You saw the hashtags. We want to see your favorite moments. All these streamers, 200 of them. Clip them. Send them to us, at TCL_USA. We want to see those clips. Can't wait. Twitter's going to be popping. I mean, I've already seen some crazy clips. Popping. Dirty got like the first quad feed. He tweeted that one out. He got a couple of them already. They're spamming the timeline. I'm sure. You go on there right now, you're seeing clips left and right. It's going to be good. We've got one more drop, guys, here. As you can see, the Timothy, the Tatman, I do believe. Final. Drop here in Warzone 2.0 before we... Last drop பண்ணிட்டாங்கப்பா. Nice. Yeah. Full match போடுவாங்களா இவரு? தெரியல. என்னடா சர்க்கிளே ஒரு இதா போயிருக்கு. My phone's literally out. You Timothy. Listen, I have a question for you guys because I was on standby with no audio next to the stage. Yeah. Oh, Timmo Aiden போறே டிமா. You got a lot of answers actually. I think in the current build right now, no, but they plan to be. You can upgrade your weapon. Yeah. All sorts. I mean, what we are seeing now is still alpha gameplay. Yeah. A lot of this is likely to change. என்னடா alpha gameplay கீழ பீட்டா நுஞ்சு. They've gone through different iterations. Who knows what could the buy station you saw might not be the same on November 16th. Really strip this down. What do you think of the maps? இப்போ எதுமே வரல. They're going to change. இப்போ வரல. ஒருவேளை HUD வந்த பிறகு வரும்னு நினைக்கிறேன். இந்த இது. ஆமா கீழ இறங்குனது. Gun HUD வந்த பிறகு வரும்னு நினைக்கிறேன். It's fun to get hyped about the big moments, have a blast with it. பாரே. பாப்பின் இருக்குங்க. பக்கத்துலயே போய் இறங்குறான். இப்போ பாரு பீட்டா தான் வருது. பீட்டா தான். I'm going to do what I can to get Jack's number and just hit him on a regular basis. God bless that man, putting in the hard work and answering our questions, as ridiculous as they may seem. You know what this map reminds me of, Al-Mazrah? It reminds me a little bit of like Verdansk and Caldera mixed into one. Because like you get these areas like, this reminds me of Airport from Verdansk, and then you jump out and you're like, அது green மார்க் என்ன மார்க்னு தெரியல. எப்படிடா? green. மார்க் இருக்குல அது. கான்ட்ராக்ட் மாதிரி இருக்கு. பவுண்டி கான்ட்ராக்ட் மாதிரி இருக்கு. கிராஸ் ஹேர் இருக்கு அதுல. I think there are two major city locations in we haven't been there too much. Haven't really. COD next full timed out ஆகுது. புரியலமா எப்படி? COD next full time out ஆகுது. இதுவே நானா இருந்தா பக்கத்து ஊர்ல டிராப் பண்ணிருப்பேன் எனிமி பார்த்து. It's not necessarily that, you know. நானா இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்க்கு அப்புறம் வெளிய போயிருப்பேன் என்ன bro. I can visit a location that I know is there and go, all right, I'm looking for this. I need armor. I need ammunition. I'm looking for money right now. The idea of like regain. We talk about trios தனியா போதா trios தனியா போதா. Now you got a game plan almost. trios. duos ஆமா இது trios. அது duos. அது duos. I don't know if there's anything like with the AI, if there's like rechargeable loot or anything like that became a thing. Quarry வந்துட்டாரா? Regular Warzone. I find myself, I get so used to like ballooning everywhere that it's like weird for me not to even see balloons. Like it's just a big change. When this comes out, Clint. Like when we drop into the map. Like, oh no, நான் அடிக்கவே மாட்டேன். I will. இந்த கண்ணை வச்சிட்டு நான் ட்ரை கூட பண்ண மாட்டேன். பாரு. You just never. I just had to put that on broadcast. You were never very. கொன்னுட்டா. We've got. ட்ரை கூட பண்ண மாட்டேன் நான். மல்டிப்ளேயர்லயே ட்ரை பண்ண மாட்டேன் இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்துச்சுனா. One down. It's a 2v1. Come on, Zenny, show me something special. That's two gulags. He's got. Code next. Not even biffle anymore. Crushed. You know what? Cut the gameplay. Cut it. செம்ம ஷாட் தான் பறக்க விட்டாங்கல. Right. Focus up, team. Once more we go. Now it's time to take a look at some more epic best plays brought to you by HyperX. Check this out. திடீர்னு ஃபோக்கஸ் டீம் அப்படின்டா. Big that thing. So good. எல்லாரும் சைலண்ட் ஆயிட்டாங்க. We had some cool plays all day long, right? So டைம் கிரன்ச் இருக்கனால இருக்கான் ஒரு 10 ஸ்டார் இருக்கான் போல. Tim got killed by that chopper. Does he? I think so. What a throw. Somala. What? Oh, he got. Sama உன்னியா நல்ல கில்ல. சரியா கில்ல. Semtex வேணா? He's a mastermind of the clip, so I
நமக்குலாம் அதெல்லாம் திங்கே பண்ண முடியாது இப்பெல்லாம். Another gulag clip. Oh. Zuma. டேய். என்னடா காட்றீங்க? ஒழுங்கா காட்டுங்கடா. என்னடா அங்க சைடே இல்ல இதாவது. அதான். Kills with him. Oh, this is the Fennec as well. He's about to shred someone. 3, 2, 1. Stems in. Jiggle P. I think we just rip him off that head. இது சரியா காட்ட மாட்டறான். அரோவரா காட்றான். ஹைலைட்ஸ் மட்டும் காட்றான். நல்ல கிளியர். இல்ல நான் ஒரே ஆளுக்கு எடுத்துறத காட்டணும்னு பார்த்தா சட்டு சட்டு மாறிக்கிட்டே இருக்கா. இல்ல ஓவரால் ஹைலைட்ஸ் காட்றான். ஒரு ஆள் இல்ல. இது பிரஷன் ஸ்ட்ரைக் அடிக்கும்ல. That's brother. We love TST. அவங்க பேசுனது கூட ரிப்பீட் வருது அந்த இடத்துல. All right, there we go. That was our highlight plays presented by HyperX. And guys, I hate to say it. Don't say it. I think we're done. No. It's time to go. You were great. You too, man. You were great. High five, high five. அவனுக்கு ஹை ஃபை கொடுக்கல. Thank you for that. அவனுக்கு கொடுக்குறா. Final thoughts. உனக்கு கொடுக்கறது மாதிரி ஃபீல் பண்றியே பேபி. It's so much. I can't wait to ஒரு ஆட்டுக்குட்டிக்கு ஹை ஃபை கொடுத்துட்டு இன்னொரு ஆட்டுக்குட்டிக்கு ஹை ஃபை கொடுக்கலனா கொடுப்பாங்க. உங்களுக்கு என்ன அவசரம்? உங்களுக்கு the streamers here பேபி கொடுத்துரு பேபி கேட்காங்கல. we want to talk about. We got to, cast a little bit, ask some questions. Like, this was just a very good balance of everything COD, and it filled my heart. அடே நீ இப்படி அடிக்கிறதுக்கு அங்க ஸ்மைலி இருக்கேடா டே. I don't think I'm I'm going to be honest. I will have to say, I'm going to echo. It was a lot of questions answered, right? It was so many what's going to be happening with the upcoming year, and we got all of it in just this mosh pit of Call of Duty. I mean, it was just half a day of just COD, and it was an absolute pleasure. And honestly, I have to say, I'm so excited for Warzone. I never thought Warzone that it kind of turned me away because it was so chaotic, right? I couldn't really break அது racing was chaotic, and it seems like they've taken that, refined it, and now there's a little bit more stability. We're looped there's 3 circles, so it's not like if I'm across the map, I'm screwed. There's so many different elements now, so I just can't wait for November 16th. Jeff. அது நீ பாத்து. And what about you, brother? It's amazing, and this. We heard a little bit about DMZ. Like, what is that? Tell me more. DMZ னா என்னன்னு சொல்ல போறாங்க இப்போதான். Well, they talked about a little bit. We even heard earlier ranked play coming in the future. So we got so much Call of Duty. If today wasn't enough for you, there's going to be more. So much more. We do want to remind everyone, though, one more time that Modern Warfare 2, it launches October 28th, but is available to pre-order right now. Pre-order and get early access to the open beta that starts tomorrow on PlayStation and next week on Xbox and PC. Don't forget that the pre-order Vault Edition, if you get that one, you're going to get those amazing-looking red Team 141 skins you saw today, but not only at the launch, you get those in the beta as well. So that's lit. Also, the FJX Cinder weapon vault. You guys have seen that in action today. That's the fully decked out M. அது வந்து அந்த இதுதான். And that's certainly something அந்த ஏதோ ஒரு வெப்பன் பிளாட்ஃபார்ம் சொல்லி இதுல வந்துச்சு கண்டென்ட் வந்துச்சுல அதுதான் அது. ஓகே ப்ரீ ஆர்டர் பண்ணவங்களுக்கு. ஆனா சிடிக்கு கிடைக்குமா தெரியலையே. Absolutely love to do that. அதான் யோசை என்னடா இது வால்ட் எடிஷனிங்ல வெச்சுக்கோங்க அதான். Don't forget you can also go right now to the Google Play Store. Vault Edition for your free download of Call of Duty Warzone Mobile. I mean, frankly, guys, there's a lot. Whatever platform you're on, it's all yours. But that is it for us, guys. எல்லா ஸ்கிரீன் ஆஃப் ஆயிடுச்சுடா. எல்லாம் அவங்க சைடு சுத்தி விடாதமா? பிளாக்கா இருந்துச்சு. We'll see you on the beta. கிளம்பிட்டாங்களா? தான் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் கிளப்பி விட்டாங்க. அது எப்படிடா லாஸ்ட் மேட்ச்னு சொல்லி இப்போதானே கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இறக்குனாங்க நிறைய பேத்த. ஷார்ட் சர்னு இறக்கி விட்டுறேன். நைஸ் கடையை சாத்திட்டாங்க. எஸ் வாட்டர் கில்லே காட்டல. வாட்டர் கில் காட்டல. வாட்டர் கில் எவனே எடுக்கல. இது என்ன தெரியும் மோங்குடிலாம் போட்டு உட்கார்ந்திருக்கு. சொல்றேன் அது ஃபுல்லா கவர் பண்ணி உட்கார்ந்திருக்க பார்த்தா முஸ்லிம் மாதிரி இருக்கு. இருக்கலாம் யாரு தெரியும். இது என்னது? இது மௌனிங் லேடியா? வீட்டுல சொல்லிட்டு வரல போல எல்லாரும் சாத்தி கிளப்பிட்டாங்க. என்ன ப்ரோ
நைஸ்ங்க ஓவரால் லைக் இட். ஜாய்ஸ்டிக்கே பார்க்க இதுல வந்து 33% தான் எனக்கு. ஓகே 67% நம்மது இல்ல. Call of Duty ball. எதுக்கு தெரியல, அவங்க ஏதோ பேசுனாங்க இடையில நம்ம சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறப்ப, அதனால கவனிக்கல. தினத்து என்ன வரப்போகுது? லைவ் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பான்சர்ட் பை மல்டிப்ளேயர் தான் 33. மல்டிப்ளேயர் கால் ஆஃப் டியூட்டி மொபைல் வார்சோன், சாரி கால் ஆஃப் டியூட்டி மொபைல் வார்சோன் அண்ட் வார்சோன் 2 காட்டினாங்க. அதில் மல்டிப்ளேயர் மட்டும் தான் நமக்கு, அதான் வேற எதுவும் இல்லை. பீட்டா வெர்ஷனில் மீட் பண்ணுவோம். எஸ் ப்ரோ, கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக. இல்லை எனக்கு தெரியல, பீட்டா விளாட வருவேன் நான். ட்ரை பண்ணுவேனா? உன்னை பத்தி எனக்கு தெரியும் மகனே, எனக்கு தெரியும் நல்லா. பீட்டா வெர்ஷன் விளையாட இஷ்டம் இல்லை. இவங்க வேணா விளையாடுவாங்க கண்டிப்பா, நான் விளையாடுவேன்னு தெரியல. நம்பிட்டேன். ஒரு ஆள் விளையாடுற பார்த்தாலே ஒரு ஆள் கண்ணு உறுத்தா இருக்கு. நானும் டவுன்லோட் பண்ணி விளையாட போறேன் அப்படின்னு வருவாங்க. weekend 2 யா weekend 2 18 செப்டம்பர் 18 சண்டே நைட். எப்போ வருதுன்னு தெரியல, ஆனா மோஸ்ட்லி 19 தான். ரெண்டே போட்டுற வேண்டியதான் பிளே ஸ்டேஷன். Bye bye Shiva bro, bye bye, good night. Bye Shiva bro. Weekend 2. So நம்ம மோஸ்ட்லி 19, 20, 21 மட்டும் ஒரு கேப் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் 22, 23 எல்லாம் ஃபுல்லா இதுதான் கால் ஆஃப் டியூட்டி தான். சாட்டர்டே சண்டே மட்டும் வேற. நைஸ், என்ஜாய். என்னதுமா? ஓ இது சும்மா இப்படிதான் போட்டுருக்கேன், நான் அடுத்த ஏதாச்சும் வரும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். ஓகே பை சிவா ப்ரோ, ஸ்னைப்பர் ப்ரோ அண்ட் ஆல் டியர் ப்ரோஸ். அவனே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் னு போட்டுட்டான். ஹரி ப்ரோ அண்ட் பிரசாந்த் ப்ரோ பை. ஓகே கடைசி வரைக்கும் வந்து பார்த்ததுக்கு थैंक यू. குட் நைட், ஸ்வீட் ட்ரீம்ஸ். வரேன் மாமே. ஓகே அது வரேன். ஓகே பை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் நைட், குட் நைட், குட் மார்னிங், ஹேவ் a great Friday. ஓகே பை பை. Let me take you for a ride, dancing with the lights, our hearts beating like a drum tonight. Let me take you for a ride, for a ride. Let's go crazy, my baby, dancing with the lights together.